යොමු කළොත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ආරම්භ පන්තියවන් වශයෙන් කටයුතු කළ සිහත් රාමනායක කළ 19ක කඩලු දෙකක් ඒ වගේමයි වැඩිම කඩලු ලාභියා කවිශ ඉදුවර ලකුණු 37ක කඩලු 3ක් බෙදෙනවා ඒ වගේමයි ශරණ අභිෂේක් සහ මාර්ෂ් තරුපති කඩලු දෙකක බෙදෙනවා සෙවතත් පිළිතුරු වෙනීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිමට ලකුණු 66ක් කරනවා කඩලු 3කට ඉතින් මේ වෙනකොට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 103ක් පිටපස්සේ සිටින චාන් සුබසිංහ ලකුණු 30ක් නොදෙවි ලබා ගැනීමෙන් ආරම්භක කරුවා පිටියෙන් සිටිනවා වගේමයි සිහත් රාමනායක ලකුණු 3ක් ලබා ගැනීමෙන් නොදෙවි ඉතින් අද දවසේ මහින්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රබල අභියෝගයක් තිබෙනවා පළමු තරගයේ පළමු අර්ධයේ දෙසේ හෝ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගැනීමෙන් වගේමයි කඩලු ලබා නොදී තරගයේ ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. එතකොට තමයි ඔය අවස්ථාවක් තිබෙන්නේ මෙම තරගයේ තීරණයක් කරා යන්න සදිල. ඔව් චනුත් අපි ඊයේ දවස ගැන කතා කරද්දී ප්‍රථමයෙන් කාසිය වාසිය දිනාගත්තේ මල්ෂ තරුපති. ඉතින් මල්ෂ තරුපතිගේ තීරණ ඊයේ දවසේදී අපි දැක්ක දිවාහාරයට පෙර ආතුව කඩලු 5ක් දවා ගන්න සම්බන්ධ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දයාවේ බලෑනිය මහින්ද විද්‍යාලයේ රැහිව. ඉතින් අපි ඊයේ දවසේ තනතිල්ල දිහා බලද්දී තනතිල්ලේ කොළ පැහැති ස්වභාවය නිසා වේග පන්දයවන්නන්ට වඩාත් උචිත තනතිල්ලක් තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ගොඩනැගී තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් සිහත් රාමනායක ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරා. නිසි පරිදි දෝලනයකින් යුතුව පන්දුව ස්ථානගත කරමින් කඩලු අතරට පැමිණීමට හැකි වුණා සිහත් රාමනායකට. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි අපි කතා කරද්දී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් අනිවාර්යයෙන්ම වුන් මතක් කරන්න ඕන ශරණ අභිෂේක් ශරණ අභිෂේක් ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මල්ෂ තරුපති කවිශ ඉඳුවර මේ තිදෙනා දගපන්දු යවන බලෑනිය සවිමත් කරා. ඉතින් ඔවුන් තිදෙනා අතරේ කවිශ ඉඳුවර කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට ශරණ අභිෂේක් කඩලු 2ක් මල්ෂ තරුපති කඩලු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් අපි දන්නවා කොහොමත් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය දගපන්දු යවන්නන්ට වඩාත් උචිත තනතිල්ලක් තිබෙන ක්‍රීඩා පිටියක්. ඉතින් එහි වාසිය උපරිමයෙන්ම ඊයේ දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන බලෑනිය දගපන්දු යවන බලෑනිය ලබා ගත්තා කීවොත් නිවැරදි. මතක් කරන්න ඕන නවතත් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට ගෙනෙන 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ නිල සජීවී විකාශය ඔබට නැරඹීමට පුළුවන් රිච්මන්ඩ් ලයිව් YouTube channel එක සහ රිච්මන්ඩ් ලයිව් Facebook පිටුව ඔස්සේ. ඉතින් රැඳී සිටින රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමත් එක්ක ඔබට නිතින්ම අලුත් වන තොරතුරු, අලුත් වන ලකුණු, අලුත් වන සියලුම දේවල් ඔබට සජීවීව ගෙන එන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද දවස උදෑසන පිළිබඳව කතා කරනකොට මේ වන විට පැහැදිලි කාලගුණික තත්වයක් ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියට තිබෙනවා. ඉතින් ඊයේ දින වගේම අපි අපේක්ෂා කරනවා අද දිනේදීත් ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණික තත්වයක් දවස පුරා තියෙයි කියලා. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් මහින්ද ප්‍රේක්ෂකයන්, ශිෂ්‍යයන්, දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන් පැමිණෙමින් සිටිනවා. තවමත් තරගය ආරම්භ වීමට කටයුතු සූදානම් නැහැ. ඔබට මේ වන විට පේනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් පෙර පුහුණු වීම කටයුතු වල නිරත වන ආකාරයක් ඊයේ දිනේදීත් ඔවුන් පෙර පුහුණු වීම වල නිරත වුණා. ඉතින් අදත් උදෑසන පෙර පුහුණු වීම වල නිරත වෙනවා. මං හිතන්නේ දෙවන දවස තමයි චනුත් මේ වගේ බිග් මැච් එකක තීරණාත්මකම දිනය. මොකද අපි දන්නවා රිච්මන්ඩ් මහින්ද මේ දින දෙකේ බිග් මැච් එක තුලදී දෙවන දවස කියන්නේ සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන්ට, රිච්මන්ඩ් මහින්ද සියලුම ආදි ශිෂ්‍යයන්ට, සියලුම දෙනාට විශේෂිත දිනයක්. ඉතින් අද සෙනසුරාදා නිසා මම හිතනවා බොහෝ ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් මේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය සමග සම්බන්ධ වෙයි කියලා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන් බලා සිටින් මෙම දෙවන දිනය තමයි තීරණාත්මක දිනය. මොකද අපි දන්නවා පෙර තරඟ බැලුවොත් 2019 වර්ෂයේදී ඔබට මතක ඇතුවා නිස්සකයි තවිෂ අභිෂේක්ගේම ඉනිම. ඉතින් එහිදී දෙවන දිනේදී තමයි තමත් විශිෂ්ට ඉනිමක් ඔහු ක්‍රීඩා කරමින් එම තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරා. ඔබ දන්නවා දින දෙකක තරඟයකදී තමත් තීරණාත්මක ඉනිම් 4ක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කණ්ඩායම් දෙකේම. ඉතින් අපි අද දවස තුල බලමු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට
තම පළමු ඉනිම සඳහා කෙසේ ගොඩනැගිය හැකි වේවිද කියා. මොකද තවමත් ලකුණු 66ක් පමණයි රැස් කර තිබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ කඩළු 3ක් බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා නම් සදිල ලකුණු 200 සීමාව කරා ළඟා වීමට ඔවුන්ට ඉන්පසුව මහින්ද විද්‍යාලය සඳහා දෙවනි ඉනිම සඳහා ආරාධනා කළ හැකි. ඉතින් ඊයේ දිනේදී අවසන් අර්ධයේදී අපි දැක්ක මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. විශේෂයෙන්ම දිනුර කළුපහන පළමු පන්දු වාර කිහිපය ක්‍රියාත්මක කරමින් ආරම්භක පිතිකරු නිකිල් ජයවීරව දවා ගන්නවා. ඉන්පසුව සෙනෙත් සිසාන්ව දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා තරුෂ දිල්ෂාන්. ඒ වගේමයි තරුෂ දිල්ෂාන් විසින් හොඳම පිතිකරුවා වන තමිදු ප්‍රදීප්තවත් දවා ගන්නවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට විශාල අභියෝගයක් තිබෙනවා මෙම තරඟයේදී. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඊ දවසේදී යම් සාර්ථකත්වයක් අත්පත් කරගත්තා කිව්වොත් මම නිවැරදි. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට දැඩි බලපෑමක් එල්ලා කරලා. ඉතින් මම හිතන්නේ තරඟයේ දෙපිලටම විවෘතයි. මම හිතන්නේ ඊයේ දිනේදී කිසිදු කණ්ඩායමකට වාසි සහගත තත්ත්වයක් උදා වුණේ නැහැ. කිසිදු පිතිකරුවෙක්ට අර්ධශතකයක් හෝ වාර්තා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ සදිල. ඔව් චනොත් අපි කියන්න ඕනේ මේ තරගයේ තුලදීම ඊයේ දිනේදී කණ්ඩායම් දිත්වයටම ඔවුන් බලාපොරොත්තු වුණු සාර්ථකත්වයට යෑමට හැකි වුණාදෝ කියන ප්‍රශ්නය තිබෙනවා. එකසිය 19 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය දෙවන දවස අද ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී පැවැත්වීමට සූදානම්. මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා පිටිය තුලදී පෙරපුහුණු වීම කටයුතු වල නිරත වනවා. අද දවස අපි චනුත් කතා කර හිටියේ අද දවස තීරණාත්මකයි. තරගයේ ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත්වේද? එහෙමත් නැත්නම් කණ්ඩායම් දෙකෙන් කුමන හෝ කණ්ඩායමක් ජයග්‍රහණය කරයිද යන වග සනාත වන්නේ අද සවස් යාමේදී. ඉතින් අපි ඊයේ දවස පිළිබඳව තමයි කතා කරේ. ඊයේ දවස පිළිබඳව කතා කරද්දී දඟපන්දු යවන්නන් පිළිබඳව අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕන. අපිට කවිෂ් ඉඳුවර ඔහුගේ දඟපන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ මහේෂ් තීක්ෂණගේ ඉරියව්වට සමානයි. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි ඔහු මනාව තනතිල්ල පිළිබඳව හඳුනාගෙන නිසි අයුරින් පන්දුව දෝලනය කරමින් පිතිකරුවාට මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරණයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල කර ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉන් අනතුරු අපි කතා කරන්න ඕන තරින්ද නිර්මාල් පිළිබඳව. තරින්ද නිර්මාල් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ සමාවන්න මල්ෂ තරුපති ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් මල්ෂ තරුපතිත් ඊයේ දිනේදී ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගෙන පළමුවෙනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. අපි චරුත දැන් මේ පෙරපුහුණුවීම් පැවැත්වෙන අතරවාරයේ අපි කතා කරමු මේ සීසන් එක තුලදී මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලබාගත්තු ජයග්‍රහණ පිළිබඳව. ඉතින් ඒ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මතක් කරන්න ඕන මේ වගේ තරගයක් 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය මේ විදිහට පවත්වන්නට, මේ විදිහට දෙවිදුහල් හිම ක්‍රීඩකයන්ට මේ ආකාරයෙන් තරග වදින්නට ඔවුන්ට පෙරපුහුණුවීම් තරඟ
පෙර තරඟවලදී අත්දැකීම් තියෙන්න ඕන. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ සීසන් එක තුලදී තාමත් හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණ තිබෙනවා. ඉතින් අපි කතා කරොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලය අතර කුරුණෑගල පැවැත්වුණු තරගය ජනවාරි මාසයේ 18 සහ 19 යන දෙදින තුලදී කුරුණෑගල ක්‍රීඩා පිටියේදී තමයි පැවැත්වුණේ. ඉතින් එහිදී මලියදේව විද්‍යාලය සිය ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 134ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. පන්දු වාර 55යි පන්දු 3කදී. එහිදී කවීෂ ඉඳුවර Tamanගේ හොඳම හැකියාවන් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ලකුණු 54ට කඩලු 5ක්, ශිරෝන් අභිෂේක් ලකුණු 41ට කඩලු 2ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් ඊයේ දිනේදීත් ඔවුන් දෙදෙනා තමයි දස්කම් අතරට පැමිණි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දඟපන්දු යවන ක්‍රීඩකයන් දෙපළ. ඉන් අනතුරුව ප්‍රථම ඉනිම සඳහා පිටියට පිවිසි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 170ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. පන්දු වාර 48යි පන්දු 4කදී. එහිදී ශිහාන් සුබසිංහ ලකුණු 52ක්, ශිරෝන් අභිෂේක් ලකුණු 45ක් සහ තමිදු ප්‍රදීප්ත ලකුණු 23ක් දබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්න ඕන ශිහාන් සුබසිංහ පිළිබඳව. ශිහාන් සුබසිංහ කියලා කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ඊයේ දිනේදී ඔහු තමන්ගේ වගකීම නිසි අයුරින්ම ඉෂ්ට කරා. සිහත් රාමනායක වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා, පිටින් දෙසින් පැමිණෙන පන්දු, ඒ විතරකුත් මේ පායින දෙසින් පැමිණෙන පන්දු සෑම එකක්ම කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් ග්‍රහණය කරගත්තා. ඊයේ දිනේදීම දගපන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් හමුවේ රන් අවුට් එකක් ඔහු ලබා ගැනීමට සමත් වුණේ. ඉතාමත් හොඳ උත්සාහයක්. නමුත් එය විනිසුරුතුමන්ගේ තීරණය වුණේ රන් අවුට් එකක් නෙමෙයි කියලා. කෙසේ වෙතත් තමන්ගේ වගකීම ඉතාමත් හොඳින් ශිහාන් සුබසිංහ ඊයේ දිනේදී ඉෂ්ට කරා. ඉතින් ශිහාන් සුබසිංහ කියලා කියන්නේ හොඳ කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකෙක් සහ ඉතාමත් හොඳ පිතිකරන අංශයෙන් ඉතාමත් දස්කම් අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉන් අනතුරුව මලියදේව විද්‍යාලය තමන්ගේ දෙවැනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 91යි කඩළු 10කදී. එහිදීත් කවීෂ දුවර ලකුණු 40කදී කඩලු 5ක්, ශිරෝන් අභිෂේක් ලකුණු 44කදී කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. අවසානයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙවැනි ඉනිම සඳහා ලකුණු 55ක් රැස් කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මලියදේව විද්‍යාලයේ කුරුණෑගල අතර පැවති මේ සීසන් එකේ තරගයේදී කඩලු 4කින් තමන්ගේ ජය තහවුරු කරගන්නට. ඉතින් ඒ සුවිශේෂී අපි තවත් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් මේ සීසන් එකේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලබාගත් ජයග්‍රහණ පිළිබඳව. චනුත් ඔබට අවස්ථාව. ඔව්, ඊට පෙර සඳහන් කළ යුතුයි සදිල ඔබ සඳහන් කළා මේ චිහාන් සුබසිංහ ආරම්භක පිටිකරුවා. ඒ වගේ මම හිතන්නේ ඊයේ දවසේදී ඔහු තමාගේ හොඳම ක්‍රිකට් එක ගහුවා. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් බිඳ වැටෙනවා ලකුණු 66කට. නමුත් ඔහු තමාගේ වගකීම හරියාකාරව ඉෂ්ට කරමින් ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙස පිටියේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 30ක් රැස් කරමින් පන්දු 90කදී. ඉතින් ඉතාමත් සෙමෙන් ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නා. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් දැඩි පීඩනයක් ලබා දුන්නා. තමිදු ප්‍රදීප්තවත් ඔවුන් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් නවතත් අද මෙම තරගවාරයේ දෙස අවධානය යොමු කළොත් අපිට මෙම තරගවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරග 11කට ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් ඉන් තරග කිහිපයක් පමණයි නිසි තරග තීරණයක් ලැබෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා දින දෙකක තරගයක් තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඉනිම් 4ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඉතින් බොහෝ තරගවලදී තීරණයක් නොලැබී යන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ශාන්තානා විද්‍යාලයට එරෙහිව කුරුණෑගල ශාන්තානා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණු තරගයේදී ශාන්තානා විද්‍යාලය ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහ දීලා ලකුණු 78කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවියනවා. පන්දුවර 49 පන්දු දෙකකදී එහිදී ශරොන් අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙම තරගවාරයේදී වැඩිම කඩලු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ලකුණු 10කට කඩලු 4ක්. ඒ වගේමයි අපි කලින් සඳහන් කළ කවිෂ ඉඳුවර ඔහු මෙම තරගයේදී ලකුණු 12කට කඩලු 3ක් විදිහලීමට සමත් වෙනවා. ඒ වගේමයි මලිද්ද සිල්වා ඔහු ඊ අවසානවන්ත විදියට ආබාධයකට ලක් වුණා. අපි බලමු අද දිනේදී ඔහු ක්‍රීඩා කරාවිද කියලා. ඔහු ලකුණු 19කට කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට සමත් වුණයින් පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තම ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කරනවා. ලකුණු 176ක් රැස් කරනවා සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවි පන්දු වාර 51යි පන්දු 1කදී. ඉතින් එහිදීත් චිහාන් සුබසිංහ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා තමයි අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කරමින් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිම ශක්තිමත් කරන්නේ. වගේමයි නායක මල්ෂ තරුපති ඔහු වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු නිසා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරපු නිසා සියලුම තරඟවලට සහභාගී වෙන්න නොහැකුණා. කෙසේ වෙතත් මෙම තරඟයේදී ඔහු ලකුණු 45ක් රැස් කරනවා. ඒ වගේමයි නිකිල් ජයවීර ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලකුණු 36ක් රැස් කරනවා. ඉන්පසුව ශාන්තානා විද්‍යාලය තම දෙවනි නීමට ලකුණු 108කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දැවී යනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හිමිවන ඉලක්කය තමයි එම විශේෂම සඳහන් කළ යුතු එම ලකුණු 108කට සියලුම ක්‍රීඩකින් දවා ගැනීමේදී
ශරණ අභිෂේක් ලකුණු 41කට කඩලු 6ක් දබා ගැනීමට සමත් වුණා. අපි ශරණ අභිෂේක් ගැන කතා කරත් ඔහු මෙම තරග වාරයේ කඩලු 61ක් දබාගෙන තිබෙනවා. කඩලු 6 බැගින් අවස්ථා 3කදී තරම් පහසු ළඟා කර ගැනීමක් නෙවෙයි ඒක. කඩලු 6 බැගින් අවස්ථා 3ක් ඒ වගේමයි කඩලු 5 බැගින් අවස්ථා 3කදී ඔහු ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ තමත් පහසුවෙන් තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. කඩලු 10කින් ඔවුන් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි ලකුණු 11ක් රැස් කරමින් කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් හිමි කර ගැනීමට සමත් වෙනවා ශාන්ත ආනා විද්‍යාලයට එරෙහිව සදිල. ඔව් අපි කතා කර හිටියේ දැන් මේ තරගයේදීත් ඔබ පෙර කී තරගයේදී ශ්‍රහන් සුබසිංහ ලකුණු අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අද දවස තුල බලාපොරොත්තුව රිච්මන්ඩ් ඉනිමේ ශ්‍රහන් සුබසිංහ කියවොත් නිවැරදි. මොකද ඔහු කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයෙක් වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවා. ඉතින් ඊයේ දවසේදී ඔහු නොදවි ලකුණු 30ක් ලබාගෙන තවමත් නොදවි ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් අද දවස තුල අද දෙවන දිනයේදී 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී රිච්මන්ඩ් බලාපොරොත්තුව මං හිතන්නේ ශ්‍රහන් සුබසිංහ කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද මහින්ද විද්‍යාලය ඊයේ දිනේදී ලකුණු 169ක් සිය ප්‍රථම ඉනිමට රැස් කරගත්තා. කෙසේ නමුත් එහිදීත් අපි දන්නවා ශ්‍රහන් සුබසිංහ ඉතාමත් හොඳින් කඩලු රකිමින් තමන්ගේ දස්කම් අතරට පැමිණියා. අද දවසේදී මහින්ද වගකීම මං හිතන්නේ ශ්‍රහන් සුබසිංහ කර පැටවෙනවා. මොකද ශ්‍රහන් සුබසිංහ ඊයේත් ලකුණු අතරට පැමිණියා. ඔහු කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉතාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් දෙවන දිනය වෙන අද දවසේදීත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ බලාපොරොත්තුව ශ්‍රහන් සුබසිංහ කිව්වොත් නිවැරදි. අපි ශ්‍රහන් සුබසිංහ ගැන කතා කරනකොට ඔහු අවුරුදු 4ක අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්, වමත් ආරම්භක පිතිකරුවෙක්. මේ තරගවාලවලදී ඔහු ලකුණු 550ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා අර්ධ ශතක 5ක් සමගින්. ඉතින් මං හිතන්නේ ඔහුට අත්දැකීම් තිබෙනවා. මං හිතන්නේ අද දවස තුල ඔහු තමන්ගේ උපරිමයෙන්ම කරාවි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දවස තුල මේ වන විටත් රිච්මන්ඩ් මහින්ද කණ්ඩායම් දෙකේම ක්‍රීඩකයන් පෙර පුහුණු වීම කටයුතු වල නිරත වෙනවා චනුත්. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මං හිතන්නේ අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මොකද ඊයේ දවසේ සෙනෙත් සිසාන් සහ සිහත් රාමනායක තමයි පිටියට පිවිසියේ. නමුත් මල්ෂ තරුපති පිටියට පිවිසියේ නැහැ. මල්ෂ තරුපති කියන්නේ ඇත්තටම ඉතාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා මෙම ලකුණු වේගය වැඩි කරමින් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුවට විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා රැගෙන යන්න. ඒ වගේමයි අපි සඳහන් කළොත් සිහත් රාමනායක කියන්නේත් ඉතාමත් හොඳ පිතිකරුවෙක්. ඔහු පන්දු යැවීමෙන් වගේමයි පිතිකරණයනුත් හොඳින් දස්කම් දක්වලා තිබෙනවා. ඉතින් ඔහු මෙම තරඟ වාරයේදී තරඟ 10ක් තුල ලකුණු 121ක් රැස් කර තිබෙනවා. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 37ක්. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවකදී කඩුල්ලේ රැඳෙන සිටිමින් ඔහුට පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්න ඕන මනුෂ්‍ය තරුපතකින් පසුව ශරණ අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ උපනායකයාත් පිටියට පිවිසේ වෙතින් ඔහු පන්දු යැවීමෙන් වගේම අපි ඊයේ දිනේදී සඳහන් කළා ශරණ අභිෂේක් කියන තමත් විශිෂ්ට තුන්රියව් ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මෙම තරඟ 11 තුලදී ලකුණු 280ක් රැස් කර තිබෙනවා. ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය දක්වන ලකුණු 21.5ක් විදියට. ඉතින් සෑම තරඟයකදීම ලකුණු 20ක් හෝ 30ක් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුවට එකතු කළා තමයි ශරණ අභිෂේක් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුවරුව ශක්තිමත් කරන්න. ඉතින් ඔහුටත් හැකියාව තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් ඉනිමට හොඳ අවසානයක් කරා රැගෙන යන්න. ඉතින් මං හිතන්නේ සදිල අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට හැකිනම් ලකුණු 200 සීමාවට ලං වෙන්න අද මං හිතන්නේ 200 සීමාවට ලං වෙන ටිකක් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරමින්. මොකද සෙමින් ලකුණු රැස් කරොත් මං හිතන්නේ මම තරගයේ තීරණයකට යන අවස්ථාවක් තිබේවි කියලා. මොකද පන්දුවාර 95ක් පමණයි අද දිනේ තෙලුදේ ක්‍රියාත්මක වෙන ඉතින් ඉනිං දෙකකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා කිරීමට තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමත් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිදු වෙනවා අද තරගයේ ආරම්භයේ සිටම මදක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ වගේමයි කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින්. චනුත් ඔබ හිතන්නේ කොහොමද දැන් තනතිල්ලේ ස්වභාවයත් එක්ක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අද උදෑසන වේගයෙන් පිතිකරණකේ දෙන්න පුළුවන්ද? ලකුණු 200 කරා යන්න පුළුවන්ද ඔබ පුරෝකථනය කරන විදිහට? ඔව් මං හිතන්නේ ඊයේ දවසේදී ආරම්භයේදී අපි දැක්කා හොඳ තනකොළ සහිත ස්වභාවයක්. මං හිතන්නේ අදත් යම් තනකොළ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. නමුත් ඊයේ දවසේදී කවිෂ ඉඳුවර විශේෂයෙන්ම උදෑසන කාලයේදී අපි දැක්ක දඟපන්දුවෙන් හොඳින් දස්කම් දක්වනවා. මම හිතන්නේ මෙම ගාලු ක්‍රීඩාංගණය දඟපන්දු යවන්නන්ට උචිත ක්‍රීඩාංගණයක්, ඔවුන්ටම හැඩගැසුණු ක්‍රීඩාංගණයක් කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් දිනුර කළුපහන ඒ වගේමයි කවින් රුක්ෂාන් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔවුන් දෙදෙනා මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට යම්කිසි අභියෝගයක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. මම හිතන විදියට බොහෝ විට කවින් රුක්ෂාන් ඊයේ දවසේදී අවසන් පන්දු වාර කිහිපය යොමු කළා. දිනුර කළුපහන
අද දවසේ මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පන්දු යැවීම සිදු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ ඔහුගේ තීරණය මොකක්ද කියලා. මොකද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වේග පන්දු යවන්නෙක් සහ දඟ පන්දු යවන්නෙක් දෙපැත්තෙන් ක්‍රීඩා කරාට දිනුර කළුපහන තීරණය කළේ පන්දු වාර දෙකම ආරම්භක පන්දු වාර දෙකම වේග පන්දු යවන්නන්ගෙන් යොමු කිරීමට අපි බලමු. අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට මොන වගේ අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න වේද කියලා. ඔචනත් අපි ඊයේ දවසේ දැක්කා ප්‍රථමිනම ක්‍රීඩා කරද්දී මහින්ද විද්‍යාලයේ දිනුර කළුපහනගේ සැලැස්මුනේ දිනුර කළුපහන තමයි ප්‍රථමයෙන් පන්දු යවුවේ. නමුත් අවසානයේදී සැන්දෑ භාගයේදී තමයි නැවතත් ඔහු ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඉතින් දිනුර කළුපහන ගැන අපි කතා කරද්දී දිනුර කළුපහන ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් 15 සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒක නිසා මහින්ද විද්‍යාලයේත් අත්දැකීම් බහුලම ක්‍රීඩකයා දිනුර කළුපහන කියවොත් නිවැරදි. ඉතින් දිනුර කළුපහනගේ තරගාවලි ගැන අපි කතා කරද්දී මේ සීසන් එක තුළදී ඔහු තරග 6කදී ලකුණු 250ක් රැස් කරගෙන අර්ධ ශතක දෙකක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ හොඳ මිනිම ක්‍රියාත්මක වන්නේ නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඔහු ලකුණු 91ක් නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව මේ සීසන් එක තුළදී ලබා ගන්නවා. එමෙන්මයි ඔහු තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක්, වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්, දක්ෂ පිතිකරුවෙක්. ඉතින් වේග පන්දු යැවීමෙන් ඔහු කඩලු 10ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. එෙහිදී ලකුණු 36ට කඩලු 5ක් ලබා ගැනීම තමයි මේ සීසන් එක තුළදී මේ තරග වාරවලදී ඔහු ලබාගත්තු හොඳම ජයග්‍රහණය. ඉන් අනතුරුව ඔබ කතා කරා මේ කවින් රුක්ෂාන් පිළිබඳව. ඉතින් කවින් රුක්ෂානුත් ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඔහු තමයි මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මේ සීසන් එක තුළදී වැඩිම කඩුළු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. කඩුළු 64ක්. ඉතින් අද දවස තුල මං හිතන්නේ චනුත් මේ කවින් රුක්ෂාන් ප්‍රබල අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රබල අභියෝගයක් වෙන්න පුළුවන් අපේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථමිනිමේදී පිතිකරුවන්ට. කෙසේ වෙතත් කවින් රුක්ෂාන් ගැන අපි කියනකොට ඔහු කඩුළු 64ක් මේ තරග වාරවලදී ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ හොඳම විදිහට දැක්වෙන්නේ ලකුණු 20කදී කඩුළු 9ක්. ඒ ඉතාමත් හොඳ වාර්තාවක් කිව්වොත් නිවැරදි චනුත්. ඔව් එම තරගයේදී ඔහු මුළු ඉනිම් දෙකේදීම කඩලු 17ක් බිඳලා තිබෙන වේ වගේමයි සදිල සඳහන් කරන්න ඕන. අපි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම දෙස බැලුවොත් මුලින්ම නිකිල් ජයවීර දැවී යන්නේ ලොන් ඔන් හරහා විශාල පහරක් එල්ල කිරීමට ගිහිල්ලා උඩ පන්දුවක් ලබා දෙනවා මිඩ් ඔෆ් කලාපයට. ඉතින් ඒ වගේමයි ප්‍රදීප්ත ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමට යන්නේ ලොන් ලෙග් කලාපයෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරමින් මං හිතන්නේ ඒ මොහොතේ හැටියට අනවශ්‍ය පහරවල් තමයි ඔවුන් දෙදෙනාම එල්ල කළේ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකිනම් එවැනි අනවශ්‍ය පහරවල් වලට නොයා සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරවල් එම පහරවල් උපයෝගී කර ගනිමින් ලකුණු මං කියන්නේ පන්දු වාරයකට ලකුණු 4ක් 5ක් හෝ රැස් කරමින් එකේ ලකුණු දෙකේ ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් ඔවුන් තරඟ වැදුනොත් මං හිතන්නේ මේ මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන්ට දැඩි පීඩනයක් ලබා දෙවි. මං හිතන්නේ නිලකුණු පන්දු යැවීම තමයි ඕනම පිතිකරුවෙක්ට තිබෙන අභියෝගය. නිලකුණු පන්දු යැවීමෙන් ඔවුන් පීඩනයට ලක් වෙනවා. ඔචනොත් ඔබ කිව්ව මේ තමිදු ප්‍රදීප්ත කියන්නේ මේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍යම ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද ඔහු සීසන් එක තුළදී වැඩිම ලකුණු ලබාගෙන තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඒක නිසා තමිදු ප්‍රදීප්තගේ කඩුල්ල මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවාසි සහගත තත්ත්වයක් තමයි ප්‍රථම ඉනිමේදී උදා කරේ. තමිදු ප්‍රදීප්ත ගැන කතා කරනකොට මේ සීසන් එක තුළදී මේ තරග වාරවලදී තමිදු ප්‍රදීප්ත තරග 11කදී ඉනිං 15කදී ලකුණු 504ක්. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා තමයි තමිදු ප්‍රදීප්ත කියලා කියන්නේ මේ සීසන් එක තුළදී. ඉතින් මං හිතන්නේ තමිදු ප්‍රදීප්තගේ කඩුල්ල ඉතාමත් අවාසනාවන්ත කඩුල්ලක්. ඒක නිසා චනුත් ඔබ කී ආකාරයට වේගවත් පහරවල් වලට යා නොදී ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරමින් කෙසේ හෝ තරගයේ ප්‍රථම ඉනිමේ ජයග්‍රහණය තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වන්නේ මේ මොහොතේ. අපි මේ නිල සජීවී විකාශය ගෙනෙන්නේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට. ඉතින් මේ වන විට සිහත් රාමනායක ඔබට පේනවා ඊයේ දිනේදී ඊටමත් හොඳින් කඩළු අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයා, වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අද දවසේදී පිතිකරණය දෙන්නේ සිහත් රාමනායක සමගින් ෂෙහාන් සුබසිංහ. ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ සිට සජීවී විකාශය ගෙන රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම නැවතත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙන අපි දැනට ඔබෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.
A very good morning to all of you, everyone. Beautiful day here at the Galle International Cricket Stadium, and welcome back to the 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. An absolutely beautiful day of cricket was played yesterday, and today we expect the same. We expect a cracker of a game. Pawan Wijesekara is with me. Good morning, everyone. So you are joining us live with the day 2 of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Absolutely a stunning, beautiful day. As you can see that the sun is rising above the Galle International Cricket Stadium from my left side, and you can see that the Richmond and Mahinda flags are waving above the Galle sky. Yes, these two sides, absolutely the Lovers Quarrel, the greatest and the most awaited cricket encounter of the South. The day 2 is just about to happen in the next couple of minutes. Yes, Anuk, it's not only about a game of cricket, it's about culture, tradition, that everything gathers around this Lovers Quarrel that has a massive history around it. The 119 years of the history is everything around this thing. Of course, the ground staff doing a magnificent job in order to prepare this for the second day of this Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Yesterday the pitch was nearly absolutely perfect. Couple of patches were there. Today we expect the same. Yeah, look at the beginning of the yesterday we saw that there was some quite greenery on the pitch and some white patches that give the advantage towards the spinners. But same as the pacers were also successful on the day 1 of the 119 Lovers Quarrel. So let's see what would happen on the second day. Yes, Pawan, absolutely. Just to give a quick update of what has happened yesterday, quick summary. Richmond College won the toss and Tarpati decided to bowl first. Accordingly, Mahinda College was all out for 169 runs, with the highest scorer being Chandupatha Silva getting 41 runs of the 86 deliveries, and Dialog getting 38 runs of 82 deliveries. And for the Richmond bowling unit, Kavishindura was successful in taking 3 wickets for 37 runs, and Sihat Ramanayaka quite economical bowl, and he was also able to took 2 wickets for 19 runs, and Sharon Abhishek also able to take 2 wickets for 44 runs, and Malcha Sarupati, the skipper, was also successful in his bowling deliveries, and he was also able to take 2 wickets for 38 runs. And then at the end of the day, Richmond College manages to get 66 runs for the loss of 3 wickets, and that was stumps on day 1. So that is the summary, folks, and we hope to continue the matchup between these two sides today to continue in the next couple of minutes. So the pitch is getting ready, and the players, we saw a couple of them getting warm-ups here as well. And let's take a look at the scorecard of Richmond College. First innings, Shahan Subasinghe not out on the crease at 30 in 90 deliveries. The ones to go was Nikhil Jayavira, Thamit Pradeep, and Sinet Sasan. Sihat Ramanayaka is on strike as well with 3 runs in 8 deliveries. Yeah, look, the man on the crease, Shahan Subasinghe, quite stable on the day 1 as he has scored only 30 runs from 90 deliveries. Let's see what his experience and that stabilization could do an impact on their Richmond scoreboard. It's totally Pawan. 10 extras was given, couple of no balls by Dialog Kalupahana, and 5 fours and a 6 for the Richmondites first innings. Take a look at the Mahinda College bowling card here. Most successful, Tarush Dilshan, an opening batsman as well. Took 2 wickets for 8 runs in his 4 overs, quite economical. And Dialog Kalupahana taking 1 wicket for 22 runs. Other bowlers are quite economical as well. Yeah, no, Kavin Rukshan, I should believe that he's the greatest economical one towards the Mahindian side, as he had bowled 5 overs and only given 7 runs towards the Richmondites. It's absolutely brilliant stuff. 21 overs, Richmondites managing 66 runs. As you saw during the last sort of 10 or so overs, Richmondites not giving in and not trying to score much. They were on a defensive mindset, it seems like. So
we don't know what the plan is for Richmondites for today's morning, but the plan for Mahinda College is quite simple: get the wickets and get them batting again. Yes, Anuk. So after the wicket of Thamida Pradipta, which was an unnecessary wicket, I believe, is that he was facing the ball way away from the leg stump and tried to hit the reverse sweep, but that was not successful and it was caught up. So he left the crease. So after that incident, the Richmondites were quite on a defending strategy, as you have seen on the previous day. So the Richmondites have only faced 25 overs yesterday. So I should suggest that they should come on to the runs, start hitting shots, gain that scoreboard onto a higher mark. Yes, Pan, exactly. That should be the plan, or that we believe the plan of Richmond College. I mean, 66 in 25 overs is much more expected from the Richmondites, especially in day 2. So the aggressive mindset needs to come from the Richmondites, and Mahinda College need to capture these last 7 wickets in order for them to bat again, especially in this first session. Yes, Anuk, as you can see from the footage, that the Richmond flag is waving alongside the goal fort. As you know that the Galle International Cricket Stadium is located in the middle of the Galle city. One side we can see the Samala ground, another side we can see the Indian Ocean, and in front of it you can see the old Dutch fort. Beautiful location to build a cricket ground. Yes, Pan, exactly. And what a place to have this 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. I believe throughout all these years, much of them was played here at the Galle International Cricket Stadium. So beautiful location for some beautiful cricket, and today's atmosphere says it all. The crowd building up slowly but surely, and sun beaming down. We expected dry weather throughout the 2 days as well, so just a beautiful day overall to play some great cricket. Absolutely, as you can see, both the Richmondites and Mahindians are gathering up to their respective tents to cheer their teams for the second day of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. As you all know that this is not only a cricket encounter, this is the greatest cricket encounter between two teams, the greatest of all in the whole South Coast, as you all know that. Yes, Pan. So if you take a look at the strategies that Mahinda College. So what do you think would be the best way for Mahinda College in order for them to win this match? So Anuk, I believe that they should take the wickets of the Richmondites as soon as they possible and put on a simple lead on them and trying to invite them to play for the second innings and possibly taking the all wickets. That marks the victory for the Mahindians. Yes, of course. The main goal for Mahindians should be in the first session, especially roll out the Richmondite side. They just need 7 more wickets at this pace. Hopefully, if they were able to do that, then the Mahindians can bat again in the second session as well to get a lead of about 120, 150 or more. Then they'll invite the Richmondites to bat again, and hopefully, if they were able to get the wickets once again, the victory goes for them. So you never know. The cricket is a very unpredictable game. The strategies work sometimes and the strategies does not work sometimes. So it's all very unpredictable at this stage. Yeah, no. When you're talking about the strategy, yesterday we saw that from the Richmondites first innings, we thought that at the beginning there was a run rate about 4 or 4.5, but that when it comes to the ending of the day, it was just about average on a 2.5 level. So that means that there's a drastic decrease in the run rate. So that's unpredictability of this game. Yes, exactly, Pawan. Speaking about the batsman on strike for Richmond College, Jan Subasinghe, his first 11 cricket team. He's part of the first 11 cricket team for quite some time now, and his batting performance in the season seems very impressive as well, with a couple of 50s on the way. 40-year player, left-handed opening batsman, and he's the wicket keeper of the side as well, and being the wicket keeper, he really sees the ball quite beautifully, because he needs to keep the ball behind the stumps at every ball. So initially the wicket keepers
are the best. It is known to be the wicket keepers are known to be some of the best batsmen out there, especially when you talk about Kumar Sangakkara, Joss Butler, and a couple of them around the world. So they see the ball quite beautifully. And another name that almost everyone should know is that MS Dhoni, the greatest Indian player at this era. So he is the wicket keeper and he is the main striking batsman who could change the game. That unpredictability of the cricket game is changed by his batsman batting. Yes, exactly. So wicket keepers tend to be the greatest strikers of them all. So yeah, that is a big advantage for Richmond College. And Super Singh, who's currently on strike, 30 of 90 deliveries, and he has scored 550 runs with 5 half centuries of this season, and he has taken 30 victims behind the wicket as well. So a very successful player for Richmond College, Hans Super Singh. Yeah, no, speaking about that, the other batsman on the crease is Sihat Ramanayaka. He's also a third-year player, right-arm opening fast bowler, and he has done his duty as a bowler towards the Richmond side, picking up wickets and bowling and very economical over, I believe. Yes, he has only given 19 runs while taking 2 wickets, and his economical rate is just 1.9. So quite clever bowling. Yes, absolutely, Pawan. So, as you can see, the Richmond tent here, the Galle International Cricket Stadium, the Scouts Tower as well. You can see beautiful work there from the Richmond College Scouts. Yes, Anuk, that you saw that in the previous footage, the tower built by the Richmond Scouts. So the current time is about 9:25. So we are expected to start play at 9:45, around that. So just waiting for the players to warm up and get things going here. This is 119th and count of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Absolutely beautiful stuff. So Anuk, speaking about the previous games Richmond College has played on the Galle International Cricket Stadium, the most recent one was the under-19 two-day match between Richmond College and Mahanama College, which was played on the 8th and 9th of March. So the Mahanama College batting first. They were only able to score 72. The Malik De Silva, the bowler for the Richmond side, was successful in taking 5 wickets for 55 runs, and the Sharon Abhishek, the leading wicket taker for this season for the Richmond side, was able to pick up 2 wickets for 29 runs. And for the Richmondites, their first innings, they were able to score 229 runs. The Richmond skipper Marsha Tarupati was able to score 75 runs. Tamilu Pradeepta scored 48 runs, and Sharon Abhishek, the vice captain, scored 36 runs. And for the Mahanama second innings, they were only able to score 74 runs for the loss of 5 wickets. And there also the bowler Kavish Indura, who is doing his duty well, was able to take 3 wickets for 79 runs. And due to the end of the 2-day sessions, Richmond College was won the match by the first inning. As we can see, Pawan, the umpires are making their way out there to the middle. The match will start at 9:30, it seems. So the batsmen, the umpires, the 2 umpires for the Richmond Mahinda Lovers Quarrel now going to the middle. The on-field umpires getting ready for the first session of day 2. As you can see that from the footage that the Richmond team had gathered, and they are having a team discussion. Here we go. These team discussions is always very helpful, especially at the start of a game. You need to get the morale, you need to get the energy, you need to get the cheers up and going. So that's exactly what Richmond College is doing right now. Of course, Mahinda College would do the same.
Yes, Anuk, you are correct that mindset, the clear mindset for batting and to put up a good total on the board is just what the Richmond batsmen need right now. Exactly, as we see, Mahinda College as well doing the same thing. Dialog, the captain, giving his speech. And great stuff from both the sides. Absolutely all-round performance. And speaking about the bowlers used in for Mahinda College in the last session of day 1, they used a couple of bowlers. Dialog being bowling the most, 6 overs, picked up 1 for 22. And we had Netmin as well bowl, along with Pramesh Madhubhashana, Tarush Dilshan, Arashu Deyanga. Dilshan took 2 wickets as well. So dominant performance by the Mahindians as well, especially when we talk about bowling. Tarush Dilshan was able to get a couple of runs, couple of wickets as well during the season. So absolutely beautiful stuff from the Mahindians as well. So dominant performance. As we hear the cheers and the bangs coming in from the Mahindian 10 and the Richmond 10, the match is all set to start here for the day 2 in the 119th encounter of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. The ball was given to the captain, Dialog. Let's see who will bowl the first over here. You can see Chahan Subasinghe and Sihat Ramanayak on the crease already. Seems like they're opting for a spin bowler, Mahinda College, to start things off. Oh no, it's a fast bowler. I beg your pardon. Chahan Subasinghe 30 of 90 deliveries at the end of day 1. Sadev Netmin, I believe the bowler is for Mahinda College, the fast bowler. Didn't pick up any wickets but bowled 5 overs, very economical bowler. Given only 11 runs off his 5 overs. So let's see how this young man could challenge the Richmondites on the beginning of the first session of day 1 of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. And when we have a look about the performance of Sadev Netmin during this season, he faced 5 matches and was able to take 11 wickets with 2 4-wicket hauls and 1 against St. Sebastian College, just 4 wickets for 36 runs. Quite impressive bowling. Good morning everyone. Once again, day 2 is about to happen now. Sadev Netmin ready to deliver the ball. And Sihat Ramanayak is on strike. Here's the first ball of day 2. Defensive shot. The batsmen scurry their way for a quick single. Good morning to you, Pawan. Once again, good morning everyone. So you are joining live with the Richmond Live feed, brought to you by the Richmond Live for the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. As you saw there, that was the first ball of day 2 session 1, bowled by Sadev Netmin from the pavilion end. And as you saw that the Richmondites are quite enthusiastically picking up their first run for the day 2. Absolutely, Pawan. Quite some stretchers there from Chahan Subasinghe, who's the set batsman on the strike end. Chahan Subasinghe should really try to now go for some shots as well. Also hold this end as well. Again, a beautiful delivery by Sadev Netmin. Yes, Anuk, as you see that there's a quite swing on the ball. That might be helpful for the pace bowlers for day 2. Yes, Pan, especially since this is a 2-day encounter. If this was a 5-day encounter, of course the spinners would have very advantages towards the end of day 5. But since this is 2 days, of course
spinners wouldn't have that much of an advantage, but still, since this is goal, absolutely spinners will have an advantage towards the end of the day 2 session. Here comes Sadev over the wicket. And the Richmondites are not attempting a run for that ball. So speaking about the Richmond scoreboard, they have scored 67 runs for the loss of 3 wickets during these 26 overs. So batsmen on the crease are Shehan Subasinghe, one of the most experienced guys, one in the Richmond side, have scored 30 out of 92 balls. Quite stabilized on the crease. Let's see. And a beautiful delivery by Sadev Nethmina. Shehan Subasinghe still man on strike. 30 of 93 deliveries, which is hardly has a very low strike rate. But at this stage of the game, I would opt to just to go for a couple of shots. But obviously, since this is the start for 1 or 2 overs, the best way to do is leave a couple of balls to check whether the ball is swinging, to check how the ball will go in this pitch for day 2. And a quick single for the Richmond side. Again, you saw that there was the turn, there was the swing of the ball for the paces that gives an advantage, I believe, if they're trying to get a wicket by edging or giving a Yes, Fahan, obviously, swing is a big factor here at the Galle International Cricket Stadium, the pitch acting for the bounce. We saw some bounce in the first innings of the Mahinda College in day 1, so hopefully we'll be able to see the same bounce here in day 2 as well. Again, a quick single here, and 3 runs was given of that over, of the Southern Admin over. Richmond College are 69 for the loss of 3 wickets after 26. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්බන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. නෑ වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. Kavin Rukshan, I believe, has been brought into the attack by Dinro Kalupahana from the 410. Yes, it's Kavin Rukshan from the 410. Yesterday, he's also a quite economical bowler for the Mahindian side. Bowled 5 overs and just only given 7 runs towards the Richmondites. Kavin Rukshan coming in from the 410. And that the previous ball was a close opportunity, I believe, for the Mahindians. Yes, speaking about Kavin Rukshan, he's an absolutely dominant player. I believe he's a most wicket taker for Mahinda College in this season as well. So, very unfortunate situation occurred yesterday during his first ball that he bowled. It was an opportunity for a catch, but unfortunately when he hit the ground, the ball simply popped out of his hands. Again, a huge swing and a miss here. Now Sihat Ramanayaka trying to be a little bit aggressive, so our predictions might be right, Pawan. Absolutely, that the Richmondites are eager for runs
they want more runs on their board. They want to put up a good total on that scoreboard for the Richmond side. As you saw, Shan Subasinghe coming in to have a word with Sihat Ramanayake to don't get too aggressive, since this is just the start of the day. Kavin Rukshan, couple of men catching for him. And we can also see that most of the players are inside the 30th circle, giving that pressure for the batsman to not go for singles and just try to hit shots through the gaps. As you can see that there's only a deep fine leg and a deep point player on the ground away from the 30th circle, and most of them are inside the 30th circle. Another chance for a run, but the batsman on the crease denies the call. Yes, exactly, Pawan. So, very aggressive field here put for Sihat Ramanayake by Kavin Rukshan. No run scored of this over. Maiden by Kavin Rukshan. Beautiful start here for the Mahindians. 69 for the loss of 3 wickets. Richmond College after 27. Heels Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chili රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස් රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. Again, coming in from the city end is Southern Netmina. 3 runs were scored during his last over that he bowled. There are a couple of fielding changes for Sihat Ramanayake here. 2 slips. Goes down the leg side. No run scored. Can see Bruno Kalupahana playing with his field here. Now 2 slips could be seen for Sihat Ramanayake along with a Galle shore of player as well. So speaking about the bowler Sadeo Netmina from the pavilion end, he's a fresher playing his first Lovers Quarrel game, and he's a right-hand batsman and left-arm medium pacer. He has only faced 5 matches on this season and was able to take 11 wickets with 2 4-wicket hauls. And his best bowling performance was 4 wickets for 36 runs against the St. Sebastian's College Cartoon area, and he also claimed 4 wickets against Dharmapala College Pandivitia. So he's a good bowler and a clever batsman, I believe, for the Mahindian side. Yes, Sadhu Netmina coming around the wicket this time. Again, beautiful line and length by Sadhu Netmina, not giving Richmondites any room for error, for a loose delivery. Yes, that ball was thrown across the wicket, across the batsman, across his hitting direction. That he forced the batsman to play onto the offside, as he have placed more fielders on the offside. As you can see, that there's only 2 fielders, I believe. Yes, it's only 2 fielders on his leg side, and most of them are on the offside, pressuring the batsman to play the shots for the offside. Again, the same sort of areas here. Good bowling by Sadhu Netmina. Shan Subasinghe coming closer to that 100 ball over mark. So now he is currently 31 of 98. So a very settled player, you could say, Shan Subasinghe. So moreover, we can see that
the Mahindians have identified the correct lines and lengths to bowl to the Richmondites. From the end of the last session, they and close opportunity that was. Close opportunity there. Tried to block the delivery. We saw some bounce here on day one, and it seems like the bounce is continuing on to day two. But it's an unexpected bounce from Shreya Subasinghe. Didn't quite really pick up that one. Yeah, speaking about the bounce, you saw that on the day one, the first session, that batting on the batting side for the Mahindians, Dinra Kalupahana, the skipper, he's a quite tall guy, but the ball came over his head. That means there's a quite bounce on the pitch. Again, a quick single here. Batsman at the end easily makes their ground. With that marks the end of the 28th over. Richmond College are 70 for the loss of 3 wickets. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Kiri atara supiri rasa. Richmond College 70 for the loss of 3 wickets now, coming in the 29th over. Current run rate is 2.5, so steadily Richmondites are now catching up to the score of Mahindians. Of course, Mahindians were able to get 169 runs in their first innings. So the bowler for the 29th over is Kavin Rukshan, I believe, and he is a third-year player for the Mahindian side and right-arm leg spinner and a left-hand batsman. He was the leading wicket taker for the side, claiming 64 wickets with 9 4-wicket hauls. What an impressive bowling from this Mahindian for the Mahindian side. And his best bowling performance in an inning is 9 wickets for 20 runs just against the Sylvester's College Kandy. So 9 wickets for 20 runs. What an impressive bowling by this young man. Yes, absolutely. 9 wickets is just marvellous here from Kavin Rukshan. That time, a foolish delivery, drives to the extra cover region, batsman. And during that same match, his bowling performance was 17 wickets for just 37 runs against the St. Sylvester's College Kandy. So what an performance. What an absolute clever, brilliant bowling by this young man for the Mahindian side. I believe he's an outstanding player for the Mahinda College. Yes, he's also a future prospect for Mahinda College as well. So getting 9 wickets in a single innings and 17 in 2, it's absolutely, again, a huge appeal here from all Mahindians, but the umpire stays silent. Yeah, everyone was appealing for the umpire for that wicket, but the umpire denies that call. Yeah, again, as we just spoke about the Kavin Rukshan's statistics, we see that he's a man who can create opportunity, valuable opportunity to pick up wickets as well, as we see. As to see on the replay, that might be a close opportunity that the umpire believes that it didn't hit the bat. So Kavin Rukshan, a very dangerous bowler. Richmond should be very careful of him. Again, an edge. That time, an outside edge. Ball racing towards the boundary. A couple of fielders chasing it. But eventually, batsman was able to run 3, and the fielder, brilliant effort from him, saves a single. Yeah, brilliant effort from the Mahindian outfield, as you saw that they were charging up to the ball without letting the ball pass the boundary line, and they were able to save at least 1 run, and that 1 run could be an important mark for their inning. Now for the
left-hand batsman. A single slip. And that marks the end of the 29th over. Richmond College are 74 for the loss of 3 wickets. Gold Wild. Unleash the wild in you. Hot and spicy fun vibe එකදී වර කරන්න beat එක remake කරන්නට වෙන්න හදවත බාවලා යන්න කිරිමර fashion කරන්න fun උතුරන්න කොතුමි කික් කරන්න ප්‍රීමා කොතුමි fun තමයි Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. So again, Dinra Kalubahana has called Sadio Nitmina, the fast bowler from the pavilion in. Sadio Nitmina again, once again, bowling from the pavilion end as well. So, as you mentioned, Pawan. Now, the Mahindian captain Dinra Kalupahana have opted for a very aggressive but sensible field as well. We can see a couple of fielders in the offside and evenly distributed field. Just only a fine leg away from the 30-yard circle. And a single for the Richmondites, I believe. And with that single, the scoreboard goes up to 75 runs. Now, the left-handed batsman Shahan Supersingh is now on strike. So the field changes once again for him. Yeah, this left and right combination might be a bit difficult for the Mahindian fielders as they constantly need to change their fielding positions for the respective batsmen, as you can see from the replay. There was an edge there, so that was very unfortunate for Mahinda College. Now we see Pawan, the Mahinda College bowlers are making sure that the batsmen making it difficult for the batsman at the crease, especially getting those edges as well. Tushan Subasinghe, 2 slips. Again, goes past the leg side. Batsmen scurry their way for another single. Yeah, speaking about the bowler, Sadio Nitmina has been quite economical for the Mahindian side as he has bowled more than 7 overs and just only given 16 runs towards the Richmondites. Quite economical bowling. And the previous delivery was given a leg by the umpire. Now coming over the wicket, Sadio Nitmina to Shahan Supersinghe. Again, a good leave by Shahan Supersinghe. As you can see that the from every side, from the fourth end of the pavilion, and Mahindians try to bowl across the wicket, forcing the batsman to play for the offside. As you can see that many fielders have been placed in the 30-yard circle of the offside. Yes, exactly, Pawan. There's point, there's extra cover, there's cover as well, there's mid-off. And towards leg side there is backward square leg, mid-wicket and mid-on as well. So evenly distributed field, more offside dominant. This line by the Sadio Nitmina bowling towards this field, we can see Mahinda College bowlers bowling to their field, so that is a very plus point for their captain, especially when you want, as a captain, you want your bowlers to bowl according to the field, and that's what Sadio Nitmina is doing right now, bowling to his field. Again, beautiful work there from Sadio Nitmina. Just the last ball remaining in this Sadio Nitmina over. Sadio Nitmina has only given 16 runs off his 8 overs.
Again, the field does not change for Shan Subasinghe for the final ball of this over. Again, good leave. With that, Richmond College, after 30 overs, are 76 for the loss of 3 wickets. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. Big match fun, Prima Kottumi Tiyanaka. Kavin Rukshan once again coming in from the 410. Again, Anuk, you can see that the Mahindians are forcing the Richmondites to play more shots towards the offside of the pitch, of the ground today. Yes, for Kavin Rukshan, there's a single slip and a very packed offside field. And we can see Kavin Rukshan not giving any room towards the leg side as well, bowling to his field, making sure that they can get this wicket of Shahan Subasinghe. Yes, we can see that there's mid-off player, point player, cover, and everywhere there's a fielder on the offside, and another clever shot by the Richmond batsman, and just a single from that ball. Yeah, that was a touch shot there by Kavin Rukshan, and the batsman pounces on it, but fortunately there's a fielder placed exactly for that on the leg side at the deep square leg position. And now for Siat Ramanayak, I believe. The field changes. There's a slip. And yeah, there's a single slip there. As you can see that both the batsman and the wicketkeeper are number 10 players, and that's a coincidence situation. Again, a good delivery from Kavin Rukshan. So when we take a look around the atmosphere here at the Galle International Cricket Stadium, we can see that students from Richmond College and Mahinda College are gathering up to cheer up their teams. First one, the atmosphere is getting, actually the crowd is gathering slowly but surely here. So at the end of the 31st over, Richmondites are 77 for the loss of 3 wickets. Hey, have you heard about Z? ZZ. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us.
Richmond College just still trailed by 92 runs. Mahinda College getting 169 runs in their first innings, and Richmond College, this is their first innings. So I believe that the Mahindian skipper Dinro Kalupahana has taken that responsibility of bowling an over for their side from the pavilion in. Yes, absolutely dominant performance by Dinro Kalupahana, picking up a single wicket in his first spell. Bowled 6 overs. Dinro Kalupahana, of course, is a very valuable player for Mahinda College as he has that international experience. Yeah, speaking about his international experience, he represented the under-19 Sri Lanka national team for the under-19 World Cup, which was held on South Africa. And there, both his batting and bowling performance was brilliant. An absolute outstanding player for the Mahindian side. Exactly. One of the more valuable players for Mahinda College. Here's Dinro Kalupahana. Good delivery to start things off for him. I mean, Dinro Kalupahana is a tall lad. He can get the bounce needed from this pitch as well. If he bowls a couple of bounces, it would be quite hard for the batsman, especially Shahan Subasinghe, because of his height. It would be very tough for him to read the balls of Dinro Kalupahana if it's a bouncer, especially. Yes, that's correct. That Dinro is a tall guy, so he could use that tall and with the bounce on the pitch. Let's see what will happen. And a Yorkerish delivery. Shahan Subasinghe ducks it out. Yeah, we can see that Dinro is forcing the batsman not to play much higher shots, just play some defending kind of shots. Absolutely, Pawan. And also we saw the change of length by the Mahindian skipper, as previously he bowled a much shorter delivery and now he has bowled more Yorkerish delivery, close to the wicket. Again, very aggressive field for Shahan Subasinghe, doing the right thing, the Mahindians at this stage. Again, a beautiful shot. Beautiful, just a flick of the wrist, and that might go all the way for 4, and it does. The first boundary of the morning session of the bat of Shahan Subasinghe. Absolutely beautiful shot that is. Yes, absolutely cracking shot down the ground through the gap of the fielders. Just a flick of a wrist, and it goes all the way to the boundary. As you saw on the replay, the fielders were charging towards the ball, but unfortunately the ball crosses the boundary before the fielder, so that marks 4 runs towards the Richmond side. Richmond scoreboard moves up for 81 runs for the loss of 3 wickets, still trailed by 88. That is not what you want to see. Again, good comeback from Dinro Kalupahana. I mean, the previous ball was towards the leg side, so that was easy pickings for Shahan Subasinghe. Just a flick of a wrist, and the timing was brilliant as well. So, Dinro Kalupahana, the previous ball, was not bowling to his field. So, when we have a look on the season of Dinro Kalupahana, he has only played 6 matches as he was released for the national duties in the national team. And with that 6 matches, he is only able to get 10 wickets, so that's quite impressive as he is on the track for both international and for local games. Again, another shot but a slight misfield, and this allows the Richmondites to swap up for 2 more runs there. That is poor fielding from the Mahindians. And Shahan Subasinghe now moves on to the 40s. Still trailed by 86 runs, Richmond College. This over being a little bit expensive, 4 and 2 runs given off it, so 6 runs overall. Shahan Subasinghe pouncing on every loose delivery that Mahindians bowl. Especially Dinro Kalupahana, his bowling length and stride is a long way from the pitch. He runs a long way.
Yes, quite a long length for bowling. Quite a long run up for the Kalpahan. So at the end of the 32nd over, Richmondites are 83 for the loss of 3 wickets. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සෙවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස්. Gold hair and body wash එක. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම ජිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Another bowling change, it seems, from the goal fort end. It's Tarusha Dilshan from the fort end, the vice captain for the Mahindian side. Tarusha Dilshan picked up 2 valuable wickets. The wickets of Samantu Pradeepta. Was a very unfortunate situation, but he was one involved with that, Tarusha Dilshan. Also was involved with the wicket of Sinat Sisen, as it was a hit wicket. That was very unfortunate as well. So 2 unfortunate wickets for Richmond College, but beautiful bowling from the Mahindians, not giving that length to put the balls to the boundaries. So this is some great stuff we see from the Mahindians, from their spin attack as well as their fast pace attack. Again a huge shot, but straight to the man, and unfortunately that was a drop chance. And huge opportunity missed for the Mahindians. I mean, that went pretty high. The fielder Adminov tried to get there, but as he hit the ground, the ball popped out of his hand. A beautiful effort by Mahindian fielder. So I believe that the batsman who hit the shot was Chahan Subasinghe, the more stabilized batsman on the crease with great experience, and that might be a big fish for the Mahindian side if the catch was taken, but unfortunately the opportunity was missed. Yes, the fielder at mid-off, tried to get there. Yeah, it was not such an easy catch. He was facing the direction of the sun. He was running. There was wind on the ground. And unfortunately, the luck was not on the side for the Mahindians today. Yeah, very fortunate for Richmond College. Shahan Subasinghe, that would have been out. But opportunity missed nonetheless for Mahinda College. With that marks the end of the Tarusha Dilshan over. Richmond College are 85 for the loss of 3 wickets after 33.
Have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Keel's Crest Naimeris sausages. The bite that bites back. Again, as you see, replay of that missed opportunity of Sihat Ramanayaka. So it was not Shahan Subasinghe. At the end, it was Sihat Ramanayaka who was on strike of the previous over. The right-handed batsman. Now to Shahan Subasinghe. Quick run. Just a single between the wickets. As we can see that the Mahindian skipper Dialog has made a bowling change again. He has gave his over towards Sadewunethmina, the fast bowler from the pavilion end. Yes, Dialog coming in to bowl a single over from the city end and now has given back to Sadewunethmina, the previous bowler who was bowling from the pavilion end. So Anuk, the over that the Mahindian skipper Dialog tried to bowl might be a mind game, playing up with the batsman on the field as he is trying to bowl and taking the most experienced, the most professional guy on the Mahindian side, picking up the ball and another close opportunity, and the umpire makes it a no ball. So another no ball for the Mahindians. Yes, exactly. We saw a couple of no balls was coming in from Dialog when he was bowling yesterday. So today now Sadewunethmina getting over the line. 11 extras I believe was given. Currently 11 extras was given for Richmond College for the Mahindians. Speaking about the mind games, I said earlier that we saw on the 1996 World Cup that Arjuna Ranatunga, the captain of Sri Lanka, was playing mind games with Shane Warne, the more professional spinner for the Australian side. Again a quick singer here. Beautiful bit of running by the Richmondites. Knows what needs to happen and getting those valuable runs. Mahinda College really need to now be a little bit more sharp in the field. Try to get these balls to the wickets as quickly as possible. So with that small mind games, you play on with the batsman on the crease. That pressure was building up to on their shoulders as they need to score marks and put up on their scoring board. But there was constant changes on the field, constant changes in bowling. That pressure, that mind games block their mental clarity and stabilization, so that gives a chance for the Mahindians to pick up a wicket. Again, Sadewunethmina coming over the wicket now. Still Richmond College still by 81 runs. Now they managed to get a couple of more runs, about more than 20 runs after yesterday. They were 66 for the loss of 3 wickets. Now they're 88 for the loss of 3 wickets. So 20 runs were scored during the first couple of overs in the first session of day 2. Again, sort of wide each length, but straight to the fielder by Shahan Subasinghe. So now you can see that the Mahindians are trying to play another mind game with the Richmondites as they are constantly changing the line and the length they are bowling towards the Richmondites. Yes, constant change in the field as well. Couple of fielding changes again, a quick single. These quick singles are essential for the Richmondites at this moment. They are crucial towards
their trail, as they are still in a trail of 80 runs. Yes, Mahinda College need to adjust a little bit more into the field. They are building off pressure, bowling the correct line and length. Now they need to build some pressure in the field as well, not allowing the Richmondites to run those singles at this stage of the match. Again, another dot. With that, that marks the end of the 34th over. Richmond College are 89 for the loss of 3 wickets. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස් හතෑරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 නෙමෙයි 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. කිරි අතර සුපිරි රස. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. Gold Wild. Unleash the wild in you. Super Singh not out on 42 and Siat Ramanayaka on the other end at 12. The 3 wickets to go is Nikhil Jayavira, Tamil Pradeep and Sinet Sisan. Tamil Pradeep and Sinet Sisan very unfortunate, especially Sinet Sisan hit wicket. That is very rare to see in cricket. And Anuk, the point that should be highlighted is that there were 12 extras were given by the Mahindian bowlers towards the Richmond scoreboard. Yes, and if we take a look at the Mahindian bowling scorecard, we can see Tarshid Dilshan took 2 wickets for 10 in his 5 overs, and Dinu Kalupahana, the skipper, picking up a single wicket in his 7 overs. Yeah, the first wicket was Nikhil Jayavira on 20 runs for the Richmond side. And again, a bowling change from the 4-10, I believe. Oh no, it's not a change, so now batsman coming back for 3 runs here. Beautiful running there from the Richmondite out there in the middle. A slight misfield here near the boundary. The batsman easily picks up 3 runs. That's the thing that the Richmondite should do at this moment, picking up every possible run they could pick up, as they are on such a situation. They need more runs on their board at this moment. Yes, there was a good thinking there from the Richmondite out there on the crease. The Mahindians really need to now improve their fielding just a tad, not leaking unnecessary runs. Especially these last couple of overs has been quite expensive. Again, a huge appeal. The umpire stays silent. This is very good bowling from Tarshid Dilshan, the man who picked up 2 wickets. As we can see that huge disappointment in the wicketkeeper's face, as he is hugely disappointed with the decision given by the umpire, but that's the final decision of the match. So absolutely, here's a replay of that. Huge appeal from all the fielders, but the umpire stays silent. Seems it went past the outside edge. There were a couple of occasions where Siat Ramanayaka was very unsure. Couple of outside edges as well from his bat. So beautiful performances now from both the teams, from Mahinda College building up the pressure and Richmond College managing to stay out of it. Yes, there's quite a bit of luck on Siat Ramanayaka's side today, as he managed to escape some unfavorable situations towards him. Especially that drop chance of the bat of Siat Ramanayaka.
That was a huge opportunity for him. Very unfortunate for Mahinda College, and this time as well, very fortunate Sihat Ramanayaka living dangerously. Here comes Dilshan again. And this time leaves it Sihat Ramanayaka, very sensible. Yeah, this time a much more wider delivery again. A foolish delivery, and batsman crosses for a quick single once again. Now this right hand left hand combination is something that the Mahinda College would really want to get rid of, because every time you have to change the field and you have to play a lot of mind games. If you are Mahindians right now, because a left hand right hand combination always very hard to manage. Yeah, it's quite stressful situation for the Mahindian fielders, as they need to change their field constantly when the batting pitch changes the side. Couple of changes in the field. Again, quick single. This is beautiful running there from the batsman on the strike. Yeah, Anuk, we saw that the two pair of batsmen on the crease were quite energetic throughout this first session until now. They were good in their running between the wickets. There's one more delivery to ball in this over from Dilshan. Was a very expensive over. Couple of runs coming off it compared to his previous overs. Again, a dot delivery to end the over. With that, 35 overs has been bowled behind the college, 94 for the loss of 3 wickets. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Gold Wild. Unleash the wild in you. Heels Crest and I made sausages. The bite that bites back. He's gonna pop it and round and over. That ticket is sicker than ever. Six so udin adanava. Hot and spicy cup is cinema. Prima kutumi. Fantamai.
ජලපානයෙන් අනතුරුව නැවතත් තරඟය ආරම්භ වෙනවා. ලකුණු 94යි කඩලු 3යි. තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම අද දවසේ තරඟය ආරම්භ කරනකොට ලකුණු 66කට කඩලු 3ක් දැවි ගොස් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් සිහත් රාමනායක සමගින් චාන් සුබසිංහ කෙමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ඉනිම ගොඩනගන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. තාමත් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දීමට පෙළඹුණේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. කෙසේ වෙතත් සිහත් රාමනායක තමත් අනගි සහායක් ලබා දෙනවා චාන් සුබසිංහට. චාන් සුබසිංහ අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින්නේ. සදිල ඔබට මතක ඇතුවනේ සකයි 2023 වර්ෂයේදීත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ චාන් සුබසිංහ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළා. ඉතින් එම කාර්යව්‍යම අද දවසේ චාන් සුබසිංහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉටු කරනවා. ඊටමත් විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරමයක්. ඔහු ඊටමත් හොඳින් කල්යල් මනිමින් මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන්ට මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කර අනෙක් අන්තයෙන් කඩළු බිඳ වැටෙද්දී විශේෂයෙන්ම ඊයේ දවසේදී කඩළු 3ක් දැවී ගියා. තමිදු ප්‍රදීප්තත් ඇතුළුව නැවතත් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා වමතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. වර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් එල්ල කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ හසර වෙන්නේ නැහැ. සදෙව් නැත්මින රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් මෙවර පන්දු යවන්නේ. ඔව් ශහාන් සුබසිංහ පිළිබඳව අපි කතා කරද්දී අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිම සඳහා සාර්ථක ඉනිමක් ගොඩනගන ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. ශහාන් සුබසිංහට තවත් අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 4ක් පමණයි. 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහත් විකට් සංග්‍රාමයේ සිය අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට මේ වන විට ලකුණු 94ට කඩලු 3යි. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිම ඉතාමත් හොඳ ස්ථාවරයක නිවැරදි මට්ටමින් නිවැරදිව ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 4ට පැමිණෙමින් සිටිනවා ක්‍රීඩකයන් දෙපළම. ඉතින් සිහත් රාමනායක ශහාන් සුබසිංහට අනගි සහායක් ලබා දෙන එක් අන්තයක රැඳී සිටිමින් අපි කතා කරොත් ශහාන් සුබසිංහ පිළිබඳව ඔහු මේ තරග වාරවලදී තාමත් හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකෙක්. තවීෂ් අභිෂේක්ට අනතුරුව වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ ශහාන් සුබසිංහට. ඉතින් ශහාන් සුබසිංහ මේ තරග වාරවලදී 50 සබදතා අවස්ථා අරගෙන තිබෙනවා මාරිස්ටලා විද්‍යාලයට එරෙහිව ශහාන් සුබසිංහ සමගින් නිකිල් ජයවීර එමෙන්මයි සාන්ත සෙල්වෙස්ටර් විද්‍යාලයට එරෙහිව ශහාන් සුබසිංහ සහ නිකිල් ජයවීර අතරෙත් 50 සබදතා පැවතිලා තියෙනවා. ඉතින් අද දවස තුලත් මං හිතන්නේ ශහාන් සුබසිංහ සහ සිහත් රාමනායක අතරේ ඉතාමත් හොඳ සබදතාවයක් ඉතාමත් හොඳ sannivedanayak පවත්වා ගනිමින් මේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහත් විකට් සංග්‍රාමයේ පළමුවෙනිම ශක්තිමත් කරන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. මේ වන විට වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් හොදවා තිබෙනවා. අපි පෙර පන්දු වාරවලදී කතා කරයින් පස්සේ චනෝත් අපි දැක්කා මේ නිපන්දුවක් එල්ල වුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්ගෙන්. ඊයේ දවසේදීත් නිපන්දුවක් දිනුර කළුපහනගේ පන්දු යැවීමෙන් අපිට පෙන්නුම් කරා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ අමතර ලකුණු ලබා දීම නිපන්දු මං හිතන්නේ යම්කිසි ආකාරයකට අවාසි සහගත තත්වයක් වනවා දෙපිලටම. ඉතින් එය අවම කර ගැනීම කණ්ඩායමේ වගකීම කිව්වොත් නිවැරදි. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ජාත්‍යන්තර තරගවලදී දැකලා තියෙනවා ලකුණු 1කින් 2කින් තරගයේ තීරණය වෙනස් වන ආකාරයෙන් නිලකුණු පන්දු යැවීම වගේමයි නිපන්දු වයිට් පන්දු යැවීමෙන් කෙසේ හෝ වැළකී සිටීම යවම කර ගැනීම තමයි පන්දු යවන්නන්ගේ රාජකාරිය. ඔබ කලින් සඳහන් කළා සදිල චහන් සුබසිංහ අනෙක් පිටිකරුවන් සමග සමතතා ගොඩනගපු ආකාරය අපි බැලුවොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මෙම තරඟ වාරයේදී වැඩිම සමතතා අර්ධ ශතක සමතතාව වගේම ශතක සමතතාවක් ගොඩනගා තිබෙනවා ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයට එරෙහිව තුන්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් සෙනෙත් සිසාන් සහ චයන් සුබසිංහ. එහිදී චයන් සුබසිංහ අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කළ තිබෙන හේ ලකුණු 104ක සමතතාවයක්. ඉතින් ඒ වගේමයි අර්ධ ශතක සමතා රසකට චයන් සුබසිංහ අනෙක් අන්තයෙන් දායක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටමත් දක්ෂ පිටිකරුවෙක් කියන්න පුළුවන් මේ වාර්තාව දිහා බලද්දී. මොකද ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට. ඔහු දිගින් දිගටම කළ එක තමයි අපි කතා කළෙත් එයයි. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේදී නායක දිනුර කළුපහන පළමු කඩුල්ල දැවී ගියන් පසුව පිටියට පිසියා. නමුත් ඔහු ලකුණු 38ක් රැස් කරගෙන සිටියේදී වේගෙන් පන්දුවට පාර දීමට ගොස් ඔහුගේ කඩුල්ල අහිමි වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ එය මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරන බලෑනියට ඊටමත් විශාල පහරක් වුණා. මොකද ඔහු දැවී යාවෙන් පසුව ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මදක් කඩවලුණා. ඔහුට තිබුණා නම් කෙසේ හෝ ලකුණු 1-2 රැස් කරමින් ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරේබට මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 200 සීමාවට පහසුවෙන්ම ළඟා වීමට තිබුණ සදිල.
ඔව් ශෙහාන් සුබසිංහ අපි අද දවසේ උදෑසන වරුවෙත් කතා කරා චනුත් ඔහු තමයි මං හිතන්නේ බලාපොරොත්තුව ප්‍රථම ඉනිමේදී වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගෙන යන. ඉතින් මං හිතන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට වඩාත් උචිත රිද්මයක් රඳවා ගනිමින් ශෙහාන් සුබසිංහ ඉතාමත් හොඳින් අද දවසේදී මේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ තරගවදින ආකාරයක් අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් නිමාව දකිනවා 35 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 95යි කඩලු 3යි. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. කිරි අතර සුපිරි රස හරදුන්නේ නැහැ නුවණතිව පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් 1 ලකුණු 2 ලකුණු බවට පරිවර්තනය කරගනිමින් 4 පහර වලුත් කිහිපයක් එල්ල කළා. ඉතින් ඊටමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය දකින්න පුළුවන්. අනෙක් අන්තයෙන් සිහත් රාමනායකත් පන්දු 43කදී ලකුණු 13. මොකද ඊයේ දවසේදී අවසන් භාගයේදී සෙනෙත් සිසාන් දැවී යනවා. මම හිතන්නේ එය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට විශාල පාඩුවක් වුණා. කෙසේ වෙතත් සියත් රාමනායක ඔහු තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පන්දුවන්න අවශ්‍යයෙන් කටයුතු කළේ. නමුත් ඔහු අවසන් කඩුල්ල වෙනුවෙන් සමවෙන්න 4 වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසිලා ඊටමත් හොඳ කාර්යභාරයක් ඉටු කරන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ තමයි තුන්ග්‍රියව් ක්‍රීඩකෙක් විදියට සිහත් රාමනායකගෙන් අපට අවශ්‍ය වන්නේ. සූදානම් දකුණතින් දක පන්දු යන ක්‍රීඩකයා පන්දු යැවීමට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඊටමත් පහසුවෙන්. සියත් රාමනායක අපි දැක්කා ඊයේ ඉතාමත් හොඳින් වේග පන්දුවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් තුන්වෙනි අවුරුදු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට ශෙහාන් සුබසිංහට දක්වන අනගේ දායකත්වය අපි අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශංසනීය මට්ටමින් අපි ඉෂ්ට කර යුතුයි. මොකද සියත් රාමනායක කියලා කියන්නේ වේග පන්දුවන ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් තුන්වෙනි අවුරුදු ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අද දවසේදී ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් මැනවින් සිදු කරේ. ඒවට පොයින්ට් කලාපයට පැමිණි පන්දුව ලකුණක් සඳහා ඉක්මන් පැතිමාරුව ලකුණු 48යි ශෙහාන් සුබසිංහ අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ලකුණු දාල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 2.7ක් විදියට දැක්වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙවන විට මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 72ක් පිටුපසින් තමයි තිබෙන්නේ. ඉතින් තවත් කඩලු 7ක් තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. ඉතින් දිවාහාරයට පෙර පන්දුවාර 30ක් පමණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊ දවසේදීත් පන්දුවාර 30ක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් එම පන්දුවාර 30 ඇතුළත ලබාගත හැකි උපරිම ලකුණු ලබා ගනිමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිම පසු කරමින් කෙසේ හෝ ලකුණු 200 සීමාවට ළඟා වීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකිනම් අනිවාර්යයෙන්ම මම තරගයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය කිරීමට හෝ තරගයේ තීරණයකට යාමට මම හිතන්නේ ඉඩහසර විවර වෙනවා. මොකද වේගෙන් පන්දුවට පහර දීමත් වැදගත්. ඉතින් දැන් ශෙහාන් සුබසිංහ අර්ධ ශතකයට ආසන්න නිසා විය යුතුයි. තමත් සෙමින් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඉතින් ඔහු අර්ධ ශතකය ලබාගත් තායින් පසුව මම හිතන්නේ සියත් රාමනායකටත් හැකි මදක් වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. අපි කතා කරන්නේ 4 පාරවල් 6 පාරවල් ගැන නෙවෙයි සතිල. පන්දු වාරයකට 1 ලකුණු 2 ලකුණු 3ක් හෝ 4ක් ලබා ගැනීමට හැකිනම් මම හිතන්නේ ලකුණු 4ක පමණ දල වේගයක් පවත්වාගත හැකි. මම හිතන්නේ එය තමයි පිටිකරුවන්ගෙන් ඉෂ්ට විය යුත්තේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම චනොත මං හිතන්නේ දැන් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිම තවත් ශක්තිමත් වුණොතින් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිමේ මේ පන්දු යවන්න පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට රැකගත්තොතින් මං හිතන්නේ වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට රිච්මන්ඩ් ඉනිම නගා සිටවන්න පුළුවන්. ඉතින් දිවාහාරයට පෙර ආතු ඔබ කී පරිදි පන්දුවාර 30ක් පමණ සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් ඒ පන්දුවාර කිහිපය තුළදී අපිට වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට යන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් සැලසුම ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. මේ වන විට ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරණය දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා තමයි ශෙහාන් සුබසිංහ සමගින් සිහත් රාමනායක. පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් තරුෂ දිල්ෂාන් මේ වන විට කඩලු 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් තරුෂ දිල්ෂාන් පිළිබඳවත් අපි අනිවාර්යයෙන් මතක් කරන්න ඕන. තරුෂ දිල්ෂාන් මෙවර තරග වාරවලදී මේ සීසන් එක තුලදී කඩලු 5ක් කඩලු හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ගිහිලා තියෙනවා. ලකුණු 500ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙ තිබෙනවා. අර්ධ ශතක 3ක් සමගින් ඔහුගේත් හොඳ මිනිම ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 96ක් නාලන්දා විද්‍යාලයට එරෙහිව. ඉතින් 37 වන පන්දුවාරයේ මෙලෙස අවසන් වන්නේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 98යි කඩලු 3යි. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුම පුම්මන්න ගිහින් නෑ
වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. ඒ දවසේදී ආරම්භක පන්දුවාර යොමු කළ දිනුර කළුපහන හෝ පන්දුවාර 7ක් යොමු කර තිබෙනවා ලකුණු 28කට කඩලු එකක්. ඒ වගේමයි සදෙව් නෙත්මින, ඒ වගේමයි ප්‍රමේශ් මදුභාෂණ හු දෙවන පන්දුවාර යොමු කළා. ඉන්පසු ඔහු පන්දුවාර යොමු කළේ නැහැ. ඉන්පසු තරුෂ දිල්ෂාන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනෙක් වන සෙනෙත් සිසාන් සහ තමිදු ප්‍රදීප්තව දවා ගන්න. ඉතින් ඔහු තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ප්‍රබල අභියෝගයක් වුණේ. මම හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි සදිල විශේෂයෙන්ම චිහාන් සුබසිංහ එම පිටිකරුවා එම පන්දු යවන්නාට එරෙහිව මදක් සෙමින් පන්දුවට පහර දෙන කෙසේ වෙතත් චිහාන් සුබසිංහ පිටිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 49ක් එක් ලකුණක් පිටපසින් තම අර්ධ ශතකයට අපි බලමු මෙම පන්දුව වේවිද ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට. ඔව් මේ පන්දුව වේවිද බලමු අපේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ. ඔව් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවෙත් සමගින් චිහාන් සුබසිංහ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ සිය අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කරා. විශේෂයි චනුත් මතක් කරන්න ඕන 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයෙක් අද දවසේදී මේ තරගයේදී රැස් කර ප්‍රථම අර්ධ ශතකය තමයි ශයාන් සුබසිංහගේ පිටෙන් එලෙස වාර්තා වන්නේ. ඉතින් අපි උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කර සිටිනවා ශයාන් සුබසිංහට. ඔව් තාමත් විශිෂ්ට ප්‍රතිකරණයක් ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නේ. මෙන්න ප්‍රතිඵලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තවත් එක් ලකුණක් පිටපසින් තම ශතකය වාර්තා කරන්නේ. අතරතුරේදී තමයි චිහාන් සුබසිංහ තම අර්ධ ශතකය වාර්තා කරන්නේ. තාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නේ. ඉතින් මේ තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. බොහෝ විට මේ තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්න ඇත්තේ. බලමු දැන් ඉදිරියට චිහාන් සුබසිංහ කුමන අයුරින් ක්‍රියාත්මක වේවිද කියා. තමත් අගනා පිටිහරමයක් මෙම ක්‍රීඩකයාගෙන්. ශයාන් සුබසිංහ දැන් පිටියේ ස්ථාවර මට්ටමක ඉන්නේ චනුත්. ඒක නිසා මං හිතන්නේ තවත් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකට පිට හැසිරවීමට උට පුළුවන්. ඉතින් සිහත් රාමනායක අනෙක් කන්තෙන් අනගි සහායක් ලබා දෙන නිසා නැවතත් සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර ස්විප් කිරීම සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මස්තනේ එවර ස්විප් පහරක් එල්ල කළාට වඩ දැක ගන්න පුළුවන් යාර්තිහේ සීමාව ඇතුළත ඩීප් බැක්වර්ඩ් ස්ක්වාලේ කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවලා තියෙන. ඉතින් අවදානම් සහගත පහරක් කිව්වොත් මං නිවැරදි. මොකද බැරි වෙලාවත් පිටේ ඉහළ අග්‍රේ පන්දු වැදුනා නම් බොහෝ විට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් නැදී යාමට තිබුණා. ඉතින් සිහත් රාමනායක සැලකිලිමත් වේ යුතු එවැනි පහරවල් වලට යොමු වීමේදී වර දිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරක් අපි දැක්කා ඊයේ දිනේදී වගේම අද දිනේදීත් පිටිකරුවන්ගේ ඉවසීමෙන් යුතුව පිටිහරබය කියන එක අපි ඊටමත් ඉහළ මට්ටමින් සලකන්න ඕන. ඔවුන් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරවල් වලට යමින් ඒ විතරකුත් නෙමේ ඔවුන් නිසයවුරින් පන්දුව හඳුනා ගනිමින් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරන්න තමයි ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලයට කටයුතු කරේ. ඉතින් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාට එවර ගෙලුණා පන්දුව ඒ අවසරයෙන් ලකුණු දෙක බවට පත්වනවා. ඉතින් අපි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව චනුත් කතා කරන්න ඕන. මොකද මෙවැනි ටෙස්ට් තරගයකදී එක් දින තරගයකදී හෝ T20 තරගයකදී හෝ වේවා වැඩිම කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කළ යුතු ක්‍රීඩකයන් වන්නේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් සෑම දෙනාම අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ වගකීම එලෙසින්ම ඉෂ්ට කරන්න ඕන. මොකද නොදැනුවත්ම ලකුණු දෙක බවට පත්වමින් තමයි ඉනිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගින්නේ. සනුක දන්ගමුව මතින් දක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා තමයි ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යවන්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් තවමත් හිදවා තිබෙනවා සියත් රාමනායකට එරෙහිව. මං හිතන්නේ දැන් සිහත් රාමනායක දවා ගත්තොත් මෙම සමබරතාව ගිලිහි යනවා. ඉතින් එය තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් සූදානම් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් සනුක දන්ගමුව එවර ඉල්ලීමක් කරනවා, ප්‍රබල ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරුතුමන් නිහඬයි. පාවරණේ පන්දුව වදින්නේ. නමුත් මස්සිතන විදියට කඩුලෙන් ඉවතට පන්දුව ඇදී යනවා විය යුතුයි. එතරම් විශාල දඟ කැවීමක් තිබුණේ නැහැ මේ පන්දුවේ. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ සියත් රාමනායකට හරි ආකාරව පිට වෙත පන්දුව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන. මදක් ඉහළින් නිපෙලෙන පන්දුව පාවරණේ වැදුනත් විනිසුරුතුමන්ගේ නිල සංඥාව වන්නේ එය කඩුල්ලක් නොවන බවට. ඉතින් විනිසුරුතුමන්ගේ සංඥාව තමයි අවසන් තීරණය වන්නේ. ඉතින් නිමාව දකින්න ඇති 60 වන පන්දුව. ආරේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 101යි කඩුළු 3යි. Heels
Crest Naimiris sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. ලකුණු 101යි කඩලු 3යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. පන්දියවන ක්‍රීඩකයා මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් තරුෂ දිල්ෂාන් අද දවසේදී ඊයේ දවසේදී වගේම අපේ පිතිකරුවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් ලබා දෙන මහින්ද විද්‍යාලයේ දග පන්දියවන ක්‍රීඩකයා කිව්වොත් නිවැරදි. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතින් අපි කතා කරා චනුති ඊයේ දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දග පන්දියවන්නන් කොහොමද දස්කම් අතරට පැමිණියේ. අමතක කරන්න බෑ කවිෂ් ඉඳුවර එවිතරකුත් නෙමෙයි නායකයා මාර්ෂ තරුපති එමෙන්මයි ෂෙරොන් අභිෂේක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ දග පන්දියවන ක්‍රීඩකයන් තරුෂල් දිල්ෂාන්. ඉතින් ඔහු තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉතාමත් හොඳ කාර්යභාරයක නිලී ඉන්න ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේදී ඊයේ දවසේදී කඩුළු දෙකක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා ලකුණු 18කදී. ඉතින් තරුෂ දිල්ෂාන් ඉතාමත් හොඳ දග පන්දියවන ක්‍රීඩකයෙක් මහින්ද විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන් නැවතත් සූදානම්. ගාලුකොටු පවරන්තයේ සිට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර මං හිතන්නේ ශහාන් සුබසිංහ වගේම සිහත් රාමනායකත් කොහොමද දග පන්දියවන්නන් හමුවේ තනතිල්ලේ පන්දුව හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ අවධානයක් තිබෙනවා. ඒක නිසා තමයි වේගවත් පහරවල් වලට යන්නේ නැතුව ඉතාමත් සංයමයෙන් යුතුව පිටිකරණය දෙන්නේ. එවර නැවතත් ඉල්ලීමක් කළා ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. පාදයේ පන්දුව වැදුනේ මං හිතන්නේ එතරම් දග කැවීමක් තිබුණේ නැහැ. පිත්ත සහ පාදයේ අසලින් ඔහුගේ පසුපස පාදයේ තමයි චාන් සුබසිංහගේ පසුපස පාදයේ තමයි පන්දුව දැවටෙන්නේ. නමුත් විනිසුරුවරයා අසඤ්ඤා කලේ නොදෙවී යාමක් ලෙස මම හිතන්නේ වැඩි දඟ කැවීමක් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ සදිල තවමත්. එවර පහරක් කැල්ල කරනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පන්දුව තර්ඩ් මෑන් කලාප් ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපෙට ඇදී යන්නේ අනුව නිමාව දකිනවා 39 වන පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 101යි කඩලු 5යි ඉන්න පුනරූපන දර්ශනය පෙර පන්දුවේ. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Gold wild. Unleash the wild in you. අලුත් වන තොරතුරු දැනගන්නට ඉතින් subscribe කරන්න අපේ YouTube channel එක, follow කරන්න FB පිටුව. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන රිච්මන්ඩ් 119 වන මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය ඔබ නරඹන්න ආවතින් අමතක කරන්න එපා. රිච්මන්ඩ් live කුටීරයක් තිබෙනවා. ඔබට පුළුවන් ඔබගේ ඡායාරූපය ඒ වෙලාවෙම ලබා ගැනීමටත්. ඉතින් එය ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක් කිව්වොත් නිවැරදි චනොත්. ඉතින් මේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කුටීරයට ඔබ පැමිණියොත් ඔබට පුළුවන් ඡායාරූපය ලබාගෙන ඒ වෙලාවෙම ඔබගේ ඡායාරූපය ගන්නට. ඉතින් එය ඉතාමත් හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් ඒ අවස්ථාවත් අමතක කරන්න එපා. එමෙන්මයි මතක් කරන්න ඕන අද දවස රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සුවිශේෂී අද සවස් භාගයේදී පැමිණීමට සූදානම් සරිත් සුරිත් ප්‍රමුඛ කණ්ඩායම රිච්මන්ඩ් ආදිශිෂයන් විසින් ඔවුන්ව අද දවසේදී ගෙනීමට සූදානම් මේ සැන්දායාමය අලංකාරවත් කිරීමට ක්‍රියාත්මක වන්නේ 39 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 101යි කඩලු 3යි. සිහත් රාමනායක පිටිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ පන්දු 51කදී ලකුණු 16ක්. සදිල විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන මෙම
ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ගැන. මොකද වසර 119ක් පුරාවටම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන පැවැත්වුණේ. ඉතින් විශේෂයක් තිබෙනවා මේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ප්‍රථමයෙන්ම ඉදිකරන්නේ තුරංග තරඟ පිටියක් ලෙස. ඒ ඉදිකරන වර්ෂය ඔබ දන්නවද? ඒ ඉදිකරන වර්ෂය තමයි 1876 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ගාලු අග්‍ර පාඨශාලාව නමින් ආරම්භ වෙන්නේ වර්ෂ 1876 මේ පළමු වනදා. එම වර්ෂයේදීම තමයි ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයත් පළමුවේදී වෙන්නේ. ඉතින් මෙහි ප්‍රථම තරඟය ප්‍රථම පාසල් ක්‍රිකට් තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ ඕල්සන්ස් විද්‍යාලය අතර. ඉන්පසුව පළමු ටෙස්ට් තරඟය ක්‍රියාත්මක කරනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ නවසීලන්ත කණ්ඩායම අතර වර්ෂ 1998 ජූනි 3 වනදා. ඉතින් එහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු ඉනිමක සහ ලකුණු 16ක ජයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඔබ දන්නවා එතරම් එක්දින තරඟ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ක්‍රීඩා කළ තිබෙනවා. අවසන් වරට එක්දින තරඟයක් පවත්වලා තිබෙන්නේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර 2017 වර්ෂයේ ජූලි 2 වෙනිදා. නැවතත් අප තරඟයේ දෙසට අවධානය යොමු කරමු. යනුව නිමාව දකිනවා 40 වන පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 101යි කඩලු 3යි. Gold wild. Unleash the wild in you. Heels Crest 9 sausages. The bite that bites back. Hot and spicy fun by Biggie Barakaranga. Eat a remake Karanga Tavinna. Have a bit of Bawala, give me a fashion Karanga. Fun, 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 Turana, Kotumi, Kiki Karanga. Prima, Kotumi, fun tamai. Gold hair and body wash එක. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 101යි කඩලු 3යි. චනුත් ඉතින් ඔබ පෙර පන්දුවාරයේදී අපි කතා කර හිටියේ ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය පිළිබඳව. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුල තිබෙන ඉතාමත් සුන්දරම ක්‍රීඩා පිටියක් තමයි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය කියලා කියන්නේ. එක් අන්තයකින් ගාලු කොටුපවුර, අනෙක් අන්තයෙන් ඉන්දියන් සාගරය. ඉතින් මේ දෙකටම මැදි වෙලා තිබෙන ඉතාමත් අලංකාරවත් ක්‍රීඩා පිටියක් විදිහට ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය අපිට හැඳින්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් 1876 වර්ෂයේදී තමයි මේ තුරග තරග පිටියක් විදිහට තමයි ඔබ කී ආකාරයට මේක පටන් ගත්තේ. එය විශේෂයි. එම අවුරුද්ද එම වර්ෂය අපිට විශේෂයි. මොකද ගාලු අග්‍ර පාඨශාලාව ලෙසට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආරම්භ කරෙත් 1876 වර්ෂයේ වීම අනෙක් අන්තයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අපි හැමතෙම විශේෂිත කාරණාවක් වනවා. ඉතින් අමතක කරන්න බෑ මේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී තමයි මුත්තායා මුරලිදරන් සිය කඩලු 800 සම්පූර්ණ කරන්නේ. රංගන හේරත් අවසන් ටෙස්ට් තරගය ක්‍රීඩා කරන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේ. ඉතින් තරග වාර්තා ලෝක ඉතිහාසයේ ලෝක ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තරග වාර්තාවලට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩාංගණයක් විදිහට අපිට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටිය පවසන්න පුළුවන්. ඉතින් ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවේ වැඩිම කඩලු ලාභියා යන නාමය වැඩිම කඩලු සංඛ්‍යාවක් හිමි ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩකයා වන්නේ මුත්තයා මුරලිදරන් කඩලු 800ක්. ඉතින් එය සම්පූර්ණ කරන්නේ ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ වීම ඉතාමත් සුවිශේෂී කාරණාවක්. ඉතින් 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ මේ පැවැත්වෙන ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය අපි මේ විස්තර ਵਿਚාරය කොහොම අමතක කරන්නද චනුත්? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මෙම මං හිතන්නේ මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ තරගයක් ක්‍රීඩා කරනවයි කියන එකත් තරඟ කරුවෙක්ට ක්‍රීඩකයෙක්ට ඉතාමත් විශාල ගෞරවයක්. මොකද මෙවැනි ජාත්‍යන්තර තරඟ පැවැත්වුණු මෙවැනි වාර්තා තිබෙන තනතිරුවක එවැනි ක්‍රීඩාංගණයක ක්‍රීඩා කිරීම සහ මෙවැනි විස්තර ਵਿਚාරයක් මෙම ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ගැනීමත් විශාල ගෞරවයක්. ඉතින් නැවතත් තරඟයේ දෙසට අවධානය යොමු කළොත් පන්දුවාර 40යි පන්දු 1ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 102යි කඩලු 3යි. ඉතින් තවත් ලකුණු 67ක් පිටපස්සෙන් සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ජහන් සුබසිංහ පන්දු 135කදී ලකුණු 51ක් පිට මහා තරඟ දෙකකදී අර්ධ ශතක දෙකක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. හෝ 118 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ ප්‍රථම ඉනිමේදී ලකුණු 50ක් රැස් කර දැවී ගියා. ඉතින් මෙම ඉනිම ඔහුට තවත් දිගු කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.
අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ශතකයක බලාපොරොත්තුවක් වුණත් තබා ගන්නට පුළුවන්. මොකද ඔහු ඊටමත් ඉවසීමෙන් සහ හොඳ කල්යල් මැනීමක් ඇතුව පන්දුවට පහර දෙන වයවර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට ඇදී යන්නේ වර පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක්. ඒ අනුව එක් ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට සමත් වෙනවා සිහත් රාමනායක. අපට දැක ගන්න පුළුවන් මේ වන විට කෙමෙන් වේගවත් පහරවල් වලට යොමු වන ආකාරය අපි දන්නවා. පන්දු යවන්නන් පිටිකරුවන් තරම් ඉවසන්නේ නැහැ. ඇත්තන්ම සදිලා ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ ලකුණු වේගය වැඩි කරගන්න තමන්ට හැකි පරිදි වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේමයි සැලකිලිමත් වේ යුතු මේ අවස්ථාවේදී ඩීප් ස්ක්වාලෙක් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. ඒ වගේමයි ලොං ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. තමත් සැලකිල්ලෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දිය යුතු. ඒ වර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. සියත් රාමනායක අපට දැක ගන්න පුළුවන් වේගෙන් ලකුණු රැස් කරන ආකාරය කඩළු අතර දිව යාම මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ තමත් විශිෂ්ටයි. ඉක්මනින් කඩළු අතර දිව යමින් එක ලකුණ දෙක ලකුණ බැගින් රැස් කරමින් තමයි මෙම ඉනිම ගොඩනගන්නේ. ඉතින් එය තමයි වැදගත්. 4 පහරවල් 6 පහරවල් එල්ල කරනවා වගේමයි ඉක්මනින් එක ලකුණ දෙක ලකුණ ලබා ගැනීමෙන් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නංවා ගැනීම. මෙන්නම ලකුණේ පුනරූපන දර්ශනය තුවදී දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. නැවතත් සූදානම්. එවර මතක් ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරන්නේ එක් ලකුණයි. තවත් ලකුණු 64ක් පිටපසින් කඩළු 7ක් 63ක් පිටපසින් කඩළු 7ක් අතීතවයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 106යි කඩළු 3යි. දිනෙත් කෞශල්‍යයේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ තමයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තරමක් සෙමින් පැමිණෙන දග කවන පන්දුව නිමාව දකින්නේ 40 වන පන්දුවාර. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 106යි කඩළු 3යි. එවර පෙර පන්දුවේ පුනරූපන දර්ශනය එවර වේගවත් පහරකට ගියේ. කෙසේ නමුත් හොඳ පන්දු රැකීමක් නැවත පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳින් ඉතා හොඳ වේගයක් රඳවා ගනිමින් කඩුල්ල බාර කරනවා ක්‍රීඩකයාට. ඉතින් නිමාව දකිනවා පන්දුවාරේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 106යි කඩළු 3යි. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්න ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. පන්දුවට පහර දෙමින් එක ලකුණ දෙක ලකුණ බැගින් ලබා ගැනීමෙන් තමයි ලකුණු පූර්ව ඉහළ නංවා ගන්නේ. ඒ තාමත් හොඳයි. මොකද චනුත මේ වගේ ක්‍රීඩාවකට අවශ්‍ය වන්නේ සංයම, ඉවසීම. ඉතින් එය චෙහාන් සුබසිංහගේ ඉරියව්වෙන් අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන්. මේ වන විට ලකුණු 52ක් පන්දු 136කදී ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඊටමත් හොඳ sannivedanayak තබාගෙන ක්‍රීඩකයන් දෙකොට්ටාසයම ඊටමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරොත් මම හිතන්නේ ඊටමත් හොඳ සබඳතාවයක් රැක ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් තවමත් ලකුණු 63ක් පමණයි පසුපසින් සිටින්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. චෙහාන් සුබසිංහ අපිට බලාපොරොත්තු තියාගන්නත් පුළුවන් ශතකයකට යාවිදෝ කියලා. ඉතින් ඊටමත් හොඳින් ටෙස්ට් ක්‍රීඩාවට උචිත රිද්මයක් රඳවා ගන්නමින් තමයි ඔහු පිටිකරණය දෙන්නේ. නැවතත් සූදානම් සිහත් රාමනායක පිටිකරණය දීම සඳහා සූදානම්. ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවමින් දග කවන පන්දුවට ස්විප් කිරීම සාර්ථක වනවා. ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ලකුණු දෙක බවට පත්වනවා නැවතත් පන්දුව බාර කරන විට. ඉතින් අද දවස පුරාවට මං හිතන්නේ මේ දග පන්දු යවන්නන්ගෙන් අවශ්‍ය වන කාර්යභාරය ඉටවු නාදෝ කියන සැකය මං හිතන්නේ තිබෙනවා නායක දිර්ර කළුපහඬ චනුත්. ඔව් මොකද ඇත්ත වශයෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයට තිබෙන ප්‍රබලම අභියෝගය තමයි සදිල. මොකද ඊයේ හවස් භාගයේදී සිහත් රාමනායක පිටියට පිවිසුනේ මල්ෂ තරුපති වෙනුවට. මොකද නයිට් වොච්මන් විදියට තමයි ඔහු පිටියට පිවිසෙන්නේ. ඉතින් සිහත් රාමනායකව දවා ගැනීමට තවමත් මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පිටිකරන බලායනීය මල්ෂ තරුපති, ඒ වගේමයි ශරොන් අභිෂේක් සහ ශිහන්ද සොයිසා කවිෂ ඉඳුවර වගේ ක්‍රීඩකයන් රැඳී සිටිනවා. ඉතින් මල්ෂ තරුපති කියන අපි දන්නවා වේගෙන් පන්දුවට පාර දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු සෑම විටම උත්සාහ කරන්නේ 6 පාරවල් 4 පාරවල් එල්ල කිරීමට. ඒ වගේමයි ශරොන් අභිෂේක් ඔහුරත් ලකුණු 40ක්
30ක් රැස් කරගත හැකි හැම සෑම තරගයකදීම අපි දැක්කා මෙම තරග වාරයේදී. ඒ වගේමයි ශහන්ද සොයිසා කියන්නේ ඔහු ප්‍රින්ස් ඔෆ් වේල්ස් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 119ක් රැස් කරනවා. හොඳ රිද්මයක සිටින පිතිකරුවෙක් තමයි ඔහුත්. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයට තවත් පිතිකරන බලෑනියක් සිටිනවා දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් ඔවුන්ට සිදු වෙනවා දැන් කෙසේ හෝ කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ මෙම සමතතාව කෙසේ හෝ බිඳ දමීමට. ඔව් චනුත් ඔබ කිව්ව ආකාරයට සිහත් රාමනායක ඊයේ සවස් භාගයේදී පැමිණේ නයිට් වොච්මන් ආකාරයට. ඉතින් නයිට් වොච්මන් ක්‍රීඩකෙක් විදියට. නමුත් මේ වන විට පිටියේ ස්ථාවර වී තිබෙන ක්‍රීඩකෙක් විදියට අපිට හැඳින්වන්නට පුළුවන්. දැන් ඊයේ දිනේදී සිහත් රාමනායක වේග පන්දු යැවීමේ බලෑනිය ශක්තිමත් කරමින් එවර දැඩිල්ලීමක් විනිසුරුතුමන් සංඥා කරනවා. එය කඩුල්ලක් ලෙසට ඒ අයුරින් සිහත් රාමනායක පිටියෙන් ඉවත් යනවා අවාසනාවන්ත ආකාරයට. කෙසේ වෙතත් පන්දුව නිසි අයුරෙන් හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය. එවර දග කවමින් රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයට අවන පන්දුවට ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහරකටයි සැරසුනේ. නමුත් පන්දුව දෝලනය නිසි ආකාරයෙන් හඳුනා ගැනීමට සිහත් රාමනායකට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් චෙහාන් සුබසිංහට ලබා දුන්නේ අනගි සහාය අපිට කිසිසේත්ම අමතක කරන්න බෑ. සියත් රාමනායක පන්දු 62කදී ලකුණු 21ක් ලබා ගනිමින් ඉතාමත් හොඳ අනගි සහායක් චෙහාන් සුබසිංහට ඒකාන්තයක රැඳෙමින් ලබා දුන්නා. ඉතින් අපි සියත් රාමනායක ගැන ප්‍රකාශ කර සිටියේ ඔහු ඊයේ සවස් සන්ධ්‍යා යාමේදී නයිට් වොච්මන් විදිහට තමයි පැමිණියේ. ඉතින් සියත් රාමනායක ලකුණු 21ක් ලබා ගත්තා. නනතුරුව පැමිණෙන්නේ නායකයා මල්ෂ තරුපති. රිච්මන්ඩ් බලාපොරොත්තුව කිව්වොත් නිවැරදි චනුත්. මොකද ලකුණු 60ක් පිටුපසින් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 109යි. මල්ෂ තරුපති අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයා. වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම පෙළ කණ්ඩායමේ නායකයා. මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය. ඔය තාමත් හොඳ පන්දුවක් පුනරූපණ දර්ශනය. තරම් දග කැවීමක් නැහැ. එය තමයි සදිල විශේෂත්වය. මොකද දග කැවීමට තමයි ඔහු පිට යොමු කරන්නේ. නමුත් දග කැවෙන්නේ නැති පන්දුව පාදයේ වදින්න. ඉතින් පැහැදිලිවම එය දැවියාමක් ලෙස සටහන් කරා විනිසුරුවරයා විසින්. කෙසේ වෙතත් සියත් රාමනායක තමාගේ වගකීම ඉෂ්ට කරා. මොකද පන්දු 62ක් ඔහු පිටියේ රැඳී සිටිනවා පන්දු යවන්නෙක් විදියට. ඉතින් ඔහු ලකුණු 21ක් රැස් කළා. අපි දැක්කා කිසිදු 4 පහරක් නොමැතිව තමයි ඔහු එක ලකුණු 2 ලබා ගැනීමෙන් තමයි චාන් සුබසිංහට අනගි සහායක් ලබා දෙන්නේ මෙම 4 වන කඩුල්ල සඳහා සමතතාවය ගොඩ නැගීමට. ඉතින් මල්ෂ තරුපති ඔහු තමයි නවක පිතිකරුවා. නායක මල්ෂ තරුපති පිටියට පිවිසෙන්නේ. අපි බලමු මල්ෂ තරුපතිට හැකියාව ලැබෙවිද කියා. ඉක්මනින් ලකුණු රැස් කරමින් රිච්මන්ඩ් ලකුණු පුරව ඉහළ දැමීමට ඔහු මෙම තරග වාරයේ තරග 8ක් පමණයි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. ලකුණු 276ක්. වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75. වගේමයි පන්දු යැවීමනුත් ඔහු කඩලු 23ක් දවාගෙන තිබෙනවා මෙම තරග වාරයේ. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ පිතිකරන සාමාන්‍ය දැක්වෙන්නේ ලකුණු 27.6ක් විදියට. කෙසේ වෙතත් පන්දුවට පහර දීමේ වේගය තමයි මල්ෂ තරුපතිගේ අවිය. චහන් සුබසිංහ අනෙක් අන්තයේ ලකුණු 53යි. පන්දු 137කදී නායකයා සමග තමයි ඉන් පසුව ඔහුට ක්‍රීඩා කිරීමට සිදුවන්නේ. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් පිදවැටි තිබුණු මොහොතේ මම හිතන්නේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත් වුණේ සිහත් රාමනායක සහ චයන් සුබසිංහගේ මෙම අර්ධ ශතක සමතතාවය. මොකද එම සමතතාවයෙන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තරගය ගිලිහුනේ. මොකද ඔවුන් කඩලු 3ක් ලබාගෙන ඊ දවසේදී ලකුණු 66කට කඩලු 3ක් තමයි සටහන්ව තිබුණේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පුරව ලකුණු 109ක් කරා එම ඉනිම මෙහෙවන්න ඔවුන් දෙදෙනා සමත් වුණා. මෙන්න මල්ෂ තරුපති ප්‍රථම පන්දුවට ආරක්ෂාකාරී පහරක් එල්ල කරන බහුට සිලි පොයින්ට් ක්‍රීඩකෙක් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් යොදවා තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් නිමව දකිනවා 42 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 109යි කඩලු 4යි. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Big match fun, prima kottumi tiyanakam. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇංකර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්.
කරාමට හැකියාවක් නැහැ. නවක පිතිකරුවා මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පැමිණියා. ඉතින් මල්ෂ තරුපති සහ ශෙහාන් සුබසිංහ අතරේ මං හිතන්නේ හොඳ සබඳතාවයක් පැවතුනොතින් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථමිනිම දිවාහාරයට පෙර ආතුව ලකුණු 166 සීමාව පසු කරා යෑමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් එක් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව මේ වන විට ප්‍රේක්ෂකයන් ආදි ශිෂ්‍යයන් එමෙන්මයි දෙමව්පියන් කෙමෙන් 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය නැරඹීමට පැමිණෙනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් කුඩාරම මහින්ද කුඩාරම ඉතාමත් අලංකාර අයුරින් මේ සජීවී විස්තර විචාරය ගෙනෙන පරිශ්‍රයේ සිට අපිට නැරඹීමට පුළුවන්. ගාලු නගරේ රක්ත නීල දජ ඒ විතරකුත් නෙමේ කාල වර්ණ දජ මහින්ද විද්‍යාලයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් දජයන් ලෙල දෙනවා. මාර්තු මාසය කියලා කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට මහින්ද විද්‍යාලයට ඉතාමත් සුවිශේෂී මාසයක් වනවා නොඅනුමානයි. නැවතත් සූදානම් ගාලු කුටුපවරාන්තයේ සිට දග කවන පන්දු. තරුෂ දිල්ෂාන් එවර පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු යැවීමට පෙර පිටියේ පන්දු රැකීමේ වෙනසක් සිදු කළා. ඔහු ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු රකින්නේ කැදෙව අපි දැක්කේ නැහැ සදිල මෙතෙක් වේලා නවක පිතිකරුවෙක් පැමිණියාම හතරේ සීමාව අසල මෙතරම් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර තිබෙනවා. නමුත් දිනුර කළුපහන සහ මර්ෂ තරුපති කියන්නේ එකම කණ්ඩායමේ වයස අවුරුදු 19 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකෙක් දෙදෙනෙක්. ඉතින් මර්ෂ තරුපති පිළිබඳව දිනුර කළුපහන දන්නවා. ඔහු වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් ලොං ලෙග් කලාපේ වගේමයි ඩීප් මිඩ් විකට් ඒ වගේමයි ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපවල හතරේ සීමාව අසල ක්‍රීඩකෙන් රඳවා තිබෙන. ඒ වගේමයි ඩීප් පොයින්ට් කලාපේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් හතරේ සීමාව අසල ක්‍රීඩකෙන් 4 දෙනෙක් යොදවා තමයි පන්දු යවන්නේ. තරුෂ දිල්ෂාන් විසින් තවත් ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා ලොං ඔන් කලාපේ. ඉතින් ක්‍රීඩකෙන් 5 දෙනෙක් යොදවා තිබෙනවා හතරේ සීමාව අසල. අපි බලමු මර්ෂ තරුපතට එරෙහිව තරුෂ දිල්ෂාන්ගේ මෙම සැලැස්ම කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේවිද කියලා. නැවතත් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීමට තරුෂ දිල්ෂාන් අංක 8 දරන ක්‍රීඩකයා ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් එවර පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදියන්නේ ඩෙප් පොයින්ට් කලාපයට. එවර පන්දු රැකීමේ අම්දුරලතාවයක් අනුව මල්ෂ තරුපති එක් ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. තාමත් පහසුවෙන් තමත් දක්ෂ කඩළු අතර දිව යාමක් මල්ෂ තරුපති සහ චාන් සුබසිංහ. ඔචනොත් අපි ඔබ කී ආකාරයට ඒ ඉතාමත් හොඳ පොයින්ට් එකක් කිව්වොත් හරි. මොකද මල්ෂ තරුපති සහ දිනුර කළුපහන කියලා කියන්නේ වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් දෙපළක්. ඉතින් මල්ෂ තරුපතිගේ පිතිකරන රිද්මය, පිතිකරන රටාව කොහොමද ඔහු පිතිකරණය යෙදෙන්නේ, මොන වගේ පිතිකරන රටාවකින්ද ඔහු ක්‍රීඩා කරන්න කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දිනුර කළුපහන දන්න වචනොත්. ඒක නිසා තමයි දිනුර කළුපහනගේ සැලැස්ම බවට පත් උනේ හතරේ සීමාවට පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් යෙදවීම. ඉතින් ඒ ඉතාමත් හොඳ ලක්ෂණයක් අද අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන් වන්නේ මේ සජීවී විස්තර විචාරය අතරතුර. ඉතින් සූදානම් ශෙහාන් සුබසිංහ පිතිකරණයට. ශෙහාන් සුබසිංහ අද දවසේ ඉනිම ගොඩනැගූ ක්‍රීඩකයා කිව්වොත් නිවැරදි. මල්ෂ තරුපති අනෙක් කන්දෙන් රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අපි දක්නවා මල්ෂ තරුපති ඉතාමත් වේගයෙන් පිත්ත හරවන ක්‍රීඩකෙක්, පිට හසුරුවන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ නිමේදී ප්‍රබල අභියෝගයක් වෙන්නට පුළුවන් මල්ෂ තරුපති. ඉතින් මල්ෂ තරුපති ගැන අපි කතා කරනකොට වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලානයේදී ඔහු ලකුණු 42ක් රැස් කිරීමට සමත් වෙනවා බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමට එරෙහිව. මෙන්මයි උගන්ඩා කණ්ඩායමට එරෙහිව නොදෙවි ලකුණු 35ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. දකුණු අප්‍රිකානු වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 21ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඔහු තෙංගරියව ක්‍රීඩකයෙක්. අමතක කරන්න බෑ පිතිකරණය වගේම පන්දු යැවීමත් ඉතාමත් හොඳින් හසුරුවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඊයේ දිනේදීත් කඩළු දෙකක් 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයේ ලබා ගත්තා. ඉතින් වයස අවුරුදු 19න් 15 ලෝක කුසලාන තරගාවලියට ඔහු උගන්ඩා කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 20ට කඩළු 3ක්, දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ලකුණු 46ට කඩළු 2ක් ඉතාමත් හොඳ අපි දැක්ක වයස අවුරුදු 19න් 15 ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී ඉතාමත් විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වුණා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඉතින් මේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණය උදෙසා මම්පෙත් විවර කර ක්‍රීඩකයා මල්ෂ තරුපති ලකුණු 17ට කඩළු 4ක් ලබා ගත්තා. ඉතින් අද දවස මම හිතන්නේ මල්ෂ තරුපතිට සුවිශේෂී වෙනවා. මොකද ඔහු නායකයා. ඔහුට වගකීමක් තිබෙනවා කෙසේ හෝ රිච්මන්ඩ් ඉනිම ශක්තිමත් කිරීමට. ඔව් සදිල කලින් සඳහන් කළා පන්දු රකින්නන් යොදවා තිබීම මල්ෂ තරුපතිට එරෙහිවයි තියෙන්නේ. මොකද මේ මොහොතේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍යයි වේගවත් ප්‍රතිහරමයක් කුමන හෝ පිතිකරුවෙක්ගෙන්. ඉතින් චාන් සුබසිංහ
අපි දිගින් දිගටම දැක්කා ඔහු අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කළත් ඔහුගේ රිද්මය පවත්වාගෙන ගියා. ඔහු වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. මොකද ඔහුගේ කඩුල්ල දැවි ගියොත් නවක පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා සිහත් රාමනායක සහ චාන් සුබසිංහ හතරේ 4 වන කඩුල්ලට ගොඩනැගු සමතාවයේ ලකුණු 50ක්. ඉතින් එම ලකුණු 50ක සමතාවය තුලත් තමත් 7 තමයි ඔවුන් දෙදෙනා පන්දුවට පහර දුන්නේ. මම හිතන්නේ තමත් නුවණැති තීරණයක්. මොකද මල්ෂ තරුපතින් පසුව කඩුල්ලට පැමිණෙනවා. ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව වේගෙන් ඉහළ නංවන්න. ඉතින් ඔහුට තමයි මේ අවස්ථාව වේගෙන් ලකුණු කරා පිවිසෙන්. අපි බලමු මල්ෂ තරුපතිට හැකි වේවිද කියා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් එම කාර්යභාරය ඉටු කරන්න. පෙර පන්දුව පසුපාදයට පැමිණි ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර පොයින්ට් කලාපයට පන්දුව ඇදී යන්නේ ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා කරන්නේ මල්ෂ තරුපති පිළිබඳව. මල්ෂ තරුපති තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඉතින් මල්ෂ තරුපතිගේ අපි මේ සීසන් එක තුලදී මේ තරග වාරවලදී ලබාගත්තු ජයග්‍රහණ එහෙම නැත්නම් ලබාගත්තු දස්කම් අපි ප්‍රකාශ කරෝතින් ඔහු මේ සීසන් එක තුලදී මැච් 8කදී ඉනිං 10කදී දකින්නේ තරග වාරයේ එක් පන්දු වාරයක නිමාව. ඉතින් කෙමෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට ඇදී එනවා. ඉතින් මේ වන විට ඉතාමත් තීරණාත්මක තරගයක් තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කෙසේ හෝ චාන් සුබසිංහ සහ සියත් රාමනායකගේ එම අර්ධ ශතක සමතතාව විදිහෙලීමට සමත් වුණා. නැවතත් මහින්ද විද්‍යාලයට හැකියාව පවතිනවා තමන් දෙසට තරගය දෝලනය කර ගැනීමට. නැවතත් සූදානම් තරුෂ දිල්ෂාන් වර පහරක් එල්ල කරනවා. අපිට දැක ගැනීමට පුළුවන් මල්ෂ තරපති යම්කිසි ප්‍රවේගකාරී ආකාරයකින් පිටිය පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය වර කවර් ඩ්‍රයිව් පහරකින් පන්දුව ඩිපෙක්ස්ට්‍රා කවර් වෙත ස්ථානගත කරන්නේ. එක් ලකුණක් පමණයි අවසරයෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ මල්ෂ තරපතිට. චාන් සුබසිංහ නැවතත් ප්‍රතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. එවර ලොං ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයාව ලොං ඔන් මිඩ් ඔෆ් කලාපයට ගෙන එනවා චාන් සුබසිංහට එරෙහිව ආර්ථික සීමාව ඇතුළතට. එවර කෙටි පන්දුවක් එක්පන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. එවර පන්දු රැකීමේ දුර්වලතාවයක් මා සිතන්නේ අවස්ථාවක් තිබුණා. පෙරලා කඩුල්ලට පන්දු යොමු කිරීමට මම හිතන්නේ දුවද්දි දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් පන්දු යවන්නත් දිවාවා පන්දු වෙත. ඒ වගේමයි මිඩෝන් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා දිවාවා ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් එක් අයෙකුටවත් පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. අනුව චාන් සුබසිංහ තවත් වේගවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සෑම අවස්ථාවකම ඉතාමත් වැදගත් චනුත් අපි කියන්න ඕන සෑම කඩුල්ලක්ම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා මහින්ද ඉනිමට. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 116යි. ඒ කඩලු 4යි. එවර සාර්ථක පිටිහරමය ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපයට පන්දු ඇදී යද්දී රැක ගන්නවා. ලකුණු දෙක බවට පත් වෙනවා. ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරණේ යෙදෙන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට පුළුවන්. ශාන් සුබසිංහ සමගින් මල්ෂ තරුපතිගේ පිටෙන් තමයි පෙර පන්දුවේදී ඒ අනර්ග පහර එල්ල කරනු ලැබුවේ. මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ලොං ඔන් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපයට එක්වරම දිවාවා. ඉන්පසු ඔහු පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කළා. කෙසේ වෙතත් පිටිකරුවා සීමා ඉර තුලයි සිටියේ. හානියක් වුණේ නැහැ. චනුත තරග යන අතරවාරයේදී අපි කියන්න ඕන මහින්ද විද්‍යාලය වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මේ තරගය තුලදී මේ 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේ සංවිධාන කටයුතු වලදී ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමක සිටිනවා. ඉතින් අපි ප්‍රශංසනීයව අගය කළ යුතු කාරණාවක්. ඉතින් එවර සාර්ථකයි මල්ෂ තරුපති ප්‍රවේගකාරී නිමක නිරත වන ආකාරයක් අපට දැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ ඔස්සේ ලකුණු 4ක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිටිකරණයේ දෙන ආකාරයක් අපට දැක ගන්න පුළුවන් මල්ෂ තරුපති. එවර සාර්ථකව
ඉතින් මෙය තමයි විය යුත්තේ මල්ෂ තරුපති ඉනිම ගොඩනැගීමේදී ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක නිරත වීම මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දැඩි වාසි සහගත තත්ත්වයක් අත්වෙනවා. ඉතින් අපි කතා කර හිටියේ මේ සංවිධාන කටයුතු පිළිබඳව. ඉතින් ඒ අපි ප්‍රශංසනීයව අගය කළ යුතු කාරණාවක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වගේම මහින්ද විද්‍යාලයත් ඒ කාර්යභාරයෙහි නිලනවා ඉතාමත් හොඳින්. මහින්ද විද්‍යාලය මාධ්‍ය ඒකකය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය අපට අමතක කරන්න බෑ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය රාජාලි සදෙස ආටිකල් එක. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඩිජිටල් අවකාශ ඔස්සේ නරඹන්නට අමතක කරන්න බෑ. මහින්ද විද්‍යාලයත් ඔවුන්ගේ සහස පුවත්පත් සංගරාව. ඉතින් එයත් මේ දිනවලදී ඔබට මිලදී ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ 119 වන ආදරවන්තීන්ගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය නැරඹීමට පැමිණියොතින් එවර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව ලකුණු 2ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් මේ සහස රාජාලි සදෙස වගේ මෙන්න මේ පුවත්පත් සංගරා තුලින් ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ඒ සිසු දරුවන්ගේ දක්ෂතා තමයි චනත් පිළිබිඹු වන්නේ. මොකද මේවායේ තියෙන ඉතාමත් වැදගත් කරුණු ඔවුන්ගේ ආටිකල්ස් ඉතින් ඒකේ කවි තිබෙනවා සින්දු තිබෙනවා මේ තරගයවලිය පිළිබඳව ඔවුන්ගේ නිර්මාණශීලී අදහස් කැටිකොටගත් මම හිතන්නේ නිර්මාණශීලීම සංගරාවක් තමයි මේ සහස සහ රාජාලි සදෙස කියලා කියන්නේ. ඉතින් සහස පුවත්පත වගේම රාජාලි සදෙස ඔබට නැරඹීමට හැකියාවක් තිබෙනවා ඩිජිටල් අවකාශය ඔස්සේ. ඉතින් එයත් නරඹන්න කියලා මම ඔබට ආරාධනා කර සිටිනවා. චනත් ඔබට අවස්ථාව. ඔව් අපිට දැක ගන්න Heels Crest 9 mere sausages. The bite that bites back. තිබෙන පීඩනය අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා එක ලකුණු දෙක ලකුණු ලබා ගනිමින් ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කර ගනිමින් කෙසේ හෝ තවත් ශතකයක් කරා ඔහුගේ මෙම ඉනිම රැගෙන යන්න. මොකද 119ක් වසර 119ක් වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන් ඉතිහාසය තුළ තවමත් වාර්තා වී තිබෙන්නේ ශතක 16ක් පමණයි. ඉතින් අපි දන්නවා අවසන් ශතකයේ වාර්තා කරේ දනුච ඉඳුවර. අපි බලමු අද දවසේ චිහාන් සුබසිංහට ශතකයකට යාමට හැකියාව ලැබෙවිද කියා. එතින් ඒ අතරතුර විස්තර ਵਿਚාරයේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර ਵਿਚාරය ගැනීම සඳහා තිසත් කාර්යවසම් සහ පවන් විජේසේකරට ආරාධනා කරනවා. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ
වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. cheer up කරමු අදවතින් ප්‍රීමා කොත්තුමිය. big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. Gold hair and body wash එක. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chiliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික ස්පයිස් අප් වෙනවා. හඳුන් වදින අලුත්ම මංචි සෙවරි රසය chili whiskers. So, ladies and gentlemen, we are back after a short drinks break. So, the two batsmen on the crease is Shyan Subasinghe, the man who is not out, playing for just 59 runs, and Master Charpati, the skipper for the Richmond side, is on the crease with 12 runs in his pocket. So, let's see what this pair of batsmen could do. So at this moment, Richmond Dice have scored 127 runs for the loss of 4 wickets. So the batsman on the crease is Shyan Subasinghe. At the moment, he has scored 61 runs, has contributed much more for the Richmond innings.
Good morning, everyone. Good morning, Barn. The play just meandering on along at the moment. Just one wicket to fall for Richmond in the morning session. Yeah, that wicket was Sihat Ramanayaka, the one who got stabilized with Shehan Subasinghe from the last session yesterday. So throughout the first day and throughout this session, neither of the teams have shown a real amount of intent to try and move the game on in either of their directions. I reckon the pitch is just, although it may have seemed like it might be a good batting wicket at first, even though at first they might have got some swing on offer for the seam bowlers, it would have flattened out. But right now we're seeing the spinners are getting a little bit of purchase from the wicket, and the Mahindian bowlers have been really consistent with their lines and lengths as well. So the Richmond batters haven't really been able to loosen their arms and get along with the play. Shehan Subasinghe has really been a rock for Richmond. They could have been in a bit of trouble if he did get out. After 47 overs, it's 1-3-2 for 4. Heels Crest and I made a sausages, the bite that bites back. Hot and spicy fun by Bigati Varakaranga. Beat the remake Karanga Tavina. Hagavaka Bawalayana, give me a fashion Karanga. Fun, Kurana, Kotumi, Kiki Kolana. Prima Kotumi, fun tamai. Gold Wild. Unleash the wild in you. Big match fun, Prima Kotumi Tianaka. It's Tarsa Dilshan who's back from the pavilion end, the left arm off spinner, was able to grab 2 wickets. Yeah, the vice captain for the Mahindian side is back from the pavilion end, as you can see now. The striking batsman on the crease is Shehan Subasinghe. He'll get a couple for that. Shehan Subasinghe, he's played a really patient and he's calculated his innings really well. You see that he's taken 155 balls to get to 66. Yeah, you could say that he hasn't shown that attacking intent, but it's the kind of innings that Richmond needed at the moment that he stepped into the wicket. And just another quick single between the wickets. Now Malsha Tarupati, on the other hand, is intrinsically a very attacking player. So will he be able to keep it inside his shackles, or will he try and break loose and try and get some quick runs and put Richmond into the lead? Or I don't know what their plan is inside the dressing room, but Malsha Tarupati would know better than anyone how they would proceed in this kind of situation. They're just 34 runs behind. They only have 2 sessions and a half of cricket to play, about I reckon 70 overs. So that he'll be thinking, and inside the dressing room the coaches, well, how do we go for the win, how do we proceed in our innings right now, how are we going to go? It doesn't seem like he's looking to defend. He's
He's searching out for those loose deliveries to try and put away to the boundary. Absolutely, from the moment he got onto the crease, we saw that Master Tarupati is on an attacking mode. Tossed up and try to go for it, Master Tarupati. Yeah, he wants every opportunity. He wants runs on the Richmond scoreboard. And just another single between the batsmen. There's another look at that. Really flighted that one up, tempted Master Tarupati to go for that expansive drive. 48 overs done, it's 136 for 4. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Big match fun, prima kottumi tiyanaka. Kavin Rukshan will continue from the fourth end. Oh, he kicked it to the fielder. A bit unorthodox there by Kavin Rukshan. Not punished for his mistake. So at the moment, Richmond Knights are just short of 32 more runs from the Mahindian first inning. Yes, you see the difference between the trajectories of the ball between Kavin Rukshan and Arosha Udayanga. Kavin Rukshan's bowling a bit flatter and bowling those straight balls that go straight on with the arm, while Arosha Udayanga really tossing it up, trying to tempt Malaysia Tarupati. Maybe the plan inside the dressing room for the Mahindians is to tempt Malaysia Tarupati to get a catch in the deep. Good bit of fielding there from Kavin Rukshan. That was really close. It is an absolutely scorching hot day here in Galle. The players will be feeling it, aside from the pressure that they'll feel, because this is the Lovers Quarrel. It's probably going to be the biggest match they've ever played. The coaches will be saying, no, don't worry, it's just another game, but inside the player's mind, or just drop short of the player at mid-off. That was maybe just a bit reckless. Jahan Subasinghe coming out of his crease, trying to go for the single. Just a bit uppish there, Jahan Subasinghe. Of course, as I was saying, the players will be feeling the nerves. They wouldn't have played in front of a crowd that is cheering this much. Pretty much. Huge appeal. Does the umpire give it? No. The umpire says no. Just another one that goes on with the arm. Kavin Rukshan, Jahan Subasinghe just having a little poke at it.
just a single lack of concentration that can be the undoing of a batsman. So at the end of 49 overs, Richmondites are 137 for the loss of 4 wickets. Big match fun, Prima Kottumi Tianaka. Hey, have you heard about Z? ZZ. VKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. So looking from Mahinda College's perspective, what do you reckon, Pawan, they should do if they do want to go for that win? Tisat, I believe that they must get those wickets quite in a high rate, as another ball goes close to the boundary line, but the fielder at the end manages to grab it and hand over to the bowler again. Nice bit of fielding from the Mahindian batsman on the outfield. So Tisat, again I believe that the Mahindians should pick these wickets as much as they could possible, because the time frame is limited. Just we only have 2.5 sessions more left in this Lovers Quarrel edition. You say they take the wickets by lunch. How do they what approach do they use when they're batting? Yeah, you say, let's say they went really super attacking, got to 150 by tea. Would it be safe enough for them to give the Richmond batters, maybe say they declared a tea and give the Richmond batters a session if they wanted to chase 150 or if they wanted to defend? So if the Richmond batters want to attack and go for that victory and challenge the Richmondites, they must put on that total at this moment, and they must go for that total which will be put by the Mahindians at the third session of the day too. So at this moment, Richmondites are just trailed by 27 runs. They need just more 27 runs to match up with the Mahindian first inning. .50 overs done. It's 142 for 4. And we'll take a slight drinks break. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits.
So talking about the history of this 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel, there's a history of more than 100 years behind this encounter between the Richmond College and Mahinda College goal. So when we consider about the winners of the previous encounters, Richmondites were able to win 24 previous encounters while the Mahindians were only able to win 23. But they are on a equal level. Let's see, could the Mahindians equalize that winning count, or the Richmondites would be able to make it 25. Just a couple of more sessions left for the final outcome, Tisa. Yeah, speaking about the history, it was 10 years ago actually that Richmond College won. It was in 2014 in the captaincy of AK Tyrone. They won after 45 years. A drought of 45 years was ended in 2014. It's 10 years since then. Richmond College won the Lovers Quarrel in 2015 and 2019 as well. What do you remember about that? 2014, do you remember how that match went? Yeah, I was just a small kid. I remember I came up to watch the bat with my father, but I didn't remember much what was going on. But I remember that there was an exciting game. I was cheering up for the Richmondites. And talking about the 2019, there are good memories with the 2019 encounter between the Richmond side and the Mahindians. Yeah, of course, very happy memories for any Richmondite, but for Mahinda, they won last one in 2008. The fielder at square leg cuts it off. The last one in 2008, so it's been 16 years, quite a long time since they've had the cup. Well, not actually, they lost in 2014, so the cup has been with Richmond for 10 years. Are the Mahindian team ready to take it back? With some attacking cricket and some not just attacking but good cricket, I reckon they have a good enough team to get that cup back towards themselves. Yeah, absolutely, Tisat. Not only Richmondites, the Mahindians are also equally similar, and they are good and capable of playing good cricket and quality cricket, especially as you know that the Mahindian skipper Dinura Kalupahana, with his international exposure, he could even change the outcome of this match. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. So a change of ball from the pavilion end. It's Sen Godangamua. That's very good fielding by the captain Dinura Kalupahana, the number 12. That's just the kind of intent that both of the teams are expecting from their players. It's a high pressure situation and they want their players to step up. Probably stopped a couple of runs there, Dinura Kalupahana. Obviously, when you're the captain of the team, it's not just the decision making
that you expect, that the fans expect, but also the commitment to lead from the front for your other players. And that's exactly what Dinra Kalapan is doing. Just a bit tentative there, Jehan Subasinghe. He wanted to go for the drive, but the length just wasn't there. It's just not only the wicket that's been restricting the Richmond. I think it's been really consistent bowling from the Mahindians, especially the spin bowlers. Absolutely, Tisat. Their only duty is not only duty is to protect the Mahindian side from Richmondites going up to high totals, and they are doing it very economic in a very economical way, as I believe. Not giving up unnecessary runs to the Richmondites. So after 52 overs, Richmondites are 1 for 6 for the loss of 4 wickets. Keel's Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. That kind of attacking player. He's that kind of captain who really wants to attack and just go for the jugular of the other team. He'll just really want to move on this total, because right now the pitch is looking really good for the batters. Absolutely, Tisa, that at the one end, Jehan Subasinghe is quite being patient, not hitting every ball, just hitting his necessary ball, picking up the correct delivery and executing the shot perfectly. And oh, that is an absolute beauty from Kavin Rukshan. What a comeback after the boundary. Drawing him forward, really well flighted. He's been bowling really flat throughout the day. Just looped that one up. Board Marsha Tarupati 4, that's exactly the line in length that he has to be bowling as a leg spinner around that middle and off stump to be spinning away, because he's not getting yards and miles of spin. He's getting enough spin to cause some trouble for the batters. That was out of the front of the hand from Kavin Rukshan. A special interview with the principal of
of Richmond College is coming right up. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart. 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. Heels Crest 9mm sausages, the bite that bites back. Prosím vás, můj syn je teď v nemocnici. Zavezete mě do Čech, prosím vás. Podle ošetřujícího lékaře byl váš syn fyzicky napaden. Paní Zivčenková, jestli je něco, co byste mi chtěla říct, tak mi to řekněte teď. I happen to know who he is, do you? Welcome to the RIPD. I got this. We have to trust each other. Yes or no? His accusers are two of the most powerful forces in the world. What are you waiting for? I'm jumping out a window! It's up to us. So let's go be heroes. Eat your heart out. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to set. It goes on. Marcus Smith must be for the away goal. This time, go Scotland. But Workers do have that deliver. This is astonishing. That is a ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බංග්ලාදේශ තරග සංචාරය 2024 උද්ඝෝෂ කර T20 තරග 3ක් එක්දින තරග 3ක් සහ ටෙස්ට් තරග 2ක් මාර්තු 4 වනදා සිට අප්‍රේල් 3 වෙනිදා දක්වා Dialog ටෙලිවිෂන් ThePapare TV ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින් Dialog ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. Watch the Emirates FA Cup. Wolverhampton Wanderers versus Coventry City. Saturday 16th March 5:45 p.m. Live on Sony Sports Network. Watch the Emirates FA Cup. Manchester City versus Newcastle United. Saturday 16th March 11 p.m. Live on Sony Sports Network. Another super rugby season. Nice ball inside.
let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. 90th Battle of the Saints. St. Joseph's versus St. Peter's. 22nd and 23rd March at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and thepapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. I believe the right house is like a soulmate. When the right one comes along, it's magic. Welcome home, Susan. There's something in the house making it hard for us to sell, and we make it go away. Run as fast as you can. Is there anything else that I need to know? Real Estate, Season 2. Real estate is exciting, isn't it? On Rock Entertainment. St. Joseph's versus St. Peter's. 50th one-day encounter. 6th April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog View app and thepapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. මාර්තුවේ උන්මාදය. සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට. පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog. Richmond විද්‍යාලය පළමු ඉනිම මහින්ද පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 6ක් පිටපස්සෙන් ඉතින් ජහන් සුබසිංහ කෙමෙන් ලංවනවා තම ශතකයට 17 වන Richmond මහින්ද ආදරවන්තගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ 17 වන ශතකය වාර්තා කිරීමට ඔහුට තවත් තිබෙන්නේ ලකුණු 25ක් පමණයි ලබා ගැනීමට කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපති අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු 35කදී ලකුණු 32ක් සූදානම් සෙනුක් දම්රු දිනුර කළුපාන නායකයා පන්දු අතරගෙන තිබෙන්නේ ගාලු කොටපවරාන්තයේ සිට සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ඊයේ දිනේදී අපි දැක්කා දිනුර කළුපාන ආරම්භක පන්දු යවන්න අවශ්‍යන් කටයුතු කරමින් නිකල් ජයවීරව දබා ගැනීමට සමත් වුණා සූදානම් චාන් සුබසිංහ. එවර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුවේ වේගය අඩාල කරමින් පන්දු එල්ල කරන්නේ කෙසේ වෙතත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. චාන් සුබසිංහ ඊයේ දිනේ ආරම්භයේ සිටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙස පැමිණ දිගින් දිගටම ඊටමත් හොඳ සංයමයකින් යුතුව හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් හොඳ කල්යල් මැනීමකින් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්න ආකාරය අපට දකින්න ලැබුණා. කෙසේ වෙතත් දිනුර කළුපාන නැවතත් පන්දුව අතරගෙන තිබෙන්නේ යම් අරමුණකින් විය යුතුයි. පන්දුව අර 7යි එක් පන්දුවක් ඔහු යොමු කර තිබෙනවා ලකුණු 28කට එක් කඩුලක්. කෙසේ වෙතත් පන්දු රැකීමේ යම් වෙනසක් සිදු කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ දිනුර කළුපාන විසින්. නැවතත් සූදානම් ගාලු කොට පවුරන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට. ඔය අතර වාරයේ අප සූදානම් විශේෂ කර්තව්‍යයක් සමගින් සම්බන්ධ වීමට.
අප 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයින්ගේ සටන ක්‍රියාත්මක වන අතර වාරයේ සූදානම් තවත් විශේෂ කාර්යයක් සමග සම්බන්ධ වීමට ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය මාධ්‍ය සංසදයේ විසින් ප්‍රථම වතාවට රාජාලි සන්දස නමින් ඒ සංග්‍රහයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඉතින් අපත් සමග මේ මොහොතේ ඉන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කරු විදුහල්පති පී.එස්. පුෂ්පකුමාර මැතිතුමන්. ඔබතුමන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ කුටියට. ඉතින් ඔබතුමන්ට අවස්ථාව එම ඊ සංග්‍රහව සමාජ මාධ්‍යයට නිකුත් කිරීමට. ඒ ආකාරයෙන් රාජාලි සඳස ඊ සංග්‍රහව සමාජ මාධ්‍යයට මුදා හැරියා. ඉතින් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා ne.fliphtml5.com වෙබ් අඩවියට පිවිස මෙම රාජාලි සඳස ඊ සංග්‍රහව නැරඹීමට. ඉතින් විදුහල්පතිතුමනි ඔබගෙන් මුලින්ම අසන්න කැමති මෙම ඊ සංග්‍රහව පිළිබඳව ඔබතුමාගේ අදහස මොකද්ද? ඔචානුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය මම හිතන්නේ රාජාලි සඳස කියන එක කාලයක් තිස්සේ ඉඳගෙන අපේ දැන්වීම් පූර්ව ඔස්සේ දරුවන්ගේ කුසලතා එළි දක්වන්න පාවිච්චි කරපු හොඳ මාධ්‍යයක්. හැබැයි වර්තමානයේ විද්‍යුත් මාධ්‍යවල භාවිතය වැඩි වෙනවත් එක්කම හැමතිස්සෙම රිච්මන්ඩ් වගේ විද්‍යාලයක් උත්සාහ කරන්නේ ඒ මට්ටම කෙරෙහි ළඟා වීමට. මම හිතන්නේ ඒ සඳහා වුණු හොඳ වෑයමක් සහ සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් විදියට රාජාලි සඳස විද්‍යුත් මාධ්‍ය ප්‍රචාරය මම දකිනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපේ තරඟය ගැන අවධානය යොමු කළොත් අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 119 වන ආදරවන්තයින්ගේ සටනේ දෙවන දිනයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් මෙම තරඟයේ සත්කාරකත්වය දරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් මෙම තරඟය සංවිධානය කිරීමේදී විශේෂයෙන්ම ආදිශිෂ්‍ය සංගමය, ඉන්පසුව බාලදක්ෂීන්, ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය මෙවැනි බොහෝ ඒකක සම්බන්ධ වෙලා තමයි ඔවුන්ගේ සමුදායෙන් තමයි මෙම තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ දායකත්වයේ මොන වගේද මෙම තරගය සංවිධානය කිරීමේදී විදුහල්පතිතුමා හැටියට? ඔචානොත් ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ අපේ 119 වන ආදරවන්තින්ගේ සටන. මේවර සත්කාරකත්වයේ දරන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. මේ වගේ අති දැවැන්ත තරගයක් තනියම සංවිධානය කරන්න විදුහල්පතිටවත් විද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයටවත් බෑ. ඒ සඳහා සියලු දෙනාගේම සමස්ත ප්‍රජාවගේම දායකත්වය ඉතා ඉහළින් දක්වන්නට ඕනේ. 118 වන තරගයේ නිමාවත් එක්කම 119 වෙනි තරගය සැලසුම් සහගතව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියන එක රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පාසල් සංවර්ධන සමිතිය, ආද්‍ය ශිෂ්‍ය සංගමයේ සහ විශේෂයෙන්ම ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය හා එක්ව විදුහල්පති විදියට මම බොහොම හොඳ සැලසුමක් දියත් කරා. මම හිතන්නේ අද දවසේ සහ ඊයේ දවසේදී එහි ප්‍රතිඵල ඔබට දකින්න ලැබෙනවා. ඔව් ඉතින් අපි දන්නවා 100 මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටන කියන්නේ හුදෙක්ම ක්‍රිකට් තරගයක් පමණක් නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම මාර්තු පළමු වෙනිදා සිට පළමු ධජ එසවීමෙන් තමයි මෙම තරගයේ මෙම උණුසුම ආරම්භ වෙන්නේ. ඉන්පසුව සුහද විවාදය, පාපැදි සවාරිය වගේමයි රථපෙළපාලිය මේ වගේ අංග රසක් සමගින් තමයි මෙම ආදරවන්තින්ගේ සටන එම උණුසුම වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මෙම සංස්කෘතික අංගත් එක්ක මෙම වැඩ කටයුතු සංවිධානය කිරීමේදී මොන වගේ සැලසුමක්ද ඔබතුමන් ක්‍රියාත්මක කළේ? මොන වගේ සහයක්ද අනෙක් අංශ වලින් ලැබුණේ? රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හැම විටම උත්සාහ කරනවා බහු සංස්කෘතික සබැදියාවත් එක්ක කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ආදරවන්තින්ගේ සටන දකුණු ලක ප්‍රධාන පාසල් දෙකක් අතර පවතින්නේ. හැම විටම ඒකාබද්ධ කමිටුව ඔස්සේ ගන්න තීරණත් එක්ක ඉඳගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කිසිම අවස්ථාවක ඒකාබද්ධ කමිටු තීරණ පසකලා කටයුතු කරපු විද්‍යාලයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා හැමදාමත් වගේම මෙවරත් ඒකාබද්ධ කමිටුවේදී ලබාගත් තීරණත් එක්ක සියලුම උපාංගයන්, සංස්කෘතික අංගයන් විශේෂයෙන්ම චනුත් මතක් කරා වගේම පළමු ධජ එසවීමෙන් පටන් ගත්තට පස්සේදී ඉන් අනතුරුව අපි සුවද විවාදය, ඒ වගේම මේකත් එක්ක බැඳුණු ලස්සන අංගයක් වන විදුහල්පති රාත්‍රී භෝජන සංග්‍රහය, ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් මහින්ද කණ්ඩායම් දෙක අතර පවත්වන සුවද තේපැන් සංග්‍රහය, මේ කියන හැම එකත් එක්කම බැඳුණු ඒ උප සංස්කෘතික අංග මනාකොට සංකලනයක් විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ඒත් එක්කම මේ විද්‍යාල දෙකේ දරුවන්ගේ ඒ වගේම කාර්ය මණ්ඩලවල සබඳියාව ඔබට දකින්නට ලැබෙනවා. විද්‍යාල අතර ආචාර්ය මණ්ඩලය හුමාරු වෙනවා, ශිෂ්‍ය නායක දෙපිරිස හුමාරු වෙනවා. ඒ වගේම මේත් එක්කම බාලදක්ෂ කණ්ඩායම්, ඒ වගේම ප්‍රථමාධාර කණ්ඩායම්, රට නියාමන කණ්ඩායම්, විශේෂයෙන්ම ඔබ නියෝජනය කරන රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම, මේ සියලු දෙනාම එක්ව මේක ඉතාමත්ම අලංකාරවත්ව සහ බොහොම දැවැන්ත ශක්තියත් එක්ක
කටයුතු කරන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ඒ නිසා රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගය කියන්නේ හැමදෙනාම බලාගෙන ඉන්න සංස්කෘතික මංගල්‍යයක් කිව්වත් මං හිතන්නේ නිවැරදිමම. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපි ඔබතුමත් එක්ක මෙම තරගයේ සංවිධාන කටයුතු ගැන කතා කළා. දැන් අප රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සහ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම දෙස බැලුවොත් අපි දන්නවා අතීතයේදී බොහෝ ක්‍රීඩකයන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩකයන් වගේම මහින්ද විද්‍යාලයෙන් බිහිවුණු ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරා. ඉතින් මෙවරත් අපි දන්නවා වයස අවුරුදු 19 15 ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙම කණ්ඩායම දෙකේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක දිනුර කළුපහනේ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායක මල්ෂ තරුපති සහ යූරි කොත්තිකොඩ. ඉතින් මෙම ක්‍රීඩකයන් පිළිබඳව සහ ඔවුන්ගේ සාර්ථකත්වය ගැන ඔබතුමාට මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම චනොත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ කෙදිනක හෝ පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟවලට සහභාගී වුණු ක්‍රීඩකයන්. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පාර්ශවය ගත්තොත් එහෙම ලාංකීය කණ්ඩායම මේ වෙනමට 5 දෙනෙක් නියෝජනය කරනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ නුදුරේදීම අපේ නායක පුතණුවන් අපේ මල්ෂ තරුපති ඒ වගේම යූරි කොත්තුගඩ ඒ වගේම අපේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පාර්ශවයේ නායකයා දිනුර කළුපහන විතරක් නෙමෙයි මේ අද දවසේදී බිහි වෙන අනිකුත් අයත් එක්ක මම නම් හිතන්නේ චනුත් ඉතා නුදුරු අනාගතයේදීම සමහර වෙලාවට අපිට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම තරඟ වදිනවා දකිද්දි තෙන්නත් පුළුවන් මේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද කණ්ඩායමද කියලා. මං හිතන්නේ 11 දෙනාම ඒ වගේ තැනකට යයි කියලා. ඔව් අපි බලාපොරොත්තු වෙමු අනාගතයේදී ඔවුන්වත් ජාතික තලයේ දකින්න. ඉතින් අද දවසේ තරඟය සහ ඊයේ දවසේ තරඟය ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකද? අපි දන්නවා මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 169ක් රැස් කරනවා සීලම ක්‍රීඩකයන් දෙවිතින්. අද උදෑසන ඉතාමත් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම කඩලු 3ක් දැවී ගොස් තිබුණත් ශාරොන් සිහත් රාමනායක සහ චිහාන් සුබසිංහ හොඳ සමතතාවක් ගොඩනගුවා. ඉතින් තරඟය ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකද්ද? ඇත්තටම උණුසුම් තරඟයක්. විශේෂයෙන්ම දැන් චනුත් බැලුවොත් චිහාන් සුබසිංහ මේ වෙද්දි ලකුණු 81ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඔබ මතක් කරා වගේම 17 වෙනි ශතකයට බොහොම අභ්‍යස ඉන්නේ. ඉතින් පළමු කොටම විද්‍යාලය කඩළු රකින්නා වගේම ආරම්භක පිතිකරුවන මේ චිහාන් සුබසිංහට මම සුබ පතනවා ඔහුගේ ශතකය දක්වා යන්න ලැබෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ අවස්ථාවේදී ඊටමත්ම හොඳින් නායකයාත් එක්ක හොඳ සම්බන්ධියාවත් එක්ක යන්නේ. ඊයේ දවසේ අද දවසේ අතින් ගත්තොත් මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඊටමත්ම හොඳ අඩිතාලමක් දමමින් ඉන්නවා සහ මේක ඉතාතියුණු තරගයක් බවට පත් වෙයි කියලා. ඔව් ඒ වගේමයි ඔබතුමාගෙන් අවසන් වශයෙන් මම විමසන්න කැමතියි. දැන් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම 2014 වර්ෂයේ තමයි මුලින්ම තමාගේ විකාශනය සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට 2024 වර්ෂයක 119 වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ සටන ක්‍රියාත්මක වෙද්දී වසර 10ක කාලයක් විකාශන කටයුතු සිදු කර තිබෙනවා. ඉතින් සංවත්සරයේ මෙම වසරේදී තමයි සමරන්නේ. ඉතින් ඔබතුමාට මෙම පාසලෙන් බිහිවෙච්ච රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ගැන මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කියන්නේ දැවැන්ත ශක්තියක්. ඒකට අභියෝග කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම් වෙන කොහෙවත් ඉන්නවද කියලාවත් මට හිතා ගන්න අමාරුයි. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි දැවැන්ත තරඟයක් මෙලෙස ප්‍රචාරය කිරීම දැවැන්ත අභියෝගයක්. මෙතනදී මම දකින විශේෂත්වය තමයි රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම හැම විටම ඉදිරි අනාගතය පිළිබඳව සැලසුම් කරමින් විශේෂයෙන්ම පාසලේ මේ වෙනකොට අධ්‍යාපනය ලබන බොහෝ දෙනෙක්ව මෙවර 38 දෙනෙක් 38 දෙනෙක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දැනට අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවෝ ඉන්නවා. කුම කණ්ඩායම 85 දෙනාම බොහොම දැවැන්ත අභියෝගයක් හරිම සුමට විදියට වසර ගණනාවක් තිස්සේ සාර්ථකව ඉටු කළ නිසා තමයි චනුත් මං හිතන්නේ විදුහල්පතිවරුන් දෙදෙනාම කිසිදු බියක් සැකක් නොමැතිව මෙවැනි මහා තරගයක් විශේෂයෙන්ම දකුණු ලක අග්‍රගණ්‍යම මහා ක්‍රිකට් තරගය එකම තරගය කිව්වත් කමක් නැහැ වගේ. ඒ වගේ තරගයක් අපි දෙවන පාර්ශවයකට ඉඩකඩ නොදී රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට ලයිව් කණ්ඩායමට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම කියන්නේ බොහොම සාර්ථක කණ්ඩායමක්. සුබපතනවා උන්ට ඉදිරි අනාගතයේදී ඉතාමත්ම ඉහළ සූක්ෂම තාක්ෂණික උපක්‍රම යොදා ගනිමින් බොහොම ලස්සනට මේ ලංකාවම ටච් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න කියලා. ඔව් ඉතින් ඔබතුමාට බෙහෙවත්ම ස්තුතියි. ඉතින් ඔබතුමාගේ විදුහල්පති ධුරයේ ඉදිරි කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි අපත් සමග මේ කාල වේලාව බෙදා හදාගත්තට. ඉතින් ඒ අයුරින් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගරු විදුහල්පති පී.එස්. පුෂ්පකුමාර මැතිතුමන්. ඉතින් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායම කඩලු 4ක් දැවී ලකුණු 177ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. පන්දු වාර 56ක් අවසානයේ කෙසේ වෙතත් මේ මොහොතේ ලකුණු 8ක් ඉදිරියෙන් සිටින රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා.
දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කර තිබෙන්නේ ලකුණු 177යි කඩලු 4යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මල්ෂ තරුපති සමගින් චාන් සුබසිංහ පන්දුවට පාර දෙමින් සිටින්නේ. යනුව දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරනවා. තරගයේ පළමු අර්ධය මෙලෙසින් නිමවන්නේ තමත් සාර්ථක අර්ධයක් කිව්වොත් නිවැරදි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව චාන් සුබසිංහ පන්දු 184කදී මැනවින් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 81ක් නොදවි ලබාගෙන සිටිනවායි වගේමයි නිකිල් තමිඳු සෙනෙත් සිසාන් සහ සියත් රාමනායක දැවී ගියා කඩලු 4 ලෙසින් සියත් රාමනායක විශේෂයෙන්ම 4 වන කඩලුව සඳහා ලකුණු අර්ධශතක සමතතාවක් ගොඩනැගීමට සමත් වුණා. චාන් සුබසිංහ සමගින් පසුව මල්ෂ තරුපට පිටියට පිවිස ලකුණු 39ක් නොදවි මෙන්න මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යැවීම දිනුර කළුපහන ලකුණු 41කට කඩලු එකක්. ඒ වගේමයි තර්ෂ දිල්ෂාන් තමයි අනෙක් පන්දු යවන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට විශාල අභියෝගයක් එල්ල කරපු ලකුණු 38කට කඩලු දෙකක් පන්දු වර 12ක් යොමු කරමින් ඒ වගේමයි සෙනුක් පන්දුවර 9කදී ලකුණු 25කට එක් කඩොල්ලයි කෙසේ වෙතත් ලකුණු 68ක සමතතාවක් ගොඩනගා තිබෙන්නේ මේ වනවිට මල්ෂ තරුපති සමගින් චාන් සුබසිංහ. අපි බලමු දිවාහාරයෙන් පසුව මහින්ද විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නන් කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේවිද කියා.
කාලයක් තිබ්බා මාව තමයි ගෲම් කරේ නෙක්ස්ට් කැප්ටන් කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් 2009 වර්ෂයේදී ජාතික කණ්ඩායමෙන් ඉවතට යනවා. ඔබ හිතනවාද ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ පැමිණීම මේට හේතුණයි කියලා? මම හිතන්නේ සෑම දෙයක්ම මම කැම්බල් පිටින් දැන් පටන් ගත්තේ. සනත් අයියා මම හිතන්නේ කියන්නේ කණ්ඩායමක ඉන්නවා කියන්නේ හයියක්. අයිබුවන් තවත් ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහනක් තුලින් අද දින අප හමුවන්නේ ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තුන්වෙනි ඉරියව්වෙම දස්කම් දක්වපු ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු ෆර්විස් මහරූෆ්. අයිබුවන් ෆර්විස්. අයිබුවන් රික්ස්. ෆර්විස් ඔබ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පැමිණෙන්නේ වෙස්ලි විද්‍යාලයෙන්. අප දන්නවා වෙස්ලි විද්‍යාලය කියන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පමණක් නොවේ සමස්ත ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයටම සෑහෙන ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකින් පිරිසක්ම දායාද කරපු විදුවලක් මහදෙවන් සතාසිවම් පවා පැමිණි වෙස්ලි විදුවලින්. නමුත් වෙස්ලි විදුවලේ ක්‍රිකට් ගත්තම පුංචි අවුලක් තියෙනව නේද? ඔබ තාම බිග් මැච් එකක් සෙල්ලම් කරන්නේ නැහැ නේද? මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්නේ මම දැන් මේ ගොඩක් උත්තර දීලා තියෙනවා. තාමත් මට කියන්න තියන්නේ ඇත්තම කිව්වොත් යම්කිසි පාසලක් එක්ක දැන් මේ පෞගිය අවුරුද්ද ඇතුළත අපි පාසල් වෙස්ලි විද්‍යාලයේ අපේ ක්‍රිකට් කමිටු එකේ මම ඉන්නවා. අපි සාකච්ඡා කරලා හිටියා. හැබැයි උනේ මේ කොවිඩ් එකෙන් ප්‍රශ්නෙන් පස්සේ ආයෙක පස්සට ගියා. මට කියන්න පුළුවන් සුබ ආරංචියක් තියෙන සමහර විට ගොඩක් දුරට මේ අවුරුද්දෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් මං ගාන කාලේ මගෙන් આવොත් රෙක්ස් මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ මං ගොඩක් රටවලට ගිහලා ශ්‍රී ලංකාවල තියෙනවා. ගොඩක් ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා. මම ගහන දෙක ක්‍රිකට් එකක් තමයි බිග් මැච් එක. ඉතින් දුක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අඩුවක් වගේ තේරෙනවා මට. ඒක මම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ යන්න පුළුවන් මුදුනට මම ගියේ කෙනෙක් වශයෙන් බිග් මැච් එකක් ගහපු නැතිගේ පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා කියලා ඇත්ත වශයෙන්ම කියන්න පුළුවන්. එළියෙන් අපිට බලනකොට මෑත කාලේ ප්‍රවණතාවයක් පේනවා වෙස්ලි විදුවලේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට වඩා රග්බි ක්‍රීඩාවට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දෙන බව මේ ඔබ දකින්නේ කෙසේද? ඇත්තම හරි. ඒකවත් මම හිතන්නේ 90 ගණන් සිට 96 වගේ සිට අපේ පාසලේ රග්බි කණ්ඩායම ඇත්තටම හොඳයි. එදා පටන් හොඳට සෙල්ලම් කළා. ගොඩක් ඇත්තට ටීම්ස් හොඳයි. ක්‍රිකට් වලින් බැලුවොත් අපි කාලයක් තිබ්බා. නැතුනේ හැබැයි පෞගේ අපි අවුරුදු 10ත් 15ත් අතර බැලුවොත් මම හිතන්නේ අපි එච්චර හොඳට ක්‍රීඩා කරලා දිනවා කියලා. හැබැයි අපි මම හිතන්නේ එක අවුරුද්දක් ඩිවිෂන් 2 එක චැම්පියන් වුණා. මට මතක නැහැ අවුරුද්ද මොකක්ද කියලා හරියට. ඊට අමතරව සබ්ස්ටැන්ෂල් ලොකු දෙයක් අපිට කරන්න බැරිලා තියෙනවා. ඉතින් අවුලක් තියෙනවා නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් අපි වැඩක් කරන් යන අලුත් පුහුණුකරුවෙක්පත් කරා. එයාගේ යටතේ තව ඇසිස්ටන්ට්ලාපත් කරා. ඉතින් ප්‍රොසෙස් එකක් යන ගමන් ඉතින් එකපාර අපිට රිසල්ට්ස් පේන එක නැහැ. බට් කාලයක් යනකොට අපි හිතනවා මේ අපි යොදවපු ශ්‍රමයට මොනාරි දෙයක් අපිට ලැබෙයි කියලා. වෙස්ලි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණය කැම්බල් පිටිය තමත් සුවිශේෂී ක්‍රීඩාංගණයක් අපරටේ තියෙන. මොකද පාර යන ඕනම කෙනෙකුට ක්‍රිකට් මැච් එකක් යනකොට වාහනේ නවත්තලා බලන් ඉන්න පුළුවන්. මම තාම මේ දේ කරනවා. කැම්බල් පිටියේ ඔබගේ සුන්දර අත්දැකීම් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මම හිතන්නේ සෑම දෙයක්ම මම කැම්බල් පිටින් දැන් පටන් ගත්තේ. මම පාසල් ක්‍රිකට් පටන් ගන්නකොට මට අවුරුදු 8යි. මම ඉවරනකොට මට 19 මම හිතන්නේ අවුරුදු 11 මම හිතන්නේ මම අද වෙනතුරු සතිය සැරයක්වත් ගිහිලා සමහරවම වෝක් එකක් දානවා වටේ ගිහිලා ඒකත් එච්චර සුන්දර ගොඩක් දේවල් මට ඒ ක්‍රීඩාංගණේ වගේම පාසල් ලබා දුන්නා. ඉතින් රෙක්ස් කිව්වා වගේ ඇත්තම හරි විවර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වටේ මිනිස්සු ඉඳන් වාඩිලා බලන් ඉන්න තරගයක් බලන්න පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක් බලන්න මම හිතන්නේ ලස්සනම ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඉතින් මතකයන් ගත්තොත් නම් සෑහෙන තියෙනවා. හැබැයි මම එකක් කියලා කිව්වොත් එක තරගයක් මම මතක විතර වේස් කුමාර විද්‍යාලයත් එක්ක අපි පළවෙනි නිමේ ලකුණු 60 පාට විතර අපි දැවී ගියා. ඊට පස්සේ වේස් කුමාර මම හිතන්නේ දවසේ වෙන 250ක් විතර ගැව්වා. දෙවෙනි දවසේ අපි මැච් එක බේරන්න ගහන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අන්තිමට මට මතක විදියට අපි 350කට කොයිද කඩලු 5ක්ද කොයිද ගියේ. මම ඒකේ ශතකයක් ලබා ගත්තා. ඉතින් මගේ මතකෙට කෙලින්ම මේ තරඟය ඒකත් අපි අමාරු සිටුේෂන් එකක වේල්ස් කුමාරය හිටියා. ඒ කාලේ හොඳ කණ්ඩායමක්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේ තරඟය කැපිලා පේනවා. ඔබ පුංචි කාලේ ඉඳන් ඉතාමත් සුවිශේෂී ක්‍රීඩකයෙක්. වැඩි දිනෙකට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ ලෝක කුසලාන දෙකක් ක්‍රීඩා කරන්න අවුරුදු 19න් 15. ඔබ ඒ අවස්ථාවට හිමිකම් කියනවා 2002 වර්ෂයේ සහ 2004 වර්ෂයේ ඔබ නායකයා. මේ කුඩා කාලෙම තමන්ගේ දක්ෂතා ඉදිරියට පැමිණීම ගැන සහ නායකයෙක් හැටියට අයිඩෙන්ටිෆයි වීම සම්බන්ධව අපිට යම් කිසි දෙයක් පවසනවා නම්
මම හිතන්නේ ඒක පාසලෙන් ආපු දෙයක් රෙක්ස්. ඒ වගේ මම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මම පොඩි කාලේ මම හිතන අවුරුදු 11 විතර මම ක්‍රීඩා 4ක් කරා. රග්බි, පාපන්දු, බාස්කට්බෝල් සහ ක්‍රිකට්. පස්සේ අවුරුදු 11 දී තමයි අපේ පාසලේ ඒකට හිටපු ප්‍රිෆෙක්ට් ඔෆ් ගේම්ස් සහ විදුහල්පති සහ මගේ පියා ඒගොල්ලන් සාකච්ඡාවක් තියලා මට කිව්වේ ඒගොල්ලන් මගේ ක්‍රිකට් වල යම් කිසි දෙයක් වැඩිපුර දකිනවා. ඉතින් මට එකක් තෝරගන්න විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් තෝරගත්තොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් මම පියාගේ වචන කවදාවත් මම පිට දාන්නේ නැහැ. මම ඒ වචනේ ගත්තා. ඒකට එතකොටත් මම අනිත් ක්‍රීඩාවලත් මම හොඳට කරන් හිටියේ. හැබැයි ඒ ගත්ත තීරණය මම හිතනවා තාත්තා මට පෙන්නපු මාර්ගය. මම ගත්ත ඒ තීරණය අදට මම හිතන්නේ ගොඩක් පළ දුන්නා කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් නායකත්ව වශයෙන් බැලුවොත් මම හිතන්නේ මම කුඩා කාලේ සිට අවුරුදු 13 පාලේ සිටම සෑම කණ්ඩායම් වගේ නායකත්වය දරලා තිනවා. ඒ වගේම පාසලේ ශිෂ්‍ය නායකුත් එක්ක. ඉතින් මම හිතන්නේ මට ඒක නැචරලි ආපු දෙයක් කියලා මට හිතෙනවා. දැන් ඔබ 2004 වර්ෂයේ දානමෙන් පාල ලෝක කුසලාණයෙන් සති කිහිපයකට පස්සේ ජාතික කණ්ඩායමට එන්න වරම් ලබනවා. ඔබගේ මංගල ටෙස්ට් තරඟයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සිම්බාබ්වේ වල. දැන් මේ දේ සිද්ධ වුණු ආකාරය ගැන පුංචි දෙයක් අපිට පවසලා නම් කවුද ඔබට කිව්වේ ඔබ ටෙස්ට් කණ්ඩායමට ඇතුළලා තියෙනවයි කියලාලා සහ ඔබ සිම්බාබ්වට යනවයි කියලාලා. ඒ වගේම අවුරුදු 19 තරුණයෙක් හැටියට ඔබ කණ්ඩායමට එනකොට ජාතික කණ්ඩායමේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකින් රාශියක්ම සිටිනවා. මාවන් අතපත්තු, සනත් ජයසූරිය, කුමාර සංගකාර, මහේල ජයවර්ධන, එතකොට චමින්ද වාස්, ටීඑම් ඩිල්ෂාන්, තිලාන් සමරවීර. මේ අත්දැකීම ගැන යම් කිසි දෙයක් පවසන්න. මම හිතන්නේ ඒක සිහිනයක් සැබෑ වුණා කියලා කියන්න පුළුවන්. මම මතකයි 2003 දෙසැම්බර් මාසේ ඒ ටීම් ට්‍රයි සීරීස් එකක් ගැව්වා ඉන්දියාවල. ඉන්දියා පාකිස්තාන් අපි මම හිතන්නේ සයිඩ් අෆ්රිඩි ගෞතම් ගම්මි මම හිතන්නේ ඒ රටවල් දෙකේ හිටපු හොඳම ප්ලේයර්ස්ලාත් ඒ වගේම අපිත් හොඳ කණ්ඩායමක් ගියා. ඒක තමයි මගේ ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් එක රෙක්ස් මම කිව්වොත් 2003 ඒකේ ඒ පළවෙනි තරඟ දෙක මම සෙල්ලම් කරේ නෑ. තුන්වෙනි තරඟේ මම සෙල්ලම් කරා. මට මත විදිහට එක කඩුවක් ලැබුවා ලබා ගත්තේ. හතරවෙනි තරඟේදී මම කඩලු 4ක් ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ අවසන් තරඟේ අපි දින්න. ඒකේ මම කඩලු 4ක් අරන් තරඟේ වීරයා වුණා. ඒක තමයි මගේ හයිලයිට් වෙන ලොකුම කියන්නේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න හේතුව කියලා මම හිතනවා. ඒ ගිහිල්ලා ආපු ගමන් තමයි 2004 ලෝක කුසලාණේ තරඟවලට මම නායකත්වයක් දරලා ගියේ. ඒක ගිහිල්ලා ආවට පස්සේ ආයි නවසීලන්තේ ඒ ටීම් සංචාරයක් ගියා වන් ඩේ 3කට. ඒ තුනෙන් දෙකක් තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඒ දෙකේ මම හොඳට කරා. ඊට පස්සේ ලංකාවට ආවට පස්සේ තමයි සති දෙකක් ඇතුළත අපි මගේ මංගල ඉන්ටර්නැෂනල් ටුවර් එක යන්න වරම් ලැබුණේ. ඒක මට මුලින්ම දැනුම් දුන්නේ එවකට හිටපු සර් අජිත් ජයසේකර කණ්ඩායම කරුණාකරු. ඌ කතා කරලා මට කිව්වලා මට ඒ වෙලාවේ ජනිත සතුරු නම් මට වචන වලින් කියන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ මතක සටහනක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කිව්වා වගේ අර නම් ටික ලොකු නම් තිබේ. ඉතින් මම පොඩක් බයෙත් හිටියේ මේ මගේ වීරයෝ පොඩි කාලේ ඉඳලා. ඉතින් මම ඒගලන්ත එක්ක සෙල්ලම් කරනකොට ඒ වගේම ඒගලන්තේ ටුවර් එකක් ලැබීමේ යාමට ලැබීම ගැන ගොඩක් සතුටක් වගේම ගොඩක් නර්වස් වෙලා හිටියේ. ඇත්තම කිව්වොත් ඒ වගේ ඔය වගේ නම් ටිකක් ලොකු නම් ටිකක් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ලැබිච්ච එක මම හිතනවා මගේ ජීවිතේ ලැබු ලොකු දායාදයක් කියලා. 2004 වර්ෂය කියලා කියන්නේ සිම්බාබ්වේ හොඳ ක්‍රිකට් එකක් ගහගෙන හිටියා. ඒ වගේම රටත් ඉතාමත් සුවිශේෂී. සති 7ක පමණ දිගට ටුවර් එකක්. ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ්ස් දෙක තමයි මේ හැම මැච් එකම ගහන්නේ. බුලුවායෝ සහ අරාරි. අරාරි ග්‍රවුන්ඩ් එකට යනකොට ඔබට පේනවා දකුණු පැත්තෙන් තියෙනවා ප්‍රෙසිඩන්ට් මුගාබේගේ පැලස් එක. හයිලි ගාඩඩ්. මේ අත්දැකීම සහ මම දන්නවා ඔබ කණ්ඩායමක් ඇටියට එකතු වෙලා වික්ටෝරියා ෆෝල්ස් බලන්න ගියා. ඔව්. ඒ අත්දැකීම. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඔබට සිදුවුණු මේ අත්දැකීම් ගැන යම් කිසි දෙයක් පවසනවා. මම හිතන්නේ කිව්වා හරි හරාරේ තමයි ටෙස්ට් ඔක්කොම මුලින්ම සෙල්ලම් කරලා ඊට පස්සේ බුලවායෝ කියන්න පුළුවන් බුලවායෝ ඉන්නකොට තමයි අපි මේ වික්ටෝරියා ෆෝල්ස් ගියේ දවසක් ස්පෙන්ඩ් කරන. ඒක සති 6 මාර්ග විතර සංචාරයක් ගියේ. ඉතින් ලොකු කාලයක් ලංකාවෙන් පිට. එතකොට දවස් 2ක් විතර අපි වික්ටෝරියා ෆෝල්ස් ගිහලා හිටියා. ඊට අමතරව හරාරේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පාර අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ එවකට හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ ගෙදර නිල නිවස. ඉතින් සමහරලාවට නිල නිවසෙන් උඩින් උත් හෙලිකොප්ටර් යනවා හිටපු ගම. ඒවත් අත්දැකීම් අපිට ඒකත් අපි සාමාන්‍ය දකින්න දෙයක් ගෙදර ඉඳලාම හෙලිකොප්ටර් යන දේවල්. ඉතින් ලොකු දෙයක් ඒක. ඒ වගේම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඒ තරංගාවලියේ මම මුලින්ම ගියේ රෙක්ස් මේ එක්දින තරංගාවලියට විතරයි. මම මුලින්ම සිලෙක්ට් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් ඒ එක්දින තරංගාවලියේ පළවෙනි තරගයේදී මම ගැව්වේ නෑ. තුන්වෙනි තර 3 4 සහ 5 ශ්‍රී ලංකාවට පස්සේ ටෙස්ට් කණ්ඩායම හිටපු නැති මාව එතන ඉඳලා මාව තියාගත්තා. යම් කිසි මම හිතන්නේ මම හොඳට කරපු නිසා වෙන්නේ නැති.
ඉතින් ඒකත් මගේ මංගල ටුවර් එකේ මේ මංගල සංචාරයේ වෙච්ච සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. දැන් ඒ තරඟාවලියේදී මට මතකයි මුත්තයි මුරලිදරන් මුල්ම වතාවට ලෝක වාර්තාව බිඳෙනවා. වැඩිම කඩලු සංඛ්‍යාව ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ කඩලු 527 කට්නි වෝල්ෂ් ඊට කලින් වාර්තාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔබ ඒ තරඟ ක්‍රීඩා කරනවා සහ එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයේ ඔබගේ ඩෙබියු එකේදී සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම එක්දින ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ අඩුම ලකුණු සංඛ්‍යාවට දැවි යනවා. මේ අත්දැකීම් ගැන මම දැනගන්න කැමතියි ඔබගෙන්. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෙක්ට තියෙන්න පුළුවන් හොඳම මේ මතක සටහන් තමයි ඒවා. ටෙස්ට් ඩෙබියු එකේම මුරලි අයියා රෙකෝඩ් එක කඩපු එක ඒක අපි ගොඩක් භුක්ති විඳා එදා. ඒ වගේම වන් ඩේ ඩෙබියු එකේ මම හිතන්නේ 34 කොයිද ඕල් අවුට් කරා. ඉතින් අන්තිම කඩලු තුනම ලබා ගත්තේ මම ඒ තරඟේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේවා තමයි මතක සටහන් අපි ඊළඟට ජීවත් වෙන අවුරුදු ගානට මම හිතන්නේ මේ මතක සටහන් නම් මගෙන් ජීවිතේට නික්ම යන එකක් නෑ. ඉතින් ගොඩක් සතුටු වුණා ඒ තරඟාවලිය අතෙම අපි තරඟාවලිය හොඳටම ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් සහ නවකයන්ගේ ලොකු මම හිතන් හිටියේ තරඟ කණ්ඩායමට යනකොට ગેප් එකක් තියෙයි කියලා. එම කිසිම දෙයක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මට හොඳට මතකයි හැම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක්ම මට ගොඩක් දිරිගැන්නුවා. ඒකත් මට හොඳට මතකයි ටෙස්ට් මගේ ඩෙබියු එකේදී හරාරේ වල මගේ දෙවෙනි පන්දුවරේ මම හිතන්නේ පළවෙනි පන්දු හතරේ වතරක් ගෙවුවා බ්‍රෙන්ඩන් ටේලර්. එහෙත් මට ඒකේ මම හිතන්නේ කණ්ඩායම හිටියේ ඔක්කොම ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෝ. ඉතින් එක්කෙනෙක්වත් මට කියන්නේ වැටෙන විදිහට කතා කරන එන්කරේජ් කරපු තමයි කරේ. ඉතින් මමත් හිතාගත්ත මම කොමලේ වැඩේ කරලා පෙන්නනවා කියලා. හැබැයි ඒ වගේම මම හිතන්නේ 5 වෙනි පන්දුවේ හරි 6 වෙනි පන්දුවේ මම බ්‍රෙන්ඩන් ටේලර් දවා ගත්තා. ඉතින් මේවා තමයි මාසක සටහන. කියන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් අපිට එලා බැක් කරනවා කියලා මම විශේෂයෙන් පාසලන ක්‍රීඩකයෙක් ඒ කාලේ. මාවන් අතපත්තු අයියා සනත් අයියා මහලය කුමාය මුර්ලය වාසය ඒ වගේ කට්ටිය එක්කෙනෙක් කියලා කතා කරනකොට අපිට ලොකු දෙයක් ඒ කාලේ. ඉතින් මට මතකයි හොඳට මේ තරඟාවලියේ පුරාවටම මට ලැබිච්ච සහයෝගයම ක්‍රීඩකයන් සහ අනිත් සෙසු ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මිල කරන්න බෑ ඇත්තම කිව්වොත් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක. දැන් කුමාර සංගකාර සමග අපි ලෙජන්ඩ්ස් වැඩසටහන කරද්දී ඕක කියපු දෙයක් තමයි මුරලීධරන් කියන්නේ තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් කණ්ඩායමට ආපුවම ඕක හොඳට බලා ගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒක මම උදාහරණයක් කියන්න අපි සාමාන්‍ය හොටෙල්ලෙන් කනවා හරි අඩුයි. එළියෙන් ගිහිල්ලා මේ ටේක් අවේ එකක් අරන් යනවා නැත්නම් එළියට ගිහිල්ලා කනවා. තරුණ ක්‍රීඩකයන් හැටියට. තරුණ ක්‍රීඩකයන්ටත් කරනවා. ඉතින් මුරලි අයියා කොච්චර ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙකුණත් අපි යන්න කලින් දොරට තට්ටුවක් දාලා කෑමයක් ගෙනල්ලා දෙන්නද? ඒ වගේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි පිළිගන්න දෙයක් අපි ගිහලා අහන්න ඕන දෙයක් තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් අවශ්‍ය නැහැ. එයා අනිත් පැත්තට. ඒ වගේ මුරලි අයියා ඕන තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් ආවම එයාව කම්ෆර්ට් කරනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අලුත් එන්වයරන්මන්ට් එකට එන්නේ කණ්ඩායම. ඉතින් පොඩ්ඩක් කම්ෆර්ටබල් සෝන් එකට එන්න කල් යනවා. ඉතින් ඒ යන කල් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න තමයි මුරලි අයියා බලන්නේ. ඒකත් ඕන එක්කෙනෙක්ට රික්සයිත් දන්නව කොච්චර මේ සුහොඳ වැඩ කරනවද කියලා. ඒකත් ඇතර ඒ වගේ මිනිස්සුන් නම් මතන්න අපිට ආයෙත් නම් හම්බෙයි කියලා. මම දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මුලින් කතා කරන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඔහු ලබා දුන් දායාදය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවෙන් ඔබට ඔහු කරලා තියෙන දේවල් ඉතාමත් අග්‍රගණයි. අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ ඔහුගේ ෆවුන්ඩේෂන් ඔෆ් ගුඩ්නස් මේ චැරිටි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් කරන දේවල් මම හිතන්නේ ඉතා අපි අගය කරන්න ඕන දේවල් මේ ගොඩක් දුප්පත් පවුල් වලට මේ කියන්නේ ලාබාල ක්‍රීඩකයන්ට මේ උතුරේ සහ නැගෙනහිරේ කරන දේවල් මම හිතන්නේ ඒ කරන උත් සමග කරන තව ක්‍රීඩකයොත් ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කරන දේවල් අපි අගයන්න නෙමෙයි අපි ඇත්තටම අපි වාසනාවන්ත ඒ වගේ පුද්ගලෙක් ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් වශයෙන් අපිට මේ ලංකාවට ලැබීම ගැන. ඔබ ඔහුගේ පන්දු යැවීමේදී කැච් එකක් එහෙම අතල්ලා තියෙනවද? අපෝ යස්. හරියම ඒ වෙලාවේ ආන බැලුන් ටික අහලා ඇතුළට ගියාම ඔක්කොම හරියනවා. ඒකක් හදලා මොනකොට. මම ගොඩක් වෙලාවට 2006 දකුණු අප්‍රිකාව ලංකාවට ආපු සංචාරය ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් අයට මතක තියෙන්නේ කුමාගේ මහලගේ ඒ සමන්තාවය. නමුත් මම කැමති ඔබගේ මතකය අරන් යන දෙවෙනි ටෙස්ට් තරඟයට ඕවල් එකට. දකුණු අප්‍රිකානු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට දෙනවා ටාගට් එකක් ලකුණු 352ක. තමත් අසීරු ටාගට් එකක්. නමුත් ඔබයි මහලයි හොඳ පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ඉන්වෝල්ව් වෙලා ලකුණු 11ක් ජයග්‍රහණයට තියෙනකොට මහල දැවි යනවා. ඉන්පස්සේ ඊළඟ පන්දු වාරෙම චමින්දවාස් මුතයි මුරලිදරන් දෙපළක් දැවි යනවා. අවසානයේ ලසිත් මාලිංග පන්දුවට පහර දෙන්න එන්නේ ඔබට තව පුංචි ලකුණු ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යලා තිබුණා. ඔබ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරනවා. මම හිතන්නේ තියුණුම ටෙස්ට් තරඟ ජයග්‍රහණයක තරඟ එක කඩුලකින්
මේ තරඟයේදී සිදු වුණු ඒ සිදුවීම් මාලාව පොඩ්ඩක් කතා අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු. මම කිව්වොත් තරඟාවලිය ගැන කතා කරද්දී රෙක්ස් පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ SSC වල ගහපු ඒ තරඟෙම ශ්‍රී ලංකන්නේ මේ හිටියේ. අන්තිම මොහොතේ වාස් අයියාගේ ඉන්ජරියක් නිසා මම ගැව්වා ටෙස්ට් මැච් එක. ඊට පස්සේ ඒකේ තමයි මම හිතන්නේ කුමාසා මහේලගේ අර සම්බන්ධතාවය කියලා අපි ටෙස්ට් තරඟයේ මම හිතන්නේ 5 වෙනි දවසේ ලන්ච් වලට දුකද අපි ජයග්‍රහණය කරා. දෙවෙනි ටෙස්ට් තරඟෙත් මම ශ්‍රී ලංකන්නේ මේ හිටියේ. ඒකත් වාසයේ ෆිට් වෙලා මම එළියට යන්න හිටියේ. ඒතර දිල්ලාර සහ මාලිංග සහ වාස් තමයි ශ්‍රී ලංකන්නේ. ඒ දෙවෙනි ටෙස්ට් තරඟයේ උදේත් ආබාධයටපත් වුණා දිල්ලාර. ඉතින් ආයේ මම අන්තිම මොහොතේ මේ තරඟේ ගැහුවේ. මම හිතන්නේ තරඟය ගැන කතා කරොත් අපි මට මතකයි අපි ඇතුළට ආපු වෙලාවේ 4 වෙනිම ක්‍රීඩා කරන්න කලින් ඇත්තටම 350ක් කිව්ව මේ කාලේ ෆෝර්ත් ඉනිංගේ ලොකු දෙයක්. ඒකත් විකට්ටුව දන් කැවෙනවා. හොඳ පන්දු යවන්නෙක් හිටියා නිකි බෝයි, ඩේල්ස් යන උතරම් පන්දු යවන කාලේ. ෂෝන් පොලොක් මකයිනික් හොඳ පන්දු මේ බලෑනියක් හිටියා ඇන්ඩ්‍රු හෝල්. හැබැයි එදා යම්කිසි හේතුවක් මත ඇතුළට ආවම හොඳට මතකයි මාර පොසිටිව් එනර්ජි එකක් තිබ්බා මේ ඩ්‍රෙසින් රූම් එක ඇතුලේ. කෙලින්ම කැප්ටන් මහේල වුණත් කිව්වේ කෝච් ටොමුත් කිව්වා අපි let's go for it අපි මේක එලවමු කොහමද. පස්සේ කිව්වා වගේ මම යනකොට මට මතකයි ලකුණු 80ක් 90ක් විතර තමයි ගහන් තිබ්බේ. පස්සේ මමයි මහේලයි ගාගෙන ඇවිල්ලා කිව්වා වගේ ඊට පස්සේ මහේලයි වුණාට පස්සේ තව කඩළු දෙයක් ගියාට පස්සේ ලසිත් ආවා. හොඳම කතාව කියන්නේ මම හිතන්නේ ලකුණු 29ක් විතර නොදැවි ලබාගෙන හිටියේ. බෝල 112ක් විතර. මට ගහන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මම අවුට් නොත් මැච් එක ඉවරයි. ඉතින් මම පැත්තක් අල්ලගෙන පුළුවන් ලකුණු ටික අරගෙන හිටියේ. ලසිත් ආපු වෙලාවේ ලසිත්ට මම කිව්වේ නිකි බෝයේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි ගහන්න. ඉතින් පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ඔළුව අති ලසිත් හැමදේම පොඩ්ඩක් කූල් එක ගන්න හරි වචන් කියලා ගිහිල්ලා පළවෙනි බෝලේම ඔන් ඩ්‍රයිව් ප්‍රහාරයෙන් ලකුණු මැච් එක ඉවර කරා. ඊට පස්සේ තරඟ අපි ජය කරන ගොඩක් සතුටු වුණා. ඉතින් මම එදා රෑ කල්පනා කරා ලකුණු 29ක් ගන්න මම බෝල 100 ගණක් ගාලා ගොඩක් මේ අමාරු වුණා මට ගන්න. ඉතින් ක්‍රිකට් කියන්නේ ඒකයි. ලසිත් ආව පළවෙනි බෝලෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අර කිසි ප්‍රෙෂර් ගන්න ගහලා මැච් එක දිනේ. ඒ වගේ මම හිතන්නේ මගේ ක්‍රීඩා ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් වල ගත්තොත් ගහපු හොඳම සීරීස් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒකත් මතක සටහන් ගොඩක් තියෙනවා ඒ සීරීස් එකේ. වගේම සනත් ජයසූරිය කියන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් සැහැණ ප්‍රමාණයක්ගේ කැරියර් අවසන් කරපු කෙනෙක්. මනෝජ් ප්‍රභාකර්, ෆිලිප් ඩිෆ්‍රෙටස්, වික්‍රම් සොලංකි, කබීර් අලි. ඒ තරඟයේදී මට මතකයි ඔව් වෙල්ල කරන ෂෝන් පොලොක්ට සමහර පහරවල් එයාර් ෆෝස් ෆ්ලැට් එකකට උඩින් ගිහිල්ලා වැටෙන්න. අවසානයේදී පොලොක් ඒ තරඟයේ ඕෆ් ස්පින් පන්දු යවනවා. සනත් ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මම හිතන්නේ ලෝකේ ක්‍රිකට් වල ෂෝන් පොලොක් කියන්නේ මම හිතන්නේ ඒ වෙලාවට ලෝකේටම ප්‍රබලම වේගපන්දිය. හොඳටම පන්දු යන කාලේ මට මතකයි සනත් අයියගේ 70ක් විතර ගැහුවා ඕපන් කරලා. ඒ ගාපු 70න් තමයි මොමන්ටම් අපිට ආවේ. ඇත්ත සනත් අයියා ගැන කතා කරොත් මම හිතන්නේ සනත් අයියා මම හිතන්නේ කියන්නේ කණ්ඩායමක ඉන්නවා කියන්නේ හයියක්. ඒකත් පන්දු යවීමෙන් බෝල අතර ගත්තත් මොනාරි කරනවා. ස්පින් එකට ෂෝට් ෆයිනල් එකකින් රන් අවුට් එකක් කරන් දෙනවා. හොඳ කැච් එකක් අල්ලලා දෙනවා. ඒ වගේම පිටිකරනේ ස්ටාර්ට් එකක් ගත්තා කියන්නේ අලුත් පන්දු පුළුවන් තරම් ඉක්මනට පරණ වෙනවා එකක් ගහන ගැහිල්ලට. and ඒ ගහන විදියට ඇතුළට ඩ්‍රෙසින් රූම් එකට එනවා මාර මොමන්ටම් එක. ඒකත් අපි දන්න ඔපොනන්ට්ස් වල කතා කරද්දී ජයසූරිය කියලා කිව්වම පොඩ්ඩක් ඒකලන චකිතයක් එනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ලෝකේ බිහි වෙච්ච එක්දින තරඟ වල හොඳම ඕල් රවුන්ඩර් කිව්වොත් මම හිතනවා මම නිවැරදි. ඔහුගේ රෙකෝඩ් එක අරන් බැලුවොත් විශේෂයෙන් මේ 50 overs වල මම හිතන්නේ ඒ රෙකෝඩ් එක මම හිතන්නේ කවුරුත් කඩයි කියලා. ඔහුගේ අවාසනාවක් මන්දගේ ඔහුගේ අන්තිම කාලේ තමයි T20 ආවේ. මට හිතා ගන්න පුළුවන් ඔහුගේ කාලේ T20 ආව නම් ඔහු කොයි වගේ තත්ත්වයක ඉඳීද කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකෙක් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න ලැබීම ගැන මගේ පොඩි කාලේ 96 අපි බලන්න ආස සනත් අය නිසා මැච් එකක්. ඒ ගාන ගැහිලා ඉතින් ඒ වගේ පුද්ගලෙක් එක්ක මම අවුරුදු 5ක් වගේ කාලයක් එක දිගට සෙල්ලම් කිරීම ගැන මම හිතන මම ජීවිතේ ලැබුණු ලොකු දායකයක් කියලා. ඒ වගේම මේ රන් චේසර්ස් ගැන කතා කරද්දී ටෙස්ට් මැච් වල තවත් මතකයේ දෙන ටෙස්ට් තරඟයක් තමයි 2007 වර්ෂයේ ඕබාට් නුවර ටෙස්ට් තරඟය. මෙම තරඟයේදී කුමාර සංකාර ලකුණු 192ක් ලබා ගන්නවා. ඔබත් එම තරඟය ක්‍රීඩා කරනවා. අවසානයේදී ලකුණු 96කින් ශ්‍රී ලංකා නාමයේ තරඟය පරදිනවා. 500ක ටාගට් එකක් හඹා ගිහිල්ලා. මේ මැච් එකේ සමහරක් වෙලාවට කුමා අවුට් නොවි තිබුණා නම් ඔබ හිතනවාද යම් මෙහෙකින් තරඟයේ ප්‍රතිඵලය වෙනස් වෙන තිබුණයි කියලා? මේ chance එකක් තිබ්බා නැතුව නෙමෙයි. ඒකත් කුමා එලා හොඳටම පිටියාරේ ඉදලා හිටියා. මම ලසිත්තුත් ගැව්වා. මම හිතන 40ක් විතර ඒක හයව ටිකක් එම ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් 96ක් ලොකු ප්‍රමාණයක්. නමුත් කුමාය බැට් කරපු විදියට chance එකක් තිබ්බා. අවසනාවන්ත වශයෙන් නොදැවි දෙයකට විනිසුතුමයි වෙලා අවුට් එක දුන්නා. නමුත් ඒ වෙලාවේ හිටියනම් මට
හිතනවා chance එක තිබ්බා කියලා. ඒකත් ඒ පැත්තෙන් එහා පැත්තේ මුරලියා වුණත් කඩල ලේසියෙන් දුන්නේ නැහැ. දිල්ලාර මාලි යටින් ගාන කට්ටේ විකට් ලේසියෙන් දුන්නේ නැති තරගයක් ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක දින්න නම් මම හිතන්නේ අපේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ මේ ලබාගත්ත ලොකුම ජය මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව අපිට ටෙස්ට් තරගයක් දින්නම නැහැ. ඉතින් අපි කිට්ටුවටම ආවේ මේ අවස්ථාවේ ඉතින් අපිට ඒක මගහැරලා ගියා පොඩි අපින් වෙච්ච වැරදි නිසා. තවත් අමතක නොවන තරඟ සංචාරයක් තමයි 2006 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකා නාම එංගලන්ත සංචාරය. අනිවාර්යයෙන්. එම තරඟයේදී ටෙස්ට් සීරීස් එකේ තරඟයක් පෙරදිලා තිබිලා මුලින් කණ්ඩායම අවසාන ටෙස්ට් තරඟෙදී ඉඳලා සීරීස් එක සම කරනවා. ඒ වගේම එක්දින ජාත්‍යන්තර තරඟවල 5-0ක් වශයෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා. එංගලන්තය එවැනි අන්ත අසරණ තත්වයකට පත් කරමින් මේ එක්දින තරඟාවලියේ පළවෙනි තරඟය ආරෙන්න ඉතුරු තරඟ අතරම ඔබ ක්‍රීඩා කරා. ඔබ ඊටමත් අවශ්‍යම මොහොතවලදී පිටෙන් ලකුණු ලබා ගත්තා සහ කඩළු ලබා ගත්තා. මෙය ඔබ සහභාගී වුණු අමතකම නොවන තරඟාවලියක් නේද? අමතක නොවන වගේම ගිය ලොකුම දිගම ටුවර් එක. මම හිතන්නේ මාස 3ක් කාලයක් හිටියා. තායක් කියන්න ඕන රෙක්ස් ඒ තරඟාවලිය ගැන ටෙස්ට් තරඟේ පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ ලෝඩ්ස් වල ගහපු. අපි තරඟය ජය පරාජයෙන් තොරව නිම කරන්න අපිට සමත් වුණා. අපි දෙවෙනි නිමේදී මම හිතන්නේ අපි පන්දු වාර 190ක් දුකෝද පිටිහරෙන් වේදුණා. අර්ධ ශතක 7ක් සහ ශතකයක් සමග. ඒක මමත් ඒකේ නයිට් වොච්මන් ගියා නම්බර 5 හැටියට. ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ සෙෂන් දෙකක් විතර බැට් කරා මයිලායත් එක්ක. ඒ වගේම දිල්ෂාන් කුමා උපුල් මම හිතන්නේ අර්ධ ශතක 7ක් කුණුවන් කුලේ වාසි මම හිතන්නේ ඒ තරංග ගත්ත මොමන්ටම් එක පන්දු වාර 190ක් පිටිහරෙන් වේදනාව කියන්නේ මේ පන්දු යීම ඇටැක් එක එංගලන්තයත් එක්ක ලේසි නෑ. ඉතින් අපි ෆලෝ එක දුන්නා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි තරඟයට අපි ගියාම අපි ඇච්චන් පරාදුනා. බර්මින්ගම් වලදී අපි එච්චර හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න හම්බුනේ නැහැ. තුන්වෙනි තරඟයේ මුරලි අය කඩළු අරන් අපි ජයග්‍රහණය කරා ටෙස්ට් තරඟයේ නොටින්ගම් වලදී. ඊට පස්සේ මේ මොමන්ටම් තමයි අපි දිගටම අරන් ගියේ වන් ඩේස් වලට. ඉතින් මම වන් ඩේ ක්‍රිකට් එකේ මම හිතන්නේ අපි ඒ කාලේ පීක් ෆෝම් එකේ හිටියේ. අපි යන්න කලින්කුත් මට මතක නැහැ සීරීස් එක මොකක්ද කියලා. ඒකත් අපි දෙන්නලා හිටියේ. ඉතින් අපිට ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ ඒ තරඟාවලිය අපේ පිටිකරුවෝ විශේෂයෙන් දක්වපු දස්කම් අති විශිෂ්ටයි. ඒ වගේම එංගලන්තේ තරඟ පහ සෙල්ලම් කළා 2020 එකත් අපි දිනලා අපි ගෙලිම ගියා නෙදර්ලන්තයට. නෙදර්ලන්තේ අපි නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම සමග එක්දින තරඟ දෙකක් සෙල්ලම් කරා. ඒකේ පළවෙනි තරගෙම අපි වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ් එක කැඩුවා highest record runs එකට 430 ගණනක් ගාලා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ 2006 7 කාලේ රෙක්ස් මම හිතන්නේ අපි ගොඩක් පහේ මැද භාගයේ වගේ ඉඳලා අපේ මම හිතන්නේ අපේ ඒ කාලේ තිබ්බ සුන්දරම කාලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔව් දැන් ඔබ කියන 2006 2007 වර්ෂ කියන්නේ ස්වර්ණමය යුගයක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ. මහල ජයවර්ධන ටොම් මූඩි මේ සුසංයෝගය මොහුන් මේ කණ්ඩායමට ලබා දුන් දායාදය ගැන යමක් පවසන්න. මම හිතන්නේ ටොම් මූඩි මගේ පෞද්ගලික වශයෙන් කිව්වොත් මගේ ක්‍රිකට් දිවියේ ගොඩක් මම ඉගෙනගත්ත මගේ දේවල් හදපු පුහුණුකරුවෙක්. මම අදත් උට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම ගොඩක් සුවඳව ආශ්‍රය කරන කෙනෙක්. ඒකත් ඔහු ලංකාවට ගෙනාපු ඒ එනර්ජි එක මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ කවුරුත් ගෙනල්ලා ඇති. නමුත් ඒ තත්ත්වෙන් ගෙනාවද කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ සුසංයෝගයේ මහලසා ටොම්ගේ මම හිතන්නේ හරිම ට්‍රාන්ස්පරන්ට්. ඩිසිෂන් එකක් ගත්තත් අපිට දන්නවනේ මොකද්ද ඩිසිෂන් එක කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා අපේ ජොබ් රෝල් එක මොකක්ද කියලා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ඒ කාලේ තිබ්බ ලොකුම මේ තිබ්බ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් ගතිය නිසා අපිට ගොඩක් තරඟ ජයග්‍රහණය කරනවා වගේම අපේ හොඳ කණ්ඩායමක් හිටියේ. ඒ කාලේ සොයලා බැලුවොත් 2005 ටොම් පටන් ගත්තේ ඉඳලා 2007 ලෝකුසානෙන් පස්සේ අපි අබුඩාබි ඩෝරයක් ගිහලා ඉවර කරා අවුරුදු 3ක්. ඒ කාලය ඇතුළත මම හිතන්නේ ලොකු ප්ලේස්ලා වගේක් ලංකාවට සෙල්ලම් කරා කියලා. මම හිතන්නේ වැඩිම උනොත් ක්‍රීඩකයෝ 25ක් 28ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ওই ක්‍රිකට් එක දිගටම ගැව්වේ. ඉතින් කන්සිස්ටන්ට් එකක් අපි තරඟ දිනද්දී අනිවාර්යෙන් කන්සිස්ටන්සි එක දිනකොට ප්ලේයර්ලා ආදේශය වෙන්නේ නැහැ වැඩි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ කාලේ වෙච්ච තිබ්බ සක්සස්ෆුල් සක්සස්ෆුල් වෙච්ච ලොකුම හේතුව මම හිතන්නේ අපේ තිබ්බ කන්සිස්ටන්සි පර්ෆෝමන්ස්. ඉතින් ඒකෙන් වැඩි එලීන ක්‍රීඩකයන්ට ඒ කාලේ වැඩි සෙල්ලම් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒ ක්‍රීඩකයෝ 25ක් විතර තමයි ඒ කාලේ දිගටම ගැව්වේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපි ඒක මුලින් කිව්වා වගේ ස්වර්ණ යුගයක් අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඔබ බොහෝ විදේශ පුහුණුකරුවන් යටතේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඔබට අමුණු පුහුණුකරුවන්ගෙන් ටොම් මූඩිද ටෆ්ම කෝච්? ටෆ් සහ වැඩ කරන්න ලේසිම. ඉතින් වංගි මුලින් කිව්වා වගේ ටොම් හරි ට්‍රාන්ස්පරන්ට්. එයා කෙලින්ම කියන්න ඕනද කෙලින්ම කියන්න. මං කියන්නේ අනිත් අය කිව්වේ නෑ කියලා. නමුත් ටොම්ගේ යම්කිසි දෙයක් තිබ්බා
නැත්තම් අපි ඒ කාලේ එච්චර සක්සස්ෆුල් දෙයක් නැහැ. ඊට අමතරව ට්‍රෙවර් බේලිස් මම උගෙනත් කියන්න ඕනේ. ඌත් ලොකු සේවයක් කරා ලංකාව වෙනුවෙන්. හැබැයි මගෙන් ඇහුවොත් මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් මම හිතනවා ටොම් තමයි ලංකාවට ආපු හොඳම කෝච් කෙනෙක්. ඔබ IPL තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්නට වරම් ලැබුණු මුල්ම ක්‍රීඩකින් කීප දෙනෙක්ගෙන් කෙනෙක්. ඔබ 2008 වර්ෂයේදී IPL තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්නේ මුලින්ම. පොඩක් අපිට කියනවද IPL ක්‍රීඩා කිරීම තුළින් ඔබගේ ක්‍රීඩාවට ලැබුණු රුකුල කොහොමද කියලා? මම ඉතා විශිෂ්ටයි. මම හිතන්නේ මගේ ක්‍රීඩා දිවියේ මගේ එක ආසාවක් තමයි මගේ පොඩි කාලේ ඉඳලා මගේ මේ අයිඩල් වීරයා ග්ලෙන් මැක්ග්‍රා. ඉතින් ඔහු සමග මට අවුරුද්දක් ක්‍රීඩා කිරීම කියන්නේ මම හිතන්නේ මගේ ක්‍රීඩා දිවියේ ලොකුම ජයග්‍රහණයක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉගෙනගත දේවල් ගොඩයි. ඒකත් මගේ වේග පන්දියවන්න පාර්ට්නර්ලා දෙන්න ග්ලෙන් මැක්ග්‍රා සහ මොහමඩ් ආසිෆ්. ඒ කාලේ මොහමඩ් ආසිෆ් කියන්නේ හොඳම පන්දියවන්න. ඉතින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම අනිත් ක්‍රීඩක සෙසු ක්‍රීඩකයොත් සමග ඩ්‍රෙසින් රූම් එකේ ඉන්නකොට ක්‍රිකට් ගැන කතා කරනකොට අපි නොලෙජ් එක ෂෙයා කරනකොට ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල් වැඩි. මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් තමයි අපේ උනත් ලංකන් ප්‍රීමියර් ලීග් එක ගැව්වොත් මම හිතනවා අපේ කණ්ඩායම විතරක් නෙමෙයි නවකයෝ ක්‍රීඩකයන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හොඳ ෆොරනර්ස්ලා ඇවිල්ලා ඒගලන්ට වැඩ කරා. ඒකත් දැනුම ෂෙයා කිරීමෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක මට කියන්න පුළුවන්. ඒක මම ගොඩක් භුක්ති විඳා ඒ අවුරුදු 3 තුල. හොඳ ක්‍රීඩකයන් සමග සෙල්ලම් කරනකොට තමන් උත් කම්පීට් කරන ඒ ක්‍රීඩකයන්ත් එක්ක තමන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක තමන් උස්ස ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ඇතුලේ තියෙන කම්පිටිෂන් එක හොඳ වෙනකොට තමයි කණ්ඩායමේ පර්ෆෝමන්ස් උත් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් IPL එකෙන් කරපු හොඳම දේ තමයි ඒක. ලෝකේ ඉන්න හොඳ ක්‍රීඩකයන් එක තරඟට ඇවිල්ලා කාණ්ඩ වීමෙන් මම හිතනවා අපේ ලෝකේ ක්‍රිකට් වල ලොකු වෙනසක් වුණා කියලා. මම ඔබ 2009 වර්ෂයේදී ජාතික කණ්ඩායමෙන් ඉවතට යනවා. ඔබ හිතනවාද ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ පැමිණීම මේට හේතු වුණායි කියලා? අනිවාර්යයෙන් මම හිතන්නේ 2009 ඇන්ජලෝ මුලින්ම ගියේ ලෝකුස්ලානේ එංගලන්තේ. ඉතින් ඒකේ මමත් ඒ ටුවර් එක ගියා. ඉතින් යම්කිසි හේතුවක් මට කලින් එයා ගැව්වා. ගහලා මම හිතන්නේ ඒ සීරීස් එක හොඳටම කරා. පන්දු යැවීමෙන් සහ පිටිහරණයේදීලා ඉතින් පන්දු රැකීම විශේෂ උඩ පන්දු ටැක්ලයක් අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඒ වෙච්ච ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකෙන් තමයි මම එළියට මුලින්ම ගියේ. ඉන් පස්සේ අපි මට මතක විතර නිව්සීලන්ත එක ටෙස්ට් සීරීස් එකක් ගවල් ලංකාවේ. ඉතින් ඇන්ජි කෙලිම ඒ ටෙස්ට් සීරීස් ෂොට් එකේ තින්නකොට ඒ කාලේ ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක්ට තිබ්බ එක ස්පොට් එකයි. ඉතින් මම හිතන්නේ 2009 10 11 වනකොට ඇන්ජි දිගටම මේ ගොඩක් ටුවර්ස් ටිකක් ඒ කාලේ තනියම මම හිතන්නේ සෙල්ලම් කරා. මම ඒ ටීම් කණ්ඩායම සහ මේ ඩොමෙස්ටික් ක්‍රිකට් ගගා හිටියේ මම කියන්නේ they are about වගේ. නමුත් මට ඔපචුනිටි එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඒකත් ගොඩක් වෙලාවට එක ඕල් රවුන්ඩර් ඉස්සෙල්ලම් කළේ. ඉතින් හම්බෙච්ච ලිමිටඩ් ඔපචුනිටිස් එක මගේ කරන්න පුළුවන් උපරිම මම කරා. නමුත් ඇන්ජිගේ පර්ෆෝමන්ස් එක මට ඇත්තටම මේ කණ්ඩායමට බැරුණා ඒ කාලේ. ඔබගේ කම්බැක් සීරීස් එක තියෙන දඹුල්ලේ 2010 වර්ෂයේ. ඔබ දෙවෙනි තරඟයේ මම හිතන්නේ හැට්‍රික් එකක් ලබා ගන්නවා. සහිර් ખાન මුලින්ම රවින්ද්‍ර ජඩේජා ඊට පස්සේ ප්‍රවීන් කුමාර් සහ සහිර් ખાન අවසානයේදී. දැන් මේ කඩලු තුන ඔබ ලබා ගන්නේ පළවෙනි කඩුල LBW. දෙවෙනි එක බෝල් සහ තුන්වෙනි එක caught behind by the wicket keeper. දැන් මේ තුන්වෙනි කඩුල වෙනකොට ඔබගේ මොකක් හරි plan එකක් තිබුණාද කොහොමද මේක කරන්න කියලා ඔබට කණ්ඩායමේ සෙසු ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මොන වගේ දෙයක්ද ලැබුණේ මේම කරා නම් හොඳයි කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරමු. ඒ තරඟාවලිය ගැන කතා කරොත් අපි ඒෂියා කප් එක ඔය කතා කරන්නේ කම්බැක් සීරීස් එක මට හම්බුණා. ඉතින් පළවෙනි තරඟයේ අපි මම ක්‍රීඩා කරා පාකිස්තාන් සමග. ඒකේ මම හොඳට කරේ නැහැ. දෙවෙනි තරඟේ බංග්ලාදේශ එක ගාපු කණ්ඩායම මම එළියට ගියා. ඉතින් අපි පාකිස්තාන් බංග්ලාදේශ දෙකම දින්න නිසා අපි ෆයිනල් ත්‍රූ වුණ නිසා ඉන්දියා තිබ්බ තරඟයේ අපේ කුලසේකර සහ මාලිංග රිස්ක් කරපු නිසා මට ඒ තරඟය තමයි හම්බුනේ. ඉතින් මම ඒකේ කිව්වා වගේ හැට්‍රික් එකයි කඩලු පහක් ලබා ගත්තා. ඉතින් හැට්‍රික් බෝලර් ගැන කතා කරොත් ඇත්තට මම මේක කීප සැරයක් කියලා තියෙනවා.
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර 119 වන ආදරවන්තගේ මහා ක්‍රිකට් තරගය දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කර තිබෙන. ඉතින් තවත් සුළු මොහොතකින් සූදානම් තරගයේ දෙවන අර්ධය ආරම්භ වීමට. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම සඳහා ලකුණු 169ක් වාර්තා කරනවා පන්දු අර 75ක් අවසානයේදී. ඉන්පසුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ඊයේ දිනේ සඳහා තරගය නතර කරන විට කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 66ක් වාර්තා රැස් කරගෙන සිටියා. කෙසේ වෙතත් අද දවසේ පළමු අර්ධය තුල ඔබට පෙන්නවා ලකුණු 111ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. එක් කඩුල්ලක් පමණක් දැවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙන් සාර්ථක අර්ධයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට වෙන්න. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ලකුණු පූර්වය ඔබට දිස්වන්නේ චාන් සුබසිංහ තමාගේ ප්‍රථම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ සටනේ 17 වන ශතකයට ලකුණු 19ක් පිටපසින් සිටින්නේ. ඔහු පන්දු 184කදී ලකුණු 81ක් රැස් කර තිබෙනවා. ඒ වගේමයි මාල්ෂ තරුපති නොදවි කඩුල්ලේ රැඳ සිටින අනෙක් පිටකරුවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා. ඔහුත් තමගේ අර්ධ ශතකයට ආසන්නව සිටින්නේ. පන්දු 39කදී ලකුණු 39ක් රැස් කරමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දු 56ක් අවසානයේ ලකුණු 177යි කඩලු 4යි. මෙන්න දැන් ප්‍රතිකරුවන් යුගලය පිටියට පිවිසෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මාල්ෂ තරුපති සමගින් චහන් සුබසිංහින් චහන් සුබසිංහ ගැන කතා කරද්දී තමත් විශිෂ්ට කාර්යයක් එටු කරා චහන් සුබසිංහ අද දවසේ සහ ඊයේ දිනේ ආරම්භයේදී ඊයේ දිනේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ආරම්භයේ සිටම නොදවි කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් රිච්මන්ඩ් ඉනිම එක් අන්තයකින් රඳවාගෙන ඉන්න ඔහු සමත් වුණා. ඉතින් අද උදෑසන සියත් රාමනායක සමගින් අර්ධ ශතක සමතතාවක් පිටවන්නත් ඔහු සමත් වුණා. එකසිය දහ වන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමය අද දවසේදී ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියේදී අති සාර්ථක අන්දමින් මේ ලෙස පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳී සිටිනවා 2019 වර්ෂයේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ජය කිරුළගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා තවිෂ් අභිෂේකය. ඉතින් අයව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් අපි අවසන් වරට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ආදරවන්තයන්ගේ සටන දිනේ 2019 වර්ෂයේදී. ඉතින් අදට අවුරුදු 5ක්. ඉතින් අපි ආපස්සට අතීතය දිහා බැලුවෙන් පස්සේ අයියට මොන වගේ මතකයක්ද තියෙන්නේ, මොන වගේ හැඟීමක්ද තියෙන්නේ? ඇත්තටම කිව්වොත් ගොඩක් සතුටුයි. මොකද අවුරුදු 5ක් ගිහිල්ලා තිබ්බත් ඕල් බොයිස්ලාට හැමෝටම මැච් එක මල්ලි මේමයි ඒ අවුරුද්දම හොඳ මැච් එක මේම කියලා කතා කරනවා. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි එහෙම ප්‍රතිචාර හම්බෙන එක. ඕවයි දැන් අපි 2019 මැච් එක දිහා බලනකොට අපි ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් පෙරදී. හැබැයි සෙකන්ඩ් ඉනින්ග් අපි දෙනලා සමස්ත තරගයේම දෙන්නා. ඉතින් ඒකේ ජය මාවතට ජය කිරුළට ගෙනාවේ අයියා. ඉතින් දැන් හැමෝම හිතන්නේ ෆස්ට් ඉනින්ග් ෆස්ට් ඉනින්ග් පෙරදුනායින් පස්සේ නිකන් මැච් එකම පෙරදී වගේනේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තියාගෙන අය කොහොමද 2019 ජයග්‍රහණය සඳහා දියත් කර සැලසුම? ඔව් පළවෙනි දවසේ ඉවර වෙනකොට අපි ෆස්ට් ඉනින්ග්ස් පරාදයි. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය තරගය පරාද වෙයි කියලා. ඉතින් ලොකු පීඩනයක් තිබ්බා. මම ඇතුළු මගේ කණ්ඩායමට ලොකු පීඩනයක් තිබ්බා. ඉතින් කට්ටිය හැමෝම එකතු වෙලා දෙවෙනි දවසේ හොඳ ප්ලෑන් එකක් දාගෙන ඇවිල්ලා අපි මේ ප්ලෑන් එක හොඳට ක්‍රියාත්මක කරා. ඉතින් මම හිතනවා මේ දුන්න සැලැස්මවල් ඒවා හොඳට ක්‍රියාත්මක කරපු හින්දා අපිට තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඔය දැන් අයියා සෙකන්ඩ් ඉනින්ග් එකේදී ලකුණු 99ක් ගැහුවා. ඉතින් අයියා මැච් එක ප්ලේ කරන අතරතුරේ දැනගෙන හිටියද මම මේ 99කට යන්නේ ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තිබ්බද අයියට? නෑ කිසිම يعني එහෙම දන්නේවත් නෑ. මොකද මම ඩ්‍රෙසින් රූම් එක ඇතුළට ආවට පස්සේ තමයි දන්නේ මම 99ක් ගාලා එහෙම කියලා. ඉතින් මට කියන්නේ මගේ පර්සනල් එහෙම මේම ගානක් ගන්න ඕන, ලකුණු 100ක් ගන්න ඕන එහෙම කිසිම අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ. අපිට ලකුණු 214ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න තිබ්බේ තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් පුළුවන් තරම් මම බැලුවේ ලකුණු ඒ ටෝටල් එක ගන්න විතරයි.
මට කියන්නේ එහෙම අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ තරංගේ දිනන්න තමයි කොහොම හරි අයිඩියා එක තිබ්බේ. ඔය දැන් මාලේසියා දරුපතිගේ නායකත්වයෙන් යුතුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අද දවසේදී තරග වදිනවා. මහින්ද විද්‍යාලයේ දිනුර කළුපහන. මේ දෙන්න වයස අවුරුදු අනමෙන් පහළ ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් අද දවසේ තරගය පිළිබඳව කතා කරොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට වාසි සහගත තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ. මොකද අයියා ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක්. අයියට අත්දැකීම් තියෙනවා. අයියට මොන වගේ අදහසක්ද මේ පිළිබඳව දක්වන්න පුළුවන්? අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් කණ්ඩායමට ලොකු chance එකක් තියෙනවා තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න. මොකද මේ වෙනකොටත් පළවෙනිම ජයග්‍රහණය කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා ඊළඟට දැන් ලන්ච් එකෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා ඉක්මන් ලකුණු ටිකක් අරගෙන ඉවර වෙලා ආයේ මහින්ද කණ්ඩායමට නැවත බැට් කරන්න දී කියලා මම හිතනවා. එතකොට ඉක්මනට ඕල් අවුට් කරන්න තමයි මම හිතන්නේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ. ඔව් දැන් අද දවසේ සෙල්ලම් කරන්නේ මම හිතන්නේ අයියලත් එක්ක සමකාලීනව සෙල්ලම් කරපු මල්ලිලත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි රිච්මන්ඩ් මල්ලිලා පිළිබඳව අයියට මොන වගේ අයිඩියා එකක්ද තියෙන්නේ? ඇත්තටම හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මාර එකමුතුයි කණ්ඩායම. හැමෝම කතා කරනවා. දැන් අපි උනත් මල්ලිලට කතා කරන්න ගියාම අයියේ කොහොමද එහෙම කියලා කියන්නේ මාර කියන්නේ හොඳ කණ්ඩායමක් ඉන්නේ. අදටත් ඇවිල්ලා අහනවා අයියේ කොහොමද බිග් මැච් එක කොහොමද මේව කොහොමද සෙල්ලම් ගන්න විදිය ඉතින් කියන්නේ හරි කැමති දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ තියෙන උනන්දුවත් එක්ක අද තරගේ හොඳටම කරයි කියලා අපේ මල්ලිලා. ඉතින් බෙහෙම ස්තුතියි අයියේ රිච්මන්ඩ් අය අපිත් සමග එකදුනේ 2019 දී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ජයග්‍රහණය ගෙනාපු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රිකට් නායක තවිෂ් අභිෂේක් අයියා. ඉතින් අයියාගේ ඉදිරි ජීවිතයට මම උණුසුම් සුබ පැතුම් එක් කර සිටිනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමත් සමගින්ම රැඳී සිටින්න. ඔව් මෙට සුළු මොහොතකට පෙර මල්ෂ තරුපති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ නායකයා තමගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් වේගවත් ප්‍රතිකරණයක් පන්දු 43කදී විශේෂම ඉසන් බලන්න ජහන් සුබසිංහ තවමත් ලකුණු 81යි මල්ෂ තරුපති පැමිණියේ ජහන් සුබසිංහ අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තයින් පසුව මල්ෂ තරුපති දැන් පන්දු 43කදී ලකුණු 50ක් ලබාගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 19ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලීය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා අවුචනුත් මුලින්ම චෙහාන් සුබසින් ආරම්භයේ සිටම උත්සාහ කළේ ඔවුන් කඩළු ආරක්ෂා කරගෙන ලකුණු සෙමින් ඔවුන්ගේ ඉනිම ගොඩනැගීමට ඒ අනුව ඉන් අනතුරු සිව්ගොන කඩුල්ල වශයෙන් තමයි මල්ෂ තරුපති පැමිණි ඔහු උත්සාහ කරන්නේ ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට. මොකද දවස් දෙකක් පමණයි ආදරවන්තයන් සටන පැවැත්වෙන. ඉතින් ඉනිම් පළවෙනිම සහ දෙවෙනි ඉනිම ක්‍රීඩා කළේ ඉතින් චෙහාන් සුබසින් සෙමින් ලකුණු ලබා ගැනීම මල් ශාරපති නායකයාත් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉතාමත් හොඳ පිටිහරමයක නිරත වන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. දුර්වල පන්දු වලට අපි දැක්කා හෝ 6 පහරවල් හෝ 4 පහරවල් එල්ල කරන ආකාරය. කෙසේ වෙතත් සදවුනෙත් මින පන්දු යවන්නේ ඔහුගේ 11 වන පන්දු වාරය ඔහුට තවමත් කඩුළු ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 189යි. දිව්‍යනවා සදවුනෙත් මින. නවතත් පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදියන්නේ 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. එවරදී බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපෙන් 4 සීමාව වෙත පන්දු ඇදියන්නේ මල්ෂ තරුපතිට එම ලකුණු 4ත් අයත් වන්නේ දැන් මල්ෂ තරුපති අර්ධ ශතකය ලබා ගත්තයින් පසුව ඉන් නොනවති නවතත් වේගෙන් පන්දුවට පාර දෙන ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. වයිට් ගෙනිමව දකිනවා 57 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 193යි කඩළු 4යි.
I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Prosím vás, můj syn je teď v nemocnici. Zavřete mě do Čech, prosím vás. Podle ošetřujícího lékaře byl váš syn fyzicky napaden. ගත කරයින් පසුව මෙන්න දැන් සූදානම් දකපත් යවන ක්‍රීඩකයා එවන පොයින්ට්යක් වර ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අර පොයින්ට් කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුවට ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මාංශ තරුපති අපේ කලින් සඳහන් කර ඔහු ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීම තමයි ඔහුගේ අපේක්ෂාව. මොකද ඔහු අධ්‍යක්ෂකෙන් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරුවා වර්තමානයේ. ඉතින් ඔහු චෙහාන් සුබසිංහගේ අනගි සහයක් ලබා දෙන ඉන්නම ගොඩනැගීමට. ඉතින් මාංශ තරුපති පන්දු 44ක් තුලදී නොදැවී මේ වන විටත් ලකුණු 54ක් ලබා ගනිමින් තාමත් ඉක්මනින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉනිම ඉහළ නංවා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ අපේක්ෂාව. ඉතින් ඒ වගේම දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් ලකුණු 3.4ක් වශයෙන් වේගවත් වී තිබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 193යි. ඉවරයි. ඔයාලා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක් පන්දුව යොමු කරා. පන්දුව යවන අන්තයට සිලිමිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයන් නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ල වෙත යොමු කිරීමට. මාර්ෂ් තරුපති දැන් පිටිකරන අන්තයේ චාන් සුබසිංහ තවත් ලකුණු 17ක් පිටපසින් තම ශතකයට තමත් මැනවින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් කිසිදු පීඩනයකින් තොරව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් තමයි අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. නැවතත් සූදානම් මාංශ තරුපති. පන්දු යවන්නේ සෙනුක් දංගමුව. මේවන විටත් පිටියේ යම් කිසි ස්ථානගත කිරීම කීපයක්ම දක්නට ලැබෙන යනුව යාර 30 සීමාවට පිටින් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක්ම ස්ථානගතව තිබෙන ආකාරය තමයි මහින්ද විද්‍යාල නායකයා දිනුර කළුපහන උත්සාහ කරන්නේ ඉක්මනින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩුළු ලබා ගැනීම. කෙසේ වෙතත් නායක මාංශ තරුපති සමගින් චෙහාන් සුබසිංහ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මෙවන විටත් යම් කිසි ස්ථාවර තත්වයකට ගෙන ඒමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. එවර නැවතත් පන්දු උඩ පන්දු ආකර්ෂණීය ස්ට්‍රේට් හිට් පහරක් එවර ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් කැල්ල කරන්නේ පන්දු ඇදී යනවා ලොං ඔන් කලාපේ සහල් ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපය අතරින් 4 සීමාව වෙත විශිෂ්ට පහරක් එවර මාංශ තරුපතිකින් ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක පිටිකරන්න නවතින පාටක් නම් නැහැ. ඔහු සෙනුක දන්ගමුවට එරෙහිව මදක් කඩුල්ල මුවා කරමින් ස්ලොග් ස්වීප් පහරක් එල්ල කර නමුත් එම පන්දුව ඇදී ගියේ ලොං ඔන් කලාපය සහ ස්ට්‍රේට් හිට් කලාපය හරහා. ඉතින් මෙන්න පුනරුපන දර්ශනය එක්වරක් පන්දුව 4 සීමාවට පෙර පතිත වී 4 සීමාවට ඇදී යන්නේ. අනුව මාංශ තරුපතිගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 58යි. පන්දු 45කදී තාමත් හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පවත්වාගෙන යනවා. මාංශ තරුපති තාමත් හොඳින් කල්යල් මනමින් තමයි පන්දු සඳහා පිටිකරණය යෙදෙන්නේ. ඉතින් ඒ අන්තයේම ඊටමත් හොඳින් පන්දු යන සෙනුක් දංගමුව. කෙසේ වෙතත් මාංශ තරුපතිගේ ඊටම දක්ෂ පිටිකරණය නිසාම ඔවුන් හොඳින් කල්යල් මනමින් මාංශ තරුපතියම පහර එල්ල කරමින් සහ රිච්මන්ඩ් ඉනිම ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරනවා. එවර ලකුණු සාර්ථක ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරුව. ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට ලකුණු 200ක් ලබා ගන්න යන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු 57යි පන්දු 5ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. පන්දු 58ක් අවසන් වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. Heels Crest Naimeris sausages, the bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි?
NDB නියොස් තියද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. මේ ලකුණු 202යි කඩලු 4යි. Gold Wild. Unleash the wild in you. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. Chili රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල spice up වෙනවා. හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits. ජාන් සුබසිංහ ජහන් සුබසිංහ කෙමෙන් තම ශතකයට ආසන්න වෙන මොහොතේ ඔබට මතක් කරන්න ඕන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සන් මේ වන විට ශතක 16ක් වාර්තා වෙ තිබෙනවා. අපි ඒ බව කලින් මතක් කළා. ඉතින් මෙම ශතක 16 දී ප්‍රථම වරට රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට ශතකයක් වාර්තා කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩක සිරිසේන හෙට්ටිගේ. ඔහු ලකුණු 155ක් වාර්තා කරනවා ඒ වර්ෂ 1939 දී. ඉතින් එය තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද තරගයේ ඉතිහාසයේ තුන්වැනිවට ඉනිමක වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙස සටහන් වන්නේ. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයෙක් ශතකයක් වාර්තා කරන්නේ ප්‍රථම වතාවට 1968 වර්ෂයේ. ඒ තමයි ජයන්ත ඩයස් ක්‍රීඩකයා. ඉතින් ඔහුට තවත් වාර්තාවකට හිමිකම් කියනවා. ඔහු පිටපිට තරඟ දෙකකදී පිටපිට ආදරවන්තයන්ගේ සටන් දෙකකදී 1968 සහ 1969 යන වර්ෂවලදී ශතක වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා. ලකුණු 111ක් සහ ලකුණු 117ක් වශයෙන්. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය අතර මෙම ඉතිහාසයේදී තමත් සුවිශේෂී තරගයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි 1972 වර්ෂයේ මහා ක්‍රිකට් තරගයේදී ශතක දෙකක් වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේමයි වාර්තා බිඳ දමන ලද තරගයක් වුණා. මොකද එහිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී ප්‍රසාද් කාර්යවසම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඔහු නොදවි ලකුණු 156ක් රැස් කරනවා. ඒ වගේමයි ඉන් පසුව මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී PHKH රණසිංහ ක්‍රීඩකයා ඔහු ලකුණු 162ක් වාර්තා කරමින් එම තරගයේම දෙවන ඉනිමේදී එම වාර්තාව බිඳහෙලීමට සමත් වෙනවා. ඉතින් ඉන් පසුව අවසන් වරට මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් තමයි ඒ ගිය වසරේ ධනුෂ්‍ය ඉඳුවර තමයි අවසන් වර ශතකයක් වාර්තා කරේ. ඉන් පෙර මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් ශතකයක් වාර්තා කර තිබේ 1998 වර්ෂයේදී. කොහොමනත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් අවසන් වරට ශතකයක් වාර්තා කළේ 2017 වර්ෂයේදී තමයි. ධනංජය ලක්ෂාන් ඔහු නොදවි ලකුණු 102ක් රැස් කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි බලමු චහන් සුබසිංහට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. අද දවසේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයෙක්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ 17 වන ශතකයේ ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට 12 වන ශතකය රැගෙන ඒමට ඔහුට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. ඉතින් තවත් ලකුණු 15ක් පමණයි ඔහුට ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ. එම සුවිශේෂී අවස්ථාව ඔහුගේ ජීවිතයේ සුවිශේෂී අවස්ථාව ළඟා කර ගැනීමට. එවර මාංශ තරපති හරවා පහරක් කැල්ල කරනවා. පන්දුව පිටේ යට අග්‍රයේ වැදී ඇදී යනවා. හතරේ සීමාව වෙත ක්‍රීඩකෙන් දෙන පන්දුව පසුපස ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව අසලදී පන්දුව නතර කරගෙන බාර කරනවා. බලමු විනිසුරුවරයාගේ තීරණය. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදීම ඔහු පිටෙන් ඉවතට විසි වුණා. එම නවත්වා ගැනීමත් සමග ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. මෙවැනි පීඩනයකදී පන්දු රකින්නන් මේ ආකාරයෙන් පන්දු රකින්නවා කියන මම හිතන්නේ එය රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට හොඳ ශක්තියක්. කෙසේ වෙතත් හතරේ පාර වළක්වා ගන්න සමත් වුණා. ලකුණු දෙකකට සීමා කිරීමට සමත් වුණා. නැවතත් මාල්ෂතරවති පහරක් කැල්ල කරනවා. පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාවෙන් ඉහළට ඇදී යන්නේ ලකුණු 6ක් මාල්ෂතරපතිට. ඔහු දෙගෙන් දිකට තමාගේ ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණය ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 71යි. පන්දු 50කදී මෙන්න පුනරූපන දර්ශනයම 6 පහරේ. ස්ලොක් ස්වීප් පහරක් මදක් කඩොල්ල විවෘත කරමින් පන්දුව ලොං ඔන් කලාපයට ඉහළින් ඇදී යන්නේ 6 පහරක් ලෙස. ඉතාමත් විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරයක් මෙම ප්‍රතිකරුවාගෙන් විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා ලෙස වගකීම් සහගත ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. අවචනුත් විශේෂයෙන් මතක් කළ යුතු චේහන් සුබසිංහ සහ මාංශ තරුපති ගැන සසඳන විට චේහන් සුබසිංහ ලකුණු 85ක් මේ වනිට ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 190ක් තුලදී.
ඉතින් මාංශ තරුපති පන්දු 51ක් තුලදී තමයි ලකුණු 72ක් වැනි ඉතාමත් වේගවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්න. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ 6 පහරයි. ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනීමෙන් තමයි ලකුණු 6 එල්ල කරන්නේ චනුත්. ඒ වගේමයි ඉසන් සඳහන් කරන්න ඕන හතරවන කඩොල්ල දැවී යන්නේ ලකුණු 109 දී එම 6 පහරත් සමගින් ශතක සමතතාවක් නිර්මාණය වෙනවා. චාන් සුබසිංහ සහ මාල්ෂ තරුපති අතරේ ලකුණු 105ක සමතතාවක් පස්වන කඩොල්ලට විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරයක්. එම ලකුණු 105න් ලකුණු 72ක්ම රැස් කරන්නේ මාල්ෂ තරුපති නායකයා විසින්. ඉතින් මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ මොහොතේ තරගයේ සම්පූර්ණයෙන්ම තමා අතරගෙන ඇති ආකාරය අපිට දකින්න පුළුවන්. මොකද තවත් කඩලු 6ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔවුන්ට හැකියාව තිබෙනවා නම් ලකුණු 250 සීමාවට පිවිසෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හැකියාව තිබෙනවා. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට දෙවැනි ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ආරාධනා කරන්න. ඉතින් ඉන් පසුව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම. අපි බලමු චාන් සුබසිංහ ලකුණු 100ට ලං වෙද්දී මාල්ෂ තරුපතිත් තවත් ලකුණු 28ක් පමණයි තිබෙන්නේ. ඔහුගේ ශතකය වාර්තා කිරීමට අපි බලමු එකම තරගයකදී ශතක දෙකක් අපට දැක ගැනීමට හැකි වේවිද කියලා. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 45ක් ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව 59ක් අවසානයේ ලකුණු 214යි කඩලු 4ක් වශයෙන්. දිවාහාරයට ප්‍රථම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය සෙමින් තමයි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටහන් කරේ. කෙසේ වෙතත් දිවාහාරයෙන් අනතුරුව චේහන් සුබසිංහ සමගින් මාංශ තරුපති ඉතාමත් ඉක්මනින් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කරගන්න ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ ප්‍රථම ඉනිම තුන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය. ඉතින් අපි බලමු චේහන් සුබසිංහට සහ මාංශ තරුපතිට මේ ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ශතකයන් දෙකක් වාර්තා කිරීමට හැකි වේවිද කියා. ඔව් මෙතෙක් වසර 119ක් ගත වුණු මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ තවමත් එකදු ඉනිමකදී ශතක දෙකක් වාර්තා වී නැහැ. ඉතින් එම වාර්තාව පිහිටුවන්න මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාට හැකි වේවිද? එය තමයි අපි බලා සිටින්නේ. චාන් සුබසිංහ කෙසේ වෙතත් ඔහු තවත් ලකුණු 15ක් පමණයි. අවවර පාරක් කැල්ල කරනවා පන්දුවේ දෙන්න දියන්නේ ලොං ඔන් කලාපෙට ඉහළින් ලකුණු 6ක්. යනුව තවත් 6 පාරක් මාල්ෂ තරුපතිගේ පිටෙන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගිනවා. ලකුණු 78ක් ලෙස එම පන්දුවාරයේ එල්ල කළ දෙවන 6 පාරයි. මහින්ද විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයන් යම් කතිකාවකින් පසුවයි මෙම පන්දුවට අවතීර්ණ වන්නේ. නමුත් මාල්ෂ තරුපතිගෙන් කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ඔහු තවත් දෙවන්ත පාරක් එල්ල කරමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙසට නැවතත් පීඩනය එල්ල කරනවා. නායකයාගේ වගකීම හරියාකාර විශිෂ්ට කරමින් ඔහු මේ වන විට ලකුණු 78ක් රැස් කර තිබෙන්නේ. තවත් ලකුණු 22ක් පමණයි. තම ශතකයට ලබා ගැනීමට තම ශතකය වාර්තා කිරීමට තවත් ලකුණු 22ක් පමණයි තිබෙන්නේ මාල්ෂ තරුපතිට. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 220යි. කඩලු 4කට මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට වඩා ලකුණු 51ක් ඉදිරියෙන්. මෙන්න පුනරුපන දර්ශනය. අනර්ඝ පාරක් හොඳින් කල්යල් මනිමින් ඔහු දිගින් දිගටම ස්ලොක් ස්වීප් පාර එල්ල කරමින් තමයි ලකුණු රැස් කරේ. අපි දැක්කා දඟ පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව මේ අනුවිතත් සිසිල් පැන් පානස් සඳහා මන්දකට තරඟයෙන් අතර කර තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 220යි කඩලු 4යි. නායක මාංශ තරුපති නායකත්වයෙන් නිමක් ක්‍රීඩා කරන්නේ පන්දු 52ක් තුලදී නොදැවි ලකුණු 78යි. ඒ වගේමයි චේහන් සුබසිංහ පන්දු 190ක් තුලදී ලකුණු 85යි. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ 6 පහරේ පුනරුපන දර්ශනය. මාංශ තරුපති දිගින් දිගටම ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනීමින් ඉතාමත් පස්වන කඩුල සඳහා සමතතාවයේ ලකුණු 111ක් චාන් සුබසිංහ සහ මාංශ තරුපති අතරේ තමත් විශිෂ්ට සමතතාවයක් උදැසන වරුවේදී චාන් සුබසිංහ සහ සිහත් රාමනායක ලකුණු 50ක සමතතාවක් ගොඩනැගුවායින් පසුව නායකයා පිටියට පිවිස තමාගේ වගකීම හරියාකාරව ඉටු කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 52ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා. ඉතින් මං හිතන්නේ ලකුණු 250ක් වැනි ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබාගතොත් ඔවුන් දෙවැනි ඉනිම සඳහා ක්‍රීඩා කිරීමට මහින්ද විද්‍යාලයට ආරාධනා කරාවි. ඉතින් ඉන් අනතුරු අපට සමහර විට බලා ගැනීමට පුළුවන් ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ ජයග්‍රහණය කුමන කණ්ඩායමකට උරුම වේවිද කියලා. අපි බලමු තරඟයේ කෙසේ හෝ වෙනස් වේවිද කියලා. ඉතින් මේ වන විට පන්දු 59 පන්දු දෙකක් යවා අවසන්. කවින් රුක්ෂාන් තමයි පන්දු යවන්නේ. ඔහු තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් ලබාගෙන නැහැ මෙවර ප්‍රථම ඉනිම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. ඒ අනුව දිව යනවා ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. ඉවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.
කවින් රුක්ෂාන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ සිටින හොඳම දඟපන්දු යවන්න. ඔහු මෙම තරඟ වාරයේදී කඩලු 74ක් විදහලා තිබෙනවා තරඟ 12කදී. ඉතින් ඔහුට තවමත් කඩුල්ලක් නැතිවීම තමයි මහින්ද විද්‍යාලයට තිබෙන ගැටලුව. ඔහුට තවමත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මහින්ද විද්‍යාලයෙන් පන්දු යවන්නට එරෙහිව එවරත් චාන්ස් සුබසිංහත් ස්ලොක් ස්වීප් පහරකට පෙළඹෙන්නේ කෙසේ වෙතත් 1 ලකුණක් සඳහා පමණයි ඉඩකඩ විවරවන්නේ. මේ පන්දුව ඇදී යනවා ලොං ඔන් කලාපය අතරින් 1 ලකුණයි. චාන්ස් සුබසිංහගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 86යි. පන්දු 192කදී නැවත අත්මාංශ තරපති සූදානම්. කමින් රුක්ෂන් දිවයනවන්නේ වාසක ක්‍රීඩාකාරාන්තයේ සිට තර්ඩ් මෑන් කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුවට සාර්ථක පැතිමාරුවක් එවර ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 223යි කඩලු 4 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මේ වන විටත් ලකුණු සංඛ්‍යාව තවත් එක් පන්දුවක් තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ 60 වන පන්දු වාරය අවසන් වීමට ලකුණු සංඛ්‍යාව 223යි කඩලු 4යි මේ වන විටත් ලකුණු 54ක් විදියට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා මංශ තරපති ලකුණු 80ක් සහ චහන් සුබසිංහ මේ වන විට ලකුණු 86ක් ලබා ගැනීමෙන් රිච්මන්ඩ් ඉනිම ඉහළ ලංවන ආකාරයක් තමයි පෙනී යන්නේ. නැවතත් කවින්දු යනවා. වර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලොං ඔන් කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුවට සාර්ථක ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. ඒ අනුව නිමාව දකින්නේ පන්දු වාරයේ. ඒ අනුව පන්දු වාර 60ක් අවසානයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. Choose from global brands and experience tomorrow's entertainment today with Google TV from Singa. Big match fun, Prima Kottumi Tianakang. මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය පිරී ඉතිරි ගොස් ඇති ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ මෙම සමතතාවත් සමගින් ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් තරගය නරඹන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. තම කණ්ඩායමට ප්‍රතිඝෝෂ නගමින් නවතත් සූදානම් චාන්ස් සුබසිංහ. එවර ස්කෝඩ් ඩ්‍රයිව් පාරක් කැල්ල කරන්නේ පන්දුව දිනනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. අනුව චාන්ස් සුබසිංහ ලකුණු 90 සීමාවට පිවිසෙනවා. තවත් ලකුණු 9ක් පිටපසින් තව ශතකයට. තම දක්ෂ ප්‍රතිහාරයක් එවර ස්කෝඩ් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුව ඩීප් තර්ඩ් මෑන් කලාපය රහ 4 සීමාව වෙත ඇදියන්නේ කිසිදු පන්දු රකින්නේ කදවා තිබුණේ නැහැ. මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය. කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දු රැක ගැනීමට හිතාමත් හොඳින් පන්දු ස්ථානගත කරා එම පන්දු රකින්නන් අතරින්. අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 228 දක්වා ඉහළනවා. චාන්ස් සුබසිංහගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 91යි. එවර නැවතත් සූදානම් තර්ෂ දිල්ෂාන් මේ වන විට කඩලු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. කොටු පවුරාන්තයේ සිටින්න ඔබට ඉතින් පේනවා ඇති රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් පිරී ඉතිරි ගොස් තිබෙනවා කූඩාරම් දෙකෙහිම. එවර නැවතත් පොයින්ට් කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුව ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුව. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 229යි. මේ වන විටත් ලකුණු 60ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා මාංශ තරපතේ ලකුණු 80ක් සහ චහන් සුබසිංහ ආරම්භක පිටිකරුවා තාමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා ලකුණු 92ක් ලබා ගනිමින්. චාන්ස් සුබසිංහ තාමත් ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නේ 4 පහරවල් 5ක් පමණයි. ඔහු තමාගේ ලකුණු 92 තුළදී එල්ල කළ තිබෙන්නේ. ඉතින් ඉතුරු ලකුණු සියල්ලම ඔහු 1 ලකුණ 2 ලකුණ ලබා ගැනීමෙන් තමයි රැස් කළේ. ඉතින් එම වෙන්නට පුළුවන් ඔහුගේ සාර්ථකත්වය. මොකද ඊටමත් හොඳ ඉවසීමකින් යුතුව පන්දුවට පහර දුන්නේ. වර කාඩ් පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ 4 සීමාවට ඇදී යාමට. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයා පන්දුව නැවත බාර ගන්න වෙන මල්ෂ තරපතට තවත් ලකුණක්. ඉතින් චාන්ස් සුබසිංහ තරඟ ආරම්භයේ සිටම ඔහු එතරම් කලබලයක් දක්වුවේ නැහැ. ඉතින් මොකද ඔහුගේ රෝල් එක තමයි සෙමෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් කඩුල්ල අනෙක් අන්තෙන් ආරක්ෂා කරගනිමින් පන්දුවට පහර දෙමින් ඔහු තමාගේ වගකීම නිසි ආකාරයෙන් නිෂ්ඨ කරා. එවර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව දියන්නේ 4 සීමාව වෙත
නවත්වා ගැනීමට හැකි වේවිද? තාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් හතරේ සීමාව අසලදී තර්ඩ් මෑන් කලාපේ. කෙසේ වෙතත් පහසුවෙන්ම ලකුණු 3ක් සඳහා පැතිමාරු කරගන්නවා චාන් සුබසිංහ. ඔහු ලකුණු 95යි. තවත් ලකුණු 5යි තමාගේ ශතකය වාර්තා කිරීමට තිබෙන්නේ. කෙමෙන් ඔහු තමාගේ ශතකය වෙත ලංවන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 233 මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. එම පහරේ නවතත් පිටින්නට පිටතින් යොමු කරන්නේ තරම් දක කැවීමක් අපට දැක ගැනීමට හැකිවන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු රකින්නන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු රැකීමේ නිරත වන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. නැවතත් සූදානම් තරුෂ දිල්ෂාන්. හොඳ පන්දුවක්. එවර පන්දුව දියන්නේ ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට එක ලකුණයි. දෙවන ලකුණ ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රයත්නයක් දරුවා. නමුත් අවස්ථාවක් නැහැ. මාංශ තරපති ලකුණු පන්දු 56ක් තුලදී තමයි ඔහු ලකුණු 82ක් මේ යුනිට් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. චහන් සුබසිංහ අපි කලිනුත් මතක් කරා පන්දු 196ක් තුලදී ඔහු මේ වන විට ලකුණු 95ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 5ක් පිටිපසින් ඔහුගේ ශතකය වාර්තා කිරීමට අපි බලමු ඔහු ශතකයක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වේවිද කියා. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මෙම පන්දුව අවසන් වීමට ලකුණු 65ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මේ වන විටත් තරපති මෙම තරගය තුළදී 4 පහරවල් 8ක් සහ 6 පහරවල් 2ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ඔහුගේ දක්වන්නේ පන්දු 56ක් තුළදී ලකුණු 82ක් වශයෙන් ඉතාමත් වේගෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය තමයි ඔහුගෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ. ඉතාමත් අනගිස්සහයක් ලබා දෙනවා චාන්ස් සුබසිංහට මල්ච තරපති ලකුණු සංඛ්‍යාව වෙනංවා ගැනීමට. මේ වන විට උන් දෙදෙනාගේ පස්වන කඩුල සඳහා සමතතාවයේ ලකුණු 125ක්. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 65ක් ඉදිරියෙන්. එවර ඉදිරි පාදයේ ආරක්ෂාකාරී පාරක් ලකුණක් නැහැ. අනුව නිමව දකිනවා 61 වන පන්දුවාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු 234යි කඩලු 4යි. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස් අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. තිබෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. Big match fun prima කොත්තුමි තියනකම්. ඉතින් මාර්තු මාසය කියන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද පාසල් දෙකටම ඉතාමත් සුවිශේෂී මාසයක් දකුණු ලක ප්‍රධාන පාසල් දෙකක ආදරවන්තයන් සටන කියනකොට ඉතින් බොහෝ දෙනා දන්නවා. ඉතින් මාර්තු මාසයේ පළවෙනිදා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු දර්ජය එසවීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේමයි මාර්තු මාසයේ දෙවනිදා රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු දර්ජය එසවීම සිද්ධ වෙනවා. ඉන් අනතුරුව විද්‍යාල දෙකෙම රථවාහන පෙළපාලින් අනතුරු ආදරවන්තයන් සටන සුවද විවාදය පාසල් දෙකෙම පැවතුණු. ඉතින් මාර්තු මාසය රිච්මන්ඩ් මහින්ද විදුහල් දෙකටම ඉතාමත් සුවිශේෂී මාසයක් විතර අපට කියන්නට පුළුවන්. මල්ෂ තරපති තාමත් දක්ෂ පහරක් නැවතත් ලකුණු 6ක් වාර්තා කරනවා. ඔහු පිට 6 පහරවල් ප්‍රස් කරමින් මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. චාන් සුබසිංහට අනෙකාන්තයේ තිබෙන පීඩනය නිදහස් කරමින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 88යි. එම ඓතිහාසික අවස්ථාවට තවත් පන්දු කිහිපයක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මල්ෂ තරපතිට සහ චාන් සුබසිංහට හැකියාව ලැබෙවිද ශතක වාර්තා කිරීමට? මෙතෙක් රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරග ඉතිහාසයේ කිසිදු ඉනිමක ශතක දෙකක් වාර්තා වී නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මල්ෂ තරපතිගේ නායකත්වයෙන් යුතු මෙම ක්‍රීඩා කරන මෙම 119 වන ආදරවන්තින්ගේ සටනේ ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙවිද එම වාර්තාව බිඳ හෙළීමට? අපි බලමු. මල්ෂ තරපති පන්දු 57කින් ලකුණු 88ක් ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් 20 ඉනිමකට සමානයි. 6 පහරවල් 3ක් සහ 4 පහරවල් 8ක් සමගින් පන්දුවට පහර දීමේ වේගය දක්වන්නේ 154.4ක් ලෙසයි. කෙසේ වෙතත් ජලපානය සඳහා තරගය මදක නතර කරනවා. අපි බලමු. චාන් සුබසිංහ තවත් ලකුණු 5ක් පිටපස්සෙන් සිටින්නේ තමා ශතකයට.
ලකුණු 240යි කඩලු 4යි පන්දු අර 61යි පන්දු එකක් අවසානයේ සෙනුක දන්ගමුගේ පළමු පන්දුවටම දවන්ත 6 පහරක් එල්ල කළා මල්ෂ තරුපති. විශේෂයෙන්ම සුලක්ෂී පහර තමයි මල්ෂ තරුපතිගේ මෙම තරගයේ මෙම ඉනිමේදී ප්‍රියතම පහරුනේ දඟපන්දු යවන්නන්ට හැරිව නැවතත් සූදානම් සෙනුක දන්ගමුව. අර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දු ඇදියන්නේ ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට. එක් ලකුණයි යනවා මල්ෂ තරුපති ලකුණු 89යි පන්දු 58කදී මෙන්න චාන් සුබසිංහට විවෘතයි තරගය. ලකුණු 95 රැඳී සිටින්නේ ඔහු පන්දු 197කට මුහුණ දෙමින් ඉතාමත් විශිෂ්ට අගනා ඉනිමක්. බලමු ඔහුට හැකියාව ලැබෙවිද? රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආදරවන්තින්ගේ සටනක ශතකයක් වාර්තා කරන 12 වන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වීමට. මේ වනින්ටත් දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයත් යම්කිසි වේගාත්මක ලකුණු සංඛ්‍යාවට පැමිණ සිටින දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය සටහන් වන්නේ ලකුණු 3.9ක් වශයෙන්. මේ වනින්ටත් පන්දු 61යි පන්දු දෙකක් තුළදී ලකුණු 241යි කඩලු 4ක් වශයෙන් සටහන් වන්නේ රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිම යනු සෙනුක් දංගමුව සූදානම් නැවතත් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. මෙන්න චිහාන් සුබසිංහ පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. සෙනුක් දන්ගමුව පන්දු 10 පන්දු 3ක් යොමු කර තිබෙනවා. ඔහු ලකුණු 41ක් ලබා දී කඩුලක් විදහෙලීමට සමත් වුණා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ මොහොතේ තමත් සාර්ථක අඩියක තමයි සිටින්නේ. පළමු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමෙන් නෙවර පහරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඩේ පොයින්ට් කලාපයට ඇදී යනුව තවත් එක් ලකුණක් චාන් සුබසිංහගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවට ලකුණු 96යි පන්දු 199කදී නැවතත් මල්ෂ තරුපති ස්ට්‍රයික් අන්තේ ඔහු ලකුණු 89ක් ලබාගෙන ඔහුටත් තව ලකුණු 11ක් පමණයි ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ ශතකය වාර්තා කිරීමට. තවත් සුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගෙන මම හිතන ආකාරයට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සැලසුම විය යුත්තේ මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනියම සඳහා ආරාධනා කිරීම. එවිට යම් කිසි තරඟකාරීත්වයක් අපට බලා ගන්න පුළුවන් ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ. එවර හොඳ පන්දුවක්. කෙටි පන්දුවක් යොමු කරේ හරවා පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරා. නමුත් පන්දුව පිටේ ඇතුළු අග්‍රයේ වැඩි නැවතත් පාදයේ වැඩි ඇදී ගියේ තර්ඩ්මෑන් කලාපයට. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීම අවස්ථාවක් නැහැ. අපේ පෙරදිත් සඳහන් කළා මේ තමයි සැලැස්ම කියලා. මොකද සිහත් රාමනායක සහ චාන් සුබසිංහ හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා අද දවසේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට කඩලු 3ක් බිඳ වැටි තිබුණු මොහොතක ලකුණු 66කට. ඉන් පසුව තමයි මල්ෂ තරුපති පිටියට පිවිසෙන්නේ. අපි ආරම්භයේදීම කිව්වා මල්ෂ තරුපතිගේ සැලැස්ම වේගෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් ඔහු පිටියට පැවෙනි විගසම දිනුර කළුපහන නායකයා තීරණය කළේ 4 සීමාව අසල පන්දු රකින්නන් යෙදවීමට. ඉතින් එය නිවැරදි තීරණයක් විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපති නොනවතුණු මල්ෂ තරුපති මෙවන විට ලකුණු 89ක් රැස් කළා පන්දු 60කදී. ඒත් සමගින් නිමාව දකිනවා 62 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 242යි කඩලු 4කට. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Kiri atara supiri rasa. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකාගාරය ඔබට දිස්වන්නේ තමත් විශාල එවර පාරක් කැල්ල කරනවා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැති මාරුවක් අවස්ථාවක් නැහැ දුවද්දී දවා ගැනීමට හසු කර ගැනීමට. මේ වනිට චිහාන් සුබසිංහ ලකුණු 3ක් පිටපසින් තමාගේ ශතකය වාර්තා කිරීමට ඔහු පන්දු මේ වන විට පන්දු 200කට මුහුණ දී තිබෙනවා. ලකුණු 97ක ලබා ගන්න යනුව මල්ෂ තරුපති සූදානම්. පන්දු 60ක් තුළදී ලකුණු 89ක් මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙනවා. යනුව මල්ෂ තරුපති නැවතත් සූදානම්.
තර්ෂ දිල්ෂාන් ගාලුකොටු පවුරාන්තයේ සිට මෙවැනි විටත් යම් කිසි ස්ථානගත කිරීමේ වෙනසක් සිදු වී තිබෙනවා. යාරති හේස් සීමාවට එපිටින් ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙකුම ස්ථානගත කර තිබෙනවා. මෙවැනි විටත් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම් නායක දිනුර කළුපහන ඒ අනුව මහේෂ් තරුපතිට ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කර තිබීමේ ආකාරය තමයි අපට පෙනී යන්නේ. නැවතත් සූදානම් තර්ෂ දිල්ෂාන්. තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් යොදවනවා නැවතත් මල්ෂ තරුපතිට එරෙහිව. සූදානම් තරුෂ දිල්ෂාන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් එවර පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යන්නේ ලොං ඔන් කලාපයට. එක් ලකුණයි මල්ෂ තරුපති. ලකුණු 90 සීමාවට පිවිසෙනවා. ඔහු මෙම තරග වාරයේදීත් මෙම 2024 වර්ෂයේ තරග වාරයේදී ඔහු රැස් කළ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වනුයේ ලකුණු 75. කෙසේ වෙතත් මෙම තරගයේදී ඔහු එම ලකුණත් පසු කර යාමට සමත් වුණා. පන්දු 61කදී ලකුණු 90ක් වේගවත් ඉනිමක් 20 ඉනිමකට සමානයි. ඔහුට තවත් ලකුණු 10ක් පමණයි ලබා ගැනීමට තිබෙන්නේ. තම ශතකයේ වාර්තා කිරීමට වෙන්න චාන් සුබසිංහ ප්‍රතිකරණ අන්තයේ රැඳී සිටින්නේ. පන්දු 200කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 97ක්. එවර දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. පන්දු යවන්නාම දිව ගොස් පන්දුව නතර කරගන්නවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. චාන් සුබසිංහ ලකුණු 97 රැඳී සිටින්නේ. තරුෂ දිල්ෂාන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක් කෙසේ වෙතත් මේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 75ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා සම්පූර්ණයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයටයි මේ වන විට තරගයේ වාසිය තිබෙන්නේ. වරකට පහරක් කැල්ල කරනවා ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. ලකුණු 98යි චහන් සුබසිංහ. එමෙන්නයි ලකුණු 5ක් පිටිපස්සෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 250 සීමාව ළඟා වීමට මේ වන විටත් පන්දු වාර 62ක් යොමු කර තිබෙන්නේ. අනුව මේ වනිට ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමේ ලකුණු 245ක් වශයෙන් කඩලු 4කට නැවතත් මහේෂ් තරුපති සූදානම්. පළමු දිනේදී තරගය දෙපිළටම දෝරණය වුණා. නමුත් අද දවසේදී තරගය සම්පූර්ණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ පාලනයට නතු කර තිබෙන ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. අද දවසේ කඩුල්ලක් පමණයි දැවී ගියේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ. ලකුණු 178ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. අද දවස්වලදී එක් කඩුල්ලක් පමණක් බිඳ වැටීමෙන් කෙසේ වෙතත් ඉතාමත් දක්ෂ පිටිහරබයක් මෙම පිටිකරුවන් තිදෙනා සියත් රාමනායක මල්ෂ තරුපති සහ චාන් සුබසිංහ එවර මදක් ඉදිරියට පැන ස්වීප් පහරක් ආකාරයෙන් පහරක් එල්ල කරේ. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඉහළින් පන්දු ඇදී ගියේ. කෙසේ වෙතත් හානියක් නැහැ. එක් ලකුණක් මල්ෂ තරුපතිගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාවට. ඔහු ලකුණු 91යි පන්දු 63කදී. අනුව නිමාව දකිනවා 63 වන පන්දු වාරයේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 246යි කඩලු 4යි. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්න ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම ජිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. Heels Crest Naimiri sausages, the bite that bites back. ලකුණු 137ක්. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ප්‍රේක්ෂකාගාරය පිරිතිරි ගොස් තිබෙන ආකාරය දකින්නේ චාන් සුබසිංහගේම ශතකය බලාපොරොත්තුවෙන් සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින් පුන බලා සිටින්නේ රිච්මන්ඩ් ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ. තමත් සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් මල්ෂ තරුපති ප්‍රතිකරණාන්තයේ රැඳී සිටින්නේ ලකුණු 91ක් ලබාගෙන. එවරකට පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දු ඇදී යන්නේ පොයින්ට් කලාපයට තවත් එක් ලකුණක්. නිසක වශයෙන්ම මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා විශාල පන්දු සංඛ්‍යාවකට මුහුණ දුන්නා. තමත් බොහෝ විට වෙහස මහන්සි වී තමයි මෙම උෂ්ණත්වයත් සමග තමත් අපහසුවෙන් වෙන්න ඕන ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් සෙමෙන් එක් ලකුණ බගින් තමයි රැස් කරන්නේ. අපි දැක්කා මල්ෂ තරුපති පෙර පන්දු වාරවලදී වේගෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට උත්සාහ කළා. ස්ලොක් ස්වීප් පහරවල් එල්ල කරමින් 6 පහරවල් 4 පහරවල් එල්ල කරමින්. නමුත් දැන් මල්ෂ තරුපති සෙමෙන් තමාගේ ශතකය කරා ළඟා වෙන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. යනවා චහන් සුබසිංහ ලකුණු 2ක් පිටපසින් තමාගේ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට අපි බලමු තරගය. චහන් සුබසිංහ ශතකයක් ලබා ගනිමු. දෙක යනුව සෙනුක් දංගමුව සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට. චහන් සුබසිංහ මේ වනිට ලකුණු 98ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 202ක් තුලදී. ලකුණු 2ක් පිටුපසින් ඔහුගේ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට.
බලමු ඔහුට හැකි වේවිද කියලා මෙම් පන්දුවේදී තමාගේ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. එවර පාරක් එල්ල කරනවා පන්දුවේදී යන්නේ ඩීප් පොයින්ට් කලාපයට යනුව ලකුණු 99යි චාන් සුබසිංහ. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඔහුට අවශ්‍ය තමාගේ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. එම ඓතිහාසික අවස්ථාවට උරුමකම් කීමට චාන් සුබසිංහට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායම ලකුණු 248යි. තවත් ලකුණු දෙකක් පිටුපසින් ලකුණු 250 සීමාවට ළඟා වීමට. මාල්ෂ තරුපති නැවතත් පිටිකරන අන්තේ සෙනුක දන්ගමුව වමතින් දඟ පන්දු යන ක්‍රීඩකයා පන්දු යවන්නේ රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන්. පන්දු රැකීමේ යම් වෙනසක් සිදු කරන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. මාල්ෂ තරුපතිට එරෙහිව ලොං ඔන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක්, ඒ වගේමයි ඩීප් මිඩ් විකට්, ඒ වගේමයි ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් සහ ඩීප් ලොං ඔෆ් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. ඩීප් පොයින්ට් කලාපයේ හතරේ සීමා වසර ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නන් 5 දෙනෙකු යොදවා තිබෙනවා. ඔව් ඒ වර ආසන්න අවස්ථාවක්. ඉහළින් පන්දු ඇදීගේ කෙටි පන්දුවට පහරක් එල්ල කළා. හරි ආකාරයෙන් පිත්තේ පන්දුව ගැටුනේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඉහළ අග්‍රේ තමයි පන්දුව වැදුනේ. පන්දු රකින පන්දු යවන්න උත්සාහයක් දරුවා පන්දුව රැක ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් මෙන්න අවස්ථාව චාන් සුබසිංහට ලකුණු 99යි. පන්දු 203කදී චාන් සුබසිංහ ප්‍රතිකරණ අන්තේ. අපි බලමු මෙම පන්දුවේදී ඔහුට තමාගේ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙවිද කියා. සිරිසෙන හෙට්ටිගේ ක්‍රීඩකයාගෙන් ආරම්භ වුණු එම ශතක රැස් කිරීම චාන් සුබසිංහ අද මේ අවස්ථාවට පැමිණ තිබෙන්නේ 17 වන ශතකය බලාපොරොත්තු වෙන රිච්මන්ඩ් මහින්ද ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වෙන්න පන්දුව සෙනුක දන්ගමුව සූදානම්. සියලුම ප්‍රේක්ෂකයන් උද්‍යෝගයෙන් බලා සිටින්නේ චාන් සුබසිංහ තමාගේ ශතකය කරා යනතුරුයි. මෙන්න පන්දුවමට දිවෙනවා රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් සෙනුක දන්ගමුව. පාරක් එල්ල කරනවා ඇත් සමගින් තමාගේ ශතකය කරා පියමන් කරනවා චාන් සුබසිංහ. ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් තරඟ පිටිය වෙත ඇදීන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. 17 වන ක්‍රීඩකයා රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ සටන් ඉතිහාසයේ ශතකයක් වාර්තා කළ චාන් සුබසිංහ පන්දු 204කදී ලකුණු 100ක් හතරේ පහරවල් 5ක් සමගින් ඉතාමත් විශිෂ්ට පිතිහරබයක් ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස පැමිණ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ලකුණු පුරව ශක්තිමත් කරමින් තමාගේ ශතකය කරා පියමන් කරන අයුරු එලෙසින් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඉතාමත් විශිෂ්ට ප්‍රතිහාරයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙක් ශතකයක් වාර්තා කරපු 12 වන අවස්ථාවයි මෙලෙසින් සන්ටුවන් වන්නේ චාන් සුබසිංහ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තගේ සටන් ඉතිහාසයේ රන් අකුරෙන් නාමය ලියා ගන්නට සමත් වෙනවා. අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව මෙන්න ඔහුගේ සමරුම ශතකයක් සමගින් චාන් සුබසිංහ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සිටි ප්‍රේක්ෂකයන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් ක්‍රීඩාංගණය වෙත පැමිණියා චාන් සුබසිංහට සුබ පැතීම සඳහා මෙන මල්ෂ තරුපතිත් ඔහුගේ සුබ පැතුම් එක්කලා නායකයා වශයෙන් අනිවාර්යෙන් තමාගේ සතුට පළ කළ යුතුයි. කෙසේ වෙතත් පස්වන විකටුව සඳහා ලකුණු 141ක සමතතාවයක් එවැගේම සිහිපත් කර යුතුයි. මල්ෂ තරුපතිත් ලකුණු 100 සීමාවට ආසන්නයේ සිටින අපි බලමු. එක් ශතකයක් වාර්තා වුණා. දෙවන ශතකයක් වාර්තා කළොත් එය වාර්තාවක් බවට පත් වුණා. එක ඉනිමක ශතක දෙකක් වාර්තා කළ ප්‍රථම කණ්ඩායම ලෙස ප්‍රථම ක්‍රීඩකයින් දෙදෙනා ලෙසින් මෙන්න මල්ෂ තරුපති. එවර පාරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඇදී යන්නේ පොයින්ට් කලාපේ හරහා හතරේ සීමාව අස්සලදී රැගෙන බාර කරන විට එක් ලකුණයි ලකුණු දෙකක් කරා පෙතිකර නියුකලය දිව යනවා. මල්ෂ තරුපතිගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 95යි. ඔහු තවත් ලකුණු 5ක් පිටපසින් තම ශතකය වාර්තා කිරීමට පන්දු 66කදී තමයි ඔහු එම ලකුණු 95 ලබාගෙන තිබෙන්නේ. චාන් සුබසිංහ අනෙක් අන්තයෙන් 7-7 පන්දුවට පහර දෙන අතරවාරයේ මල්ෂ තරුපති තමාගේ ඉනිම ගොඩනගා ගන්නවා. මෙන්න නැවතත් සෙනුක දෙන්ගමුව අවසන් පන්දුවෙන් පන්දුවාරේ වර කැටි පන්දුවක් යොමු කරන්නේ එක් ලකුණක් කරා පහරක් එල්ල කරමින් පැතිමාරු කර ගන්නවා. ඒත් සමගින් නිමාව දකින්නවා 64 වන පන්දුවාරේ ලකුණු 253යි කඩලු 4යි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. Hey, have you heard about Z? Z. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us.
Absolutely brilliant knock there from the opener for Richmond College. And Marsha Tarupati is on 96 on the strike. Here's to Marsha Tarupati. Goes down to the long off region. Just a single. Panu Jayasekar is with me. Yeah, no, quite an exciting atmosphere around the Galle International Cricket Stadium. The first century of the 119 Lovers Quarrel by Chand Subasinghe. As you can see now, there's kind of an injury for one of the Mahindian fielders. Absolutely beautiful. Gold hair and body wash එක. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Heels crest and I made a sausage. The bite that bites back. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න Anchor drinking yogurt. As we are just about to resume here, Tarusha Dilshan is bowling from the goal fort end. This has been an absolute beautiful performance from these two players as well as Richmond College in general, getting the score to 254 as we see a Mahindian player go out the field because of a slight injury, it seems like. Hopefully he hasn't done much damage to himself. The umpire signals leg byes. Chand Subasinghe got to a magnificent 100. He played his role magnificently for his team. When his team was not in deep trouble, but they were in a bit of trouble. And he was just like a solid rock. 200 bowls for his 100.
Just a magnificent inning, and it's been the flip side from the skipper Malcha Tarupati, who's been on the attack just about from the word go, just about when he got to the pitch. Again, a quick single here from Marsha Tarupati. Coming back for the second. Quick run. Moves to 99. Marsha Tarupati. What an absolute performer he is. Just a single needed to get for his century. The skipper of Richmond College. Absolute dominant performance by him as well. That time, there it is. It's 100 for Malcha Tarupati. It's the fastest 100 in the Lovers Quarrel. Malcha Tarupati, you beauty. 100 of 70 deliveries. The captain stands up when the team need him the most, and it's taken Richmond right towards the edge of victory. Malcha Tarupati, take a bow. Absolute dominant performance there. Marsha Tarupati, 100 of 70 deliveries. That's the record at the Lovers Quarrel. And as you can see, the celebration. Beautiful performance from Marsha Tarupati. He knew from the moment that he hit that ball. Absolutely beautiful scenes here. There's the moment. Malcha Tarupati, has he turned the match around for Richmond? After the lunch break, he was just going berserk. He was hitting sixes all over the ground. Now both players are on 100. It's the first time that's happened too. Two players hitting hundreds in the same innings. Records tumbling for the Richmond side. The Richmond crowd is really up and about. They want their team to go to victory. Absolutely. A lot of records being broken here at the 119. Richmond behind the Lovers Quarrel. Fastest century, and now two centurymen in the same innings. Dominant performance here by the Richmond side, leading up from the front, the captain as well as the opener Jehan Subasinghe. Again, a huge swing and a miss. There's no more staying around for these batters. They're going to go for these runs. They're going to get, I reckon, to 150 and maybe tell the Mahindians, you come out, we'll have a ball at you when the sun starts to set. Well, I believe it is out. It has given out by the umpires, and Jehan Subasinghe seems to be walking. There wasn't much excitement by the players. Was it an underage to the keeper? We don't quite know. It's either an underage or a hit wicket. Nonetheless, a brilliant performance by Jehan Subasinghe. 100 of 205 deliveries. Here's a look at the replay. And that is stumped. Yeah, good piece of wicket keeping by the Mahindian keeper. His concentration not lapsing after that celebration by the two batters at the crease. Jehan Subasinghe goes after a magnificent 100. He's put Richmond in a very strong position. Richmond now 258 for 5. As we can see, the Mahindians in all sorts, thinking about what they're going to do next. The next couple of overs, all their bowlers has been very expensive because Marsha Tarupati and Jehan Subasinghe have hit them all around the park. It was such an
Amazing moment. Here it is again. Malcha Tarupati getting to his maiden 100 in the Lovers Quarrel. What a moment that was. Oh, what a feeling. Malcha Tarupati, the captain, got to 100 in style. Just 70 balls. That's just amazing. The fastest 100 in a Lovers Quarrel. Yes, totally. It was like a T20 match when he was playing. 8 fours and 1 6, I believe. 3 sixes. So, absolute dominant performance there, Malcha Tarupati. He was batting like it was a T20 almost. He did all around the park. And with 1 6 even went out the ground. Immense power coming in from the skipper of Richmond College, Malcha Tarupati. Yeah, he was probably given permission to break through the shackles by his coach, probably, because he's the kind of player who really likes to attack, even if he's bowling or batting, doesn't matter. I think his coach and the dressing room would have said, just stay calm till lunch and then let's go hard. Absolutely, that must have been the mindset of these two players that was on the crease. But now Sharan Abhishek, the vice captain for Richmond College, comes out to the middle alongside his captain, Malcha Tarupati. And that marks the end of the 65th over. Richmond College are 258 for the loss of 5 wickets. Heels crest and I made a sausage. The bite that bites back. Hey, have you heard about Z? ZZ. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the Digital Youth Account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Richmond College leads by 89 runs. Believe the plan is to get a couple of more runs here before they would eventually declare Richmond College. But Malcha Tarupati, what a star he is. Got selected for the Under-19 Cricket World Cup as well, was vice captain there. The skipper puts himself on, Dinra Kalupahana. Can he break this partnership? He's good mates with Malcha Tarupati. Can he break his heart right now? Again, a huge shot, but straight to the man. Of course, the two skippers played together in the Under-19 World Cup for Sri Lanka. Dinra Kalupahana played it really, really well. He was super consistent with his batting and his bowling, as was Malcha Tarupati. Of course, the two colleges haven't been shy of producing superb talents for national cricket. Dinra Kalupahana captain in this Mahindian side. Needs now to think of a way to actually break this partnership that is building right now, or get the big fish, Malcha Tarupati. Yeah, right now it's about containment for the Mahinda captain. Hey, have you heard about Z? ZZ. We KYC. It's really crisp and probably resembles something like a road. So Malcha Tarupati and the other batters can really go for their runs. But on the flip side, the Mahindians shouldn't worry that much because the pitch isn't going to turn within an hour. It's still going to be a good pitch. Top edge over the keeper.
And does it run away for 4? Yes, it does. It was a good bounce from Dinura Kalupahana. We can see signs of bounce as well as we saw on the first day. You can see it continues through the second day. Master Tarupati just have a go at that one. And fortunate for him, it was a top edge. And over the keeper and all the way it goes for a boundary. And a huge shot tried to go over that infield. Ends up with a top edge. But 4 nonetheless for Richmond College and Master Tarupati. As we can see, a jam-packed crowd here on the Richmond 10. This time goes all the way. 6 more. Master Tarupati is hitting boundaries for fun. Into the body, and there's nothing the bowlers or the fielders can do. He's hitting it all over the park. It's Master Tarupati. Power on display from the Richmond captain. Master Tarupati, absolute beauty that one. All the way it goes for another maximum. That is his 4th 6 of this innings. What a beautiful knock he is playing. Shimmies down the wicket and right in the slot for the captain, the Richmond captain, to put it over the head of mid-wicket. Dinura Kalupahana, the skipper of the Mahindians, has gone for 12 runs in this over and 2 balls remaining. Where does he go? Dinura Kalupahana, where can he bowl to Master Tarupati? Is it a wide yorker? Is it a bouncer? But it's not. It goes all the way once again, but straight to the man. Right into the hands of the fielder at long off. The innings ends for Master Tarupati. What an innings it has been. Is it the declaration? Yes, it is. Richmond College have declared at 270 for 5. With a lead of 101. Absolute beautiful performance here from both Richmondites. Just takes the outside portion of his bat, and a safe catch taken by the fielder at long off. A very, very good innings from Master Tarupati. Respect given from the opposition side as well. It has been a spectacular innings from the Richmond captain. He's gone for 111 of just 74. And Richmond College, most importantly, Richmond College lead by 101 runs. Absolute domination from Richmond College batsman Shehan Subasinghe leading from the front, and Master Tarupati coming in at the end and smashing 6s and 4s all around the park. With that declaration, now Mahinda College needs to come in and bat. Just under an hour or so to go before tea. The Mahinda fans, I'm saying right now, the Mahinda fans shouldn't be very worried because the pitch is still very good to bat on. There's the wicket of Master Tarupati, the 6th wicket for Richmond. He knew it straight away, Master Tarupati. So the pitch still is a very good one for batting. On day 1 there was a bit of green on the pitch, but it was probably predictable that within the next day the pitch will flatten out and become really suitable for the batters. So the toss was really important. The execution right now, up to now, from the Richmond College has been very, very good. Exactly, Desat. 270, a mountain of runs, and only losing 6 wickets. We saw Richmondites take a slow start. Hit 66 off 25 overs, and the bulk of the runs has been hit in about 40 overs or so. Yeah, I reckon even less. After Master Tarupati came to the crease, the game just changed, the innings just changed its tempo. Maybe they were waiting for their captain to come out and change the dynamic of the game. There's a look at the scorecard. Only 2 significant numbers. Shehan Subasinghe, what a century it was, off 206 deliveries.
stumped in the end. A very good stumping by Hari Nachinta. And then there's the captain, Malcha Tarupati, 111 of 74. What an innings from the captain. He probably single-handedly lifted his team up and took them to a competitive and strong score of 270. And a supporting act, a very good one at that, from Chehan Subasinghe when the team was in a bit of trouble. He stepped up and took the innings to where it is now. Exactly, 16 fours and 5 sixes. All sixes coming in from Marsha Tarupati. No, four sixes coming in from Marsha Tarupati, and the other 6 came from Tamindra Pradeep early on. So absolute domination from the Richmond batters here at the Galle International Cricket Stadium in the 119th Richmond Mahinda Lovers Quarrel. First innings of Richmond College, 270 for 6. You see how important that innings from Chehan Subasinghe was, because all the other batters didn't get to a good start. There's a look at the bowling card. Dinura Kalupahana picked up 2 wickets, but he was a bit expensive in his 8.5 overs, 53 runs conceded. And then there was Tarusha, who took 3 wickets for 68. He was probably the standout bowler in the first half of the game. And Senuk Dangamwa took 1 wicket for 49. As you can see, after the fall of the 4th wicket, the 5th wicket came, and over 150 runs, I believe, was scored during that. So 140 or so partnership in there between Chehan Subasinghe and Marsha Tarupati.
A very good afternoon to everyone once again. You're joining live for the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel once again. So now Richmond College has a 270 runs for the loss of 6 wickets, and they have declared. So the Mahinda College are now coming into bat for their second innings. Sharon Abhishek bowling from the city end. Still an arrow, so they're left for tea. Less than an hour, I believe. So what might the Mahindians do here? Would they go to be aggressive, or would they now be a little more on edge? We don't know what will happen. Cricket is a very unpredictable game. That time goes down the leg side. Sharon Abhishek. But the best way for my Indians to go here is to first of all check how the wicket is behaving and then go for some shots. And a quick single here for the Mahinda College. Beautiful to watch there from the Mahindians out there in the middle. With that marks the end of the first over. Mahinda College 1 for none after the first over. Kavish Indura being brought into the attack for Richmond College from the 410 was very successful in the first innings as well. Kavish Indura has almost the exact bowling action as Mahesh Dikshan, it seems. Kavish Indura got a lot of wickets in his first class career as well, especially this season. He's a very unorthodox sort of a bowler, and a big one for Richmond College. But currently Mahinda College should really try to see through to T and then go from there. Tarush Dilshan on the opposite end, which is non-striker's end. Dinra Kalpana and Tarush Dilshan coming in to open the batting for Mahinda College. Again, quick two runs here scored by the two players on the crease. Dinra Kalpana came at 1 down, I believe, in the first innings. Came 2 down actually. Now the captain deciding to coming in to open innings for Mahinda College.
As you can see, the new ball, a shining new red ball has been brought for the second innings. And very aggressive field set for Dinuno Kalupana, who's on strike. The Mahindian captain, slip and short leg. You can see Chauhan Subasinghe, who's at the back, keeping for the Richmond College. Dominant performance by him of 100 runs being scored. Again, great bowling here from Richmond Heights, not giving any room for the Mahindians. With that, the over number 2 comes to an end. Richmond scoreboard, Mahindian scoreboard is 3 runs with the loss of no wickets. Sharon Abhishek now coming in from the city end. Again, a quick singer here for the Mahindians. This is good for Mahinda College, getting those much needed singles and doubles at this stage. Because if they don't get it now, then when will they get them? So it is very important for the Mahinda College batsmen to get as many runs as possible before tea, to at least get some sort of a score. But it should be appreciated for the Mahinda College what they are doing right now, not giving their wicket and playing the ball beautifully, waiting until the ball comes to the bat and playing it rather than going for some radical shots. So good thinking by the Mahindians at this stage. Again, a quick single towards the man. Sinet Sishan, very unfortunate player today, was hit wicket in the first innings of the Richmond batting innings. But the man behind keeping today was the best day of his life, 100 runs. And now that marks the end of the third over. Mahinda College are 4 for none.
There has been a quick change in the bowling as well, it seems like, from the forward end. We don't know who the bowler is as far. I believe it is Marsha Tarupati, the captain. Yes, it's the skipper, Marsha Tarupati, been brought into the attack. Absolute beautiful performance by him with the bat, and let's see if we can dominate with the ball as well. Again, a short deliveries to start things off, and Mahinda batsman sweeps it to the player. Now Tarusha Dilshan is on strike as a slip and a short leg in place as well, and all the fielders seems to be inside the circle except for a few. Again, a short delivery, smash it, and it goes all the way for the first boundary for Mahinda College, being scored by Tarusha Dilshan of Marsha Tarupati. That was poor bowling from Marsha Tarupati. Back of a length, and the Mahindian batsman smashes it to the boundary. As we mentioned before as well, the leg spinner, sometimes because of his fast section, he loses the control of the ball, but once he gets used to it, you know he can produce absolute beauty of deliveries. Again, a touch shot once again, the same sort of shot, but there's a fielder there to cut that ball from going to the boundary. So you see the crowd. Today, the Marsha Tarupati and the Chehan Subasinghe, both players have played well. And also, the Marsha Tarupati scored 100 runs, as well as the Chehan Subasinghe scored 100 runs. So, beautiful run score. And also, today is very good innings played by the both players, Marsha Tarupati and Chehan Subasinghe. I think about this is very good pressure to the Mahinda players. And also, the first innings, Richmond Dites won. So, it is very important. I think about it is very, very good mark for the Richmond Dites. Yes, so an absolute brilliant performance from the Richmond Dites in their first innings. Now Mahinda College coming in to bat and creating a pressure, a couple of runs here from the Marsha Tarupati over. Again, another single. There has been a couple of runs scored in the Marsha Tarupati over. Yeah, look, we want to say about the Marsha Tarupati. He is a very good player, and also first inning he got the 2 wickets, and also scored the 100 runs. So very, very beautiful innings. And also today, I think about the Marsha Tarupati as a captain. He did his responsibilities good. Yes, another totally single run. So I think about the Richmond Dites and also the Mahindians. The both spectators are coming to the International Cricket Stadium. So it's the over is up. With that marks the end of the over. Mahinda College are 12 for none. Gold Wild. Unleash the wild in you. Currently, Mahinda College are 12 for 9, I believe. The total is
The two players on the crease is Dinuka Kalupahana and Tarusha Dilshan. Another bowling change here for Richmond College. I believe it's Sihat Ramanayaka being brought into the attack from the pavilion end. Sudhi Malshatarupati, the captain, invite to the Sihat Ramanayaka, the fast bowler of the Richmond College. And also the first innings, the Sihat Ramanayaka took, I think, 2 wickets. As the fast bowler, Sihat Ramanayaka did his responsibility good. And also today, the Galle International Cricket Stadium, when we talk about the pitch, it is very, very good. And also it's give the lots of benefits to the seamers. I think about the Sihat Ramanayaka is a very good bowler as a Richmond died. So when we talk about the Sihat Ramanayaka in this season, he took 16 wickets in 30 matches, as well as he scored 156 runs in this season, 13 matches. And also the first inning, the Sihat Ramanayaka gave the full of good support for the Chehan Subasinghe to build up the first inning. Exactly. Sadila, what a beautiful play he is. Sihat Ramanayaka, seamer, and he took the first wicket off the Mahindian first innings as well. So in this pitch, as you said, Sadila, there is something for the fast bowlers as well. So here's Sihat Ramanayaka to Dinuka Kalupahana. A dot ball to start. So the slip and also extra cover, point. The fielders are set up. Sihat Ramanayaka is a very important seamer for the Richmond. The second inning, I think, very Mahindians has highly pressure. Exactly, Sadler again, dot delivery to start things off. Couple of dots. As you see, the Mahindians have scored 15 runs in 4.2 overs. Run rate is 3.5, so a little bit aggressive batting from the Mahindians can be seen here. Mahindian second innings, Dinuka Kalupahana and Tarusha Dilshan on strike. Sihat Ramanayaka coming in once again. Shim is down the wicket just a little bit. So great performance here from the Mahindians as well, giving the pressure back to Richmondites. Richmondites not getting any wickets as of now. This is the fifth over that they are bowling currently. So Ashtar has gone with the spin, and now Seam has been introduced to the match. So the key for Mahinda College here would be to absolutely be not giving, not give any wickets, not give any unnecessary wickets. Here's Sihat Ramanayaka again. Good delivery, that one. Straight in the arc, and the batsman defends it. Yeah, it's probably noticeable that there's not as much swing as there was on the morning of day one for Sihat Ramanayaka. He bowled superbly well in that first innings, took 2 wickets. Absolutely, Sihat Ramanayaka. Speaking about him, he has been brilliant in the first innings as well. Took 2 wickets for 19 runs. Beautiful
over there from Siat Ramanayaka and Maiden to start things off for him. Mahinda College are 15 for none after 5. Hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න beat එක remake කරන්නට වෙන්න හදවත බාවලා යන්න ගින්නර fashion කරන්න fun තුරන්න කොතුමි kick එක වෙන්න prima කොතුමි fun තමයි cheer up කරමු හදවතින් prima කොතුමි big match fun prima කොතුමි තියනකම් Heels Crest and I made a sausages, the bite that bites back. Kavish Induara now. I believe it's Kavish Induara bowling from the fourth end. Yes, it is Kavish Induara. So now the second inning, Mahindian scored the 15 runs. So the run rate is 3. Beautiful delivery once again by Kavish Induara. Just misses the outside edge of the bat. And also there is a special thing that Dinra Kalupahana came to the as an opening batsman. So in the first inning when we talk about the Dinra Kalupahana is not coming as an opening batsman. Again, beautiful delivery. Will it go all the way for the band? No. Beautiful work there from the Richmond Dites. As you said, Sadila Dinra Kalupahana opting to open the batting here for the second innings for Mahinda College. Radical decision, but let's hope it turns out for the best. So I think the Mahindians captain Dinra Kalupahana has lots of experiences because he did in the under 19 cricket World Cup as the member of Sri Lanka. So Dinra Kalupahana is a fully experienced player in the Mahindian side. So now is Mahindian second innings 17. Dinra Kalupahana and the Tarusha Dilshan, the both players continues this inning, and also I think the Mahindians can score some good runs in the second innings. The run rate is 3.1. The bowler is the Kavish Induara, the Richmond Died. In the first inning, the Kavish Induara took the 2 wickets, as the Kavish Induara is a very good spin bowler in the Richmond side. When we talk about the Kavish Induara, he's a very, very excellent bowler in the Richmond side. In this season, Kavish Induara took 14 wickets one day, and also the 18 wickets in the 2-day matches. So the first inning, the Kavish Induara, Marsha Tharupati and the Sharon Abhishek, all the spinners gave the full of support for the first inning for the Richmond players. So now the score is 17 over the 6th over. So 17 for none. Gold hair and body wash shaker. Heels Crest and I made a sausages, the bite that bites back. He's gonna pop it around in the bar. That nigga be sicker than a bar. Sick so udin at the bar. Hot and spicy cup is in a bar. Prima kotumi, fanatamai. The two players on the crease for Mahinda College, Dinra Kalupahana and Tarusha Dilshan. Beautiful performance from them in the first innings as well. I believe Dinra Kalupahana scored 38 wickets
another time the bowling attack goes to the Sihat Ramanayake. So the Richmond player. It's a very good ball. The Sihat Ramanayake, as a seamer, he gave the full of support for the first innings. Very, very good bowling, and also he has very good actions. So I think about Sihat Ramanayake. He is a very important player for the Richmond side. Now his score is 17. The run rate is 2.7. When we talk about the first inning, the Richmond side, Malsha Tarupati and the Chehan Subasinghe, the both players scored 100 runs. Again, it's a very, very beautiful shot. It goes to the boundary line, and also the Mahindian second innings, the first boundary I think about. Yes, Adila, that was absolute beautiful delivery. And put away by Dinuka Kalupana. Just a slight flick, beautiful bit of time in there from the Mahindian skipper, Dinuka Kalupana. Flicks it and it goes all the way to the boundary. Beautiful bit of batting there. Dinuka Kalupana has the skill of batting at these tough situations, especially in the Under-19 World Cup as well. We've seen Mahinda College 21 for none after 6.5 overs. A brilliant 100 from the Richmond skipper Malsha Tarupati. It reminds us of that brilliant innings that AK Tyrone played in 2014. After 45 years, Richmond won for the first time. And reminding of 2014, it was the year of the inception of Richmond Live, and I've got a very special guest with me right now, a founding member of Richmond Live, Manra De Silva. Welcome, Manra. Hi, Tisat. So first of all, right now our crew has 90 members in it, Richmond Live. We're very happy to say, but when you started in 2014, you had 15 or so. How Yes. do you look at So how it started? back in 2014, actually, when we first started, I used to do big match duties in 2013. So and I came to the other wing on my left hand side. So there was Udara and Dilanka and everybody doing an online web app or something. We didn't have a webcast back in the day. So we said in 2014 we'll start doing a webcast. We had a really limited budget. And we had to bring down Dialog because we didn't have that technical expertise. So in 2014 we had barely 15 members of crew, but we trained under Dialog. And they taught us the systems and everything, how to camera and do all that. We trained under them. I used to be in that fine scaffolding on top of that, and all the camera places in top of that and everything. So from I remember we winning the cup by AK Tyrone under the captaincy of AK Tyrone. So that was a really special moment for the crew of Richmond Live and to the whole community of Richmond, and it was a special memory, and I was privileged to witness that from my own eyes and from the camera lens as well. That was a really special moment. Yeah, that probably would have been a very exciting situation. It was after 45 years that Richmond won. How was that feeling as a Richmond Live, not in Richmond Live, I mean? So I witnessed the loss of 2008 with my own eyes too. So
it was brewing inside the whole community and everybody, and there was just really heated environment back in the day, because with the Mahinda team and Richmond team going head to head against each other, because they were so well competing teams, both were in equal form, so it was really competitive. The heat was way bigger than this, because we knew something was going to happen that day. So that was a next level experience, I would say. Yeah, so coming back to Richmond Live, so there's been so much improvement throughout the 10 years, and you've been part of it, you've been a massive part of it. How do you see that improvement inside Richmond Live? So, until like 2017 and 18, we were really struggling financially, because this is not cheap. This doesn't come cheap. We need to spend at least over 1 million rupees to get this up in the air and feed all the crew members, bring them all the food, water, drinks and everything, keep them hydrated, give them their t-shirts and everything. This is really expensive. This is not cheap. So we were financially struggling like until 2000. I remember when Mr. Sampath Veragoda was our principal, sir came to the ground, and he knew that we were really struggling financially, and he handed over around 20,000 rupees to my hand. Okay, Manura making ඔයාලගේ වියදම් පුළුවන් තරම pay කරන්න, මේක තමයි මේ මගේ අතින් දීලා මට කරන්න පුළුවන් maximum, something like that. So we were really financially struggling back in the day. But now with the donors from all around the globe, our Richmond community, the UAE, Australia, USA, Canada, Japan, New Zealand, and everybody coming together, and now we are starting to find all these sponsors, and they are sponsoring us because of the quality of our telecast and everything. So now we are financially stable, not profit generating per se, generating bit, but we are handing that over to the OBA or the school. But now we are financially stable. Now our product is stable. Now we have to innovate and improvise. That is the only thing that we have to do at the moment. Yeah, so one other thing I have to say is throughout the whole crew, most of them are school students. That's one of the regulations, or one of the things you had to have school students doing all the work. So how do you feel about looking at how school students are doing stuff that you used to do back 10 years ago? So there's two sides, So there are people who were part of Richmond Live. They didn't become engineers, or they didn't become lawyers or doctor, all these high-class professions, but they found their path in this multimedia, online and all the software engineering field by their own, because they did Richmond Live. So I know tons of people doing this marketing related activities, video production related jobs, because they were part of Richmond Live. We no everyone cannot be engineer or lawyer, doctor, whatever, but they have to have a separate career path. So I think Richmond Live is a great place to get that experience, exposure. As you are aware, we are fully functioning as a company. We don't have seniors, juniors, and everybody. We are just part of a team. That is the most important. But the team members they know their job very well, and they know what to do in the field and off the field, and they are proud of it, and they are doing their job exceptionally. There's nothing more I could have asked for. So it's like self-sustaining ecosystem more or less now. So that is a really great experience to have after watching from a distance. As you may have seen, I didn't do much this year, because this is going to be the last day that I'm going to wear this t-shirt. So I think now you guys are ready. Whole Richmond Live is ready to take over the media industry. So yes, it probably would have been like a baby to you. Like you see it growing up, Richmond Live. You see it at the start. It was not as strong as it was right now. So finally, is there anyone you'd like to thank for how we did in the 10 years throughout Richmond Live? So there are a lot of people that I need to thank, but there won't be much time. But from the start, back in 2014, I want to give a special appreciation to Tilakasiri sir, who was a MIC of IT Society of Richmond College, and he believed in us. He supported us in every way, and even right now our all boys from all around the world, so which are supporting, and all our sponsors I want to thank, and I want to thank this team. So they are incredible. They are built different,
there is no problem that they cannot solve. They solve problem every day and they achieve their goal. Right now, we have a competitor, but we are exceeding these competitors' remarks and everything, views and all that. So there's no question that we are doing really good. The quality is good. So I just want to thank everybody who is amazing, who are amazing part of this great team. So you guys are doing really good job. Thank you very much, and I salute you. That was Manra De Silva, one of the founding members of Richmond Live. Thank you very much, Manra. Thank you, Tisat. So at the moment, Mahinda College are 26 for none after 8.3 overs. The Mahindian captain is going to be pivotal in this second innings for Mahinda College. Dinura Kalupahana. He couldn't really get his... It wasn't like he didn't get his innings going, but he was out LVW in the first innings by the bowling of Malsha Tarupati. So, yeah, he'd try and stay at the crease as long as possible. I'm not sure what the plan is. Oh, is that a missed chance? Off the glove, there was just a bit of spin off the surface, hit the glove, and was it just short of that fielder at slip? That's the end of the 9th over. It's 26 for none. There's a look at the replay. Oh, genuine nick. Still not sure what exactly happened there. May have fallen short of that fielder at first slip. Just bounced in front of the batter like he didn't expect. The outside half of the bat and just fell short of the fielder. Oh, that's... oh, my goodness me. That was very, very close to the bat. Dinura Kalupahana living a bit dangerously. That one going straight on from Kavi Shaindura. Of course, he has a very quick arm action. The ball skids through. We'll get a single, this Mahindian skipper. Of course, Kavi Shaindura has an action that probably resembles that of Mahesh Tikshana, the Sri Lankan player, Sri Lankan national player. I'm not sure he has all the variation, and I'm not sure he has learned all the tricks, but he's really moving forward. It's a real weapon to have this kind of bowler, because normally in the Lovers Quarrel, what you expect the batter's come back for two. As I was saying, that what the school teams right here in goal, or maybe even across Sri Lanka, in the goal pitch, you're obviously most of the time going to get a lot of spin. So normally the kind of spinners that Sri Lanka produces for these test matches, even 2 days or 3 days, are probably going to be those kind of Luby spinners like Ranganahe Ratkain. It's a good piece of fielding. So yeah, to have Kavi Shaindura, who has that kind of action, he runs up, he has a real genuine run up to the crease. He really runs up and delivers. I'm not sure he delivers the carom ball, but a ball or two does skid on off the wicket when he is bowling. A slight stop in play at the moment. Slight drinks break. Mahinda College still 74 runs behind the Richmond first total. If you're tuning in right now, Mahinda College were bowled out in the first innings for 169, and Richmond in reply got a 270 for 5, 100 for Malsha Tarupati of 70 deliveries.
he got to 100 off 70 deliveries, and 100 also for Chehan Subasinghe. That's the first time two players have hit hundreds in the same innings. Records tumbled in the first innings, and in reply in the second innings, Mahinda College right now 29 for none. Of course, their best batter, Dinura Kalupahana, their best batter and probably best bowler, Dinura Kalupahana, is out there. He's taken the responsibility. He's taken his team on his shoulders. He said to his team, I'm going to take responsibility. I'm going to see us through this match. That's the kind of captaincy that you expect from any kind of skipper of any kind of team. The pitch is still a good batting wicket, so the Mahindians haven't been tentative. They've been, I think, they've been clever enough to hit those singles because the field is up. Richmond players are searching for those wickets. They have been picking the gaps and getting those singles and couples into the gaps. The Richmond captain going for a super attacking field at the moment, but I reckon if the attack came from the Mahindians, the field settings and the mindset will change. After 10 overs, it's 29 for none. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. It was such an incredible session of cricket, especially for the Richmond side. Dual hundreds, dual centurions for Richmond. The crowd was really up. The crowd has built up probably to its maximum capacity for the Richmond and Mahindian sides. There's bands going on, people are having fun, the cricket's going on, the cricketers are having fun, and we're set for incredible action in the third session of the day. Stay tuned with Richmond Live.
prosím vás. Můj syn je teď v nemocnici. Zavezete mě do Čech, prosím vás. Podle ošetřujícího lékaře byl váš syn fyzicky napaden. Paní Zivčenková, jestli je něco, co byste mi chtěla říct, tak mi to řekněte teď. You happen to know who he is, do you? Welcome to the RIPD. I got this. We have to trust each other. Yes or no? His accusers are two of the most powerful forces in the world. What are you waiting for? I'm jumping out a window! It's up to us, so let's go be heroes. Eat your heart out. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball the set. Marcus Smith must be for the away goal. This time, go Scotland. Footwork from Durham and the winner. This is astonishing. That is a ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බංග්ලාදේශ තරග සංචාරය 2024 උද්ඝෝෂ කර T20 තරග 3ක් එක්දින තරග 3ක් සහ ටෙස්ට් තරග 2ක් මාර්තු 4 වනදා සිට අප්‍රේල් 3 වෙනිදා දක්වා Dialog ටෙලිවිෂන් ThePapare TV ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න. ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින්. Dialog ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. Watch the Emirates FA Cup. Wolverhampton Wanderers versus Coventry City. Saturday 16th March 5:45 p.m. Live on Sony Sports Network. Watch the Emirates FA Cup. Manchester City versus Newcastle United. Saturday 16th March 11 p.m. Live on Sony Sports Network. another super rugby season.
එවර දැඩි ඉල්ලීමක්. නමුත් වෙනසුරු නිහඬයි. මන්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 30යි කිසිවෙකුත් නොදැවි. පන්දු වාර 10 පන්දු 3ක් අවසානයේ නායක දිනුර කළුපහන සමගින් ආරම්භක පිතිකරු තරුෂ දිල්ෂාන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින මේ පුනරූපණ දර්ශනය පෙර පන්දුවේ පාවරණයේ වදින්නේ තරමක් පායින්න දෙසට නැඹුරුවයි පන්දුව. ඒ අවස්ථාවේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දුව ඇදී යනවා. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පැතිමාරුව. මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවැනි නිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 30යි. මේ වෙන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු 30යි. පන්දු වාර 10යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී එවර ඉතාමත් හොඳ අලංකාරවත් පහර ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුව. ඉතින් අද දවසේදී මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් දෙවැනි නිමේ ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙසට දිනුර කළුපහන පැමිණියා. නමුත් ඊයේ දිනේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම නිමේදී දිනුර කළුපහන ආරම්භක පිතිකරුවා වශයෙන් පැමිණියේ නැහැ. ඉතින් අද එයත් සුවිශේෂී කාරණාවක් විදිහට අපට දැකීමට පුළුවන්. නැවතත් සූදානම් ශිරෝන් අභිෂේක් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට එවර ස්විප් පහර සාර්ථකයි. එක් ලකුණක් සඳහා තමයි පැතිමාරු වන්නේ. ඉතින් නිමාව සනිටුහන් වනවා දහවන පන්දුවර ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 31යි. එකදු කඩුල්ලක් නොදැබේ. මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු 6කට ලකුණු 2.9ක දර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ලකුණු රැස් කරා ලකුණු 100 ඉක්මවා රැස් කළා මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා 100 පළමු වෙනීමට. දැන් මහින්ද විද්‍යාලය හඹා යන්නන්ගේ ලකුණු 32ක් මේ වෙනකොට රැස් කරගෙන තිබුණා. තියෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ කිසිදු කඩොල්ලක් නොදැවී ඒ තාමත් හොඳ තත්ත්වයක් ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් බැලුවොත්. කවිශේදුවර හමුවේ සිලිපොයින් ක්‍රීඩකයෙක් ලෙග් ස්ලිප් සහ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් රඳවා පෙර පන්දුවේදී සිලිපොයින් රැඳී සිටි ක්‍රීඩකයාට පන්දුව ඇගෙහි දැවටෙනවා. කෙසේ නමුත් ලකුණක් සඳහා ඉඩහසර වෙන්වන්නේ නැහැ. කවිශේදුවර ගැන මතක් කරද්දී අපිට ප්‍රථම ඉනිමේදී ඔහු දග පන්දු යැවීමෙන් ඉතාමත් විශිෂ්ට කාර්යභාරයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කරා. කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ප්‍රථම නිම ලකුණු 101ක පරතරයක් තබාගෙන තමයි ඔවුන් මහින්ද විද්‍යාලයට දෙවනි නිම ආරම්භ කරන්න ලබා දුන්නේ. ඉතින් පළවෙනි මේ ජයග්‍රහණය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යොමු වනවා. එවර පන්දුව නිදැල්ලේ හැරීමක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා කවිශේදුවර ශිරෝන් අභිෂේක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් රඳවා තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය උත්සාහ කළ යුතුයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු ඉක්මනින් දවා ගැනීමට තරගයේ ජයග්‍රහණයක් ලැබීමට අවශ්‍ය නම්. එසේත් නොමැතිනම් මෙම 119 වන ආදරවන්තයන්ගේ මහා ක්‍රිකට් සංග්‍රාමයත් තීරණයකින් තොරව අවසන් වේවි. ලකුණු සමවන්න ජය පෙරදුමෙන් තොරව නිමවට පත් වේවි. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඉක්මනින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු දවා ගැනීම සිදු නොකළහොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් සිදු කළ යුත්තේ ඉක්මනින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩුල් ලබාගෙන වේගයෙන් ලකුණු රැස් කිරීම. ලකුණු 101කට වඩා අඩුවෙන් මහින්ද විද්‍යාලය සියලු ක්‍රීඩකයන් දවා ගැනීමට සමත් වුණොත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් එක් ඉනිමකින් සහ ලකුණු කිහිපයකින් ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව ලැබේවි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. සූදානම් නැවතත් කොටුපොරවන්තයේ සිට පන්දු යොමු කරන්න. පන්දු යොමු කරන ක්‍රීඩකයා කවිශේදුවර. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. මේ වෙලාවේ වේගවත් පිතිකරණයකට මහින්දයන් සූදානම් නැහැ. නිම අවසනට වන්නේ 12 වන පන්දුවාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 33යි. ශාරෝන් අභිෂේක් මීළඟ පන්දුවාරය යොමු කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා.
ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන්නේ ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් හතරේ සීමාවට ඇදී යනවා. ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පුවරුවට. තාමත් හොඳ පහරක් තරුෂ දිල්ෂාන්ගෙන්. ලොංග් ඔෆ් කලාපෙන් ලකුණු 4ක් සමාවන්න දිනුර කළු පහනගේ පිටේ නෙලවන්නේ ලකුණු. එම ලකුණු 4 මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුර ලකුණු 37ක් දක්වා ඉහළ නගිනවා මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. ත්‍රිපාදයට පැමිණෙල්ල කරන්නේ ලොංග් ඔෆ් කලාපයේ ඔස්සේ හතරේ සීමාව වෙත පන්දු ඇදී යන්නේ. වර සාර්ථකයි නායක දිනුර කළු පහන. වරත් ඉදිරි පාදයට පැමිණ පාරක් කෙල කරන්නේ නමුත් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැගෙන බාර කරන විට ලකුණක් සඳහා පමණයි ප්‍රතිමාරු කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. පන්දුවාරේ පන්දු දෙකක් අවසන්. වර ආරක්ෂාකාරී පහර පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දු ඇදී යද්දී එක් ලකුණක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන්. චනුත් ඔබට මොකද හිතෙන්නේ අද තරගයේ අපිට තීරණයක් ලැබෙවිද එසේත් නොමැති නම් මෙම තරගයත් පසුගිය තරග මෙන් ජය පෙරදුමෙන් තොරව අවසන් වේවිද? ඔව් මං හිතන්නේ ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු 270ක් රැස් කරනවා. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා ලකුණු 101ක් ඉදිරියෙන් තමයි මහින්ද විද්‍යාලය දෙවනි ඉඳම ආරම්භ කරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ඉඳන් කොහොම වුණත් මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය හරි දෙයක් කළේ මොකද ඔවුන්ට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණා මහින්ද විද්‍යාලයට වඩා වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවකින් ඉදිරියට පැමිණෙන්න. ඉතින් මර්ෂ තරුපති සහ චයන් සුබසිංහ දෙදෙනාම අවසන් පන්දුවර කිහිපයේදී ඉතා වේගෙන් ලකුණු රැස් කර ඇතින් පසුව ඔවුන් ඉනිමත් හිටුවල මහින්ද විද්‍යාලයට කණ්ඩායමට දෙවනි ඉනිම සඳහා ආරාධනා කර ඇතින් තවමත් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කිසිදු කඩුල්ලක් දැවී ගියේ නැහැ. මම හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය පිතිකරුවනේ තමත් හොඳ ඉවසීමකින් සහ අපිට දකින්න පුළුවන් පන්දුවර 12යි පන්දු 5ක් අවසානයේ ලකුණු 40ක් රැස් කර තිබෙනවා. ඉතින් දල ලකුණු වේගයත් හොඳින් පවත්වාගෙන යනවා. වුන් 7 පන්දුවට පහර දෙන බවකුත් පෙනෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පන්දු වාරයකට ලකුණු 3.1ක දල ලකුණු වේගයක් පවත්වාගෙන තමයි යන්නේ. ඉතින් පන්දුවර 13ක් අවසන් ලකුණු 40යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවී මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිම. Introducing Sri Lanka's biggest Google TV collection from Singa. Endless entertainment is now at your fingertips with many more options to explore. Millions of shows, movies and games, plus all your favorite streaming apps in one place. තමයිනිමට වඩා ඒ වර පහරක් කැල්ල කරනවා ස්කා කට් පහරක් කැල්ල කරන්නේ පන්දුව ඩීප් පොයින්ට් කලාපේ හරහා හතරේ සීමාවට ඇදී යනවා. ඒ වර දිනුර කඩු පහනටයි එමල් හතරේ පහර කවිෂ ඉන්දුවරට එරෙහිව නව පන්දුවාරයේදී ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම හතරේ පහරක් රැස් කරන්නේ දිනුර කළු පහන. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි. මෙන්න පුනරූපන දර්ශන පසු පාදයට ගොස් අපිට තවමත් දකින්න බෑ. ඒතරම් හොඳ දඟ කැවීමක් මෙම පන්දුවේ වර කිසිදු අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව නතර කර ගැනීමට. පහසුවෙන්ම හතරේ සීමාව වෙත පන්දුව ළඟා වෙනවා. ඉක්මනින් කඩොළු දවා ගැනීමට අවශ්‍ය නිසා මම හිතන්නේ චනුත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් කඩොළු දවා ගැනීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ. ඉතින් එලෙස කඩොළු දවා ගැනීම අරමුණින් දිගටම පන්දු යොමු කිරීම නිසා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. සමහර අවස්ථාවලදී පහරවල් වලට යොමු වීමට. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් උත්සාහ කළ යුතුයි. පීඩනය එල්ල කිරීමට දල ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයත් තරමක ඉහළ මට්ටමක තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ මේ වන විට. ඉතින් මේ වේගය අඩු කරමින් පීඩනය පිතිකරුවන් වෙතට එල්ල කළොත් හැකියාව ලැබේවි. ඉක්මනින් කඩළු දවා ගැනීමට ලකුණු 57ක් පිටුපසින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා තවමත් මහින්ද විද්‍යාලය පන්දුවර 13යි පන්දු 3ක් අවසානයේ ලකුණු 44යි ලකුණු පෝරුව. අතරම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කිසිදු පීඩනකින් තොරව තමයි ප්‍රථම ඉනිමේ තම ඉනිම දියත් කළේ. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට තමයි දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල වී තිබුණේ. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාම ඉතාමත්
හොඳින් පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් තාමත් නුවණැතිව ක්‍රීඩා කරන විලාසයක් පෙන්눔 කරනවා. මොකද ඔවුන් එම පීඩනය මනාව කළමනාකරණය කරගමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්ට හොඳින් මුහුණ දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඇත්තෙන්ම මෙවැනි අවස්ථාවක කවිෂ මං හිතන්නේ ඕනෑම පිටිකරුවෙක්ට විශේෂයෙන්ම නායකයා තමයි ආරම්භක පිටිකරුවා වශයෙන් පිටියට පිවිසී තින්. ඔහුට දැඩි පීඩනයක් තිබෙනවා තම කණ්ඩායමේ වගකීම ඔහුගේ කර මත තමයි තිබෙන්නේ. ලකුණු 101ක් පිටුපස්සෙන් සිටින්නේ. වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙසට තරගය බදක් නැඹුරු වෙලා තිබෙතින් තරගයුන්ගෙන් ගිලිහෙන අවස්ථාව වැඩි. නමුත් මේ මොහොතේ ඔහු සහ තරුෂ් දිල්ෂාන් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක සමතාවක් පිටුවා තිබෙන්නේ. ලකුණු 45ක අර්ධ ශතක සමතාවකට තවත් ලකුණු 5ක් පමණයි අවශ්‍ය. නැවතත් සූදානම් කවිෂ ඉඳුවර එවර පාරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව ඇදී යන්නේ යාරසියේ සීමාවේදී නතර කරගන්නවා. පන්දුව ඩීප් කව කලාපයට ඇදී ගියේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් පමණයි එක් ලකුණකින් සෑහීමකට පත්වීමට සිදු වුණා. අනුව 14 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ලකුණු 46යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. Heels crest Naimiris sausages, the bite that bites back. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන් වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය Chilito biscuits. Hey, have you heard about Z? Z. We KYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking. පහරක් එල්ල කරනවා ස්ලොක් ස්වීප් පහරක්. ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපය හරහා ඇදියන්නේ හතරේ සීමාව වෙත. එම හතරේ පහර තරුෂ දිල්ෂාන්ටයි. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ ඉදිරියට මොනවා වේද කියලා. ශරණ අභිෂේක් පන්දු යවන්නේ. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට සිදු වෙනවා ඉක්මනින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩුළු ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට ජයග්‍රහණය කරා යාමට. මොකද මෙම තරගය පුරාවටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පැත්තට ධනාත්මකව තමයි ඔවුන්ගේ සියලුම දේවල් ක්‍රියාත්මක වුණේ. මොකද ආරම්භයේදීම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉන්පසුව එවර උඩ පන්දුවක් නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කර පරුවෙන් පන්දු යවනවායින් පසුව මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ප්‍රථම ඉනිම ලකුණු 169කට සීමා කරනවා. ඔවුන් සිතූ පරිදිම ලකුණු 200කට අඩුවෙන් කෙසේ හෝ ඔවුන්ගේ ලකුණු පූර්ව තබා ගැනීමට සමත් වනායින් පසුව කඩළු තුනක් බිඳ වැටුණත් සියත් රාමනායක ඒ වගේමයි චාන් සුබසිංහ ඉන් පසුව මාර්ෂ තරුපති නායකයා ඔවුන් තිදෙනාම ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 270ක් වැනි විශාල ලකුණු පූර්වක් කරා ගෙන යනවා. ඉතින් මෙම තරගයේ පුරාවටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙසට තමයි තරගය හැරී පැවතුනේ. නමුත් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා සහ තරුෂ දිල්ෂාන් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා එම පීඩනය මනාව කළමනාකරණය කර ගනිමින් තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය පෙනී යනවා. ඉතින් එය තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. එය තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ක්‍රීඩකින්ගේ හැඟීම් ගැන තියෙන්නේ. මොකද ඔවුන්ට හැම වෙලාවෙම පීඩනයක් තිබෙනවා. තමාගේ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යාමට නම් ජයග්‍රහණය පරාජයෙන් මුදවා ගැනීමට නම් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන්ට අනිවාර්යයෙන් විශාල වගකීමක් තියෙනවා. වරදුවද්දි දවා ගැනීමට අවස්ථාවක්. ප්‍රබල ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා විනිසුරුවරයාගෙන්. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. කඩළු රකින්න එක්වරම කඩොල්ල බිඳ දැමුවා. ඩයිව් කිරීමක් කරමින් ප්‍රතිකරුවා සීමාවයට පිවිසෙන්නේ. පන්දු යවන්නාම ගොස් දිවගොස් පන්දුව නැවත බාර කරා. නමුත් විනිසුරුවරයා සටහන් කරන්නේ නොදැවී යමක් ලෙසයි. හොඳ උත්සාහයක් එවර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය කඩළු පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. නමුත් එවන විටක් සීමාවයට පැමිණ තිබුණා මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවා. ඉතින් දුවද්දී දවා ගැනීමකට තිබු අවස්ථාවයි එලෙසින් ගිලී යන්නේ. ඉතින් චනුත් දිනුර කළු පාන මේ වන විට කඩුල්ලේ ස්ථාවර වී සිටින්නේ. පන්දු 48කින් ලකුණු 28ක් ලබාගෙන. ඉතින් අපිට මතක ඇති මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේ ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ නායකයා මාල්ෂ තරුපති. ඉතින් මාල්ෂ තරුපති මේ අවස්ථාවේදී මේ ඔබට පෙනෙන්නේ මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය පෙර පන්දුවේ දුවද්දී දවා ගැනීමට ලකුණු අවස්ථාව. මා සිතන්නේ පිටකරුවා සීමාවයට පැමිණියා කඩුල්ල බිඳ හැරීමට පෙර. එවරත් ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා පැතිමාරුවක්. හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. කෙසේ වෙතත් කඩොල්ල වෙත හරි ආකාරව පන්දු යොමු කිරීමට සමත් වන්නේ නැහැ. අනුව තවත් එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පූර්වට. අනුව 15 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 51යි කිසිවෙකු නොදවි.
I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. සිදු කරනවා යුරි කොත්තිගොඩ කැදවනවා පන්දු යොමු කිරීම සඳහා ගාලු කොටපවරාන්තයේ සිට වමතින් දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔහුත් මාල්ෂ තරුපති සමග වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමක් ක්‍රීඩා කරා කෙසේ වෙතත් යුරි කොත්තිගොඩ පෙර ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙදී තමයි යොදාගත්තේ. ඔහුව මුල් පන්දු වාර කිහිපෙදී යොදා ගැනීමට මාල්ෂ තරුපති නායකයා තීරණය කළේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ මොහොතේ ඉක්මන් කඩළු අවශ්‍ය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට එවර පන්දු ඇදී යනවා හතරේ සීමාවට ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපය හරහා කෙසේ වෙතත් ලොං ලෙග් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ඉක්මනින් පැමිණ පන්දුව යොමු කරන විට එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. පිටිකරණ යුගලයේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් ලෙග් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. ඉතින් ලෙගලි ක්‍රීඩකයෙක් යොදවා තිබෙන්නේ. ඉතින් එවර එම පන්දුව මං හිතන්නේ පිටිකරුවාගේ පායින්න දෙසින් යොමු කළේ ඒ විතු ඉස්සලස්ම යූරි කොත්තිගොඩගේ. මොකද බැරි වෙලාවත් ලෙගලි ක්‍රීඩකයාට උඩ පන්දුවක් ලෙසින් පන්දුව ඇදී යාමට හැකි. මොකද මෙහෙ මොතේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සෑම ප්‍රයත්නයක් වදරනවා දිරුණ කළුපහන සහ තරුෂ දිලිෂාන්ගේ මෙම අර්ධ ශතක සමතාව බෙදහැලීමට. නැවතත් සූදානම් යූරි කොත්තිගොඩ ගාලු කොට පවරාන්තයේ සිට හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නැවත රැගෙන බාර කරනවා. මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනය. පන්දුව රකින්න ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් ඉදිරියට දී ගියේ. කෙසේ වෙතත් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව නැවත රැගෙන බාර කරා. යූරි කොත්තිගොඩ පන්දු යවන්නේ පන්දු යැවීමේ යම්කිසි වෙනසක් සිදු කිරීමට මාල්ෂ තරුපති තීරණය කරන්නට. ඒ අවස්ථාවේදීත් කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දුව ඇදී යන්නේ හතරේ සීමාව වෙත. දෙවර ලකුණ සඳහා පැතිමාරු කරගනිද්දී පන්දුව හතරේ සීමාවෙන් එපිටට ගමන් කොට අවසන් ලකුණු 4ක් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ලකුණු පුවරුවට. මස්තන්නේ පිටිකරුවාගේ පිට අසලින් පන්දු ඇදී ගියේ මදක් සීමායි රසලමයි පන්දුව පතිත වුණේ. තින් කඩළු රකින්න ක්‍රීඩකයාට ඒ හරියාකාරව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. පන්දුව ලොං ස්ටොප් කරා අපේ හරහා හතරේ සීමාවට ඇදී යන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු පුවරුව ලකුණු 57ක් ලෙස ඉහළ නගිනවා. පන්දුව 15යි පන්දු 3ක් අවසානයේ තවත් ලකුණු 44ක් පිටවසෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ඇතෙන්ම මෙන්න හතරේ පාරේ පුනරූපණ දර්ශනය. තමත් අවාසනාවන්ත විදියට යූරි කොත්තිගොඩගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේදීම අමතර ලකුණු 4ක් හිමිවන්නේ. කෙසේ වෙතත් නැවතත් පාරක් කැල්ල කරමින් ලොං ඔන් කලාපයට පන්දුව ස්ථානගත කරන්නේ තවත් එක් ලකුණයි. අපි විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕන කවිෂ අද දවසේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේදී විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක්ම සිදු වුණායි. තමයි වසර 119ක ක්‍රිකට් ආදරවන්තින්ගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට එක් ඉනිමකදී ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් ශතක වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. මාල්ෂ තරුපති සහ චාන් සුබසිංහ කණ්ඩායමේ නැංගුරම් දෙක බවට පත් වුණු ක්‍රීඩකයා චාන් සුබසිංහෙන් පසුව මාල්ෂ තරුපති ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණෙනවා. හතරවන කඩුල්ල බිඳ වැටීමත් සමගම ඉන් පසුව ඔහු වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් තමාගේ ශතකය කරා ගමන් කරනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙන් මෙවන විට ශතක 13ක් වාර්තාව තිබෙනවා. රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටන් ඉතිහාසයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් පමණයි ශතක වාර්තා කිරීමට සමත් වී තිබෙන්නේ. ඉතමත් විශේෂ අවස්ථාවක් විශේෂයෙන්ම මාල්ෂ තරුපති සහ චාන් සුබසිංහ අතරේම පස්වන කඩුල්ලට ගොඩනැගුණු සමතතාවයේ ලකුණු 149ක්. එයාරින් නිමාව දකිනවා 16 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 59යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංග ශාඛාව වෙත එන්න.
fun prima කොත්තුමි තියනකම්. ග්‍රහණයට නම් අපි දන්නවා මහින්ද විද්‍යාලය පිටිකරන බලෑනිය ප්‍රථම ඉනිමේදී යම්කිසි අසාර්ථකත්වයක් පෙන්නුවත් ඔවුන්ට ප්‍රමේශ මදුවාශන විශේෂයෙන්ම 118 වන ආදරවන්තයෙක්ගේ සරණේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙස පැමිණි ක්‍රීඩකයා ඒ වගේමයි හරෙන් අචින්ත කඩුරු රකින ක්‍රීඩකයා අරෝෂ් උදයංග ඒ වගේමයි චන්දුපද සිල්වා ප්‍රථම ඉනිමේදී වැඩිම ලකුණු ලාභියා තවමත් පිටියට පැමිණියේ නැහැ. තින් දිනුල කළුපාන සහ තරුෂ දිල්ෂාන් තමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් ලකුණු 60ක සමතතාවයක් ආරම්භ කඩුල සඳහා ඇතිවෙන මේ තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමට ප්‍රථම ඉනිමේදී අවශ්‍යව තිබුණේ. නවතත් සූදානම් ශරණ අභිෂේක් එවර පහරක් එල්ල කරනවා ස්ක්‍රාකට් පහරක් එල්ල කරන්නේ පන්දුවේදී පොයින්ට් කලාපයට ඇදියන්නේ එක් ලකුණයි. ඊටමත් ඉවසීමෙන් යුතුව පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය මෙන්න රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ගුරු බවතුන් ඒ වගේම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් පිරිවරාගෙන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය ගුරු බවතුන් සියලුම දෙනා මහින්ද විද්‍යාලීය කූඩාරම කරා ගමන් කරන අයුරු ඔබට පෙනෙන්නේ වගේමයි. ඉතින් මේ සංස්කෘතික අංගයක් අපි සඳහන් කළා විශේෂයෙන්ම මාර්තු 1 වෙනිදාන් ආරම්භ වන මෙම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තින්ගේ සටනේ ඒ උණුසුමත් සමග විවිධ සංස්කෘතික අංග ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් මෙයත් එයින් එක සංස්කෘතික අංගයක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති ඇතුළු නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරුන් ඒ වගේමයි ගුරු බවතුන් සියලුම දෙනා මහින්ද විද්‍යාලීය කූඩාරම දෙසට ගමන් කරනවා. ඉතින් එය මම හිතන්නේ මෙම මහා තරගයේම එක් කොටසක්. මේ තමයි රිච්මන්ඩ් මහින්ද මහා ක්‍රිකට් තරගයේ ස්වභාවය, එහි අලංකාරය. තරගයේ ක්‍රිකට් තරගයේ පමණක් නෙවෙයි එහි අන්තර්ගතව තිබෙන්නේ බොහෝ අංග අන්තර්ගතව තිබෙනවා මෙම තරගය ඇතුළත. කෙසේ වෙතත් තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා 17 වන පන්දු වාරයේ නිමව දකීමට. මහින්ද විද්‍යාලයේ තවමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා ලකුණු 39ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. ඒවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඒ අනුව නිමාව දකිනවා තරගයේ 17 වන පන්දු වාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 62යි කිසිවෙකුත් නොදැවි. Hey, have you heard about Z? ZZ. WeKYC. Easy. Mobile banking. Crazy. Education loans and salary advances. Amazing. Introducing the digital youth account. NDBZ. NDBZ from NDB Bank. The future is banking on us. Big match fun prima කොත්තුමි තියනකම්. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කනින් බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. නමුත් ඉක්මනින් පැමිණ පන්දුව රැගෙන බාර කරනවා. ශරණ අභිෂේක්ගේ පන්දුවාරයේ 7 වන පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවටයි ලකුණු 2ක් එම පන්දුව තුළදී රැස් කර ගැනීමට සමත් වෙනවා මහින්ද විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය වෙනවා විශේෂ අවස්ථාවක්. අපි දකිනවා මේ වගේ තරඟ ක්‍රියාත්මක වෙනවා ජාත්‍යන්තර පිටියේදී. ඉතින් මෙලෙස කඩළු නොයන අවස්ථාවල අපි දකිනවා එක්කෝ හොඳ උඩ පන්දුවක් නැත්නම් දුවද්දි දැවියාමක්, හොඳ පන්දු රැකීමක් නිසා හොඳ දුවද්දි දැවියාමක්. එවැනි අවස්ථාවලදී තමයි තරඟවල හැරවුම් ලක්ෂයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තොත්, තමත් අපහසු උඩ පන්දුවක් රැකගත්තොත් සමහරවිට තරඟයේ තීරණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට අවශ්‍ය ඒ දෙයමයි. කෙසේ හෝ මෙම තරඟයේ තීරණයක් කරා යෑම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඉතාමත් අවශ්‍යව තිබෙනවා. මොකද ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රථම ඉනිම ක්‍රීඩා කළා. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව කෙසේ හෝ ඔවුන්ට අවශ්‍ය හොඳ පන්දු යැවීමක් වාර්තා කිරීම. කෙසේ වෙතත් යූරි කොත්තිගොඩ යොදවන්නට ඇත්තේ ඒ නිසාමයි. මාර්ෂ තරුප්තගේ ප්‍රථම පන්දු වාරයට ලකුණු 9ක් රැස් කරයින් පසු ඔහු පන්දු වාරයක් යොමු කරේ නැහැ.
ජෙනරල් කළුපහනගේ පෞද්ගලික ලකුණු තත්ත්වය මේ වන විට ලකුණු 35ක් පන්දු 57ක් තුලදී තරශ දේල්ෂාන් පිතිකරණාන්තේ ආරක්ෂාකාරී පහරකට යොමු වෙන්නේ යෝරි කොප්ටිකොඩ යොමු කළ පන්දුවට. Gold hair and body wash එක. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. 5 account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Heels crest and I made a sausage. The bite that bites back. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. රසී තිරෙන මික්ස් බෙරි රසයෙන් කන්න බැරි බඩගින්නට බොන්න ඇන්කර් ඩ්‍රින්කින් යෝගට්. කිරි අතර සුපිරි රස. Big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. Gold Wild. Unleash the wild in you. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Five account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Heels crest and I made a sausage. The bite that bites back. He's gonna pop in and grab the Nova. That bigger is sicker than ever. Six so udin at the Nova. Hot and spicy cup is cinema. Prima kottumi. Fantamai. Gold hair and body wash එක. එක කාලෙක ටීවී බලන මිනිසුන්ට හරි හරි කරදර වුණා. ලොකු ටීවී ස්ටෑන්ඩ් වලට පොඩි ටීවී ආවා. ටීවී අහක බලා ගත්තා. මිනිස්සු ටීවී ගැන අදහස අතහැරියා. ඉතින් මේ දැන් අරන් දෙන්නද? LED Full HD UHD Smart 32 ඉඳන් 55 මේ 65 වෙනකන් අඟල්. මේ දැන් ගන්න නම් යමු මාත් එක්ක සිංග. ඕනෑම මාදිලයක ඕනෑම ටීවී එකක් ටික ටික ගෙවන්න මේ දැන් අරගන්න. දිවෙන පුරා සිංහ ශාඛාව වෙත එන්න. කිරි අතර සුපිරි රස.
I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. Chili chili rasa tomato mix එක හිත ගස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වදින අලුත්ම මාච්චි සේවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස් ආරක්ෂාකාරී පහරක් එම පන්දුවට ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. කවිශින්දුවරගේ පන්දුවාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව ලකුණු 70යි කිසිවෙකුත් නොදැවීමේ වන විට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 31ක් පිටුපසින් රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ. පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත තවත් ලකුණු 4ක්. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුවට යනුව නිමාව දකිනවා තවත් පන්දුවාරයක්. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පෝරුව ලකුණු 74යි කිසිවෙකුත් නොදැවී. Heels crest Naimir's sausages, the bite that bites back. Cheer up කරමු අද දින ප්‍රීමා කොත්තුමි big match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම් මාලේසියා තරපති නායකයා පන්දුව රගෙන ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට පන්දුවමට සූදානම්. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් අපි දන්නවා මාලේසියා තරපති තමයි තමාගේ දෙවන පන්දුවාරයෙන්ම ප්‍රථම ඉනිමේදී නායක දිනුර කළුපහනගේ කඩුල දවාගන්නේ. කෙසේ වෙතත් අපි බලමු ඔහුට මෙම තරගයේ වෙනසක් සිදු කිරීමට හැකියාව තිබේවිද කියා. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා මේ වන විට. ලකුණු 74ක් කිසිම කඩුලක් නොදවි. එවරක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා මාලේසියා තරපතිගේ ප්‍රථම පන්දුවට. මාලේසියා තරපති උත්සාහ කළ යුතු මේ අවස්ථාවේදී මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩුලක් කෙසේ හෝ ලබා ගැනීමට ඒ ලබා ගන්න කඩුල්ල සමහර විට තරගයේ තීරණය වෙනස් කරන තරගයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය බවට පත්වන්නට පුළුවන්. ඉතින් කෙසේ වෙතත් පිටේ පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කර ඇති ස්ථානවල වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කරනවා මාලේසියා තරපති. මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක දිනුර කළුපහන වැඩුවෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු සහ ඔහුගේ ෂෝට් ලෙග් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙකු රඳවා තිබෙනවා. මාලේසියා තරපති පන්දු යොමු කරන්නේ. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ මේ පන්දුවට. මම හිතන්නේ පළමු දිනේ තරගය ආරම්භ කරනකොට අපි තනතිල්ලේ ස්වභාවය පිළිබඳව සඳහන් කරද්දී වේග පන්දු යවන්නන්ට හොඳ සහයෝගයක් දක්වුවා. ඒ නිසා තමයි සිහත් රාමනායක ප්‍රථම කඩුල්ල දවා ගන්නේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායමෙන්. කවිශ ඉන්දුවර සමගින් තමයි ඔවුන් දෙදෙනා කවිශ ඉන්දුවර සහ සිහත් රාමනායක තමයි ප්‍රථම පන්දුවාර කිහිපයම යොමු කරන්නේ. නමුත් දැන් තරගයේ තනතිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඉතින් දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කරේ වේග පන්දු දඟ පන්දු යවන්නන් සියත් රාමනායක යොමු කළේ පන්දු වරක් දෙකක් පමණයි. බලමු දඟ පන්දු යවන්නන්ට යම්කිසි සහයෝගයක් දක්වන මෙම තන තීරුවේ මාලේසියා තරපතගේ පන්දුව කෙසේ ක්‍රියාත්මක වේවිද කියහු පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකෙක් එක් අවස්ථාවල ගුග්ලි පන්දු යොමු කරනවා. තවත් එක් අවස්ථාවක ලෙග් බ්‍රේක් පන්දු යොමු කරනවා. ඉතින් එය යම් තරමක අභියෝගයක් මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරුවන්ට
මාර්ෂතරපති ප්‍රථම ඉනිමේදී කඩලු දෙකක් බිඳ කෙසේ වෙතත් මේ වන විට තරගයේ තීරණයට යම්කිසි බලපෑමක් කර තිබෙන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය පිටිකරුවන්. මොකද මහින්ද විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම ආරම්භ වෙද්දී සම්පූර්ණයෙන්ම වාගේ මුළු තරගයම හැරවී තිබුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දෙසට. නමුත් දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් කෙමෙන් මෙම තරගයේ පාලනය තමන් සතු කර ගන්නවා. තවත් ලකුණු 25ක් පිටුපසින් සිටින්නේ මහින්ද විද්‍යාලය දෙවන ඉනිම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට වඩා. දිනුර කළු පහන ලකුණු 44ක් ලබාගෙන අර්ධ ශතකයක් ආසන්නයේ සිටින්නේ පන්දු 65කදී. තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි දිනුර කළු පහනට තම අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ. අනුනිමාව දකිනවා තරගයේ 21 වන පන්දු වාරය මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 77යි කිසිවෙකුත් නොදැවි. Match fun ප්‍රීමා කොත්තුමි තියනකම්. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. කවිශින්දුවර පන්දු යවන්නේ නැවතත් රවුන්ඩ් එකකට ආකාරයෙන් කාලුකොටු පවුරාන්තයේ සිට. දැනම් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ඇත්ත වශයෙන්ම කඩලු අවශ්‍යයි. මොකද ප්‍රථම ඉනිමත් ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන් බලා සිටින්නේ කෙසේ හෝ 25 වන ජයග්‍රහණය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට ලැබෙවි යන වග මෙන්න උඩ පන්දුවක් ලැබෙන්නේ නැති යන්නේ පන්දුව අවස්ථාවක් කඩුලක් දබා ගැනීමට. නමුත් ගිලිහි යනවා පන්දුව. මදක් අපහසු උඩ පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පන්දුව වෙත දිව ගියා. කිසිම ක්‍රීඩකයෙකුට පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් හිමුනේ නැහැ. මං හිතන්නේ එය තමයි අප සඳහන් කළේම අවස්ථාව. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් පන්දු රකින්නන් අතින් එය ගිලිහි යනවා. එවර තරුෂ දිල්ෂාන් ස්ලොක් ස්වීප් පහරකට යමුනේ. කෙසේ වෙතත් පිටේ ඉහළ අග්‍රේ වැඩි පන්දුව ඉහළින් ඉහළට ඇදී ගියා. කෙසේ නමුත් දැවියාමක් සිදුවන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ වර පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් පන්දු වෙත දිව යාම තමයි ගැටලු උනේ කවිශ. මොකද ඕනෑම කඩුලක් දවා ගැනීමේදී අපි දන්නවා පිටිකරණයේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර හොඳ සංනිවේදනයක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේම තමයි උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමේදී පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් ඒ ආසන්නයේ සිටිනවා නම් ඔවුන් දෙදෙනා සඳහන් කළ යුතුයි කවුද මම පන්දුව ගන්නවද නැත්නම් ඔබ අනික් ක්‍රීඩකයා පන්දුව රැක ගන්නවාද යන වාක සඳහන් කළ යුතුයි. වර පන්දුව පහර එල්ල වෙන්නේ ඩිපෙක්ස් රකව කලාපය හරහා හතරේ සීමාව අවසන්නයේදී රැගෙන බාර කරන විට ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්මත් පත් කරගන්නවා මහින්ද විද්‍යාලය පිටිකරුවන්. ඉතින් පෙර පන්දුවේදී මං හිතන්නේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතර සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් නිසා තමයි එම උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැත්තේ. මොකද රැක ගැනීමට තිබු උඩ පන්දුවක් ලෙස සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායමට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට තිබු කඩුලක්. මොකද තරුෂ දිල්ෂාන් අනෙක් අන්තයෙන් ඉතාමත් හොඳින් දිනුර කළු පහනට සහාය වෙමින් පන්දුවට පාර දෙමින් සිටියේ. දිනුර කළු පහන මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා ලකුණු 4ක් පමණයි පිටුපසින් සිටින්නේ අර්ධ ශතකයට. මේ තිබෙන්නේ ගිලිහුණු උඩ පන්දුවේ පුනරූපන දර්ශනය. ශාරුන් අභිෂේක් සහ යූරි කොත්තිගොඩ දෙදෙනාම දිවා උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට නමුත් රැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ උඩ පන්දුව. එවරෙක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කරගන්න කවිෂ ඉදවර යොමු කළ පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුවට ලකුණු 20ක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා හරියටම පිටුපසින් සිටින්නේ දැන් මහින්ද විද්‍යාලය. ලකුණු 81යි කිසිවකුත් නොදැබී පන්දු වාර 21යි පන්දු 5ක් අවසානයේ. ඉක්මනින්ම කඩුලක් අවශ්‍ය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට තරගයේ තීරණයක් ලබා ගැනීමට නම් කවිෂ ඉදවර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කරන්නේ පාවරණය යොමු කරනවා පන්දුවට. ඉල්ලීමක් එනමුත් කඩුල්ලක් වශයෙන් නම් කරන්නේ නැහැ. විනිසුර යනුව නිමවට පත් වනවා තරගයේ 22 වන පන්දු වාරය. මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පුවරුව ලකුණු 81යි කිසිවකුත් නොදැවි. හිතන පපරේ වැදෙනවා
spicy cup isenava. Prima kottumi fun tamai. නායක මල්ෂ තරුපති නැවතත් පන්දු අතට ගන්නවා මීළඟ පන්දු ආරය යොමු කිරීමට. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී පන්දුවට එල්ල කරන්නේ. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මහින්ද විද්‍යාලයේ නායකයා දිනුර කළු පාන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. ඉදිරි පාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කරමින් කඩුව රකින්න ක්‍රීඩකයා වෙත නැවත පන්දුව රැගෙන බාර කරනවා මල්ෂ තරුපති ඉක්මනින්ම. අද දිනේ තරගයේ ආරම්භය ඒ සිටම තරගයේ වාසිය යොමු වී තිබුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙත. නමුත් මේ වන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ තමත් හොඳින් දෙවන ඉනිම සඳහා පිතිකරණයේ නිරත වෙමින් සිටින්නේ. ලකුණු 20ක් පමණයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමට වඩා පිටුපසින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාව වන විට මහින්ද විද්‍යාලය. මල්ෂ තරුපති ඒ අවස්ථාවේදී යම්කිසි සිදුවීමක් සිදු වුණා. මල්ෂ තරුපති පන්දු වාර 2යි පන්දු 4ක් යොමු කොට ලකුණු 13ක් ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා පැමිණෙනවා. එක් ලකුණක් සඳහා පමණයි පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේදී පැතිමාරු කරගන්නේ. අනුව නිමාව දකිනවා. තරගයේ 23 වන පන්දු වාරයේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 83යි කිසිවෙකුත් නොදැබී. එල් සමගින් තරගයේ විස්තර ਵਿਚාරයේ වෙනසක් ඉංග්‍රීසි බසින් විස්තර විචාරණය සඳහා මා මයික්‍රොෆෝනය බාර කරනවා අනුක් සිරිවර්ධන සහ පවන් විජේසේකර වෙතට. Heels crest and I made a sausages. The bite that bites back. A very good evening to all of you. Again, this is the second innings of the Mahindians, 83 for no loss. Still trailed by 18 runs, the Mahindians. An absolute dominant performance by Dinro Kalpana and consolidation, who's currently at the crease. The opening 82 wicket stand, first wicket stand of 83. Dinro Kalpana, the skipper of Mahinda College, 48 runs off 72 deliveries and consolidation as well, who's on strike currently 33 off 69. Yeah, good evening everyone. As you can see that this opening pair has building up and contributing each other equally towards a successful second inning for the Mahindians. So at the moment Mahindians are just in a trail of 18 runs from the Richmond 101 runs which was given to them as an lead by the Richmond first inning. Mahinda College building a beautiful innings here with 83 runs on the board so far in 24 was and Kavish into a ball beautiful over here with no runs given off it so far. With that dot ball, the end of the 24th over, Mahinda College are 83 for no loss.
Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා හඳුන්වා දෙන අලුත්ම මාකි සේවරි රසය ෂෙලීටෝ බිස්කට්ස් Mahesh Tarupati bowling from city end. Again, a beautiful cow drive by the batsman, but beautifully saved as well. Coming back for the second, and that is 50 for Diruna Kalupahana, the skipper of Mahinda College. 50 runs, a beautiful performance by the Mahindian skipper. Yeah, no, absolutely brilliant performance by the Mahindian opener, the Mahindian skipper, Dinura Kalupahana, 50 runs from 74 deliveries. As we hear the cheers of the Mahindians go all across here at the Galle International Cricket Stadium. A full toss. Yeah, it was straight to the hands of the bowler Mahesh Tarupati again, and he's bit a kind of pain on his hand, as I believe. So as you can see that Dinura Kalupahana has scored 50 runs not out from 74 deliveries. It includes 5 shots. With a strike rate of 67.6. The skipper is doing his duty towards the Mahindians. The previous delivery, that was a straight up chance for Mahesh Tarupati, hit straight to the hands of him, and unfortunately it goes out begging for Richmond College. Yeah, moreover, Anuk, we can see that the energy of the bowlers and the batsmen at the beginning of the day 2. As we saw that, straight in and straight out for Mahesh Tarupati. A brilliant cut shot towards the third man region. And Anuk, when we consider about the energy of the batsmen at the beginning, there was some quite energy for the both of the teams to have a great match. But we can see that that energy has been decreased a little as there's not much more going on the ground. So at the end of the 25 overs, Mahindians are 87 for no loss. Continuing from the 4-10 now. It's Sharon Abhishek from the 4-10. Again, he has bowled more than 8 overs and just only given 23 runs for the Mahindians. Quite an economical one for Sharon Abhishek. Sharon Abhishek, the leading wicket taker for Richmond College in the season. Again, sort of an edge, but guided towards that leg side region. So Anuk, when we look around the atmosphere here at the Galle International Cricket Stadium, we can see that the crowd has gathered up to a jam-packed level, I believe, as the Mahindian, we can see the Mahindian tent from our left side of the commentary box. It's fully packed, Anu. Exactly, beautiful bit of bowling there from Sharon Abhishek once again. And as you said, Pawan, a jam-packed stadium. This is the last session of day 2 from Richmond and Mahinda. Both ends are filled with spectators, and this time goes over to the man, but on the bounce there
Dialog. And even he didn't try to go for a run, Anuk. Yeah, that really shows how this game has been towards the end. Yeah, Anuk, not only inside the ground, as you can see above from us in the fort, the Dutch fortress, you can see that many crowd has gathered to witness this event. Exactly. So, once again, batsman tries to go. Another straight delivery to end the 26th over. Mahindians are 88 for no loss. Heels crest and I made a sausage. The bite that bites back. Here's Master with a full toss. Not quite executed as planned by consolidation. Yeah, just a single from that delivery. So Mahindians are 89 for no loss. Still trailed by 12 runs. So 12 more needed to be ahead. 13 more needed to be ahead actually for Mahinda College. So as you can see that Marsha Tarupati, the skipper of Richmond College, is now bowling towards the skipper of the Mahinda side. That time a top edge sort of tries to go for the sweep, and the batsman there's a slight misfield that one. But nonetheless, the batsmen get 2 runs. They're quite fortunate for the Mahindians. So in the evening session we didn't see that any much moment on the pitch for the ball. Beautiful bit of work there from the fielder at third man. Master Tarupati, captain of the Richmond side, opting to bowl. Couple of overs here, been expensive. 23 runs given off his 5 overs. MCG still trailed by 8 runs. So here comes Malsher for the last delivery of the over. And clean defense to end the over. At the end of 27 overs, Mahindians are 93 without losing any wickets. Heels crest and I made a sausage. The bite that bites back. Big match fun, prima kottumi tiyanaka. Hot and spicy fun vibe එක විවර කරන්න beat එක remake කරන්නට වෙන්න හදවත බාවලා යන්න කින්නර fashion කරන්න fun උතුරන්න
කොත්තුමි ෆන් තමයි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. හිතන පපර වැදෙනවා. බැට් එක කිස්සක දෙනවා. සික්සර් උඩින් අදනවා. hot and spicy cup පිස්සනවා. ප්‍රීමා කොත්තුමි ෆන් තමයි. Heels crest and I made a sausage. The bite that bites back. Gold hair and body wash එක. Chili chili rasa tomato mix එක හිත කස්සනවා. chilliට රසයෙන් කොල්ල කෙල්ල ටික spice up වෙනවා. හඳුන්වදින අලුත්ම මාකි සේවරි රසය chili biscuits. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දි රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. The subculture behind all of these. It's not only a game of cricket happening for just 2 days, not only a single match, it's a whole subculture going around the Gold City. Exactly, Pawan. Even though we are playing for as two sides as the Lovers Quarrel, this is a sign of unison as well. So we're back live with the cricket action. Sharan Abhishek is bowling. A huge appeal, but the umpire denies the call. Yeah, there was quite an appeal for an LBW, but the umpire dismisses the call. As you can see that there are more fielders across the offside and near the batsman, giving that additional pressure towards the batsman. And Okay, that time misses everyone, I believe. See the replay. The field is near the bat. That was the delivery before, as you can see, hit clear outside the off stump. yeah, it's way away the off stump. So at the moment, we could not see that the Mahindians are trying to play huge shots or try to gather up more scores, that they are playing just freely, playing their game without getting any additional pressure. Beautiful bit of But the Richmondites are trying to build up any additional pressure on the shoulders of the Mahindian batsmen, as you saw on the previous delivery, that they try to pick up and run out. Beautiful bit of field in there from the short leg fielder. This time a sweep, but straight to the man once again. Yeah, straight to the man on the final leg. And that concludes the end of the 28th over. Mahindians are 95 for no loss. As you see the replay of the previous delivery, that Heels crest and I made a sausage. The bite that bites back. Big match fun, prima kottumi tiyanaka.
captain. And this match, there was exciting moments here when Richmond College was batting in their first innings towards the end there. But now the pace is slowly but surely decreasing, and I think what the Mahinda College might have is what their plan is see out the day without losing any wickets. No ball. When we took a brief history about this 119 Lovers Quarrel, the Richmond side has won 24 encounters and the Mahindians have won 23 encounters. So what would happen today, Anu? Obviously it's going to be a draw unless some miracle happens. It's 4-5 here at the current time, so about 1.5 hours of play left to go. So if there any possibility that the Mahindians or Richmondites could win this match? Obviously that would have been a long shot, but judging by the current situation, Mahinda College just need 4 more to get the lead, 5 more to get the lead, so I don't think Richmond College will come out to bat again. So eventually this will be a draw. That is my prediction. So what would the Mahindians do? Would they continue their second innings and appeal? When umpire is not responding? I think they'll get as many runs as possible, especially these openers, especially Dialog Galvana. If he stays till the end, he might as well get 100 as well. So you never know what might happen. And the turn is not here, especially for the spinners today. It seems like ball isn't turning that much. The goal pitch. So at the end of the 29th over, Mahindians are 97 for without losing any wicket. Sharon Abhishek getting half a chance, was airborne for a little. Yeah, the ball was airborne for a couple of seconds, but there wasn't any fielder underneath it. You see the replay of Malsi, the previous ball, much wider from the offside. Let's change the field a little bit. Now short leg, slip, and slip point comes in as well. A lot of fielders around the bat for Tarushi Dilshan. Yeah, the Richmondites are trying to build up that pressure, that forcing the Mahindian batsmen. Again, half an appeal. Clearly not out. They're forcing the Mahindian batsmen to play shots. If that they picked up the loose delivery, there could be a chance for a catch or some edged. Again, a huge appeal once again. Appeal by everyone, but the umpire stays silent. Yeah, it's an appeal row, but the umpire is silent. He doesn't respond to any of that. Yeah, what the umpire. We can see that this bowler Sharon Abhishek is having a chat with the umpire whether what's going on with that ball. I mean, that was clearly hit outside the off stump, as you saw in the replay. I mean, you never know. Again, once again. Now this time, half an appeal once more. Tarushi Dilshan playing now games with Richmond bowlers, leaving every ball to hit his bat on the full. Yeah, 3 appeals in a row. This time towards the leg side. Batsman coming back for the second.
Beautiful run in there. So at the end of 30 overs, Mahindians are 100 runs without losing any wickets. That time a beautiful shot there from Dialog. 4 runs for the Mahindians. Yeah, the bowler was Master Tarupati. With that, Mahinda College lead now. Lead by 3 runs. Yeah, the previous lead given by Richmond Heights was 101. So the Mahindians at the moment are 104. So they have a lead of 3 runs. Master Tarupati been expensive so far. 6 overs, nearly coming to the 7. He's given 29 runs. This time again. I mean, if you're a leg spinner and you're in the score pitch, you would have expected for your balls to turn as we expected yesterday. But today it seems like the pitch isn't quite responding for the spinners. Yeah, you see the previous delivery. Dinura Kalpana's 4 runs. I mean that you can see that the Mahindians eventually just at a while they hit a shot, but they don't want to hit shot regularly. They are now trying to pick up that precisely picked up that relevant ball they should hit and try to hit that ball. And the other thing is that we can see that Dinur Kalpan has scored 62 and Tarshu Dilshan 38 and their partnership is 104. That's a massive stabilization in between the wickets.
ඉතාමත් හොඳ සමතතාවක් නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. ලකුණු 112ක සමතතාවක් පන්දු වර 31යි පන්දු 3ක් අවසානයේ දිනුර කළුපාන කෙමෙන් ලකුණු රැස් කරමින් තම ශතකයේ කරා ගමන් කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ලකුණු 67ක් පන්දු 95කදී තරුෂ දිලිෂන් අනේකාන්තයෙන් ලකුණු 40යි පන්දු 96කදී තාමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කිසිදු පන්දු යවන්නට සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නවතත් ශරණ අභිෂේක් වර ඉල්ලීමක් සිදු කිරීමට ගියා නමුත් විනිසුරුවරයා අනිහඬයි. මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම මේ මොහොතේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු 11ක් ඉදිරියෙන් ඔවුන් ඉනිම ආරම්භ කිරීමේදී ලකුණු 101ක් පිටුපසින් තමයි ඉනිම ආරම්භ කළේ. කෙසේ වෙතත් මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනා ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මනමින් පන්දුවට පාර දුන්නා. පීඩනය තිබුණත් ඒ තරම් ගණන් නොගෙන ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් හොඳින් මෙම ඉනිම ගොඩනැගුවා. කෙසේ වෙතත් යනුව පන්දු වාර ඉනිමාවට පත් වෙනවා. ලකුණු 112යි කිසිදු කඩුල්ලක් නැද වී පන්දු වාර 32ක් අවසානයේ. මලේසියා තරපති නායකයා සූදානම් පන්දු යැවීමට. ප්‍රථම පන්දුවට 4 පාරක් සමාන කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරමින් 1 ලකුණයි. යනු ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා චනුත මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම දිනුර කළුපාන සමගින් තරුෂ දිල්ෂාන්. දිනුර කළුපාන මේ වන විට පන්දු 96ක් තුරදී ලකුණු 68ක් සහ තරුෂ දිල්ෂාන් මේ වන විට පන්දු 98ක් තුරදී ලකුණු 40ක් ලබා ගනිමින් මහින්ද ඉනිම තමත් වේගයෙන් වැඩි කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. අවසර 4 පාරක් එල්ල කරනවා තරුෂ දිල්ෂාන් විසින්. පිටෙන්නට පිටතින් පතිතුණු පන්දුවට කවර් ඩ්‍රයිව් පාරක් එල්ල කරන්නේ කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා නැහැ. එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ පහසුවෙන්ම ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. ඒ අනුව එම ලකුණු 4 අයත් වන්නේ තරුෂ දිල්ෂාන්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු පුරවට ඔහුගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 44ක් පන්දු 99කදී විශේෂයෙන්ම ඉසාන් සඳහන් කළ යුතු ඊයේ දිනේදී සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු දිනය තුලදීම කඩලු 13ක් විද වැටුණා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් සහ මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩලු 10ක්. මෙන්න පුනරූපණ දර්ශනයේ 4 පහර පන්දු රකින්නන්ට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පන්දු නතර කර ගැනීමට. ඉතින් අපි සඳහන් කළ ඊයේ දවසේදී කඩලු 13ක් බිඳ වැටුණා ඉනිම් දෙකේදීම. කෙසේ වෙතත් අද දවසේදී ඊටමත් මම හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට ඊටමත් උචිත ආකාරයෙන් තමයි තනතෙල්ල නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි බැලුවොත් මහින්ද විද්‍යාලීය පිටිකරුවන් කිසිදු කඩුලක් නොදබී මේ වෙන විට ලකුණු 118ක් රැස් කළේ. වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය පිටිකරුවනුත් ලකුණු 270ක් කරා ලකුණු පූර්ව රැගෙන ගියා. ඉතින් මං හිතන්නේ පිටිකරුවන්ට අද දවසේදී මෙම තනතිල්ල පිටිකරුවන්ගේ පාරාදීසයක් බවට පත් වුණා. ඉතින් පන්දු යවන්නන්ට වැඩි වාසියක් අත්පත් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද ආරම්භයේදීම අද දවසේ තරඟය ආරම්භ කරනකොට සිහත් රාමනායක සමගින් චාන් සුබසිංහ තමයි කඩුවල නැදී සිටියේ. කොහොම වුණත් සිහත් රාමනායකත් හොඳින් පන්දුවට පාර දෙමින් ලකුණු 22ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. ඉන්පසුව මර්ෂ තරපති සහ චාන් සුබසිංහ ලකුණු 149ක සමතතාවක් ගොඩනගනවා 6 වෙනි කඩුල්ලට. 5 වෙනි කඩුල්ලට මෙන්න පෙර පන්දුවේ පුනරූපණ දර්ශනි තමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් පෙර පරිදිම එම පාරත් එල්ල කළේ. මේ වන විට මහින්දය දෙවනි ඉනිම ලකුණු 17ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් පළමුවෙනි ඉනිමට වඩා යනුව නිමාව දකින්නේ පන්දු වාරය යනුව පන්දු වාර 33ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි ලකුණු 118යි. නිකම් බොරුවට රිස්ක් එකක් ගන්නේ ඇයි? NDB නියොස් තියෙද්දී රිස්ක් එකක් නැතුව කික් එකේ ෆන් ට්‍රාන්ස්ෆර්ස් කරන්න වගේම චිල් එකේ බිල්ස් පේ කරන්න. අවුරන්තයේ සිට පන්දු යොමු කිරීමට වර හොඳ පන්දුවක්. අපි දැක්කා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මහින්ද විද්‍යාලයට එරෙහිව පළමු ඉනිමේදී පන්දු යැවීමේදී හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරා ප්‍රතිකරුවන්ට විශේෂයෙන්ම ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සැලසුවේ නැහැ. ඉතින් එයින් තමයි එම පීඩනයේ යටතේ තමයි මහින්ද විද්‍යාලයේ කඩළු බිඳ වැටෙන්නේ. ඉතින්
මං හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්ට එරෙහිව දෙවන ඉනිමේදී මහින්ද විද්‍යාලය යම්කිසි වෙනසක් සිදු කරනවා වුන් යම් තරමකින් ප්‍රාරාත්මක ප්‍රතිහාරමයක් තමයි දිස්සුනේ ඔවුන් මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රතිකරුවන්ගෙන් ආරම්භයේ සිටම මේ වන විට චනුත රිච්මන්ඩ් සහ මහින්ද පාසල් දෙකෙහිම ආදි ශිෂ්‍යයන් වගේම පාසල් සිසුන් තම තම ක්‍රීඩාරම් වල පිරී ඉතිරි ගොස් තිබෙන ආකාරය ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ මේ වන විටත් පෙනී යනවා. ඉතින් ඔවුන් තම කණ්ඩායම් දිරිගන්වන ආකාරය තමයි පෙනී යන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 119 කිසිදු කඩුවක් නැදෙවි. නැවතත් ශරුන් අභිෂේක් රපස් පාදයට එල්ල කරන පහර පන්දු වැදී යනවා 4 සීමාව වෙත ලකුණු 4ක්. එම ලකුණු 4 නායක දිනුර කළුපහන්ට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72යි. ලකුණු 28ක් පිටුපසින් තම ශතකයට අපි බලමු අද දවසේදී දිනුර කළුපහන නායකයාට ශතකයක් වාර්තා කිරීමට අවස්ථාව ලැබෙවිද කියා. මොකද මෙවන විටත් ශතක දෙකක් වාර්තා වී හමාරයි අද දිනය තුලදී. ඉතින් එයත් එක ඉනිමක ශතක දෙකක් වාර්තා වුණු ප්‍රථම අවස්ථාව ඉසන්. මොකද මෙතෙක් වසර 119ක ක්‍රිකට් ආදරවන්තයින්ගේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ ශතක දෙකක් එකම ඉනිමකදී වාර්තා වෙලා නැහැ. තරගයකදී ශතක දෙකක් වාර්තා වුණා 1972 වර්ෂයේ. අපි බලමු ශතක 3ක් වාර්තා වේවිද කියා. දිනුර කළුපහන තමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. මනා පාලනයකින් යුතුව හොඳින් කල්යල් මනෙමින් මනාව පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් පන්දු 101කදී ලකුණු 72ක්. ඒ වගේමයි චනුත තර්ෂ දිල්ෂාන් දිනුර කළුපහන වගේම ලකුණු 4ක් පිටුපසින් මේ වන විට අර්ධ ශතකයට ඔහු මේ වන විට ලකුණු 46ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 103ක් තුලදී. ඒ නැවතත් ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර සිලි පොයින්ට් කලාප දෙසට අපි දැක්කේ නැහැ මෙම තරගයේ දීසන් වැඩි දඟ කැවීමක් තිබෙනවා පන්දු යවන්නේ. දඟ පන්දු යවන්නේ අපි දන්නවා ශරණ අභිෂේක් කියන්නේ තමත් හොඳින් පන්දුව දඟ කවන ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් වැඩි දඟ කැවීමකින් තොරව තමයි පිටිකරුවා වෙත පන්දුව ඇදී එන්නේ. ඉතින් අපි ඊයේ දිනේදී බැලුවොත් හොඳ තනකොළ සහිත තනතිරුවක් තමයි තිබුණේ. අද දිනේදීත් යම් තරමකින් තනකොළ සහිත ස්වභාවයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. එවර ඉදිරිපාදයට පැන පාරක් එල්ල කළේ සිල්මිඩෝන් කලාපයේ ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙන්නේ. බොහෝ විට උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට විය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් පන්දු වාර 34ක් අවසන් වෙනවා. ලකුණු 123යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නැද වේ මහින්ද විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. Big match fun, prima kottumi tiyanaka. Galle Richmond සහ Galle Mahinda විද්‍යාලයන්ට ඉතින් එම අවස්ථාව උදා වෙනතුරු තමයි ඔවුන් ප්‍රේක්ෂකයන් විදිහට බලා සිටින්නේ. ඉතින් මෙවර ආදරවන්තයන් සටනේ මේ වන විටත් ඉතාමත් කූඩාරම් දෙකෙහිම ප්‍රේක්ෂකයන් පිරිතිරි ගොස් තිබෙන ආකාරයක් අපට ගාලු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයෙන් චොනුත් අපට මේ වන විටත් බලා ගැනීමට පුළුවන්. යනුව 35 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් නායක මාංශ තරපති ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට යනුව දිනුර කළුපහනට එරෙහිව යන දිවයන විනිසුරු පස් කරමින් ඉවර ඉල්ලීමක් කරනවා. කෙසේ වෙතත් විනිසුරු නිහඬයි නිදැල්ලේ හරන පන්දුවට පිත්තේ නොදැවටි පාදයේ දැවටෙන පන්දුවට ඉල්ලීමක් කරා. කෙසේ වෙතත් මේ විනිසුරුතුමා සඳහන් කරන දැවි යාමක් වශයෙන් නෙමෙයි. මේ වෙනට ලකුණු 4ක් පිටපසින් තරුෂ දිල්ෂාන් තමාගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කිරීමට අර පහරක් එල්ල කරනවා. ඇදී යන්නේ ලොං ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුව. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 124යි. කිසිදු කඩුල්ලක් නැද වේ මහින්දී දෙවෙනි ඉනිමේ
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය දෙවැනි නිමේදී තාමත් සාර්ථකත්වයක් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් දැවී ගොස් නැහැ මහින්ද විද්‍යාලය දෙවැනි නිමේ අවස්ථාවේදී. ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරක් මේ වන විටත් හතර සීමා ආසන්නයේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුම ස්ථානගත කර තිබෙන යනුව deep extra cover deep point කලාප දෙසිනුත් ක්‍රීඩකයන් ස්ථානගත කර තිබෙන අවසරයෙන් දියනවා deep point කලාප දෙසින් සාර්ථකයි එවර ලකුණු 4ක් වශයෙන් පරිවර්තනය වන්නේ යනුව ඉහළ නගිනවා මහින්දේ දෙවනි නිමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 125ක් දක්වා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 129යි කිසිදු කඩුල්ලක් නැදෙවි මේ වන විටත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනි ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලය දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 28ක් ඉදිරියෙන් පන්දු 34යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී එම හතරේ පාරත් සමගින් තර්ෂ දෙල්ෂාන් තමගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා. මෙන්න එම හතරේ පාරේ පුනරූපණ දර්ශනය ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපය හරහා පන්දුව 4 සීමාව වෙත ඇදී යන්නේ. ලකුණු 51යි තර්ෂ දෙල්ෂාන් පන්දුව 106කට මුහුණ දෙමින් ඉතාමත් මැනවින් පන්දුවට පහර දෙනවා මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් හමුවේ විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යවන බලෑණිය හමුවේ අපි දන්නවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ශරොන් අභිෂේක් එවැගේමයි කවිෂ ඉන්දුවර මල්ෂ තරුපති වැනි දඟ පන්දු යවන්නන් තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රධානතම අවිය. එවර කැටි පන්දුවට පාරක් එල්ල කරනවා නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙවන විට මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 28ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා මම හිතන්නේ තිබුණු පීඩනයත් සමග ඊසාන් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන මොකද ලකුණු 101ක් පිටපසින් තරගය ආරම්භ කළත් අනිවාර්යයෙන්ම නායකයා විදියට තමාගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වගකීම කරටගෙන ඔහු මනාව අගනායනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා දිනුර කළුපහන. ඉතින් ඔහුගේ අත්දැකීම් සමුදායත් භාවිතා කරමින් තමයි මේ ඉනිම ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒත් සමගින් නිමව දකිනවා 35 වන පන්දු වාරයේ ලකුණු 129 කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි. It is my vision that wakes me up, not my alarm. I make mistakes, but I will never be defeated. My biggest competitor is myself. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. ශරොන් අභිෂේක් 36 වන පන්දු වාරයේ වෙමට කැඳවා තිබෙන්නේ ගාලු කොට පවුරාන්තයේ සිට දිනුර කළුපහන හිස්වස්ම ඉවත් කර පන්දුවට පහර දෙන්නේ දක පන්දු යවන්නන් හමුවේ ඉදිරි පදය ආරක්ෂාකාරී පහරක් දැන් අද දවසේදී දඟ පන්දු යවන්නන්ට වගේමයි අනිකුත් පන්දු යවන්නන්ට තරම් සුබදායි දවසක් වුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ඊටමත් අපහසුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ මොකද තවමත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලකුණු 129ක සමතතාවක් ගොඩනැගී තිබෙන්නේ. අපි දන්නවා මෙම තරගයේ වැඩිම සමතතාව ගොඩනැගුණේ චාන් සුබසිංහ සහ මාර්ෂ තරපති අතරේ ලකුණු 149ක් පස්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් අපි බලමු දිනුර කළුපාන සහ තරුෂ දිලිෂාන්ට එම සමතතාව පසු කර යාමට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් එල්ල කරන්නේ නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ ක්‍රීඩකයෙක් රඳවා තිබෙන්නේ කෙසේ වෙතත් දිනුර කළුපහන තම ශතකයට ලකුණු 27ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. එවර ඉදිරියට පැන පහරක් එල්ල කරන එක ලකුණක් සඳහා පහසුවෙන්ම පැතිමාරුවා. මේ වෙන විටත් මහින්දිය දෙවනි ඉනිමේ තාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවක් ආරම්භක සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගනවා දිනුර කළුපහන සමගින් තරුෂ දිල්ෂාන්. දිනුර කළුපහන මේ වෙනට ලකුණු 74ක් සහ තරුෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 51ක් ලබා ගනිමින් මහින්දිය දෙවනි ඉනිම ඉතාමත් වේගයෙන් වැඩි කර ගන්න ආකාරය තමයි අපට පෙනී යන්නේ. මේ වෙන විටත් රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවනි ඉනිම ලකුණු 29ක් ඉදිරියෙන් යනවා. ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ.
ඒ අනුව නිමාව දකින්නේ පන්දුවාරය යන පන්දුවාර 36ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 130යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්බන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. ගාබේ පැවතුණු ලොකු සලන තරගාවලියේදී දනුර කළුපාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අගනායනීම් කිහිපයක් මදියත් කළා. විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව මගේ බටහිරින්දිය කොදෙව්වන්ට එරෙහිව අර්ධශතක වාර්තා කිරීමට ඔහු සමත් වුණා. ඉතින් මෙවැනි පීඩනයක් තිබෙන අවස්ථාවල හොඳින් පන්දුවට පහර දීමේ හැකියාව තිබෙනවා දිනුර කළුපානට. අපි එම තරගාවලියේදී එම ලක්ෂණය හොඳින්ම දුටුවා. ඉතින් දිනුර කළුපාන ප්‍රධානමයි තමත් හොඳ විශ්වාසයකින් යුතු ආරම්භයේ සිටම ප්‍රතිකරණය දුන්නහු ප්‍රථම ඉනිමේදීත් ලකුණු 38ක් වාර්තා කළ අවසනාමත ලෙස දැවී ගියා. ස්වීප් පහරකට යොමු වීමෙන් එවර පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරනවා. එවර සෙනෙත් සිසාන් කැඳවදමා පන්දු ඇවීම සඳහා ඊයේ දිනේදී සෙනෙත් සිසාන්ට පිටෙනු දස්කම් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහුව දවා ගැනීමට සමත් වුණා සර්ෂ දිල්ෂාන්. එවර ස්වීප් පහරක් කැල්ල කරන්නේ පන්දුව දිනනවා ඩිෆයින් ලෙග් කලාපේ හරහා හතරේ සීමාව වෙත ලකුණු 4ක් පහසුවෙන් මත් කර ගන්නවා සෙනෙත් සිසාන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම දිනුර කළුපහන. පායින් දෙසින් යොමු කරන්නේ පන්දුව ඉතාමත් පහසුවෙන්ම ස්වීප් කිරීමක් කරමින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් කලාපේ හරහා යනවා දිනුර කල්පහනගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 78ක්. මෙන්න පුනරූපන දර්ශනය. පාදක පන්දුවට එතරම් දඟ කැවීමක් සිදුවන්නේ නැහැම පන්දුවේ දුර්වල පන්දුවක්. පායින්නට ඉතාමත් ඉවතින් පන්දුව වන්නේ වර ෆුල් ටොස් පන්දුවක්. පන්දුව පිට වෙත පිළිගෙන එක් ලකුණයි. හතරේ සීමාව වසලදී එක් ලකුණු දෙක බවට පරිවර්තනය කරනවා. හතරේ සීමාව වසලදී පන්දු රැගෙන බාර කරන විට මෙවැනි විට මහින්දිය දෙවැනි ඉනිමේ දන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටහන් වන්නේ ලකුණු 3.6ක් වශයෙන්. ඉතින් අපේ මහින්දිය ප්‍රථම ඉනිම දිහා බැලුව විට මෙවැනි දන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් පෙන්눔 කරේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ගේ ඉතාමත් ලකුණු 169කට ඔවුන්ගේ පළමුනිම සීමා වුණා. ඉතින් මෙවැනි විට තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි මහින්දිය දෙවැනිම ලකුණු 130ක් දක්වා ගැනීමට ආරම්භක ප්‍රතිකරම වශයෙන් පැමිණි දිනුර කළුපහන සහ තරුෂ දිල්ෂාන් සමත් වී තිබෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් වන්නේ ලකුණු 137ක් වශයෙන්. ඒ වගේමයි දිනුර කළුපහනගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 81යි. තරුෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 51ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 109ක් තුලදී. දිනුර කළුපහන මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ආරම්භක පන්දුවාර කීපයක් යොමු කළා. ඒ වගේමයි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙසත් අද දෙවැනි ඉනිමේදී කටයුතු කරන මැතෙන්ම තුන් ඉරියව්වෙම දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් කිව්වොත් නිවැරදි දිනුර කළුපහන වයස අවුරුදු 19 පහළ ලෝකුසලන තරගාවලියේදීත් ඔහු ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාර කිහිපයක් යොමු කරා. එක් තරගයකදී අපි දැක්කා පන්දුවාර 8ක් යොමු කරනවා ලකුණු 8කට කඩලු දෙකක් දවා ගනිමින්. ඉතින් තුන් ඉරියව්වෙම දස්කම් දැක්වීමට ක්‍රීඩකෙක් තාමත් අපහසුයි. ඇතෙන්ම දිනුර කළුපහන ඔහු හොඳ විශ්වාසයකින් යුතුව පන්දු වැවීමේ සහ පන්දුවට පහර දීමේ ක්‍රියාකාරම් දෙකේම නිරත වන ආකාරය අපට දකින්න පුළුවන්. නායකයෙක් වශයෙන් තමාගේ යුතුයකම වගකීම හරියාකාරව තේරුම් ගැනීම කරන ආකාරය අපට පෙනියන්නේ. නවතත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 82ක්. මහින්ද විද්‍යාලීය දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 38ක් රිච්මන්ඩ් ප්‍රථම ඉනිමට වඩා නැවතත් සූදානම්. සෙනෙත් සිසානුවේ ආකාරයෙන් පන්දු යවන්නේ. ඔහු ප්‍රථම පන්දු ආරම්භය අනුව මහින්ද දෙවැනි ඉනිමේ ක්‍රියාත්මක කළානේ. නැවතත් සූදානම් ක්‍රීඩාගාරාන්තයේ සිට දිව යනවා. මිනිස්සුරු පසු කරමින් යන පන්දුවට. පහරක් කළ කරනවා සාර්ථකයි. ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුව. ඒ අනුව නිමාව දකිනවා පන්දුවාරය. අනුව පන්දුවාර 37ක් අවසානයේ මහින්දේ දෙවැනි ඉනිම ලකුණු 140යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි.
කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. සෙනෙත් සිසන්ගේ පළමු පන්දුවාරය මහින්ද විද්‍යාලයට නැවතත් හොඳින් ලකුණු අතර ආපු පන්දුවාරයක් ලෙස සලකන්න පුළුවන්. ලකුණු 10ක් ලබා ගන්නා මේ පන්දුවාරයේදී ලකුණු 140යි පන්දුවාර 37ක් අවසානයේ තමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මහින්ද විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කිසිවෙතත් තරගයේ තීරණයකට යාමට දැන් අපහසුයි. එවර පාරක් එල්ල කරනවා පන්දුව ඇදී යනවා 4 සීමාව වෙත ඩීප් ස්කෝර් කලාපය හරහා ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4 තරුෂ දිල්ෂාන්ට ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නගනවා ලකුණු 57ක් ලෙස පන්දු 112කදී ශරණ අභිෂේක්ට එරෙහිවයි පන්දු පාර යොමු කරන්නේ. අපි දන්නවා ශරණ අභිෂේක් කියන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෙම තරඟ වාරයේ වැඩිම කඩලු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. නමුත් ඔහුට ප්‍රථම ඉනිමේ ලබාගත හැකි වූයේ කඩලු 2ක් පමණයි. මෙම ඉනිමේදී පන්දු වර 14ක් තුල ලකුණු 44ක් රැස් කර තිබෙන්නේ. සාර්ථක වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. සාර්ථක වීමට ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ මහින්ද විද්‍යාලය පිතිකරුවන්. යනවා තර්ෂ දිල්ෂාන් සූදානම් නැවතත් ශරණ අභිෂේක් ගාලු කොටි පෞරාන්තයේ සිට යනවා දිව යනවා මිනිස්සුරු පසු කරමින් වර ස්වීප් පහරක් ස්ක්වාලේ කලාප දෙස ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාප දෙසට ඇදී යන පන්දුවට ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් 4 සීමාව ආසන්නයේදී ලොං ලෙග් කලාපයේ 4 සීමාව ආසන්නයේදී ඩීප් ස්ක්වාලේ කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් වේගෙන් සමාන ලොං ලෙග් කලාපයේ සිටි ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් වේගෙන් දිවාවා ඩීප් ෆයින් ලෙග් සහ ලොං ලෙග් කලාප අතරින් තමයි පන්දු ඇදී ගියේ. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව ආසන්නයේදී ඩයිව් කිරීමක් කරමින් එම පන්දුව නවත්වා ගැනීමට සමත් වෙනවා. තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 2ක් සුරක්ෂිත කිරීමට සමත් වෙනවා එම ක්‍රීඩකයා. නැවතත් සූදානම් ශරණ අභිෂේක් ගාලු කොටු පෞරාන්තයේ සිට අර පහරක් එල්ල කරනවා. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. පොයින්ට් කලාප දිස්ට ඇදී යන පන්දුවට ලකුණු 45ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළවෙනි ඉනිමේට වඩා තවත් ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට මහින්දේ දෙවැනි ඉනිමේ ලකුණු 146ක සිට කඩු ලකුණ දැවි. නැවතත් පහරක් එල්ල කරනවා. ඇදී යන්නේ සිලි පොයින්ට් කලාප දිස්ට සාර්ථකයි. ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ඉසන් දැන් මෙම පන්දුවට හැඩගැසී තිබෙන්නේ. අපි දැක්කා එතරම් දඟ කැවීමක් සිදුවන්නේ නැහැ පන්දුවේ. පන්දුව යවද්දී ඉතින් මෙම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දැන් පන්දු වාර 40කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් පිටේ රැඳී සිටියා. ඉතින් ඔවුන් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීමෙන් පහර එල්ල කරනවා. අපි දැක්කා මංශ තරුපති සහ චයන් සුබසිංහ පිටේ ස්ථාවර වුණාට පස්සේ ඔවුන් දෙදෙනාව දවා ගැනීම තමත් අපහසු කාර්යයක් වුණා මහින්ද විද්‍යාලය පන්දු යවන්නන්ට. I study not just to change myself, but to make a change. Everyone's end point is my starting point. Vibe account from Commercial Bank for the youth who think beyond limits. නැවතත් සූදානම් කවිෂ ඉන්දුවර 39 වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට මේ වනිට ලකුණු 45ක් ඉදිරියෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පළමු ඉනිමට වඩා මහින්ද දෙවැනි ඉනිම මේ වන විට යනවා කවිෂ ඉන්දුවර සූදානම්. එවර ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහර ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. කවිෂ ඉන්දුවර අත රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමේදී තමත්
යනුව මහින්ද ඉනිමේ ලකුණු 150 වාර්තා කරන දෙවැනි ඉනිමේදී යනුව මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම මේ වෙනට ලකුණු 150ක් ලබා ගන්නවා කිසිදු කඩුල්ලක් නොදෙවි ලකුණු 49ක් දින රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා දිනුර කළුපහන මේ වෙනට ලකුණු 86ක් සහ තර්ෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 59ක් ඉදිරියෙන් 59ක් ලබා ගන්නවා යනවා කවිශේන්දුවරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ 39 වන පන්දු වාරය කවිශේන්දුවර පළමු ඉනිමේදී තාමත් හොඳින් පන්දු යමින් කඩුල් ලබා ගත යන කෙසේ වෙතත් දෙවැනි ඉනිමේදී තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට ඔහු සාර්ථක වන්නේ නැහැ. මහින්දේ යනුව පන්දු වාර 38යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ මේ වෙනිට කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි ලකුණු 150යි. නැවතත් කවිශින්දුවර සූදානම් ක්‍රීඩාකාර අන්තයේ සිට යනවා දිව යනවා මිනිස්සුර පසු කරමින් ලැබෙන පන්දුවට පසු පාදයට පැමිණ එල්ල කරන පහරට ලකුණක අවස්ථාවක් නැහැ. ෆයින් ලෙග් කලාප දෙසට යදී යන්නේ. මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපන දර්ශනය. ඉතාමත් හොඳින් කල්යල් මැනමින් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක දිනුර කළුපහන ඩි පොයින්ට් කලාප දෙසට යදී ගියේ පන්දුව යනු ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකරණය දෙන ආකාරයක් මේ වන විට මහින්ද දෙවැනි ඉනිම තුළදී දිනුර කළුපහනගෙන් දැක ගන්නට පුළුවන්. එවර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර ඉක්මන් ලකුණක් සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිමාරාවක් යනුව ලකුණු 50ක් ඉදිරියෙන් මේ වන විට මහින්දිය දෙවැනි ඉනිමේ රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 151යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි මහින්දිය දෙවැනි ඉනිම දිනුර කළුපහන මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම් නායක තමන්ත අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් වයස 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් එහිදී ඉතාමත් හොඳින් තුන්නිරය ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් දස්කම් අතර සිටින ක්‍රීඩකයෙක් සිටි ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේමයි මංශ තරුපති ගැන කතා කරනකොටත් වයස 19න් පහළ කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ උපනායකත්වයේ දරුව එහිදී ඔහු තුන්නිරය ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේවර ආදරවන්තයන්ගේ සටනේ උන් දෙදෙනා තම කණ්ඩායම් දෙකටම නායකත්වයේ දරනවා ඉතින් නැවතත් සූදානම් කවිශේන්දුවර. ඒවර සාර්ථකයි ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. යනුව නිමාව දකින්නේ පන්දු වාරය යනුව පන්දු වාර 39ක් අවසානයේ මහින්ද විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 150යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි. ඒ වගේමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ලකුණු 156ක් රැස් කරනවා. එම ශතක දෙක තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සහ මහින්ද විද්‍යාලය එකම ඉනිමකදී රැස් කරන ශතක දෙකයින් පසුව ශතක දෙකක් එක් තරගයකදී වාර්තා වුණේ නැහැ. එයා නවක පන්දු වාර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ශරෝන් අභිෂේක් ඉදිරියට පැනල්ල කරන පහරට ලකුණක් සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිමාරුව. යනුව ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 152යි මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවෙනි ඉනිම තවමත් කිසිදු කඩුවලක් දැවී ගොස් නැහැ. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටහන් වන්නේ ලකුණු 3.9ක් වශයෙන්. මේ වෙන විටත් ඉතාමත් සාර්ථකත්වයක් පෙන්වුම් කරනවා මහින්දේ දෙවෙනි ඉනිම ආරම්භක පිටිකරුවන් වශයෙන් පැමිණ සිටින දිනුර කළුපහන සහ තරුෂ දිල්ෂාන්. දිනුර කළුපහනත් ලකුණු ශතකයට ආසන්න ලකුණු ප්‍රමාණයක් තමයි මේ වන විට ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 87ක්. මේ වන විට තර්ෂ දිල්ෂාන් පන්දු 119ක් තුළදී ලකුණු 59ක් ලබා ගන්න ඔහුගේ මේ වන විට දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මහින්ද දෙවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 3.9ක් වශයෙන් තමයි සටහන් වන්නේ. නැවතත් සූදානම්. වල ලකුණකට අවස්ථාවක් නැහැ. මං කලින් සඳහන් කළා ඉසාන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ යම් කිසි විශේෂ අවස්ථාවක් අවශ්‍ය. අපි දැක්කා එක අවස්ථාවකදී උඩ පන්දුවක් ගෙලිහි යනවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක්
එම පන්දුව වෙත දිවාවා. නමුත් කිසිදු ක්‍රීඩකයෙක්ට පන්දුව ග්‍රහණය කර ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. ඉතින් එතනදී සිදුුනේ එම ක්‍රීඩකයන් අතර සංනිවේදනයේ දුර්වලතාවයක් තියෙන. එවැනි දුර්වලතා නිසා තමයි තරගයක තීරණය වෙනස් කිරීමට අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැත්තේ. මොකද බැරි වෙලාවත් එම පන්දුව එම කඩුල්ල දවා ගත්තා නම් සමහර විට තරගයේ මෙවැනි විට තීරණය වෙනස් වෙන්නට ඉඩ තිබුණා. මොකද මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ පාලනය තමන් සතු කරගෙන තිබුණේ. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක ලබා දෙන ඕනෑම උඩ පන්දුවක් හෝ දුවද්දි දවා ගැනීමට තිබෙන අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගේ වගකීමක්. කෙසේ වෙතත් මහින්ද විද්‍යාලය ලකුණු 150 සීමාව පසු කරනව මෙම තරගයේදී ලබාගත්තු වැඩි හොඳම සමතිතාවයේ සනිටුහන් කරමින්. මොකද ශරන් මාර්ෂ තරුපති සහ ජාන් සුබසිංහ ලකුණු 149ක් එක්කලා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ප්‍රථම ඉනිමට. නමුත් එම වාර්තාවත් බෙදහෙළමින් දිනුර කළුපහන සහ තර්ෂ දිල්ෂාන් මහින්ද විද්‍යාලයේ දෙවන ඉනිමේ ප්‍රථම කඩුල්ලට ලකුණු 152ක් මේ වන විට රැස් කර තිබෙනවා. නවතත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා වේගයෙන් දිනුර කළුපහන ලකුණු 88යි. තවත් ලකුණු 12ක් පමණයි රැස් කිරීමට තිබෙන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව සටහන් ලකුණු 152ක් වශයෙන් තාමත් කිසිදු කඩුල්ලක් දැවී ගොස් නැහැ මහින්ද. Gold Wild. Unleash the wild in you. Hot and spicy fun vibe with the Papare karanga. Beat the remake karanga to winna. Hada with the bawala yanna give me a fashion karanga. Fun turanga kottumi kikki kolenna. Prima kottumi fun tamai. ඔබ මේ දකින්නේ ගාලු කොටුපවුරන්තයේ සිට රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන ආරම්භන ප්‍රේක්ෂකයන්. ඉතින් එහිදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය මෙන්ම මහින්ද විද්‍යාලයේ ප්‍රේක්ෂකයන්ුත් දැක ගන්නට පුළුවන්. නැවතත් කවි සින්දුවර කැඳවා තිබෙනවා පන්දුව වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට යන 41 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒවර ස්වීප් පහරයකට උත්සාහ කළ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉල්ලීමක් කෙසේ වෙතත් විනිසුරු නිහඬයි. ස්වීප් පහරකින් වේගවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවකට තර්ෂ දිල්ෂන් උත්සාහ කළේ කෙසේ වෙතත් සාර්ථක වන්නේ නැහැවර. මේ වන විටත් ලකුණු 52ක් ඉදිරියෙන් මහින්ද විද්‍යාලය දෙවැනි ඉනිමේදී රිච්මන්ඩ් පළමු ඉනිමට වඩා ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 153යි කිසිදු කඩුල්ලක් නැදවේ. නැවතත් සූදානම් අර ඉදිරිපාදයේ ආරක්ෂාකාරී පහර. ලකුණක් සඳහා සාර්ථක පැතිමාරුවක්. දැන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවයයි ඊසන්. මොකද අපි දැක්ක කොටපවුර අන්තයේ කොටපවුර උඩ ඉඳගෙන ප්‍රේක්ෂකයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් තරගය නරඹන ආකාරයේ තරගයේ ජය ගත්තත් පරාජයටපත් වුණත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ බලන්න ආස හිතන තරගයක්. මොකද අපි දන්නවා ආදරවන්තයන්ගේ සටන් මාලාවේ තරග 65ක්ම ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වුණා. නමුත් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ වෙනසක් සිදුවන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය තරගය ඔවුන්ට හොඳ තරගයක් දැක බලා ගැනීමට තිබෙනවා නම් දැන් දුනුර කළුපහන ශතකයට ආසන්නයි වගේම ශතක දෙකක් දැනටම වාර්තා වෙ තිබෙන. ඉතින් ඇත්තෙන්ම හොඳ තරගයක් අද දිනේදී පැවැත්වුණා. ඉතින් ප්‍රේක්ෂකයන් අපිට දැනටමත් දැක ගන්න පුළුවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලීය කූඩාරමේ වගේම මහින්ද විද්‍යාලීය කූඩාරමත් පෙරේතිරි ගොස් තිබෙන ආකාරය. ඒවර තවත් 4-15ක් කරනවා දිනුර කළුපහන විසින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 92ක්. පන්දු 119කදී කෙසේ වෙතත් දැන් දිනුර කළුපහන තමන් පන්දුවට පහර දෙන වේගය වැඩි කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. එවර කවි සින්දුවරට එරෙහිවයි 4 එල්ල කරන්නේ. පෙර ඉනිමේදී කඩලු 3ක් දවා ගනිමින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කඩලු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා කවි සින්දුවරට දෙවන ඉනිමේදී සාර්ථක වෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මහේෂ් තීක්ෂණගේ ඉරියව්වෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා පන්දු වාර 10ක් පමණයි යොමු කර තිබෙන්නේ රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන්. එවර කැටි පන්දුවක් පිටකරුවා වෙත මදක් සෙමෙන් පන්දු ඇදින්නේ. අනෙක් කාරණේ තමයි ඊසන් අපි දැක්කා ඊයේ දවසේදී තමත් වේගයෙන් පන්දුව පිටකරුවා වෙත ඇදී ආවා. ඒ තමයි පිටකරුවන්ට අනෙක් අභියෝගය. මොකද තනකොළ තිබුණු නිසා පන්දුව පිටියේ ගැටුණු වහාම එම ලිස්සීමත් එක්ක පන්දුවේ පිළීමත් එක්ක පන්දුව වේගෙන් පිටකරුවා වෙත ඇදී ගියා. නමුත් අද දවසේදී යම්කිසි වියලි තත්වයක් තිබෙනවා. නමුත් පන්දුව දඟ කැවීමත් මදක් අඩුයි. හැබැයි පන්දුව වේගෙන් පිටකරුවා වෙත ඇදී යන්නේ නැහැ.
මම පොඩි කාලේ සරුංගලයක් යවන්න ගිහින් නූලෙන් බේරුනේ. නෑ වෙන්න බෑ. දවසක් බැලුමක් පුම්මන්න ගිහින් නෑ වෙන්න බෑ. කොහොම මොනවාද සීයේ? අපි ළඟ තියෙනවා කන්න පුළුවන් බීමකුයි බොන්න පුළුවන් කෑමකුයි. වෙන්න බෑ. නෑ වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට කන්නයි බොන්නයි දෙකම එකම යෝගට් එකකින් ඇන්කර් නිව්ඩල් ෂේක් කන්න පුළුවන් බීමක් බොන්න පුළුවන් කෑමක්. රිච්මන්ඩ් මහින්ද 119 වන ආදරවන්තින්ගේ සටනේ දෙවන දිනේ මහින්ද විද්‍යාලය තම දෙවන ඉනිම ක්‍රීඩා කරන අතර වාරයේ අපත් සමග අපගේ රිච්මන්ඩ් ලයිව් කොටියට පැමිණ තිබෙනවා විශේෂ අමුත්තෙක්. ඒ තමයි රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ගරු ලේකම් හසෙලද සිල්වා. ඉතින් අයියව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ කොටියට. ඉතින් අයිගෙන් ප්‍රථමයෙන් මහන්න කැමතියි දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ 119 වන ආදරවන්තින්ගේ සටනේ සත්කාරකත්වයේ දරන රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ මෙම තරගය සංවිධානය කිරීමේදී අධිශිෂ්‍ය සංගමයේ පැත්තෙන් මොන වගේ සහයෝගයක්ද රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට දැක්වුවේ? ඔව් ඇත්තටම අධිශිෂ්‍ය සංගමය විද්‍යාලය හා එකතු වෙලා තමයි මේ සියලු දේවල්ම සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. එහිදී ප්‍රථමයෙන්ම ගත්තොත් එහෙම අපි අපේ පැරේඩ් එක, ඒ වගේම බිග් මැච් ටී-ෂර්ට් එක, බැංගල් එක, ඒ වගේ හැම දෙයකින්ම අපි මීට මං හිතන මාස 6කට විතර කලින් ඉඳලා අපේ ආදිශිෂ්‍යයන් සියලු දෙනාම එකතු වෙලා ඒ දේවල් සංවිධානය කරනු ලැබුවා. ඒ කරපු සංවිධානයත් එක්ක මේ වෙද්දී අපිට සෑහෙන ලොකු ජයග්‍රහණ ගොඩක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් විද්‍යාලයත් එක්ක එකතු වෙලා අනුග්‍රාහකත්වයන් හොයාගෙන ඒ සියලු දේවල් එක තමයි මේ බිග් මැච් එක සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ වශයෙන් මේ අවසරේදී අපි විද්‍යාලයත් සමග සෑහෙන එකතුව කටයුතු කළා. මේ අවස්ථාව වෙනට ඉතාමත් ලස්සන බිග් මැච් එකක් ඔයාලා දැක ගන්න ලැබිලා තියෙනවා මම හිතනවා. ඔව් අය සඳහන් කළා රතපෙළපාරිය ඒ කියන්නේ රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තිගේ සටනට සමගාමීව පවත්වන රතපෙළපාලිය වගේමයි බෑන්ගල් එක, ටී-ෂර්ට් එක මේ වගේ ගොඩක් වැඩ කටයුතු වලදී සහයෝගය දක්වනවා විද්‍යාලයත් එක්ක. ඉතින් මෙම කටයුතු සංවිධානය කිරීමේදී ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ඇතුළෙන් ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේකම් හැටියට අයියට මොන වගේ සහයෝගයක්ද ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ සමාජිකයන්ගෙන් ලැබුණේ? ඊටාම විශිෂ්ට සහයෝගයක් ලැබුණා ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙනම්. මොකද අපේ මූල්‍ය ප්‍රවර්ධන ෆන්ඩ් රේසින් කමිටි එක හරහා තමයි මෙම සියලුම කටයුතු සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. බිග් මැච් එක, ඒ වගේම ටී-ෂර්ට් එක, පැරේඩ් එක, බැංගල්ස්, ඒ හැම දෙයක්ම අපේ මූල්‍ය ප්‍රවර්ධන කමිටුව හරහා තමයි සිදු කරනු ලබන්නේ. ඉතින් එහිදී එම ආදිශිෂ්‍යයන් දිවාරය නොබලා මම හිතන මීට මාස 6කට විතර කලින් ඉඳලාම තමයි මේ ආරම්භ කරේ අන්මැච් ලෙගසි කියන ටීම් එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ සියලු කටයුතු සංවිධානය කරනු ලැබූ සියලුම ආදිශිෂ්‍යයන්ට මගේ ස්තුතිය මේ වෙලාව පුද කරන්න කැමතියි මේ අවස්ථාව කරගන්නවා. මොකද අපිට එක්කෙනෙක් දෙන්නට තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. විශාල දෙනෙකුගේ සහයෝගයෙන් තමයි මේ සියලු දේවල් කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම මම සඳහන් කරන්න කැමතියි අපගේ රිච්මන්ඩ් රාත්‍රිය සම්බන්ධෙනුත් රිච්මන්ඩ් රාත්‍රිය මෙවර රිච්මන්ඩ් රාත්‍රිය සෙනසුරාදා පවතින රිච්මන්ඩ් රාත්‍රියට අමතරව තවත් the Friday night නමින් තවත් ඩිනර් ඩාන්ස් එකක් අපි ඊයේ සංවිධානය කරන ලබ ලයිට් හවුස් හෝටලයේදී ඉතාමත් සාර්ථකව 200කට අධික ප්‍රමාණයක් සහභාගී වුණා. ඉතාමත් සාර්ථක වුණා ඊයේ පැවතිච්ච එම රාත්‍රිය, the Friday night කියන රාත්‍රිය. ඒ වගේමයි අද දින හෝල්ඩි ගෝල පරිශ්‍රයේදී රිච්මන්ඩ් රාත්‍රිය පැවැත්වෙනවා. මේ සියලුම කටයුතු වලදී ආදිශිෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය, ජ්‍යෙෂ්ඨ, කනිෂ්ඨ, ඒ සියලුම ආදිශිෂ්‍යයන්ගෙන් ලැබෙන සහයෝගය ඉතාමත් අතිවිශිෂ්ටයි. ඔව් ඉතින් අපි
තරගයේ සංවිධානය ගැන කතා කළා. ඉතින් අපි තරගය ගැන බැලුවොත් ඊයේ දිනේදී තරගය ආරම්භ වුණා. ඉතින් මහින්ද විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 169ක් රැස් කළා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ඉනිමේදී තාමත් විශේෂ සිදුවීම් කිහිපයක්ම සිදු වුණා. ඉතින් ජිහාන් සුබසිංහ ශතකයක් වාර්තා කළා. මානුෂ තරපති ශතකයක් වාර්තා කරා. දැන් මහින්ද විද්‍යාලයේ නායක දිනුර කළුපහන ශතකයට ආසන්නව සිටිනවා. ඉතින් මෙම ක්‍රීඩකයින්ගේ දක්ෂතා පිළිබඳව අයියට දැනෙන්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම චෙහාන් කියලා කියන්නේ පහුගිය සීසන් එකේම ගොඩක්ම සාර්ථක වෙච්ච පිතිකරුවෙක්. චෙහාන් පසුගිය සීසන් එකේදී 50s කීපයක්ම දැම්මා. මම හිතන්නේ උනට සෙන්චරි එකක් දාන්න ලැබුණ නැහැ. එය විශේෂ අවස්ථාවක් වෙන ඇත්තටම බිග් මැච් එකේ සෙන්චරි එකක් දානවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි මාල්ෂ කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම දන්න ක්‍රීඩකෙක්. වයස අවුරුදු 19න් පහළ ජාතික කණ්ඩායමේ උපනායකයා වශයෙන් කටයුතු කරනවා මාල්ෂ. ඉතින් මාල්ෂගේ දක්ෂකම් උපරිමයටම අද පෙන්눔 කරන ලැබුවා මෙම ගාලු ජනතාව ඉදිරියේ. ඒ වගේම තමයි දිනුර කළුපහන දිනුරත් under 19 ශ්‍රී ලංකා නැෂනල් ටීම් එකේ ප්ලේ කරන ක්‍රීඩකයෙක්. දිනුරගෙත් දක්ෂකම් අපි පසුගිය අවුරුද්දේ දැක්කා. ඒ වගේම දිනුරත් මම හිතනවා මේ මැච් එකේදී ලකුණු ශතකයක් ලබා ගන්නට හැකි වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ අද දින එකම ඉනිමක් තුළ ශතකයන් දෙකක් වාර්තා කිරීම මම හිතනවා නව වාර්තාවක් වෙනවා කියලා බිග් මැච් ඉතිහාසයේ. ඔව් අනිවාර්යෙන් මේ වාර්තාවක් ඉතින් අවසන් වශයෙන් මම අයියගෙන් අහන්න කැමති රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ගැන. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ප්‍රථමයෙන්ම තම විකාශන කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ 2014 වර්ෂයේ. 2014 වර්ෂයේ ඉඳන් අද වෙනකන් වසර 10ක් පුරාවටම රිච්මන්ඩ් මහින්ද ආදරවන්තයන්ගේ සටන් 10ක් දින දෙක පුරාවටම සජීවී විකාශන කටයුතු සිදු කරනවා. ඉතින් වසර 10කට පසුව අපි සංවත්සරය අද සමරනවා. ඉතින් රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායම ගැන ආදිශිෂ්‍ය සංගමයේ ලේකම් හැටියට අයියට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? ප්‍රථමයෙන්ම මම සුබපතනවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් කණ්ඩායමට වසර 10ක් සංවත්සරයේ සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2024 වර්ෂයේදී මනුර ඇතුළු මෙම කණ්ඩායම මම හිතන්නේ විශිෂ්ට සේවාවක් කරන්නේ. මොකද මේ සියලු දෙනාම අලුතෙන් රිච්මන්ඩ් ලයිව් එකට එකතු වෙන නව සියලුම නව සමාජිකයන්ට මේ දැනුම බෙදලා දීලා ඔවුන්ව ඒ සඳහා පෙළගස්වන එක තමයි කරන්නේ. මම හිතන්නේ මම දන්නවා මේ බිග් මැච් එකට කලිනුත් රිච්මන්ඩ් ලයිව් එක මුලින්ම ඉන්ටර්විව් එකක් කරලා ඒ කට්ටිය සිලෙක්ට් කරගෙන ඒ වගේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් යනවා මෙතන. ඒ වගේම තමයි මට අද අහන්න ලැබුණා මට මගේ මිත්‍රයෙක් පිටරට ඉන්න මිත්‍රයෙක් එයා ලයිව් එක හරහා තමයි බලන්නේ. එයා ගොඩක් සුබ පැතුවා රිච්මන්ඩ් ලයිව් එකට. හරිම ප්‍රොෆෙෂනල් හරිම ලස්සනයි. ඔක්කොම ෂොට්ස් හැම එකක්ම very clearly දෙනවා. ඒ වගේම තමයි හරි ලස්සනට announce කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා කියන්න ඕන ඇත්තටම රිච්මන්ඩ් ලයිව් එක මේ සිදු කරන කාර්ය ඉතාමත් ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට හැන්ඩල් කරනවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධයෙන් මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඉතින් අයියගෙත් ඉදිරි කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අයියට බොහොමත්ම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ කාල වේලාව වෙන් කරගෙන අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආදිශිෂ්‍ය සංගමේ ගරු ලේකම් හසේලද සිල්වා අයියා. ඉතින් නැවතත් අපි තරඟයේ දෙසට යමු ලකුණු 159යි. කිසිදු කඩුලක් නොද වේදනුර කළුපහන ලකුණු 93ක් ලබාගෙන පන්දු 126කදී තර්ෂ දිල්ෂාන් ලකුණු 61යි පන්දු 129කදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟයේ 43 වන පන්දු වාරය සියත් රාමනායක කැඳවා තිබෙනවා. ඔහු පන්දු වාර දෙකක් පමණ යොමු කරේ ලකුණු 4ක් රැස් කළා ඔහුගේ පන්දු වාර දෙකට.
A very good afternoon to all our spectators here watching the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. As we have come to the peak of the day 2. Let's see the scoreboard. Mahindians are 164 for no loss, just 42.5 overs, and their lead is 63 runs. The opening batsmen are still on the crease. Dinura Kalupahana on 97, aiming for an century, and Tarshu Dilshan 62. So Tisat, what do you think that as same as the Richmondites, there would be 2 centuries for the Mahindians? Yeah, that would be great. Absolutely. Dinura Kalupahana has played really well in the second innings. The Mahindian openers. Dinura Kalupahana, of course, opened the bowling for Mahinda as well. So his endurance has been very good. He hasn't cramped up a bit. He hasn't cramped up a lot. So, yeah, you see how much fitness even these school players have. Because 2 hot days it's been here in Galle, and it wouldn't have been easy for any of the fielders and batters and all the players who are out in the field to be out in these kind of conditions. So yeah, it'd be great if these 2 could get to the 100. Of course, Dinura Kalupahana on 99. Yeah, absolutely. His physical fitness should be appreciated, as he's done perfected in bowling and batting as well. So at the background you can see that the Mahindians, the both students and the old boys, have come near to the boundary line over the wall of the Galle International Cricket Stadium to cheer up the captain for his century. Swept away. The fielder will cut it off. They'll only get a single. It's Dinura Kalupahana now on strike. Can he get to his 100 in the next ball? Let's see. It's been a really good, well-composed innings by the Mahindian skipper. And though we might not get a result here, he's shown the grit and determination that this Mahindian team has. Yeah, absolutely. In the first inning he was not quite successful, but just quite good, as he scored 38 runs. And now here comes the delivery. There it is, 100 for Dinura Kalupahana. What an innings it's been. It runs away for 4. The crowd runs in. The Mahindians are elated. The Mahindian captain gets to his 100. What a spectacular innings it has been by the Mahindian captain. Absolutely incredible innings. It may not have a massive context in the game, but the Mahindian captain has showed great grit and determination as the skipper. He's led from the front, and it's been a superb innings. So as now you can see that the love for the Mahindian captain from the Mahindian side, as most of the Mahindian students and the old boys are now on the in the pitch even. But the point they should understand is that the game has not over. This is only just a part. The crowd just couldn't help themselves, the Mahindian crowds, with elation. Their captain, the man who led the team, has got to his 100. Mahindians in a strong
position at 168 for none. Here's the moment the Mahindian skipper got to his 100. It was just a great moment for the Mahindians. They haven't had a great first day, and the first two sessions haven't been great for them. But it's all happiness now for them, with their skipper raising his bat for his century. You can see the scorecard of Dialog Kalupahana, just 100 runs not out from 131 deliveries, which includes 12 fours at a strike rate of 76.3. The international exposure, the experience he gained from world tours, that has worked out here at the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. Let's have a look again. There it is. That's the moment that the Mahindian captain got to his 100. It was Dhanuja Indura last year, the skipper for Mahinda, and it's Dinura Kalupahana once again standing up for the team, standing up for the black and gold. Dinura Kalupahana. Yeah, we should appreciate his courage, the physical fitness, that mental courage he should have. He's had the responsibility as a captain of the whole college team, representing a whole college. There might be immense pressure on his shoulder, but he used that, his knowledge and his skills and his experience well here at the Richmond Mahinda Lovers Quarrel today. So that converts it to 100, a century for the Mahindian skipper Dinura Kalupahana. Crowd are right on the boundary line. The energy has just been subdued a bit. The bands are going on. People are having fun, maybe just a bit too much fun. The game isn't over yet. Yeah, that might be the excitement of the Mahindians. Not sure if 3 centuries has been scored in one Lovers Quarrel before. I'm not sure about the stats of that, but pretty sure that doesn't happen all the time. The Richmond players have scurried away into the dressing room as the crowd came in to celebrate Dinura Kalupahana's century alongside him. We're just waiting till the Richmond side comes. There's a look at the scorecard. Pretty simple. Tarusha Indura 63 of 132, and Dinura Kalupahana, the captain, 100 of 131 deliveries. There's been plenty of boundaries from the Mahindians. They've been on the attack, but not too attacking either. Not taking unnecessary risks. They just played super well, and of course the captain has been the aggressor in this partnership. Tarusha 63 of 132. It's always hard to get a result in these two-day format. Yeah, so it's more about what the players can show on the field in these 2 days, and the players have shown a lot of what they're capable of. Of course, these two teams are at the top end of school cricket. Both of these teams are really good.
They play good cricket, a good brand of cricket. You saw last year the Mahindians going on the attack from the first ball onwards. The captain back then, Danuja Indura, got to 100. Tisat, I believe that the raid done by the Mahindians have impacted the playing time for the second day. That might loosen down the playing time for the second day. Yeah, of course, but I reckon it doesn't really, at the moment, it doesn't seem to matter a lot in the context of the game because it's kind of moving along towards a draw. Yeah, I don't see any way possible to get a result at the moment. Yeah, the bouncing of between the victory and the losing has gone on to a center point of drawing. So as you can see from both sides of the ground, Richmondites are enjoying dancing, cheering, singing, and so the Mahindians are also enjoying this evening, having fun. So when we take a look around the Galle International Cricket Stadium this evening, what a perfect evening for beautiful cricket. Sun is setting down from our right side from the commentary box, and you can see that there's quite a windy atmosphere around the stadium. The flags of both Mahinda College and Richmond College waving very fast. And and the excitement also is cheering up the electrifying atmosphere around the boundary line, as you can see from the footage. The Richmond players seem to be coming out now. You saw there the Mahinda skipper having a bit of dance to the music. They would have been pretty stressed in the weeks building up to this game, but now I think both teams will be pretty relaxed, knowing that the game won't be going to any kind of result, just trying to have fun out in the middle. Here's Tarusha Dilshan, the vice captain for the Mahindian side, scored 63 runs for 132 deliveries, which includes 6 fours at a strike rate of 47.7. Here's some refreshments for the batters. Got a couple of bananas, and is that a slice of watermelon? Yeah, I think it is. Yeah. That may be to dehydrate themselves, as you know that these days Sri Lanka is experiencing extremely high heat. So these players who are playing throughout the day on the field should have proper hydration. If not, they would have been submerged into severe dehydration or some kind of injuries and muscles. Players nowadays seem to eat bananas out in the middle. I've seen it in international matches as well. Now Dinra Kalpanas, I think, drinking some kind of energy drink. Just having a bit of a rest in the sun out in the middle. Yeah, he's relaxing himself, I believe. He's not looking too eager for the bananas. I don't think so. No, I don't think he wants the watermelon either. Yeah, he wants just to relax and ask the other players to stretch out his foot. Just waiting the Richmondites to come onto the pitch and start to play again and have a friendly final couple of moments together. Good source of potassium bananas.
sure if the Richmond players are coming out yet. Dinra Kalupana's having a bit of a dance. The bands are going super energetically. The crowds have been superb throughout the 2 days, of course. Just the 2 days in the year that we split sides, Richmond and Mahinda. Of course, after that it's back to normal. No sides at all. Yeah, from the 1st of March, the day when the Richmondites hoisted their first flag, there was the match madness going around the whole city, that we have Richmondites on one side, Mahindians on the other side, having friendly debates regarding the every action and consequences. So that comes to a conclusion in this evening today. Yeah, of course. In the build-up to the match, neither side can miss a spelling or, get any kind of thing wrong to get slammed by the other side. It's just for fun, of course. Yeah, absolutely. The way of hoisting a flag was quite controversial on the past couple of weeks. Yeah, of course, both sides enthusiastic about the game, just having a bit of playful banter. Hasn't been a problem for all this time. Not sure what's happening here. The Richmond side. Are they not hoping to come onto the field until the crowd is removed from the boundary line? They should try and get onto the field if Tarush Dilshan wants to get to 100. Of course, that will be great for both sides. Celebrating the celebrations. 400s, that will be just crazy in 2 days. So if Tarush Dilshan would go on to a century, that might be the greatest record in the history of 119 years for this Richmond Mahinda Lavascara. As you all know that on the 1972 encounter between the Richmond and Mahinda colleges, there was 2 centuries in 2 innings. So today we have 2 centuries on the same inning. That was also a new record, and we have another which counts as 3 centuries in 2 innings. So if another one and if Tarush Dilshan picks another one, that might be a great record for the history of the Lavascara. Yeah, absolutely. Tarush Dilshan right now on 63. Not sure if there's enough time to go to 100, because he's not that kind of player who can muscle it away for 6 or 4. Team probably waiting until the crowd has been removed from the playing field outside of the boundary lines. Of course, it was moments ago that Dinra Kalupana, the Mahindian skipper, got to his 100 of 132 balls. It was the third 100 in this Lovers Quarrel, which is a new record. The first 200s coming from the bats of Jan Subasinghe and Richmond skipper Marsha Tarupati, who scored the fastest 100 in Lovers Quarrel history. So for the ones who join us now with Richmond Live, so they are hoping what's going on the ground, why aren't they playing. So this is the incident. The Mahindian skipper Dinra Kalupana got to his century, and the excited and cheerful Mahinda fans raided the ground for some couple of minutes, and now the
the security and the guards are clearing out the ground from what the incident happened just a few moments ago. Of course, for many of the old boys, this is just another chance to get together with their friends who have, gone abroad or are in all corners of the island. They just come together for this day. They can get together and have some fun, whether it be Richmondites or Mahindians or both of them together. It's just a chance to have fun, even if you're an adult. For the students, of course, those are the memories that are etched in your brain for probably 30, 40 more years. You can keep telling about it in the future. I was at this Lovers Quarrel, this happened and whatnot. So it's just a kind of fun experience. Of course, winning is important in any cricket game, but in this kind of encounter, this traditional encounter, here's a look at the highlights of the session. Dinra Kalupahana and Tarusha going ahead. Kavisha Indura and Sihat Ramanayaka opened the bowling, of course. There was some close chances, but the Mahindians were in control for the majority of the time. Dinra Kalupahana played superbly well. And the score is, of course, now 168 for none. A short match summary. Mahinda College in the first innings were bowled out for 169. Richmond College in reply 270 for 5. Marsha Tarupati and Chehan Subasinghe both got to their hundreds, and in their second innings Mahinda College 168 for none. Dinra Kalupahana got to his 100 of the last delivery. The Richmond team are coming out. And play will hopefully continue. For at least another half an hour or so. So yeah, it's finally the Richmondites now on the field for the action. You know, being on the equator, of course, the sun sets pretty quickly, so it will get dark. I'd say, what's the time now? So it's 5:23 in March. I think the sun sets in Goa at 6:10 or 6:15. So I think we'll get another half an hour's play at least. Of course, both sides have brought in their bands to let their fans have a little fun. Such a huge organized
organised event, the Lovers Quarrel, not just another game, of course it is. Yes, these are according to the weather records. It is stated that the sun is setting at around 6:20 p.m. in the evening, but when the sun is moving downwards, the light goes out and darkness come in. The darkness is not a good factor for the cricket here at the Galle International Cricket Stadium, as there aren't any lights. Here we go with the action. Sharan Abhishek will continue from the pavilion end. Just a single. So the batsman at the striker's end is South Dilshan, readying to face the final delivery of Sharan Abhishek. And huge appeal, and the umpire finally gives the wicket. He raises his hand and the first wicket falls for the Mahindian side. It's Tarusha Dilshan who has to go. Unfortunate for him. He can't go on to make his 100. And Sharan Abhishek takes the wicket with the final delivery of his over. And finally, a wicket for Richmond. A bit too late for the Richmondites, but they get it in the end. Cheers go up in the Richmond side after quite a while. After Malsha Tarupati started hitting it all over the ground, the Richmond side of the ground has been subdued with the partnership of the openers from Mahinda College. But now a bit to cheer, something to cheer for the Mahindians. There's a look at the wicket. Yeah, that was plumb in front, just too full to be swept. And Tarusha Dilshan played a good innings. He has to go for 64. And it will be Pramesh Madhubhashana who comes to the crease in the evening session. What will he try to do? Will he try to get to a quick 50? Or not sure what he's trying to go for in this kind of situation in the game. Yes, of course, the context of the game is pretty much out of the question. So yeah, you'd try and cheer up the crowd if you're a Mahindian, and the Richmondites would want to get a couple more wickets. That was a really quick one from Malsha Tarupati. Dug out by Dinura Kalupahana. He's been in the crease for quite a while. He's bowling pretty flat, is Malsha Tarupati. Yeah, we can see the entertainment, the music going on in the Blues Dent for the Richmond side. The Dites are enjoying the evening with cricket, with music, food and drinks. What a pleasant evening. Just a single. There's a look at the wicket again. Tarusha Dilshan. Yeah, that previous over, in the previous
won the wicket. That might be a huge relief for the Richmond side, as they were on a huge drought of 43 overs without having any wicket. Absolutely, you can see that Richmondites enjoying the evening to the fullest. And a misfield will go. And yes, it is. It's past the boundary line. What will the umpire signal? Sharon Abhishek took the first wicket of the second innings of Mahinda College in his previous over. Can he break through again? Not a lot happening at all in this innings. The pitch is just very, very good for batters at the moment. Yeah, it was pretty predictable that with the ability that the Mahinda batters possess, it was pretty predictable that they would be able to bat pretty well in their second innings. Richmond probably needed some kind of magic and some kind of silly mistakes from Mahinda to have a chance to win. Another appeal for the umpire, but he denies the call and signal it as a leg by. The play will probably end before 6 p.m. So probably got about 4 to 6 overs to go in the 119th Lovers Quarrel.
Another delivery strongly hit towards the down. And the fielder at the end manages to grab the ball finally and delivered it to the hands of the wicketkeeper. And no ball signaled by the umpire for Master Tarupati. This evening has been quite an exciting one for both the teams, as many records were broken, many records were updated. Quite an beautiful, nice evening at the day 2 of the 119 Richmond Mahinda Lovers Quarrel. We're pretty fortunate that there hasn't been any rain around these 2 days. There hasn't been any rain around for a pretty long time to this region. Of course, it might not be brilliant. It might not be brilliant for a lot of people, but of course we have to be glad that we haven't been interrupted by rain, because there has been interruptions in games where there could have been results if there was full days of play. Runs away for 4. Again dragged down by Master Tarupati. And it's Pramesh Madhubhashana who cashes in and hits it for 4. There's a look at the boundary again. Split the gap perfectly. Did it powerfully down the ground. Misfield means it'll run away for 4 more. Dinra Kalupahana is unleashing what he has inside. Yeah, after that quick rest, the quick rehydration, Dinra Kalupahana is unleashing his all energy. He packed his inside himself throughout the day, hitting shots everywhere across the ground. As you can see, hitting powerful shots, hitting very clever shots, very tactical shots. This man got many things in his pocket. Mate, it's the bananas, I'm telling you. There might be the potassium doing the duty. As you can see from the footage of the Richmond Live cameras, that the Richmondites enjoying the evening to the utmost level they could enjoy, singing, dancing, having fun with their friends. After some might be meeting them after a long time. Again a beautiful shot, but misfields and goes over the boundary for 4 runs should be. Again we can see that Dinra Kalupahana is using the all energy he got from that bananas. Is that? Yeah, absolutely. It's not just the potassium, of course, there's plenty more. I don't think potassium gives a lot of... It's caught! He's got him! It's Dinra Kalupahana who has to go. Went for the big shot, and Sharon Abhishek strikes again. It's the second wicket down, and it's Dinra Kalupahana who has to go on 123.
He's played absolutely spectacularly, the Mahindian captain. Yeah, absolutely brilliant delivery from the Mahindian skipper, Dinra Kalupahana. He has done his duty well as a great captain, well as a great batsman, a bowler towards his team. Dinra Kalupahana, what an innings, what a player. He deserves all the applause for what he's done for his school. I'm not sure he'll play again in the next Lovers Quarrel, but he's done so much for his school, so much for his school's cricket. He deserves all the applause that he's getting right now. Yeah, Tisha, that the adrenaline rush he got from that relaxation and that excitement made some couple of huge shots across the ground from every direction, but that the previous delivery, it could not be on the favor of Dinra Kalupahana. Yeah, but I think knocking it around isn't gonna entertain anyone, so I'll give him a pass for hitting that shot. Yeah, I mean that he just want to enjoy himself, just play the shots like he's playing a T20 game, like playing the final overs of a T20 game. Just enjoy and play his natural game of cricket. He just want to play some shots. But at the end, he got dismissed for 123. So the new batsman on the crease is Hari Nachinta, the wicket keeper for the Mahindian side. I just noticed that Sihat Ramanayaka is at first slip. I don't think there's a lot of teams that have their fast bowlers at first slip. The only one I can think of is Tim Southey for New Zealand. That's the only one I've seen. Frontline fast bowlers in the slip cordon. It's pretty unorthodox. Yeah, mostly you see most of the fast bowlers down the ground. They are in places that they need to run more. They need to have more energy to pick up the ball. Just charging behind or charging across the ground towards the ball or to a catch. Down the ground, and that will be for Hari Nachinta. Is on the attack. He's not waiting around. He has no reason to wait around, and the Mahindians have crossed 200 with that boundary from Hari Nachinta. Skips down the ground and smacks it away downtown over the fielder's head. Hari Nachinta is off the mark. Yeah, for the batters it will be a lot of confidence. They will gain a lot of confidence through this kind of batting performance for their tournament ahead. They have, of course, this is just a traditional match. I don't think this counts in the under-19 tournament championship, but this will help build that confidence. There's a look at the boundary. Judged the flight of the ball really well. Hit it under his eyes, just perfect from Hari Nachinta, the wicket-keeper batsman for Mahinda. And the skipper, Richmond skipper, Mausa Tarupati, will continue. Oh, that
That went straight on, just looped up by Marcia Tarapati. He's been bowling really flat for a while. Just looped that one up. Harina Chinta didn't read that one at all. What I saw last year with Marcia Tarapati was he was bowling wrong uns every now and then, right? 2 balls at a time. Marcia Tarapati was going for that wrong un. Appeal for LBW, but spinning away. That was the wrong un once again from Marcia Tarapati. Of course, in a test match, it's more about consistency, and I think he's learned a lot in that year, playing for the under-19 national team and playing a lot of cricket, captaining the Richmond side. Good piece of fielding. Oh, it's given run out. And fabulous run out for the Richmond side. Absolutely brilliant coordination between the fielder and the wicket keeper, I believe. Throwed it perfectly towards the wicket keeper, and that coordination, the great communication in between these two made it successful and favorable for the Richmond side. So it's Pramesh Madhubhashana who is run out by Marcia Tarupati. Just tried to scurry away for a single. Probably the run wasn't there. Excellent piece of fielding there by the fielder at silly mid-off. And is that the end of the match? Yes, it is. It seems so. The match ends with Mahinda College on 203 for 3 on the second day of the 119th Lovers Quarrel. The match ends in a draw. The crowds pour in to the ground. We've had a great game. We haven't seen a result, but it has been a great game. We've seen so many records be broken, but it's now over. The match ends in a draw. Dinra Kalupana got out just a few minutes ago, got to his 100, got out on 123. It was brilliant batting from the Richmond side in their first innings. Marcia Tarapati got to his 100, the quickest 100 in Lovers Quarrel history. And Chayan Subasingh as well played a pivotal role in getting the Richmond innings to a strong position. But the match ends on the second day with the sun setting on the Galle International Cricket Stadium. The crowds pour in. The bands are going off. The crowd are energized. And the game is now over. Yes, Isat, as you saw that Richmondites and both the Mahindians and the Richmondites both are flooding towards the inside the field of the Galle International Cricket Stadium, celebrating this game of cricket, even though there was not a victory or a lose for any team. It was just a draw. Both teams, both players, the students, the past pupils of both sides enjoyed the game to the fullest, enjoyed the evening. It was a happy evening for everyone here at the stadium. So as you can see, that excitement, the cheerfulness all over the ground. It's been a terrific season for both sides. It's been so much fun. I'm sure for both sides, even if you're students or OBA, or if you're the players, the build up to the game is what makes this game so special. It's the culture behind it that makes it so exciting. The build up to the game with the first flag, then you've got the parades, the big debate. It's all part of the culture. Yeah, then the vehicle parades. It's all the subcultures behind this massive Richmond Mahinda Lovers Quarrel. It's not just only a game of cricket. It's an whole another level of thing. It will be the last time that a lot of players have played in the Lovers Quarrel. They'll probably move on
there's some of our crew having a bit of fun. As you can see that even the students are enjoying the evening to the fullest. Parents with their childs having fun. It's been 2 superb days of cricket with both sides playing really, really well. It's been exciting cricket up to now. It hasn't come to a result. It's been a draw, but there's been plenty of entertainment and in the end that's what cricket is all about. It's all about entertaining. That's what sport is all about, and the sportsmanship between these two opposing sides has been brilliant. The captain of the Mahinda team, Dinra Kalupahana, and the captain of the Richmond team, Malcha Tarupati, have been very, very good. There hasn't been any kind of incidents. The sportsmanship has been up to a very high standard by both teams. It has always been when in the games between these two sides. And it probably will be, and it probably will continue for another while to come. Yes, it's not only about the game, it's about the friendship, the bond between these two schools, and that's what makes the Lovers Quarrel so much special here in Galle. There's a look at the Mahindian scorecard. The final wicket to fall was Premesh Madhubhashana, and that was the final action of the day. Dinra Kalupahana, the standout in the Mahindian second innings, 123 of 146. A very, very good innings by the Mahindian captain. In the end, the match ends in a draw, and Richmond College have retained the Lovers Quarrel Cup. There's a look at the bowling card. Sharon Abhishek picked up 2 wickets. There was a partnership above 150 between Tarushi Dilshan and Dinra Kalupahana. It was broken by Sharon Abhishek right after Dinra Kalupahana got to his century. And then there was a run out by Malsa Tarupati, which was the final action of the 119th Lovers Quarrel. The presentation ceremony will be coming up in a short while. Stay tuned to Richmond Live.
prosím vás. Můj syn je teď v nemocnici. Zavezete mě do Čech, prosím vás. Podle ošetřujícího lékaře byl váš syn fyzicky napaden. Paní Zevčenková, jestli je něco, co byste mi chtěla říct, tak mi to řekněte teď. You happen to know who he is, do you? Welcome to the RIPD. I got this. We have to trust each other. Yes or no? His accusers are two of the most powerful forces in the world. What are you waiting for? I'm jumping out a window! It's up to us, so let's go be heroes. Eat your heart out. It's quite an atmosphere. Rugby's greatest championship. Ball to Saxon. Marcus Smith must be for the away goal. This time, go Scotland. Look where for Durham and the weather. This is astonishing. That is a ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බංග්ලාදේශ තරග සංචාරය 2024 උත්පේක කර T20 තරග 3ක් එක්දින තරග 3ක් සහ ටෙස්ට් තරග 2ක් මාර්තු 4 වනදා සිට අප්‍රේල් 3 වෙනිදා දක්වා Dialog ටෙලිවිෂන් ThePapare TV ඔස්සේ සජීවීව නරඹන්න ඇක්ටිවේට් කිරීම SMS හෝ My Dialog app මගින් Dialog ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල අනුග්‍රාහක. Watch the Emirates FA Cup. Wolverhampton Wanderers versus Coventry City. Saturday 16th March 5:45 p.m. Live on Sony Sports Network. Watch the Emirates FA Cup. Manchester City versus Newcastle United. Saturday 16th March 11 p.m. Live on Sony Sports Network. Start another Super Rugby season. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now! Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. 90th Battle of the Saints. St. Joseph's versus St. Peter's. 22nd and 23rd March at SSC. Live on the Papare TV HD. Dialog View app and thepapare.com. Sri Lanka's #1 sports channel. I believe the right house is like a soulmate. When the right one comes along, it's magic. Welcome home, Susan. There's something in the house making it hard for us to sell, and we make it go away. Run as fast as you can. Is there anything else that I need to know? Real Estate Season 2. Real estate is exciting, isn't it? On Rock Entertainment. St. Joseph's versus St. Peter's. 50th one-day encounter. 6th April at SSC.
live on the Papare TV HD, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog View app සහ ThePapare.com, ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. 119th Lovers Quarrel, Richmond versus Mahinda. 15th and 16th March at Galle, live on Dialog TV channel 127, Dialog View app and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. 105th Hill Country Battle of the Blues, Trinity versus St Anthony's. 15th, 16th March at Escalating, live on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Дайте крупний план. Ніно, в тебе все добре? Ти якась зелена. Гример, подивись, в тебе зірка зелена. Ой, та не треба нікому нічого казати. Я сама чудово з усім справлюсь. Що, передачу закриють? Ні, ти що, зачем? Royal versus St Thomas's, 47th Mustangs Trophy. 16th March at SSE, live on the Papare TV 8.
and Mahinda. So now it is time to celebrate and award those who have made the Lovers Quarrel a day of magical opportunities. First of all, I would like to cordially invite the principal of Mahinda College, Mr. Richmond, and the principal of Richmond College, Mr. P.S. Pushpakumara, onto the to present the certificates to the Mahinda College players. I cordially invite the principal of Richmond College, Mr. P.S. Pushpakumara. Accordingly, the players, the squad for Mahinda College for the 119th Lovers Quarrel are as follows. Captain Dinura Kalupahana. Vice Captain Tarusha Dilshan. Chandupa De Silva. Pramesh Madhubhashana. Wicketkeeper Hareen Achinta.
center of Mahinda College. Thank you, Chester. Now it is time to award the best bowler. For that, I cordially invite the area sales manager of Coca-Cola Beverages Sri Lanka Limited, Mr. Mahesh Kumara, onto the stage. And the award for the best bowler at the 119th Richmond Mahinda Lovers Quarrel, with a performance of 3 wickets for 37, goes to Kamisha Indwara of Richmond College. Now it is time to award the best batsman. For that, I cordially invite the General Manager of Cargill's Dairy Private Limited, Tasit Karunathilakan, and the Area Sales Manager of Cargill's Magic Ice Cream, Mr. Rohan Dewasam, onto the stage. Accordingly, the best batsman, with a performance of 100 runs in 206 balls, the best batsman goes to Jehan Subasingha of Richmond College. For that, I cordially invite the Manager of Administration at Nestle Lanka Limited, Mr. Subhat Vanasinghe, onto the stage. And the man of the match for the 190th Richmond Mahinda Lovers Quarrel, with a performance of 2 wickets for 38 runs and 111 runs of 74 balls, captain of the Richmond College cricket team, Ladies and gentlemen, now it is time to present the trophy of the Richmond Mahinda Lovers Quarrel. For that, I cordially invite Chief Guest of today's evening, Deputy Vice Chancellor at the Sir John Patanavanan Defence University, renowned Richmond Vice, Major General Chinsagauri Pramasinghe, onto the stage. Furthermore, I would like to also invite the guest of honor, Managing Director of Nishant's Private Limited, renowned Mahindian, Mr. Nishanta Indonesia Sena, onto the stage. Ladies and gentlemen, the result of the 119th Richmond Mahinda Lovers Quarrel is a draw. So now I would like to invite the captain of the Richmond College cricket team, Marsha Tarupati, and the captain of the Mahinda College cricket team, Hiruna Kalupana, to receive the trophy of the greatest cricket encounter of the South, Richmond Mahinda Lovers Quarrel.